Hello, hi everyone. Welcome to the Red Team Essentials All-in-One Learning Ethical Hacking in a Fun Way training program. So I'm Vivek Ashawan, having close to 12 years of experience. I started my career as a penetration tester, performing assessment in infrastructure, and then I happened to have an experience into web, testing the modern technologies like API, and then I had moved into IoT and OT, and I have earned close to 15 plus industrial engineering certifications. And so this course is for those who want to unlock the world of cybersecurity and step into the world of offensive security. So this is designed for those who are eager to deep dive into an offensive security techniques. So this course will take you through hands-on practice with the live targets and real-world scenarios. This course will equip you with the skills to identify, exploit, and mitigate the vulnerabilities across web applications, APIs, IoT devices, infrastructures, and the cloud environments. So without no wait, so what is about what's new in the training program and why should you buy this program? So as I was mentioning before, this will cover the essentials and the intermediate for the red team and the offensive security programs, where I have covered in such a way the attacking the web applications, which ranging from the advanced enumerations and then the chaining of attacks, and then the OAuth misconfigurations, the account takeovers, and the common SQL server-side template, XSS, and then XML. So the most common web and API attacks, and then JWT token, the account takeover, and the different bypass techniques associated with the applications. And then I have touched on the IoT, where it talks about the firmware analysis and then the hardware hacking with the UART and SPI, and different Bluetooth attacks on the IoT devices like smart locks and fingerprint systems. And then I have also touched into the other segments like infra and active directory, not only limited to the known vulnerability, but also into the misconfigurations and the active directory like Kerberoasting, LLMNR, poisoning, golden ticket, and then different active directory enumerations. And I have touched into the other areas like OT, cloud, and LLM tool. So moving back to the second point is about the 100% real-time target with live attacks. So I have designed the curriculum in such a way, and this master folder have listed out the different tactics and techniques associated with different domains. Like for web, all of them I have which are indicated in green are live, and the orange are indicated in lab, and these are all indicated with CTF crack the facts challenges. So you can see how the curriculum is distributed with large amount of live and then few with the lab, or especially on the active directory attacks, and then few will be having CTF. And when navigating to every individual aspect, I would say it is using different sub modules and these many different manual and tool based. I have highlighted key items, and most of them are real world targets, and the same applies to different areas like infra and active directory, and how IoT, and I touches with LLM cloud, and it's end with OT devices. And the last but not least is the on-prem lab. So the virtual machines which will be showcased throughout the course will be provided via download link, offering you a pre-configured on-prem environment so that you can do practice and refine your skills at your own convenience. So in addition to the tools available in Colin Next, the course offer a wide range of tools, so saving you the hassle of dealing with installations issues, package compatibilities. You can see different tools which we have used, and every tools will require a different Python environment configurations, and so you won't have to spend hours troubleshooting the setup problems. Instead, you can dive straight into attacking the live targets from the very first day of the course subscriptions with the VM images. And the last but not least, this course is available in English and Tamil languages.
So all the very best for your course curriculum. So keep forwarding your feedback on the comment session. Happy learning. Thank you. Hello, hi everyone. Welcome. So, welcome to Red Team Essentials All-in-One Ethical Hacking in a fun way training program. So, என்னோட பேர் விவேக். நான் close to 12 plus years of experience இருக்கு. நான் வந்து I started my career as a penetration tester in infrastructure devices தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்புறம் வந்து slowly I also எனக்கு வெப் ரிலவெண்டடான டெஸ்டிங்ஸ் லைக் மாடர்ன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏபிஐ மாதிரியான இருக்கிறதுக்கான எக்ஸ்போஷர். அப்புறம் ஐ ஸ்லோலி மூவ் இன்டு ஐஓடி ஓடி மாதிரியான என்வரான்மெண்டல் ரெட் டீம் டெஸ்டிங்ஸ்க்கான அண்ட் பர்பிள் டீமுக்கான எக்ஸ்போஷர்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ அதில் என்னோட நாலேஜஸை நான் வந்து ப்ரஷ்அப் பண்ணிக்கிறதுக்கு 15+ இண்டஸ்ட்ரியல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தேவைப்பட்டது. ஸோ இந்த கரிக்குலம் நான் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, என்னோட பாத் டுவர்ட்ஸ் ரெட் டீமில் நான் சொன்ன இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸை கவர் பண்ணதில் எசென்ஷியல்ஸ் எலமெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த கீ கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வித் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸோட கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, வாட்ஸ் நியூ இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அண்ட் நீங்கள் எதுக்கு இந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இதில் ரெட் டீம் அண்ட் அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டிஸ்க்கான எசென்ஷியலான ஐட்டம்ஸ் விச் கவர்ஸ் இன்ட்ரோவும் இருக்கும், அதே மாதிரி இன்டர்மீடியேட்டும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒரு குவிக் கிளிம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போது அட்டாக்கிங் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஏபிஐ, அப்புறம் ஐஓடி, அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ரா அண்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி, அப்புறம் ஓடி டிவைசஸ்ஸு, க்ளவுடு, அப்புறம் எல்எல்எம். ஸோ லாஸ்ட் 3 வந்து போனஸ் செக்மெண்ட்ஸாக சொல்லியிருப்பேன். விச் மீன்ஸ் ஹைலைட்டடாக இருக்கிற 2-3 டாபிக்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். மீதி 3 வந்து எசென்ஷியலாக இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸுமே இதில் கவர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதை தான் இங்கே நான் அதை மீன் பண்ண வந்தது வித் 100% ரியல் டைம் டார்கெட்ஸ். இப்போது இதை நான் எப்படி டிசைன் பண்ணேன் அப்படின்னா, இது மாஸ்டர் ஷீட்ஸாக வெப் ஐஓடி இன்ஃப்ரா அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொருதுல இருக்கிற மேஜர் டைப் ஆஃப் அன் அட்டாக்ஸ், இப்போ நோன் வல்னரபிலிட்டியை தாண்டி என்னென்ன டைப் ஆஃப் அன் அட்டாக்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் ஐஓடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐஓடியில் ஹார்ட்வேர், அப்புறம் வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங், இந்த மாதிரியான என்னென்ன டைப் ஆஃப் அன் அட்டாக்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் இன்ஃப்ரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நோன் வல்னரபிலிட்டிஸ் இல்லாமல் அடுத்து வேறு என்ன மாதிரியான ஆக்டிவ் டைரக்டரிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஏரியா. அப்போ அதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், லைவ்ன்றது வந்து கிரீன், அப்புறம் வந்து லேப் எதெல்லாம் நான் லேப் பண்ணியிருக்கணும் அதெல்லாம் லேப், அப்புறம் சிடிஎஃப் ரிலவெண்டடாக அதை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அது சிடிஎஃப் வச்சு an எக்ஸாம்பிள். ஸோ என்னோட கோர்ஸ் மெட்டீரியல் நான் ட்ரை பண்ண டாபிக்ஸ் எல்லாம் சப் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணது போக கீ எசன்ஸ் மட்டும் இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவே க்ளோஸ் டு ஒரு 50+ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ வெப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வெப் ரிலவெண்டடான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இது, ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன மாதிரியான டைப் ஆஃப் டூல்ஸ் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பற்றி, அது ரியல் வேர்ல்ட் டார்கெட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்ஃப்ரா எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கான இது இருக்கும். அது மாதிரி ஐஓடி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐஓடிக்கானது இருக்கும். அது மாதிரி எல்எல்எம் க்ளவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான எசென்ஷியல்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ 100% இது வந்து ரியல் டைம் டார்கெட்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் ஆன் பிரைம் லேப், இதில் ஆன் பிரைம் லேப் நான் எதை மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் இதுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் விஎம்ஸ் த்ரூ அவுட் தி எக்ஸாம்பிள்ஸில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் விஎம்ஸோட இமேஜஸ் எல்லாமே நான் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் உங்களுக்கு நீங்கள் திருப்பி எதையும் ரீடூ பண்ண தேவையில்லை. விச் மீன்ஸ் இப்போது காலையில் மிக்ஸை தாண்டி நிறையா அதர் கிட்டப்போ பேக்கேஜஸ் ஆர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ட்ரபிள் ஷூட்ஸ் எல்லாம் ஒரே இதில் நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்க முடியாது. அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே தேவைப்படும், பைத்தன் என்வரான்மெண்ட்டு. அது எல்லாத்தையும் எனக்கு தேவைப்பட்டது விஎம் எல்லாமே நான் வித் ரெஸ்பெக்ட் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த என்டையர் வெப் ஐஓடி இன்ஃப்ரா இது எல்லாத்துக்கும் தேவைப்பட்ட விஎம்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே கலெக்டிவாக அந்த இமேஜஸையும் நான் டவுன்லோடாக கொடுக்க போகிறேன். விச் மீன்ஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக அப்படியே அந்த இமேஜஸை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸில் இருக்க ஒவ்வொரு இதையும் நீங்கள் டைரெக்டாக அதை மூவ் பண்ணி உள்ள நேவிகேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நிறையா இது வந்து ரியல் டைமாக தான் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு சாம்பிள் இப்போது செயினிங் ஆஃப் அட்டாக்ஸ்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, செயினிங் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், இப்போ எப்படி வந்து லைவ் டிவைசஸில் இதை வந்து நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிவைசஸாக ஒவ்வொரு டார்கெட்ஸ் நான் பாயிண்ட் பண்ணதான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த செஷன்ஸ் ரொம்ப பேக்டாக ரொம்ப எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸை டச் பண்ணி இந்த ஜூசி லேயர்ஸை அப்படியே ரியல் டைமில் வந்து உங்களால் ரீப்ளே பண்ணி அதை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிற முடியும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த கரிக்குலம் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்கை இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள்.
அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து இந்த ட்ரெய்னிங் ப்ரோக்ராம் இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு, தமிழ்லயும் இருக்கு. ஸோ நான் 2 இதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். க்ளோஸ் டூ 7+ ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு லாங்குவேஜஸ் மட்டுமே ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு. இங்கிலீஷை சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, தமிழை சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா 14 ஹவர்ஸ் பக்கத்துல இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துடும் அது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஹாப்பி லேர்னிங். Hello, hi everyone. So this Red Team Essential program is having one more interesting feature that this program is available in both English as well as in Tamil. So once you purchase as one single bundle that will offer you to have the curriculum in both the languages, which means how to navigate this program. At the right side, you can see the list of the syllabus, which is included in the part of the program. So you can see the syllabus is starting with attacking the web application and API module, which is available in English, having the 20+ different subjects. And similarly, the same attacking web and API module is available in Tamil. Once you navigate to down, you can see this continues with IoT devices with English, having 8 module and followed by Tamil. And the case is similar, that continues with infra and active directory for English and followed by Tamil, with the other module or the bonus module like attacking OT in English and Tamil, followed by cloud, which is in English and Tamil, and last ends with LLM in English and LLM in Tamil. And so, with this feature, I hope that will benefit both the English and the native language audience, which prefer to have this program in Tamil. So, all the very best for your program. ஸோ இப்போ ரெட் டீம் எசென்ஷியல்ஸோட ஒன்னொரு அட்ராக்டிவ் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா, இந்த கரிக்குலம் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து அவைலபிள் இன் போத் இங்கிலீஷ் அஸ் வெல் அஸ் நேட்டிவ் லாங்குவேஜ். தமிழ்லையும் ப்ரிஃபர் பண்ணீங்களோ அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கிலீஷ் 20 மாடியூல் ஹைஃபன் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அதில் போனீங்க அப்படின்னா அந்த இங்கிலீஷ் மாடியூல்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலண்டா தமிழ்லையும் அதே திஸ் கண்டினியூஸ் வித் அட்டாக்கிங் ஐஓடி டிவைசஸும் இங்கிலீஷ் தமிழ். அதை அப்படியே நேவிகேட் பண்ணீங்கன்னா இன்ஃப்ராவும் போனீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ரா அண்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி இங்கிலீஷ், அப்புறம் அதோட தமிழ் வெர்ஷன், அப்புறம் ஓடி அண்ட் ஸ்கேடா அதோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் தமிழ், அப்புறம் போனஸ் மாடியூல்ஸ்லையும் கிளவுடோட இங்கிலீஷ் தமிழ், அப்புறம் எல்எல்எம்மோட இங்கிலீஷ் அண்ட் எல்எல்எம்மோட தமிழ். ஸோ இப்படி இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இஸ் அவைலபிள் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அகெயின். Hello, hi, welcome to Red Team Essentials training program. So, and with you, I'm Vivek, who's the trainer for the rest of this training program. And as described in the program, so I have shared all the VMs which were utilized as a part of the demo, the entire segment touching all the aspects of IoT, OT, and web and infra exercises. So this lab is pretty very simple and straightforward. All you need to do is download the images. And for those who are bit new what is image and what is VMware, it is a virtualization software. I will quickly take you to a glimpse of about what this software is about. So this is the home page of the VMware, and I'm using Workstations Pro 17, and I have 6 virtual machines so associated. But if you see the green are the indicated which I have switched on, which means it is not essential to have all the 6 machines to be up and running all the time. So based on the requirement, let's say if you are doing some of the web applications, so you can use Kali Linux 2024. And if you are using Active Directory, you can use Windows Server and Windows 11. And rest of the machines you can switch off based on the need. So if you switch on all the 6 machines, if you have lower configurations, you may end up and running out of the memory space. So always it is advisable to switch on the machines on the need basis as per the lab. All right.
So how to download the images? So all you need to do is get into this drive. Okay. This drive will have the images of all the 6 machines. And you can see most of the machines are compressed with a 7-zip file. So all you need to do is go and click download, and once it downloads, unzip those files. And once you unzip, just for your demo, I have uploaded one of the file. So once you open the unzip file, will look like this, having multiple VMDX file with the different space sizes. So once you unzip, so you will have these many files. So once you have these many files, but the configurations will be a lower KB file. Let's say all you need to do is go to File and click Open. Let's say if I want to open up an Ubuntu, you can see, though it have multiple files, it will list me with only one configurations file, which is a VMware Virtual Machines configurations. All you need to do is go and click Open. So once you click Open, the process is simple. It is already a ready-made VM which is having the softwares which is showcased in the for the demo program. So here you can see I have logged in with the username VHAG, and for the credential details, what you can do is the username is VHAG and colon is a delimiter I have used to separate the password. You can use VHAG as a password. Go back. And the case is similar. If you want to have a clone of Kali Linux 2024, so get back to the menu so you can see VHAG is the username and VHAG is the password. So VHAG and VHAG. That's it. So now you are enabled with the virtual machines which is ready. And this will apply to rest of all the machines. A particular item which you need to keep in note is once you are doing an Active Directory, it is very essential to keep a note that you need to keep these machines in a separate VNet. So, which is pretty simple. If you see the configurations I have for these machines, which is the non-active directory lab machines, most of the times I have the network adapter as bridge, which means it will take the IP which is associated with our physical machine. So you can also ensure that is up to you, either you can have a bridged, or if you want to have an NAT of a different IP, that's up to you. You can verify the features of having a bridged and NAT. But ensure the internet, if suppose the lab demands an internet connection. These two machines are part of the Active Directory lab. So for an Active Directory lab, let me quickly get back into the setting. You can see I have placed the network as a custom virtual VLAN, which means I have separated these machines and configured into a virtual that's a separate VLAN. So if you're pretty new, what virtual machine is, go to the edit options, to a new editor. Okay, you can see I have assigned an IP series of 192.168.5.0 series. Okay, which means if I want to resume this machine, just open up the machines, wait for the login page. Let me also, let's wait for a couple of minutes as it is restoring them. VM should stay. So have this is in a separate VNet where I have assigned a 5.50, 5. That is 192.168, 5. Series for these two machines. And already all were configured with the AD, and we have created and multiple user accounts, which is having the similar way of this is a username and this is the password. Okay.
We have the Windows 11 machine, which is having a username Peter Parker. So the credential for the Peter Parker that have multiple user machines. So based on the lab you have, you need to sign in with the different username. Here, let's say if Peter Parker is the name, you have to use Parker1. Sorry, password 1. Yes. Let me log in into Active Directory. So 7 control alt delete. Okay, here we have Mr. V as a domain, and we have logged in with the username administrator. So for the administrator, the credential is password, and this W, it's not a 0. This is not a O, this is a 0. So capital B at $$ W 0RT. Yes, that's all. Yes, that's good. You can see it is 168.5.50, and you can also see 5.129. And the Mr. V.local is the domain name. You can also verify. Go to the properties. You can see this is a computer name Wallavan, and Mr. V.local is the domain name. And to ensure the connectivity, you can also always feel free to send the in command, and this shows 5.15. So this is how the setup is very simple. All you need to do is download the VM files, images, and using a VMware, just open the file. It will automatically take you into the configuration file. And once you open, you can get into the login page, and based on the lab, just switch on the required machines, use the username and the password. And in case of any troubleshoots, feel free to reach me in this contact ID, and I will help you to resolve in case of any issues. So that's all for this demo. Once again, happy learning. We'll catch up on another day. Hello, hi everyone, welcome. So once again, thanks for purchasing a Red Team Essential. So இது வந்து ஆல் இன் ஒன் ப்ரோக்ராம்னு ஏன் நம்ம சூஸ் பண்ணுற நேம் கன்வர்ஷன் கொடுத்துருந்தோம். அது வந்து ஐஓடி, ஓடி, வெப், அந்த அண்ட் தென் இன்ஃப்ரா, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து எசென்ஷியல்ஸாக நம்ம டச் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் ஆல்சோ லேர்னிங் தி ப்ரோக்ராம் என்ன ஃபன் வே, விச் மீன்ஸ் எல்லா ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸை தான் நம்ம டச் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதுக்கு இப்போ அந்த மாடியூலில் வந்து நம்ம ஒரு ஆன் பிரைம் லேப் அப்படின்னா நான் கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த மிஷின்ஸோட இமேஜஸ் எல்லாமே நான் ப்ரொவைட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அதை வந்து எப்படி செட்டப் பண்ண விஷயதான் சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, விஹேக்கோட டோட்டல் இமேஜஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த டிரைவ்ல போயிட்டு போட்டுக்கலாம். ஸோ ஒரு சில பேருக்கு இமேஜஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றீங்க அப்படின்னா, இதான் விர்ச்சுவல் மிஷின். ஸோ இது வந்து VMware பண்ணாமல் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் 417 நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுலாம் இந்த ஒரு 6 மிஷின்ஸ். இந்த 6 மிஷின்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ காலி நெக்ஸ்ட் 20 குண்டு நான் அதே பேரே கொடுத்துருப்பேன். நான் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணப்போ என்ன பேர் கொடுத்தேன் அதே பேர் தான் நான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இதோட இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக அப்படியே நீங்கள் இந்த ட்ரைவ்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை வந்து டவுன்லோட் பண்ணது VMware சாஃப்ட்வேர் வேணும். அப்புறம் வந்து ஒரு 200 GB ஸ்பேஸ் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ரேம் வந்து கொஞ்சம் 12 அந்த மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை 8 அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். ஸோ உங்களோட ரேம்க்கு ஏற்ற மாதிரி விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். எல்லா 6 மிஷின்ஸுமே வந்து எல்லா டைமும் ஆக்டிவாக இருக்கணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் ஃபிளாக் இண்டிகேட் பண்ணிருக்கிறதுனா ஆன்ல இருக்கு. ஸோ இந்த க்ரீன் 6மே இங்கே இண்டிகேட் பண்ணி இருக்கிறது எல்லாமே ஆன் தேவையில்லை. என்னோட ரேம் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் அதிகம்ன்றனால ஜஸ்ட் மல்டிபிள் VMs எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு கேம்ஸ் வரதுக்காக இப்படிதான். ஸோ இதெல்லாம் என்ன பிசிக்கல் மிஷின்ஸ், இத்தனை மிஷின்ஸை நம்ம ஒரு நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு விர்ச்சுவலைசேஷன்ஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ இதை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான டிரைவ் வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஓகே,
ஸோ இதான் அந்த டிரைவோட யூஆர்எல். போனதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு இப்போ டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இமேஜாக டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ மொத்தம் அந்த 6 மிஷின்ஸையும் நான் இங்கே இருக்கேன். அதில் இந்த லாஸ்ட் 5லாம் பார்த்தீங்கன்னா .7 சிஃபைல கொடுத்துருக்கேன். ஒரு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் அப்படியே டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இப்போ வின்சிப் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு இது எல்லாத்தையும் அன்சிப் பண்ண கொடுத்துருவோம். இப்போ இது மாதிரி இப்போ இது அன்சிப் பண்ணியே இருக்கு. இப்போ அன்சிப் பண்ணதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே மாதிரி மல்டிபிள் பிஎம்டிஎக்ஸ் ஃபைல் இருக்கும், டாட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி 3 GB மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைல் இருக்கிற அந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் போறீங்க, ஃபைலில் போறீங்க, ஓப்பன் மட்டும் கொடுங்க. இப்போ நான் Ubuntu ரன் பண்ணேன்னா Ubuntuக்குள்ள ரன் பண்ணது கூட இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் டேரெக்டாக போய் இதை சூஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்படி நீங்கள் இப்போ ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான், உங்களுக்கு இப்படி லாகின் பேஜ் வந்துடும். இப்போ நீங்கள் இதோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ Ubuntu எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன். விஹேக் அப்புறம் கோலன்றது டீலிமிட்டர் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணுறது. அப்புறம் விஹேக் அப்படின்றது பாஸ்வேர்டு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க இதோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து விஹேக். ஃபேன்டாஸ்டிக். ஸோ அப்புறம் இது ரிலவெண்டடாக இருக்கிற மாடியூல்ஸ் எல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. நீங்கள் அதில் போய் ஃபைல் சிஸ்டம்ஸில் போய் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு மிஷின்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு க்ளோன் ஆஃப் 2024 சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து விஹேக் இதோட யூசர் இதோட பாஸ்வேர்டு விஹேக் அப்படிதான். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். டேரெக்டாக அப்படி யூசர் நேம் எடுக்கிறீங்க, டேரெக்டாக பாஸ்வேர்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஆக்டிவ் டைரக்டரிங்க போகும். நம்மளுக்கு ஒரு செட்டப் தேவைப்படுது. அது வந்து என்னன்னா இது ரெண்டையுமே வந்து ஒரு வீநெட்ல போகும். விச் மீன்ஸ் இதோ இந்த 2 மிஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு நெட்வொர்க் அடாப்டர்ல போயிட்டு நான் வந்து இது ரெண்டையும் ஒரு வீநெட்ல போயிட்டேன். நீங்களும் அதே மாதிரி ஒரு வீநெட்ல போனீங்க. இது ரெண்டும் நான் ஒரு வீநெட்ல போட்டேன். விச் மீன்ஸ் ஒரு விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணிக்க. மற்றபடி மற்ற மிஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை. நீங்க இப்போ நான் இதெல்லாம் பிரிட்ஜ்ல போட்டிருக்கேன். பிரிட்ஜ்ல ரெப்ளிகேட் அப்படின்னு போட்டிருந்தா உங்களோட பிசிக்கல் மிஷின்ஸோட ஐபி என்னவோ அதை எடுத்துக்கிறேன். நீங்க பிசிக்கல் மிஷினை இதையும் தனித்தனியெல்லாம் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ். நேட் அந்த மாதிரி கூட நீங்க நாட் கம்ப்யூட்டர் மிஷின்ஸ். ஸோ இந்த மிஷின்ஸையும் நான் நேட்டு தான் போட்டிருக்கேன். சாரி, நேட்டில் பிரிட்ஜ்ல தான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் ரெப்ளிகேட் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபீல் ஃப்ரீ. இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணோன்னே உங்களுக்கான இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும். இது ரெண்டுக்கு தான் ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கு. விச் மீன்ஸ் நான் ஒரு விநெட் விநெட் 7 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இதோட இது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா விர்ச்சுவல் எடிட்ல போயிட்டு விர்ச்சுவல் நெட்வொர்க் எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன். ஜஸ்ட் அந்த 7 நெட்வொர்க்ல இந்த ஐபி எப்படி 5.cs நான் அதை ஆல்ரெடி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கேன். Hello, hi everyone, welcome back. So this is a segment for attacking the web application. Under web application, this module is for advanced enumerations. So when we talk about enumerations, enumeration is the golden repository for which this is the fundamental that can leads to finding the hidden flaws. So whenever you are left with an option, the only way is to go back on the enumeration part and to find for additional entries or additional path whereby you can continue to probe and exploit the target. So enumeration is one of the crucial point, and so in this one module we are going to see a couple of tools or a couple of an automated way that can help us to find the entry points and the target when we want to run a organization or kind of an targeted attack. So having said that, I would say enumerations using the tool will increase the accuracy and it will help in finding the hidden security flaws. And there are multiple ways like subfinder, httpx or wayback URL and nucleus, the scanner or the template based scanning that can help us to find the critical vulnerability. But for now, for this model, I'm going to limit with first 3
essential items of the advanced enumerations. And just to give you a glimpse like how this will continues, or this is the base for the rest of the vulnerability scanning phase. So having said that, let me get into a couple of items into the commands. So when we talk about the first item is to find the subdomain. So when we talk about subdomain, let's say abc.com, this pest control India, abc.com is the primary domain where anything before a dot is known as a subdomain. So usually this is a domain which will purchased, and based off one domain you can use a subdomain as a kind of an admin. You can create n number of subdomain for your usage. So mostly the staging, QA, and the dev are the other non-QA, or in some cases a production URL can also be a subdomain. So usually they will buy one primary domain and they can create a multiple domain and host like an individual sites. So when we try to target, let's say if we want to target yahoo.com, okay, so yahoo.com is the primary site, and it doesn't limit us to explore the other, which means star dot, which means anything comes before yahoo.com is known as a subdomain. So the very first and foremost step is to find the subdomain using the subfinder, or there are multiple online tools like subdomain finder dot c99.nl. So without no wait, let me get into the tool. So this is an online tool where you can crawl, or you can mention the subdomain and you can mark as a private scan that will not reveal your results as per their statement. It will not reveal, but you have to ensure how you want to have this findings. Either if you don't want to create any footprint, the best and the better way is to use an on-prem tool like subfinder, which we are going to see in next case. If we want to rule out the installation of tool, you can always use an online tool which is a ready-made setup. So here I have given the yahoo.com, and almost these are all the results where you can find these many results. Okay, so as I was mentioning before, maybe for this example, about.yahoo.com. So yahoo.com is a primary domain. Anything before dot is a subdomain, which means here about is a subdomain, here abu media dot YQL is a subdomain, here abuse is a subdomain, here AD is a subdomain, here at service.corp is a subdomain. Okay, so let's say once you landed in these pages, you can see, you can also see a couple of pages are having landing page, a couple of pages doesn't resolve, which means these are no longer active. You can see this pages, this is having some certificate error. Okay, and these are all the landing page. So when we talk about subdomain, the second and foremost thing is to find the live domain. Okay, before getting into this second stage, just having the understanding about what live domain is, let we also find for the other option for the first to enumerate the subdomain. So when we talk about the on-prem tool, the tool name is subfinder to find the subdomains. So always the best way is to have an on-prem tool, because we don't want to rely on any tool that can save our results, and it can also share for the other online hunters. So always it is best to have an on-prem tool to rule out the footprint which we want to leave on the internet or any other online tool. So the command is as simple as that. Subfinder -d is a directory it will create, and the output file will be yahoo subdomain.txt. Okay. So always ensure that you have the latest tool, and it will take some time. And I have already ran this command, and close to 2400 plus subdomains are
harvested from the previous command. Let me call you. Okay. So here you go. You can find subdomain -d and close to in previous stage it is we got a 2400. Almost the scan which we initiated now is also completed 2400. So now comes into the picture like out of the identified domain subdomains either through online tool or else the on-prem tool, how many are live website? So we have one aware about what live website is. This is a live website and this is not live. Where this is a sensitive URL like admin, but that is no longer exist. These are all some of the live sites, right? So are the live target. So the best way is to find using a tool called HTTPX. So this is the tool results. HTTPX toolkit, and this is Yahoo subdomain, which is the output file of the previous tool. And the output of this tool would be just I'm adding a node called live just for my understanding. So once you ran this tool, based on the number of URL, it will take a longer time. Okay. So I have shown you the completed result. The completed results almost had 600 plus numbers. So I would say this I have copied in an Excel sheet. So in the first there are close to 200 plus 4 subdomains when we try to enumerate the Yahoo domain. And out of that 2400, close to 600 plus subdomains are considered to be live sites. So once you have the first two informations, so we also need to know how many are, let's say, during a manual review, we know like these are all the pages. We know these are all live, but we want to know if we have any admin page or login page, which is much critical that will help us to prioritize to run either a vulnerability scan or else to do a, exploitations, so whatever game may be. So the information we want is to have a snapshot. But finding a snapshot of over 600 site is it's a tedious job when we do it in a manual way. So the very best way is to have some of the tool to have this information as readily and handy with some of these snapshots. So here the tool which we want to use is Eyewitness. So I'm having out of that for 600 plus live website. So this is the tool where the command would be okay. So eyewitness -f is the live which is we found from the previous step, which means on this step. So we have live Yahoo subdomain. So have this information and again it will create a directory called Yahoo output and with port 80 and 443. So this scan took very longer time. I would say this took around 2 hours for getting the screenshot of 600 plus website. Here you can find attempting a screenshots for this domain, attempting a screenshot for this domain. So it will keep continuing where at a high level glimpse in certain intervals it can also allow to you like how many were completed out of 600 it have completed 150. So this will continues. It will show it have completed 420. So this will continues until it get complete of the all other target. And once it completed, it will ask you it have completed all the endpoints and it have saved under Yahoo output folder. Either you can directly navigate to that folder and find. If not, it will ask, do you want to review the report directly? If you press yes, it will directly take you to this landing URL where
on the page 1. So it shows that out of 633, 73 are seems to be live. It have mentioned as uncategorized, but mostly this category will be marked as uncategorized, but it will be live. One that needs to be have a manual review, and 22 seems to have some of the interesting items like 403. Later we can find some of the script how to do a bypass if there is a way where we can able to change some of the HTTP methods or some other ways using the X forward X content. So there are multiple ways to do it. So we will have a tool based finding how to bypass the 403 if there are any restrictions that have the misconfigurations, and 44 404 errors and few were internal errors, service unavailable, and rest are seems to be error out of these many sites. So as I was mentioning before, either you can press the tool yes, if not, you can directly move to the output file called Yahoo output. So I have created that the tool have created under Yahoo output. So this is the entire file. It have close to 26 pages. All you need to do is go for report.html. That is the primary page. So if we navigate, it have close to 26 pages. That is why it have created almost 24, 25 and 26 HTML pages. And the screenshots are, so it have the screenshots as a snaps. So this will have an HTML overview where with the split ups, when we navigate down, let's say for the first site, it says there is a loading, which means it have took some longer time. Okay, we can see this is the output of this page. You can also verify the same by moving into the next page or moving into this URL. So this is the snapshots, or this is the landing page. So you can see a snapshot of the landing page. If you navigate down, it will have the snapshot of the rest of the URLs. Like this is the URL in for this landing page. So this is how this can help us to find a high level glimpse. So doing a manual way of doing this glimpse is a very tedious process and a time taking too. So this is one such. When we navigate to some of the pages 4, these are all some of the interesting where it is having a 403 forbidden. So these are all some of the key specific enumerations, like if we want to navigate or something, if they want to hide, which means that maybe having most likely that will have the sensitive informations. So this is how we need to interpret the detail. So when we navigate to page number 5, 6, it can have the 500 error followed by the 400 error, and in later pages it may have like the pages which took a longer time to take a snapshot. So this is how a tool called a screenshot is very handy to review all the, let's say out of the 600, from this 2000 we found 600 were live. Out of the 600, when we give the input file, this is tool will help us to just a crawl or to have a high level book summary. Within a 2 minutes of time we are able to review how many were 200 response, how many have 400 response, how many have 403 interesting pages, and how many have error pages if there are any admin pages. So this is how we need to enumerate and find the target as well as the entry point. If we want to probe even more with the Wayback URL, we have one more enumeration video using a Wayback, how to find a sensitive information. That is using the online Wayback tool, using the add-on, browser-based add-on. The other way is you can also always use a tool-based findings, where I would say, so cat, let's open a file with our live Yahoo, and then just do a pipe symbol with the Wayback URL, and it will create a Wayback URL dot yahoo txt, which means it will help us to find some of the entry points of specific every identified live subdomains.
So after using this live subdomain, we can use a tool. Here I have mentioned as optional because this module is only to have an advanced enumeration. So what you can do is you can use nuclei -l, take the live sites, and if you want to do any specific template, and then the output of the scan finding. So this is how we can target any specific domain, find for all the live subdomains, and then you can also use a eyewitness tool to have a high level view. And the beauty about is you can use all the tools by using a pipe symbol, as like we did in this demo, using a pipe symbol that will automate all the process which we are doing one by one. So this is how an advanced enumerations, which means doing an automations, you can leave any domain for 3-4 hours based on the number of subdomains and the live sites, and then later you can come after 6-7 hours where this entire enumeration took around 3-4 hours for the Yago, and if we run on top of nuclei for all the 600, we have find close to, I would say, what was that number? Uncategorized, it was around 70. Let me go back around 70. If we want to run 70 scans individually for every domain on nuclei, it will take more time. For one domain, if you have any template specific, let's say if you want to have any open board specific to SMB, or if you want to run any application specific template, or in general high level scan template using all. So if you use all, the scan time would be longer than expected. So this is how this advanced enumerations will help us to do penetration testing or red teaming, or if you want to do any bug bounty program. So this is a much handy way to do the advanced enumerations and to find the hidden security flaws. So hope you enjoyed the demo. We'll catch up on another demo. Hello, hi, welcome back. This is a continuation of our application exploit. Under this, we are seeing on enumeration. So, enumeration is the key factor for the in-depth hunting. So, one such way or interesting way where multiple programs are talking about a Wayback mission. So, this module is one such where let's take one such example. So, you can see archive.org. So this archive.org will have the snapshots of, so this is the website where this will index or archive the websites as a digital copy, where that will helps the pen tester and the bug bounty hunter to explore or to unreveal the hidden pages. Let's say so to accomplish that, all you need to find for the entry point or the page which you want to explore, or if it is currently restricted, you can look back with the help of this historical Wayback engine and explore the data. So either you can access this site. These are all passive way. So you can get into the site and find for the page with a different historical timeline. So the URL for this demo is projectbaseline.com under static c19.json file. Okay. So let's say if we get into this page, now it is 404, which means now the pages has been removed. But all we can do is you can find or explore the content of this site using the Wayback engine. So I have added as a extension. So this is pretty easy, where once you with a single click of a button, it can get into a search of the page under archive.org, right? So we'll go back to the calendar and you can crawl to any dates. Let's say if we get into this date, you can find
So my now the current page is 404, but using the machine, so using the index machine, yeah, here you go. You can find this page is indexed on a timeline of 2021 March 6, where you can find the respective data of the JSON file, which is now removed, but historically you can see all the data which is being written on this particular file. So this is how we can get hold of some of the sensitive data, even it is being restricted with access or removed permanently. So this is one such way of advanced enumeration using the Wayback machines. We'll catch up in another demo. Module is about direct listing or path travel cell. So when we talk about direct listing or path travel cell, most of them would have started thinking about the severity around this weakness. So when it comes to severity, yes, I agree. This will comes under low priority when we do penetration testing, but this not the same in most of the cases. There are some cases where based on the sensitivity of the data, the impact which it created would be more. So I have collected a couple of historical references for directed listening and why that needs to be considered. So in our previous example, maybe on the other modules, on the local file inclusions or the other modules, you would have find the importance of every piece of information where during the source code leakage, or how we leverage the chain of attacks from LFA to the source code. So the kind of file names which we extracted help us to land in terms of collecting all the source code from the website. So every piece of information connecting to the attacks will leverage the impact of the attack. So how to find out direct traversal or path direct listening or a path traversal is, so this is a simple Google Docs. So for those who are new to Google Docs, so you can refer back to the previous module what it meant by Google Docs and what are all the key fields that are used in title, in URL, file type. There are multiple ways where we can use Google search engine in terms of listing out or filter out the informations or the penetration tester informations which you are looking for on a specific site. So these queries are very generic. It's not specific to any URL, maybe .government or any country specific. This is an open search. The file is looking for any URL, parent directory or admin or backup. So let me take you to some of the files. So this is one search query where you can see n number of results. So these are all some of the examples. So where you can find this is a parent directory. So it is like a kind of an indexing the server will do. So as a best practices, this needs to be disabled. But due to this weakness, where we can able to list out or find the other relevant informations. So see, these are all some of the archived informations which we can crawl and find. And previously we found content, and this is about WordPress admin, where you can find the case same. There are n number of sites listing out to directory traversal. So again, though these are all informative based on the kind of sensitive of the informations, the impact which created based on the attack is more. Let's say maybe these are all some examples which you're talking about admin.php. This may contain some sensitive informations because this is some of the informations associated with admin page. So these are all some of the Google Docs where we can find out the direct listing. Either you can also
do this will comes under a kind of an passive crawling when you do it in the Google search. So the other way, where this is one of the site where I was crawling around for different informations. So in most of the cases, if you find the gallery and open the image in a new tab where you can find the WordPress content. So this is what I'm referring to. So WordPress admin or the WordPress content upload, where you can find that it have indexed with the different years. You can find out different data associated. So this is how we can extract the data which is sitting on the server. So as a best practices, this needs to be limited or restricted. So that's all I have for today. Um, Before that, we can also talk about some of, yes, okay. So these are all some of the historical references where how impact the directory listing have created. This is one such where Atlantial have came into the breaking news that most of the critical data of their customers have revealed due to path traversal. This happened somewhere in 2019, but because of this particular bug, or the kind of sensitivity of the data, it have created a huge impact. Where in general, this is a kind of a ticketing portal that will help us to log every request which is arised from the customer, and most of the customer data were able to find out with an unauthenticated access. So one another search I could also refer to give the importance of this attack is around same 2019, another called kubectl. So which is a kind of a tool to manage the Kubernetes cluster, where because of the same path traversal that lead the bad actors to even do a code execution. So he can able to graft the container, and he can also able to execute few of the code. Again, these are all connected to path traversal. So the criticality of this attack depends upon the sensitivity of the data or the chaining of the attack it leads to. So always as a pen tester, every single bit of information would be helpful. So we have seen the multiple previous examples as well in terms of connecting the chaining of the attacks. And so please have a look while crawling around the data, see if you happen to see any of the path traversals in any of the applications. So with that, that's all I have for this module. Hello, welcome back. So this module is a continuation of web application attacks. Under web application attacks, this module is about injection types. So when we talk about injections, we have already explored command injection in a separate module. This injections, I have grouped a couple of injections which will be in a consecutive way. So one is about HTML injection, the other is iframe injection, and we can also use an hyperlink, and then we can also create a redirection. So these are all a couple of vulnerabilities which is going to be part of this module. So effectively, what we have to do is we need to find an entry point and to check the server response with some sample payload. So most of the applications will have a firewall or a dedicated WAF, which is a web application firewall. If suppose the normal request is identified, then we can use some of the encoding techniques to bypass. We will see a couple of real-time examples on the below targets, and
I have also captured the corresponding payloads as well. So how this works is, in general, proper website should deny the user supplied input. Let's say if an user is supplying an HTML code, the HTML code can be anything in terms of changing a background color, or changing the letter headers size, or some sample input buttons or input field. So these are all part of an addition in the source code. But if an application is vulnerable to such injections, a bad actors or an attacker can able to inject these queries directly into the GUI or the web portal which we have. So all we need to do is to find an entry point. So let me quickly get into the demo. So this is a sample definitions for HTML injection from OWASP, which is an open web application security project. So it is talking about finding an input or an entry point. Okay, this is what we are referring to, finding the entry point and a target, and then we need to supply some of the injections. So this is one of the target site which is vulnerable to injections. So where I have placed h0, which is an header 0, the value we provided is test. Okay, this can be anything. You can play around with welcome. Okay, maybe I will give as a header 3. Okay, which means now you can see this is in the first line. So instead of test, this code is going to replace the test with welcome, and h3 will be somewhere at the bottom of the line. Let me render this page. So see, here we can see the changes which we have made. So this application is accepting the user supplied query, which is not supposed to be. So this is the bug which is exiting the application. So can we add some of the severity on top of this weakness? Let me proceed. Okay, so I can also create a kind of a drawing. So where you can see I have created a circle with some height 100, with a width 100, okay, and a background color. So when we doing a target attack, what we can do is, this is a way where you can create a background text color with the header h1, and this is how severity is going to be. Okay, in practical world, creating the background, that is changing the background or adding an image circle, won't add more context in a bad term. But when we add some of a button called click, where this means if an application is accepting user input, where I'm inserting a button with a button name click me. So I haven't added any of the hyperlink as background, but I will show you the upcoming demos will show you by how we can add a hyperlink as well, where you can redirect the users to your own hosted site. This is how an injections can lead or create an impact. This is are some of examples to change the colors. And see here, I have created a kind of a drop down where some of the text fields to insert your name, where it can be a login username and password. You can keep continuing in terms of adding the injections. So here in most of the applications, you can see limitations with the number of words. Let's say if it is a kind of a username, the username could be limited to 50 words. So in such cases, we cannot keep adding multiple text file and collect the information. So one more way is to add an iframe, where iframe is kind of an internal a form where you can create a width and a length. It can create a table or it can fill the entire page, where you are embedding your own website into this website. So the user will see this as a front page, and the bad site can be embedded at the back side. That can leads to
sending informations to your own site. So this is how we can leverage the weakness of the injection. So before getting into the demo, so this is about redirection. So I have given the payload. You can play around in terms of building multiple proof of concepts, changing colors, creating button drop down tables, radio buttons, and then you can point to the hyperlinks. So when we talk about hyperlinks, now we are talking about redirection, how we can create a redirection. So if we create, this is called a click me, this is the text, click me, you can name it anything. I have given hyperlink with google.com. So once you click, you can go to google.com. Whereas if you have any vulnerable, that is the dedicated bad site, you can point to some of the bad site. So simply the user will trust the host website, right? So this host website, once the user trusts the host website, they will assume that this is something part of their source code, and they will follow this link and they can be victimized. So this is how an injection combined with a redirection can leads to create a higher level of impact. Okay, so this is about creating, this is one more way where you can also, if the same website is having a local file inclusions, what you can do is you can create an iframe, and you can also call the etc password, which is a sensitive file if it is hosted in a Linux based machines. This machine doesn't have LFI, but giving you a glimpse what are other aspect that can also be part of the injection types in terms of connecting some of the chain of attacks. Okay, the third is about, we talk about iframe. You have seen about the iframe. So this iframe is to redirecting to some bing.com or google.com or some of your own websites. But in most of the browsers will have a security mechanisms that they won't embed any of the iframes. Okay, the in other case where you can see the application itself. So this is techtarget.com. So this site is having an Xframe options that is not allowing to inject kind of google.com, which is third party to this website. So these are all, or they can also have a CSP, content security policies, where content security policies, they will have a mechanism in terms of filtering out such kind of an attack. So there are a couple of ways where we can able to bypass this, that can be part of the upcoming videos. But for now, hope we are clear about the set of injections, HTML, iframe, and redirections, and leveraging the impact in terms of changing the font letter, background, introducing a button, or introducing a radio button table drop down, and then adding an hyperlink, or introducing a form to collect all the details. If it is restricted with the number of characters, you can add, you can insert an iframe. So this is how you can increase the severity of such injection types. Hope you enjoyed this demo. Let me catch up in another demo. Welcome back everyone. This is a continuation of the local file inclusion. So this is the burp shoot, which is the interceptor, which is where we're gonna do a kind of a man in the middle between the client, which is the browser, and the server where the application or the target has been hosted. And the purpose of intercepting is to play around with the payload and also to automate. So doing or finding such entry points via manual is a time consuming process, and this is a tool to automate. And here we have the burp shoot community editions, which is the latest edition as of now during the recording of this session. And this enable most of the features which is widely used during the pen test, one such as intruder and the repeater.
And this is the dashboard, have the overall view followed by the target, which are already been part of the previous scan. And this is a proxy setting. So this tool has by default it is enabled on a port called 8080, and 127.0.0.1 is the local host, which is the self machine. And what we are gonna do is open up a browser, and in the setting find for a proxy, and under a proxy change to a manual proxy setting pointing to the tool called bobshoot 8080, which means initially the communication or the handshake between the client and the server target is gonna be intercepted by our tool. So have this setting enabled for HTTP and HTTPS and even for SOCKS. And to have this setting with a plug and play model, we can use an browser based extension called Foxy Proxy, where you can do the same setting. And this is a one-time setup where you can name it. Here I have named it a bobshoot, and the type of protocol which we are using to forward to that proxy, and pin this extension, so that what you can do is either you can disable or you can enable with a single plug and play, instead of working around these configurations. This is a time tedious configuration. So now the setup is ready. All we have to do is, by default the interceptor will be off. Go ahead and do the intercept on. So this is the target URL. Let me ensure the setup is ready. So we have pointed the browser to the proxy setting, whereby it will forward the request to the interceptor, which is the browshoot. So all we need to do is, by default the interceptor will be in off state. We have to enable via clicking this intercept on button. Just forward this request. So now we can see this is the request which our client browser is trying to communicate with the endpoint or the target. So just forward this to a repeater. So this is the request. This is defined in a request method called get, and this is the hyperlink which is requested for this host name. And this cookie session, this is an unauthenticated session. If it is a valid session, this is much sensitive. And user agent is the kind of client. Here we use Mozilla Firefox with 131 version. And this is defined in case of mobile, or in case of web client, this will be determined by the server to render the application, and followed by what kind of text or the type which is being part of this request, and followed by the definition file. So this is a typical request. All we are gonna do is forward this request to the server, and the server have responded back. So this is the response. If this response is received by a browser, this will render the page with the header and footer and the page alignment. So this is what the declarations which is declared in HTML or the JavaScript files. So what we gonna do is, we have identified the entry point in the previous sessions. So let me play around in such a way. Okay, so this is the file which is sitting on the Apache machine. So during the prerequisite or the previous videos, if you are able to follow, we would have determined this, that particular server is hosted on an Apache server. So this is a local Apache file. So because of the weakness in the application, so where by functionality it is designed to crawl under the folder for on which the application is hosted. In most of the case it will be in var www.wwo/html, but because of this weakness in the applications, we are able to
crawl into the other element of the Linux file, which is the /etc/password folder. So let me forward and let me find if we able to find out the interesting output for the file. Yes, we can able to find the output for this file. So here we go. So it have listed out the different usernames in the password file. So this is how the Linux will archive the users. So these are all the different users which is created on the machine. Okay, so this is one way where we can find for a file. There may be different scenarios where a firewall cannot allow an access, where there are multiple ways to bypass. One such way is to send out with the bypassing the same file with the dot dot slash. So these are all different ways. If the firewall can be anything, either it can be a kind of on Cloudflare or FIASM or Imperva, that can be anything, but there are multiple ways. So these are all some payloads, which is these are all the sanitized or double encoding value to bypass the firewall. So this is one such way where we can bypass and to get the result of this sensitive file in the server. So now let me forward this to a intruder. Okay, so this is an intruder where this is the main objective of this demo. So let me choose the entry point and do an add. So this is indicated by a dollar symbol at the beginning and the ending. And let we go to the payload. Here we have choose only one payload. We can also, if required, you can also use the other payload in other example. But for this demo, this is limited to the entry point or the field which is page equal to. So let me go to the payload, and there are the other files or the interested files for the local file inclusions. So these are all the other interesting files which we can find out the local files. So what we can do is maybe I can show you few items. So if we render the same /etc/password, the output will be in the URL. It will look like the same which we have found out in the repeater. Okay, let me try to get the CPU info, which will give us the value of the processor on the server. Here you go. So you can find that this belongs to Intel CPU model 6, and the CPU is E52670. So likewise, there are many other files that can be present on this particular machine. So all we need to do is, instead of doing manually, we can automate this process. Just go ahead, get into the intruder, and this is the payload where we have the positions of page. All you have to do is go to the page. We have only one payload, and paste all the list of files. So every line is an every action for this tool. So all you have to do is go ahead and start. So what this particular action will do is, this tool will try to find for the results for every line, and it will display the results.
So all we need to do is there are multiple ways to find out a positive result. So usually for this type, the status code will remains as 200. And so the other way is to find for it the length. So what we can do is for every positive results, the items which have the maximum length will have the positive. So on interest of time already I have ran such scan. Yes. So this is the completed scan. Wow. So what I have did is just double click the length in terms of doing an ascending based on the maximum length. So this is slash etc password and this is the request slash etc password and the corresponding responses. This will comes after the HTML which is end by a container slash 12. So this is the result which we have seen so far. So likewise slash etc slash procnet for procnet, just move down and then search for the class. You can find that these many items in the slash etc group file. So likewise we can find with the length these many have been came as positive. So we can find if there are any cron tab which is unscheduled items. If they have any scheduled items, yes, they have some scheduled items in terms of sending some updates. See, and so this is how, or we can also see some of the interesting files called slash etc. Let me try to find out host. Okay, so this is one such interesting file. Let me go for the results, move down. Okay, so typically these host files will have the informations of the declarations. It's like of their DNS declarations. So they have pointed some of their private IP with this name, and we can also see the other declarations of FTP. So either instead of memorizing this name, if they type the FTP, it will land with this IP address. This is how they have added a DNS record. So usually it will find the local DNS on the machine which is on the etc host. So all are connected to PHP net. So we can verify this using the passive scan. Like netcraft is one such online portal that can help us to find out the informations available on the website. So we can see this particular website is hosted on a France server indicated with the .fr, and we can see the reverse DNS is pointed to, and this is what the PHP net. So we can just now we have found out the same. Sorry, yeah, this is the result. So the active scan results also indicating the same. That's some of the internal records are pointing to PHP and net. That's the active directory they would have created for the internal issues. So this is how we can automate this local file inclusions using the burp shoot. So that's all for this demo. Everyone, welcome back. So this demo is a continuation of the chaining of attacks where we are continuing with the local file inclusion. So this GitHub repository is one of my favorite where it will have all the handy payloads
So from that, I got a lead that under file inclusion. So in previous lead, we have seen about some of the wrappers library codes, which is connected to PHP filter. And this time there are other possible way where we can escalate or we can improve the local file inclusions to an RC remote code executions using the data wrapper. So this is what the PHP filter so far we have tried. The wrapper data is somewhat similar, where this is some sample proof of concept with let's say in C or Java, usually the first program will be the hello world just to call the library and then followed by printf or echo the output. So this is such a similar where we are providing a PHP script where this script will execute an echo file if this is successfully accepted by the applications. So the weakness here is it should not accept the user input where we are supplying a PHP query which is malicious, because this single POC is a small evident that this application have this weakness. So consider if we try to upload a PHP script for a reversal or a complete website takeover. So this is what the demo for today is. So all we are gonna do is the same. Instead of the filter in the previous case, this is about the data wrapper. So we are claiming that it is a plain text and the encode we use is base64 and this is the base64 value. So with that, let me quickly move on to the PHP script, and this is the cyber chef where we are planning to convert a base64 value, and I have pasted the base64 value. Let me copy the intent code, and this is the entry point which we have identified for local file inclusions. Here we go. So have you noticed that we have supplied a PHP script through a web interface where the applications in the background it is built in PHP, and it compiled the program which we have submitted, and it have echoed back with the PHP kind of an printf statement, which means it is reacting to the remote code which we are supplying through the GUI. Okay, so this is what the impact is. Consider if we have a reversal PHP script and having a listening port at the remote, and that's it, we can able to completely compromise the server. So this is where that's all for this demo. Hope you all enjoyed. Let's catch up in the next class. Thank you. Hi, welcome back. So this is a continuation of the web application module. On the web application module, this comes under the chaining of attacks. In the sense, combinations of one or two attacks are leveraging the impact from one level to the other level. So in general, the impact of the bug depends upon the three metrics, as most of you would have aware, like confidentiality, integrity, and availability. Where integrity means the bad actors or the hackers able to compromise both they can able to read and write. Confidentiality in the sense they can able to read, and availability in the sense the application won't be available for service. So compared on these three, integrity remains the top. So likewise, we were trying to leverage the local file inclusion by chaining with the other set of privileged weakness. One such interesting for today's demo is to extract the source code. In general, when we talk about an application, so the application can either be a two-tier architecture, either a front end and a back end, and modernized web applications will be having a three-tier architecture where it will be kind of a front end, back end, and a middleware.
Okay, it may be most of the cases it will be like the MVC, model view controller kind of architecture. So either it is a two-tier or kind of a three-tier architecture. The entire source code will not be visible to the front-end uh, users. So the front-end source code will have the informations only to render the page, which means it will have the page informations which is required for build the home page or the hyperlinks or it to build the um, footer and then the head and then the body, and it will have the other alignments or the style sheets to magnify or to visualize. So it will have the source code available only on the viewer end, not on the controller or on the backend database. So through the weakness in the LFA, we found that there is a way to find the local files which on which the server is hosted, that is LFA. But how about using this LFA, we can able to extract all the source code. Just imagine if we get the entire source code, there may be possible that they may be having stored credentials where the so far what we have performed is only a kind of white box or not a white box. I would say it is a kind of black box testing. So in the beginning, we are not completely aware about what this application is built about. And then we did a passive scanning. We collected the artifacts on the technologies which is deployed, and then we do active scan. We found that it is hosted in an Apache, and then we found the entry point. So this would be a kind of an gray gray hacking. So uh, the kind of testing, if we have the complete source code, which means that is a complete white box testings, we may be in a better position to visualize the application as a whole, and we can leverage the entire applications. So just imagine if the bad actor able to exploit this LFA, chaining it to extracting the source code. That is what today's demo is about. So if the application is built on a PHP, there is a possible for a bad actor using a PHP filter. So in general, this PHP filter, it's a kind of an PHP wrapper. So these are a kind of code libraries which is available to interact with, which will enable the applications to interact with the external services or applications or functionalities. So this is how the PHP wrapper as a functional it will do. And there are multiple kinds of PHP wrappers. So the few are FTP, STTP, file data, or the PHP filter. So these are all the wrappers and the meta wrappers. And in today's demos, we can try to capitalize the PHP filter wrapper. Okay. So these three are the multiple ways you can choose any one of this. I'm gonna take the third item for today's demo. So what this is gonna do is, okay, this is the endpoint and the entry for which we have the LFA, and we are using the PHP filter, okay, and we are trying to get a source code for the index page, and we were asking that in a base 64. This is how it works. Let me try. So index.php, it's a home page for our application. Okay, so at the bottom you can notice that you can find a base 64. So what you can do is Cyber Chef. Cyber Chef is one of my favorite online tool used to encode and decode. So this is written in base 64. Just drag and drop and just provide your
copied base 64. Yeah, here you go. So did you notice? So now we got the entire PHP source code of the index page. So this is the title, Oasis Technical Corporations. So this is what listed here, and it has the style sheet, how we want to align the page with the header, footer, and the ratio in terms of sharing the screen. And moving down, it may have additional informations on the connective pages. It has image source. What we are looking for is to find a lead for the another file. Did you notice there is a page called present.php? Okay, so now let me do present.php. Here we go. We got a base 64. Let me duplicate the screen. Let me wipe out the old data and paste the new data for present.php. So this is the source code for present.php. Here we can see there is one more PHP file. It talks about, okay, did you notice? Department and tier. It deals with some database presentations where department and title, and this is something written in French. Order by, okay. This is connected, the background database is MySQL. Let me continue our hand in terms of getting the other possible source code using LFI. Here we go. So again, the same process. I wipe out the old one and okay. This is MySQL DB queries connected where there is a file called stock. Okay, I will continue my hand. Have you noticed this? This is SQL ODC JBC hyphen base DB name, and this is a combination of username and password. Maybe this is written in French, so this is not human readable. We can find out later time. Okay, let me continue. Okay, there are some other files as well where I have found it out that during a manual crawling. Okay, continue to remove the old base64. Oh, okay. Did you notice it have a login page connected to username and password where it validate the username and password which is received. Okay, and the DB connections connected to ODCJB base, which is what the database name which we received in the previous source code. So we have the DB name and the username and password, where the username is ODCJBC and this is the password. Let me continue my hand now. All right. So likewise, we can keep continuing to extract all the files. So you can also manually crawl or using some other crawler to find out the other possible files. So for this demo, I have limited you that it doesn't have any limitations. It won't stop you to download the entire source code. So for today's demo, I have given you a good demo in terms of connecting or chaining the LFA
and then how to leverage it to extract the source code of the target. So this is one way, which is a manual. Let me also take you to a tool-based finding. Okay, this is one of my favorite tool for LFI. Uh, Demers. Okay. So usually -s is for help or -help. So what we can do is to extract the source code, -s is the parameter we want to supply or instruct the tool, and -o is the output file for the extract. -u is to instruct the target, and the parameter is the page is the parameter. Okay, what we can do is let me quickly shoot. Okay, so all we are doing is just running the setup file, instructing the tool to take the parameter of the target with -u, and -s is meant for we are trying to extract the source code, which we did it manually in the previous case. If you find any difficulties, you can use this tool. And -f is what kind of file. If we want to have index.php, and then the output file, we want to store that PHP file with this output name, and the parameter is page equal to. Okay, let me try to shoot. Let me see. Wow, did you able to notice? In general, green indicate that something a valid or a positive output have converted. Okay, let me go to the file name is cat is a command in Linux to read the file. So here you go, you can find this is the footer, and if you scroll down, we have all these style sheets and the body declarations, and then once we move up, it will have the other informations. So this is how what we can do is you can extract. This is the title OSS technical corporations. This is what we extracted in the manual test. OSS technical corporations, which is listed out. All right, so this is how either you can use a manual method. If you find any difficulties in terms of instructing the tool via the manual hunting, you can also leverage the tool. So that's all for today. Hope you enjoyed the sessions. So this is how this will be find out in large of the time. Tool-based result won't help you. It can indicate LFA, but the chaining of attacks is largely possible only if we are aware, and this will be discovered only during the manual testings. So now you can find how we leverage the local file inclusions in terms of finding chaining attacks. We'll catch you in next demo with some other interesting topic. Bye for now. This is a continuation of web application attacks. Under web application, this is about cross-site scripting. And under cross-site scripting, this module is about stored accesses. So we have seen about reflected accesses. This stored accesses is something that the name itself is self-explanatory, that if a JavaScript provided by a bad actor get stored in the server and get executed multiple times, whenever the endpoint and the parameter is called, is known as stored accesses. So let me quickly get into some of the demo. So here the target which we are going to do is pngtreat.com, and the script is a simple JavaScript. A prompt page to say blah blah.com, right? So let me quickly get into pngtree.com. Let me go to sign up. The sign up. Okay. So let me copy this temporary mailbox address. Okay, fine. So here the attack vector we are planning to do is username.
So, and we are supplying JavaScript. So if this application have weakness, whenever this username field is called by the web page, either on the profile page or cart, so whatever the page, if this username is part of that page, as it is gets stored in the server, this script will get executed. This is as simple as that. So let me proceed. Okay, so hopefully we should have a verification email. Yes, we got a verification email. Okay, so we completed the verification. So our username, you can have a look. Once we click, here we go. You can see hack by vhack is the JavaScript which we provided, and this is the username. So wherever the profile, see, have you noticed? It is get stored in the username, right? So whenever this, as it is stored in the server, whenever this username field is called by the page, so to render the web page, our stored XSS script will get executed, and it will we will get a prompt. So this is known as stored XSS. Let's say once I go into my profile, there is a requirement in general. My profile will have first name, last name, email ID, and the other name, and definitely it should have the username field as well. So once we get landed into this page, the username field will be called out, and our script will get executed. Okay, let's see. Once I click my profile, here we go. Okay, because username is the field, right, which we have targeted, and as it is get stored in the server, we are able to get the XSS script which we have seen. So you can move to any other page where the username field is called out. This script will get executed. See, right? So this is the impact of stored XSS, where the criticality will get increased from severe, from moderate to severe, as the vulnerability is moved from reflected to stored XSS. So that's all for this demo. Hope you enjoy. Hello, hi, welcome back. So this is the continuation of web application attacks. Under web application attacks, we are gonna see about cross-site scripting. So cross-site scripting is, by definition from OApps, is a very known attack where the user can insert any kind of malicious script. Thereby, the attacks can propagate from the browser side script and even to the different end user if the injection gets stored in the server. So there are three different major types of XSS, which are reflected, stored, and DOM based. So when we are talking about the reflected, so all we need to find is to find the entry points. Entry point is something like these are all the some of the injection parameters, which is known as the entry point. And the script is, this is a JavaScript to alert, which means if an application have a weakness and the bad actor able to find the entry point and to supply with this script, if the application is vulnerable, it doesn't have any mechanism to differentiate whether it is a user generated or this script is a part of the server code. So once this script is supplied with the defined entry point, the vulnerable website will respond back to this query, rendering this page with an output alert 0 or 1. So this is how the cross-site scripting works. So let me see. This is one of vulnerable site as like how Acunetics is.
Okay, here you can see, let me go get into the source code. So here you can see a test is invoke with /b. So what we can do is we can insert the script alert. If suppose there is no mechanism, it will reflect an alert 0, right? Which means, so you can see the script is executed directly. So this is how we can see the page got rendered with the 0, which means it doesn't able to distinguish, so it respond to our query, right? So let's take one more example, which is a different example of level 1. Here you can see the same script, but you can see these are all encoded. Whereas in previous case, you can see the script tag is executed. So in such a scenario, there are multiple ways. What we can do is, if suppose there is a possibility to terminate and comes out of this function, which means a close tag to end can result in terms of allowing us to execute the script. Let me give a try with the same script. The modification we have made is double quote and a close tag. Did you see? Right? So this statement have broken the application and enabled us to execute this query. Did you notice? It have break the function, right? So this is one way, and you can also have few other ways or event attributes. Like when we talk about event attributes, on click, on mouse over, right? On load. So these are all some of the event triggers. So if suppose, let's say level 2, if it is not, let me see the same script. See, the same script is not allowed in this case, right? It's not allowing us to execute the function. So in such case, there are multiple ways. One such way is we can use any of the event attributes, right? So let me take on mouse over to alert 1. So once I have, we can scroll the mouse to see whether if it is reflecting to our query. So one is on mouse over or on click. We can try with on click. Sorry. So here you can see if we provide on click, right? So these are all some of the event handlers. So this is how cross-site scripting is. If it allows bad actors to inject the script and whereby it execute, which is known as cross-site scripting. So the major type is reflected, and if there is an option to store, like if an application invokes the variable
with multiple parameters like address, first name, last name. So these are all some of the field, and these field values are will be get stored in the server. And imagine if it is get stored in the server at a common place called a command or the other forum. If the second actor renders are landed into the page where our injected JavaScript have already stored, he will also able to see the script. So in such case, the impact will get increased. See, so in general, excesses will be moderate for reflected and DOM excesses, and it will be increased to severe if it is a stored excesses. And it can also have a possibility to steal the cookies or a remote code kind of queries on the victim browsers. And even it can able to remotely control and deliver the malware of the victim. So we have couple of sites for demo. So these are all some of the identified live targets. You can play around with the targets. So this is the parameter link to, and so link to again, this is the parameter. We can check if there are options to click. This is a event handler query. If not, you can also use this query. See, so how to find this query using a tool? So far we have seen some of the manual methods with some of the tricks, right? Let me bring this side and get into. Okay, so one of the tool called XSS Strike. We can use this tool to find for the queries. So here it found some of the query. It says these are all some of the queries which allow, or it says the certainty is 10. Let me take this query. Copy. No. Let me try with the other one. I think the target we provided is, okay, the target we provided is RGG school. Okay. So here you go. So this is how this one tool called XSS Strike is one of the known XSS tool which can help us to find for the weakness or an automated. If not, we can use a bob shoot kind of tool with inserting our manual payload. There are multiple payload which is available for XSS. So what we can do is we can copy this tool into one file, and we can use a intruder with the bob, and then we can find for the response. If not, we can use XSS Strike kind of tool. If not, the other way, we can use the tools such as Nuclei. Nuclei is one of the open source vulnerability scanner. This is not only limited to XSS, it can find for the common vulnerabilities applicable to applications. So this is one such tool. Let me wait for a couple of minutes to see. It will take a longer time. Let me break this to give you an understanding what this tool is going to do.
Okay, before running this tool, always ensure you have the latest nuclei version and the template. So it have close to 7,600 plus items or templates to be scanned. So here we can see it says there is a login page associated with this host. It have tried to inject with few values. These are all concord or part of a SQL injection. It is trying for a SQL injection in this case. So once we move down, we can see what are all the other values it have tried. It is trying for some of the known vulnerability components. Again, this is one of the other known vulnerability component. So this is how the tool. So again, this is also executing one of the known vulnerability component. It have identified a couple of plugins. It will also find for the known vulnerabilities in the component as well as the applications backgrounds. So that's all for this demo. In the next demo, we'll show you a couple of Hall of Fames, which is identified by reporting the excesses. So welcome back. This is a continuation of excesses where we are going to see some more other reported examples. So these are all the government sites which I have identified and reported through NCIAPC. So I can take you to some of the examples of excesses which is reported. So here the excesses I have reported is the Eastern Coast Indian Railway, where the entry point is language equal to, and this is the parameter which I have passed. So once I use this parameter, you can see the XSS got reflected. I have a video POCs as well associated with the, okay. So here you can see font color is the entry point and image source with one other alert one. Here you go. So now these vulnerabilities are patched, and so with the responsibility disclosure, after patching this vulnerabilities, I'm showing you. So this Eastern Coast Railway is one such. This is Thane City, where the entry point is Thane City is government.in press release, and the script which is identified as there are two page downloads.php and press release.php. So in this case, this is a little different where there is actually no integer or a variable like a equal to b or some of the invoking variable, but still there are way you can see we have placed slash and then have passed the script values. Still we are able to execute the XSS. So this is the Thane City government.in. So the parameter which we passed is style script svg onload prompt testing.
Yes, you can see our value got reflected. Hello everyone, welcome back. So we are under web application attacks, and under web application in the SQL injection, the next one which we are going to see is about blind SQL injection. So before getting into this, let me understand what exactly mean by blind SQL injection and how it is differ from the normal SQL injection. So this is the definition for blind SQL injection from OWASP. So blind SQL is nearly identical to normal SQL injection. So the only difference is the way it retrieve the information from the database through a series of true or false conditions. Through a series of true or false conditions. So other than that's what the blind SQL injection is about. So let me get back into few more description about the blind SQL injection from OApps. So it is through a series of true or false conditions. So in high level, OApps have definitions based on content based or time based. So the very first one, content based, is, let's say if we have an ID equal to 2, which means an element which is mapped to ID equal to 2 page, we can concatenate or add one more boolean value like 1 equal to 2. We know automatically 1 is not equal to 2, so the condition is a false statement, and probably the application should not return if it is vulnerable to blind SQL, which means it's validate 1 is it validate 1 is equal to 2. That's wrong, and so it won't return. Okay, and after finding that, you can also verify and 1 equal to 1, which is here if the condition is true, and so you can experience a difference in the page which is render if it is evaluating or reacting to the query. So this is content based. The second one is time based. So the time based blind SQL injection is, we can ask the or we can force the server to render after a wait time of 10 second or 5 second, whatever the ID, we can continue to do the blind SQL injection. So getting back to the definitions, now you understand what this is about. We will add the impact of the blind SQL injections with some of the real world examples, so that you can know the power or the severity impact which is created by blind SQL injection. All right, so the very first one is to find the entry point. Okay, in general, finding the entry point like ID equal to or cart equal to or department equal to, so we can play around with some of the Google Docs to find if you are planning to do an assessment for a targeted organization, or you can do it in random. So first way is to find an entry point. Second is to check the server response with the sample payload of some sleep. This is for time based. So I choose a time based to have, so that we can see the difference and experience the response time in real time. And so I picked out the time based example for blind SQL injection, and then confirm the same with varying the other true or false conditions with different values. So before getting into the demo, let me have what is in our plate for now. So it is, we have a real-time endpoint, and the kind of tool which we use is Shoot. Okay, and this is the target, and the payload is to send a sleep condition of 5, and this is the reference where we have seen the blind SQL injections, right? All right, so I have a demo which is known as omnibookslibrary.com. Okay, so let me switch on the intercept. Okay, give some random number, switch on the intercept, login. So here you can find the request of the submission, send it to repeater.
Okay. So we have forwarded 3 requests, right? This is a normal request. We are not changing any request. Just observe the time at the right bottom, 1.3, right? And let me try to understand the normal time with one more request which we forwarded. Previous one is 1.3 and now 1.4. So somewhere around 1.3, 1.4 is the normal rendering time, right? So let me pass on a time sleep query for in the mobile number. This is the query to respond after a delay of 5 seconds. Usually it is somewhere around 1.3 to 1.4, right? So after 5 seconds, if it is a response along with the normal execution 1.4, it should land up somewhere around 6.5, right? Here you go. You can observe the delay after 6.5. Here you go. You can see 6.7, right? Which is the normal 1.5 added to the sleep. We can also verify with 10. So the normal 1.5 along with the 10, somewhere 11.6 or 11.7 is the desired output. If our command is force the server to delay after 10 seconds. Observe at the right bottom. Wow, exactly 11.5, right? We can also we can play around with the different values just to ensure. If it is a 7, the normal and add it with 1.5, somewhere around 8.4 or 8.5 is the, yes, 8.4 is the milliseconds. So this is how you can now understand this application is vulnerable to blind SQL injections. Okay, so you can think about, you can have a question now. In real world, how this can create an impact, right? Instead of the sleep query, what you can do is you can keep adding some other boolean values, like if any of the application having a login page, let's say, if what we can do is admin is an username or 1 equal to 1. So which means on R conditions will validate either one of the condition. So here 1 is equal to 1, it is validated and the condition is true automatically. And if an application treat this, either of the condition, if 1 meets, which means this is a true condition, and so it will let us as an admin. Imagine we don't know the username and password, but we can able to get into a admin page. All right, so let me quickly walk through with some of the example. This is the government site which I reported through in CIPC. Now these sites are completely patched or decommissioned, and so no longer it will work. And so hence, with the responsible disclosure, I'm giving you the response. Just a minute. Excuse for that. So this is the login page where we are planning to do a kind of blind SQL injections using the admin 1 or 1 equal to 1. So which means, so here with the random credentials, it throws away an error called invalid credentials, right? Sorry. So now you can see admin or 1 equal to 1, which means if it is weakness to blind SQL injections, it will accept, it will validate that 1 equal to 1 is a true conditions, and it will allow us to enter as an admin user, right? Yeah, here you go. Now you can find at the left top right a logout condition, which means we are in a login session of an admin where you can find all the users who is part of the portal associated with East Coast Railway. So these are all some of the documents which is uploaded in the server. Just to give you that, this is how we can find all the informations which is associated with the portal, whereby
it is compromising the confidentiality, right? This is how you can now know the impact or the severity of blind SQL injection. Let me quickly take you to one more example. In this case, it will not only leave you confidentiality, it can also compromise integrity where it have options to edit. So this is a login page of one of the portal where with the unknown credentials, you can see it have thrown a login error. Now we are using the same admin 1 are equal to 1. It will validate. Yeah, here you go. Now you are in a login session now. Okay. And I'm passing this video to give you more brief. We are doing a black box testing, which means we are not sure about what this application is about and in background what kind of detail it is associated with. So we are not sure about the registration number, and so we can continue to give the same conditions like admin 1 are equal to 1, which means if it is weaker in terms of validating in this parameter as well, it will allow us to give all the information associated with the register name, register number. Let's wait for the response. Yeah, here you go. Now you can find, yes, now you can find all the associated. You can see at the top right, the cursor goes way longer, which means it have provided as a complete admin. And one more worst is it can have provided options to edit, which means not only you can read, you can also edit. Yeah, because it is a super admin, right? Which means it compromises both integrity along with the confidentiality, which is associated with this login portal. So this is how, coming back to blind SQL injection definitions. So this is how a blind SQL is equally important to SQL injections, where with a true or a false conditions, we can build the query and we can increase the severity in terms of choosing the parameter, especially with the login parameters that can enable us to enter as a super admin, and we can have a complete hold of the database. I hope you enjoyed the session. Let's catch up in some other demo. Thank you for now. Hello, welcome back. This is the continuation of web application attack. Under web application, this particular module is about SQL injection. And so when we talk about SQL injection, one is about the traditional SQL injection of supplying the SQL query through the front end. The second is about the blind injection, which means using some Boolean value combinations, which we will see in the other demo. This is focusing on the traditional SQL injection, which is in terms of supplying the database query in the front end. So the description about SQL injection is about insertion or injection of a SQL query via an input data from the client to the application. So if it is executed successfully or the application doesn't have differentiations between a user supplied query, it can enable the bad actor to read the sensitive information from the database, and even it will allow to modify and execute the administration commands, such as even shutdowning the DBMS. So when we talk about DBMS, the most popular database is MySQL, but we will also see some of the other facts on the databases like MS SQL, PostgreSQL, and Oracle, and the other. So for all the database, the common steps is to find the entry point in which that will enable the bad actor to supply the input. Second is to test the server response with the sample payload based on the database. Every database will have different query values. So these are all the two targets which we are going to see.
So the methods involved is, it involved both manual and tool based method. And for the tool, we are going to use SQL map. Let me quickly get into the description of what SQL injection is. So SQL injection is an injection of a SQL query in the input data from the client to the applications. As like how we find the entry point for other injection parameter, this is gonna be the same. So in high level, this is the utmost it can even compromise the confidentiality and integrity if we are able to write some of the data or to delete to make any changes in the existing pattern. So how the database works, it will have tables and columns, values. So from the interface, we are going to connect to the database, extracting the table and the column value, corresponding column value. So let me quickly get back to So let me talk about MySQL. So when we talk about MySQL, there are two major ways we can able to grab or extract the values from the database. One is the union, the other is error based. We will see one by one. So the very first one is to manually verify the SQL weakness in the endpoint. How we can find if the application is having weakness towards SQL injection is to either supply a double quote or a single quote everywhere until we see some of the database error. So if the application doesn't have a mechanism to handle, it will throw an error. This is the very first way to find out. So once we figure out, the second way is to find out how many number of columns. So in general, the way to find the number of column is to use an operator called order by. Order by, we can increase the value with different incremental like 1, 2, 3, and 4. So based on the response, we can able to figure out how many number of columns. So once we find out the columns, you need to find out in which column we can able to interact or the application serves the results. So for that, we will use union or select. Second is some of the database. Once we found the corresponding column number and the column which shows the results, some of the queries is to some test query is to find the database versions, and we can use the same item to find out the table. So all we have to find out is the table values and the column values, and after extracting the results, we can extract the data of our interested or the sensitive column. So this is how the entire step, irrespective of the different databases like MSQL, Oracle, or PostgreSQL, this steps is going to remain the same. Okay, so let me find. So this is one of the vulnerable website for from Equinetics to test any kind of vulnerabilities. We are using this to test the SQL injection. Okay, so let's say if it is having some of the hyperlink called list products.php category equal to 1. Okay, so these are all sum of artist equal to 1. So these are all the entry point. So the very first item we are talking about is to find the entry points, as like the other injection like XSS or HTML injection. SQL injections also require a injection parameter. So here the injection parameter is cat equal to 1. We have to find out whether it have any weakness to SQL by supplying a single quote or double quote.
If we supply a single code, you can see it throws some of the error, which indicates that this application is vulnerable to SQL injection. The second is to find how many number of columns. On interest of time, I have taken out. So here you can see union, select 1, 2 and 3. You can increase the count to 3 and 4. Okay. So you can see once we increase to 4, we can able to see there are we can able to see the error, which means there are only 3 columns. So and out of these 3 columns, 2 and 3 have listed out, which means these are all the 2 columns where we can extract or the application will interact to us in terms of providing back the results. So these are all the entry points. Either at 2 or 3, we can supply at that version, which means we are supplying here the SQL query into the application. This query is to find for the version. So have you noticed? Okay, this is the previous one, and this one is, we can see 8.0.2. So now we are able to find out the SQL injection on the parameter we identified. And we need to find out the default table is information underscore schema dot tables in the SQL. Okay, so all we need to find is to find the tables. So we can continue constructing the SQL query union all select 1, 2, and either you can pass it with 2 or 3. Here I'm passing it 3. In terms of group concord, the table name is the interest from information underscore schema dot tables is the default, where table underscore schema is the database function. Okay, so once we use this, and always remember you have to use some of the non-existing, which means here I have given 10,000. So 10,000 is a non-existing, and using the query, here we can able to find out like it has close to 7 to 8 different tables. Now we need to find for the columns. So to find for the columns, we have to change from the table name to column name, where table name equal to users. User is some of the sensitive, it may have some of the login name and password. And so the second is to send the column name for the name users. Okay, so here we can find it have uname, password, CC, address, email, name, phone card. The second is our interest will be in uname or password, or if it is having a login enabled with Gmail, that is the email ID and the password, then the field is email ID and password. Now you have to extract the values union all select 1, 2 and 3, and out of the 3, on the third one you have to use the uname and pass. So to have a delimiter, like from which word to which word connected to username and password, we are using a delimiter with a double quote from the table users. So once we supply this query username colon pass, so here we can find test comma test. So this is how you can constructively send a SQL query in the identified parameter. Okay, this is one way on the MySQL using the union SQL operator. The second is error based SQL injection, right?
So on the error-based SQL injection, if the MySQL version is 5.1 or later, we can use the extract value function to exfiltrate the data. So, okay. So extract value. So we can use cat -1 or 1000 or the non-existing one followed by the SQL query. Here we are using the error-based SQL injection, which means it will continue to throw the error, but it will accommodate us with the answers. So this is the DB versions which we have seen in the earlier. Yes. So this is for ATT version, right? The same output which has been executed via an error based method. So this is, we can keep continuing the extract by finding the table names. So we have table names called artist, cart is in the other, cat, eg, featured, guest book, pictures. So these are all different tables, right? So what we can do is you can continue with the database offset instead of 0. If you provide a value with 1, okay, you can see artist, the second is card, right? If you want to find out the other value, you can keep continuing with 2 comma 1. You can find cat eg, right? This is the third one. And if you want to keep continue with the table 3, 4, guest book is 3, 4. Our user is 5, 6, and 7, right? Okay, 6th is the product, and the last 7th is the user. Here you go. So likewise, the second way is to find with an error method using a function called extract value. So now the same way we need to find for the tables, and the second is you need to find for the columns, right? So here we found the table name. In the same, we have to find for the column name. The column name you can see uname, right? So in such a way you have to list out with the last offset value with 0, 1 comma 2, 2 comma 1, 3 comma 1, 4 comma 1. So this will enable us to find for all the columns. And the last is to find for the value with uname and the password, right? So now I'm skipping finding the column because already we have seen the method is the same connected to the table name. Now we can enter uname and the password are the two values which we are interested, and we need to have a delimiter, and the answer is test comma test. So this is the second way, which is error based SQL injection for MySQL. Okay, so when we talk about the other databases like PostgreSQL, Postgres is mostly very similar to MySQL. The key difference is it don't have a group concurred function. Instead, what we will do is for one table name, we have to use an offset operator. Offset 0 will get a first table and offset 1 will get the second table. Okay, the steps remains the same. You have to find the tables and you have to find the table names, extract the table, extract the column, and extract the data and the value. So what you have to do is union all select 1, 2 comma 3 if we know the column type,
and you have to find which column that displays the value. So 1 comma 2, if 1 comma 2 is the desired value, and in the 2 you have to use table name from information underscore schema dot table as similar as MySQL, where table underscore schema not equal to pg catalog, where the default database for Postgres is pg catalog and information schema, right? And the offset 0, we can increase this value to 1, 2 and 3 to extract the other table name, and to extract the column, repeat the item. Instead of table name, use the column name, and you can increase the offset value of 0 to 1 as like how we extract using the error based method. And the final one is union all select 1, the value with a delimiter from offset 0. So this is how you can find on the PostgreSQL. The third is Oracle. When we talk about Oracle, in MySQL, we have queried information underscore schema dot columns table, right, to get the columns belonging to table. When we talk about Oracle, we use all underscore table underscore column table to do this. So the steps remains the same. You need to find for the weakness. So for the weakness, you can see on the if the error message have started with O or A, that is a good sign that it deals with an Oracle database error. Second is to extract the column. So union all select. So list a table name we have to use within group order by the table name. So if we find the table name users, this is to extract the table name with users, and the query to extract the column name remains the same of extract the column name from all table. Instead of information underscore schema, all table column is the Oracle default table, and this is the column which we are interested. And the last is to extract the data or the value. So this is how we have to, with the different values, we can find for the SQL injection. So instead of concentrating on the different query, the other method is to find for using a tool based method. So these are all the two examples where we can see some of the demo with the SQL map. Before that, let me continue. So the very first step, you have to find, if you see any of such an entry point, you have to use a single quote or double quote, right? You can use a single quote just to ensure if we see any of the error. So here you can see, you can see an error message as like in the vulnerable website, right? So this is how you need to conclude that this particular application have weakness towards SQL injection. At some case, you may not purposefully require to have an error, but you can see some of the changes. See, before supplying this single quote, it have two of the pictures. Once I supplied this query, you can see a difference. This is also an indicator that this is having weakness to SQL injection. Okay, let me quickly get back to the first example. Okay, so the very first example, what you have to do is SQL map -u is the URL. Okay, and then what you have to do is -dbs. Let it find the database name. I'm using yes just to follow the session ID which is provided. Here you go. You can find the database name is fgfl underscore master and information underscore schema is the default database name, right? So far we are talking about the default name, right?
information underscore schema, right? So now we are interested in the DB name FGFL underscore master, and we need to find for the tables. So the second step is to extract the tables and the column names and the sensitive information, right? Let it continue the session ID. So here you can see content and news. Let's say if I'm interested in the table content, hyphen columns. Okay, here we can see page and content. So what you can do is -c is the page and the content, because this is a smaller DB, it doesn't have any login page. So we are going to extract the values from the column page and content. -hyphen dump is to dump all the values, which is the final step of extracting some of the values which we are interested in. Okay, so it have provided all the values. So the list is huge. I'm trying to show you with some of the tables. So the content value is the HTML code. Okay, so it retrieved home, library. These are all the principals, sample services. So have you seen principals.php? So these are all the values. These are all the different names associated. So principals, Michael, newsletters. So these are all the columns, which is part of this applications. Okay, let me take one of the second example. The second example is, okay, let me copy this. Okay, so the idea is same, SQL map -u hyphen dbs. Okay, let me continue. Here you can see information schema, performance underscore schema, and allentown underscore db. Okay, so before that, we can also ensure if this application, let me duplicate this robots.txt. Okay, here you go. So it seems like it have an admin page, so probably it may have some of the tables associated with. Okay, let me follow Allentown table to see if there are any login, because it may have a login page. Here you go. So here you can find these many tables: about us, AC brand, as categories, add brand. So this is a sensitive TBL underscore admin, right? So let me continue my hunt. Okay. So I'm pointing out this is the DB which I'm interested, and this is the table which I'm interested. The third step is to find the columns, right? Extract the column names.
Okay. So here it shows like username, password, email ID. Okay. What I'm interested is you can pick any. Here I have randomly selected a email ID with a delimiter comma and password dump, right? Okay. Hyphen dump is to extract. Here you go. So here you can find this is the associated email ID and password for the admin page. So this is how a SQL injection is capable of. Let me quickly get back into of reading sensitive data from databases, and even we can also modify or even you can shut down. So this is how kind of injecting a SQL query via an input field from the client to the applications. So hope you enjoyed. Before that, we can also see some of the real world example. You can see the real world example in the next demo. Hello, welcome back. This is the continuation of web application attack. Under web application, this is the module for SQL injection. Under SQL injections, this is about finding or giving a walkthrough of some of the vulnerability disclosure which I have reported to in NCIAPC during the bug bounty program on some of the government websites. So one such is I can show you. This is an injection which I found in education underscore Kerala.com, where I have able to extract the username and password, and I have also verified the extracted username and password, and then I have submitted through the login page where I can able to extract some of the sensitive informations like Aadhaar and the other informations of the users. So the domain is education.kerala.government.in, and the infected or the affected SQL is details equal to 1 is the entry point. So after finding this entry point, I can able to extract the tables like HM transfer 2010, 12, 13, 14. So multiple DBs. Okay. And the database which I'm interested is somewhere HM transfer 1920, and I have extract these many other columns like values. Okay. And I want to have TBL master login is one which is interested item. Okay, this table I'm extracting the column, and the column have mail ID, username, password, and the username and password associated is I can able to extract many more details. I have listed during reporting, I have listed with only few, and you can see some snapshot after successful login is I again log in to the website, and with the provided credentials I have verified this is a test credentials, and it allowed me to log in with one user. I have continued in terms of extracting and tested with other, and one such page is have more sensitive informations like Aadhaar details, and I also verified with the other users. These are all the other users. This is one of the video recordings as a part of PUC proof of concept I have submitted. So this is the login portal where the database information is provided as. Here you go. See, welcome to 600. So this is how I continue. So some of the other details.
So this is how the sensitive exposure is. This is one such. And some of the other is Thane City. Okay, enable editing. So this is also the other SQL injection which I reported. So the infected or the affected URL is page.php id equal to 29, and the database is one is default information underscore schema Thane underscore government Thane city TMC ENG So these are all the SQL map values, and the number of table is almost 66 tables. Okay, and the list continues. This is the one more other. So this is the template for NCIE BC for responsible vulnerability disclosure. So the same, it continues. It have a default information underscore schema, and it has MySQL PHP myadmin database names, and my interested is PHP myadmin. And if I navigate to the table name and password, it has VAMP as the username and password for the tables. Okay. One more. Okay. So this is kapila.mic.government.in. So the affected URL is print-details.php data and ID. ID is the entry point, where you can see the database is ascent test information underscore schema mycap or TIE hackathon or hackathon 2. So mycap is the interested DB, where I can find 13 tables where admin users are some of the sensitive tables, and underscore when I continue with the table ID admin ID password and column are the columns, and you can see the credential associated is admin and admin. So this is how you can correlate with the values which we identified with the other examples on some of the associated websites which we have seen, right? So hope you enjoyed the demo. That's all for this. Thank you. Hello, welcome back. So we are in web application exploitation model. Under web applications, this is for XSE, which is XML external entity attack. So in high level, this is connected to how an application parses an XML input, which is supplied from the user or the bad actor. So using that, let's say if this is the declaration of XML, there is a possibility that the bad actor can use some of the details, like if we are looking for some sensitive files like etc password for an application which is hosted in a Linux based machine, then probably if this is not parsed well, it will allow the bad actor to exfiltrate the sensitive informations. So without no wait, let me quickly get into the description of XSC by OWASP. So in high level, many older XML processor will allow the specification of such external entity. So that was the descriptions, and how it look like would be somewhere we can call as an entity system file of the specific interested file, right? So to begin with this attack, so for this particular demo, we are going to use one of the known attacks, which is in the Adobe Commerce version. The vulnerability which we are planning to exploit is CVE 2024-34102. So these are all the affected versions where through which if
if there are any portal having this particular version, there are possibility that an improper restriction of access is already being identified. So a quick description about Adobe version, which are and this version and earlier are affected by an XSC vulnerability, right? So quick descriptions about this vulnerability is it has a call connected to estimate shipping methods, and under address there are possibility that we can in the data we can insert the XML version and the doc type or the declarations which we look now, right? So we can inject this entire value into the data field, right? So this is how this is going to work. So there is a POC or a proof of concept which is released under Chocobrick, where you can see the same set of for the target. It defines under cards estimate shipping methods, and under data, so it talks about the files which we are looking for. So now the POC is ready. All we need to find is the affected assets like the system. We should know the affected systems. So that is a query in Showdown where you can find HTML Magneto template. So as usual, we are finding the live assets. So all you need to do is you have to exfiltrate this data. Just give me a minute. Let me quickly switch into Firefox. So all you need to do is go into the Showdown and look for the Adobe Express or the Magneto template, which is having the affected version. So all we need to do is we have to find for the URLs and the IP, just copy in a text box as we have how hunted in the previous exercise. Just copy, and then what you have to do is you have to do one by one in terms of finding the vulnerable one, right? So on interest of time, already we have explored that this target is having vulnerable version of the Adobe. As a quick overlook on this website is this is kind of an online portal, it seems, where this is hosted in Amazon, and the corresponding IP is some 16 series. And when we talk about the hosting, so the domain was purchased in 2014. So we have seen this details in enumerations where to find the hosting detail, whois.com is the right place. And when we talk about the enumeration or the recon for the site, a Netcraft site report is the perfect place where you can find such hosting details. So this is just for an high level understanding like what our target is going to be. So now all set, what you need to do is we have a POC ready. I have downloaded that POC into a Kali Linux machines. Now quickly get into the Kali Linux machine and make use of this target to hunt a file /etc and password. All right. So I have cloned the GitHub repository and it has these 3 files, and I have already installed the requirement files where
requirement is having 3 packages. I have completed the installations. So now it is ready to target. So all you need to do is Python 3 exploit.py hyphen u for the target. So this is the target we have seen so far, and hyphen f, etc and password, which we are looking for. Just go ahead. Excellent. So it shows that the portal which we are looking for is vulnerable to XSE for this version, and this is the slash etc password file which we have extracted using the vulnerable component of Adobe version for the accessing. All right. Hope you enjoyed this demo. We'll catch up on another demo. Hello everyone, welcome back. This is the continuation of the web application module, and the today's demo is to find the SSTI, which means a server-side template injection. So, what is mean by SSTI? Which means if an application uses any of the template like Wig, FreeMaker, usually they will use to generate a dynamic HTTP response. But the problem here is if suppose that was not configured in such a way, if it accept the user input into a template in an unsafe manner, then the result would be in terms of executing our script. So some of the sample is if after finding the entry point, this is one of the arithmetics value. So if we provide this as a request, if it respond back with the arithmetic value of 49, which means probably this is having a server-side template injection. Okay, so the kind of steps which is involved is to find the entry point. Second is check with some of the sample input if it is reflecting. Third is to confirm with some of the sample SSTI reference code. So this is the OAuth's definitions for server-side template injections. So in general, if the application, let's say, if it is having, this is on the URL, this is the entry point is here, the name is the parameter where it invokes the user input into the template, where the template is here, it is Jinga 2. So as we are mentioning, template can be anything. Some of the example are Jinga 2, Twig or FreeMaker. So we need to find for one of the application which receives the user input into the template, any of the template which allow to perform the computations, arithmetic computations, and in response it should not respond to the user query if suppose if it responds by doing the arithmetic operations, either addition, subtractions, or in worst case we can also try to execute some of the for loop conditions. Okay, so let me find the entry point. Already we found that there is one of the target site which is known as techtarget.com. Okay, and there is a parameter called q equal to testing. So pressing Ctrl U, that will leads to, sorry, Ctrl U and search for testing. We can see here the query q equal to testing. Okay, which means it is reflecting. Okay, let me add one of the code which is usually in general to comes out of the query, which means we need to jump out. Okay, this is, we can see the user inputs are sanitized. So it is having a mechanism to sanitize the user input for stopping some of the JavaScript injections or excesses. Okay, but still
let me continue the hunting. Let's say I have used some of the encoding techniques to bypass and to submit. Our query is to share 7 into 7 is the arithmetic value. Okay, so but for now it won't 7 sounds of 49, right? Okay, so it won't reflect. The reason is actually we need to find for even more scrutinized or bypass queries to help us to reflect this value. Okay, so now we have find out with some of the permutations we found this is the script which allows. So now we can see 9 into 7, so which is reflected as 9 into 7. Okay, so let me, if we see in the query, 9 7 is 63. Okay, here you can see q equal to 63. This is what we are referring under testing, q equal to testing, right? So in the same way, here 9 into 7 is 63. Okay, so let me increase 9 into 8, which means 9 into 8 is 72. Let me search 72. See, here we can see query is 72. So which means our user input are accepting in an unsafe manner. And if we continue this, it can also leads to remote code executions by crafting this with a complex query of with some for loops, or we can also export any informations connected to the server. And here our intention is not to disturb the integrity of this website. And so with this limited proof of concept, we are leaving this module as it is. So this is how a way to find out SSTI. We can also do incremental like 9998. Here you can see there are a couple of ways it can also identify that the WAF behind is Cloudflare, if I'm not wrong. We can bypass this by changing our VPN if it is IP protected. Okay, so what we can do is instead of 97, let me do it 99. Okay, it's not IP protected. All right, so there are multiple ways. If it is blocked by an IP, we can still use this techniques of changing an IP to avoid. So this is how we can build multiple complex queries to get an hit and then execute our desired query. So that's all for the demo on SSTI. Hello, welcome back. So under JWT token, this is attacking the token using the tools. So in previous sessions, you have seen about some of the online tool to decode some of the other tools which we can use for JWT token exploitation is one is JWT underscore tool, which is a Kotlin Linux based package tool. The other is the JWT editor, which is a part of an Bob extension. So without no wait, let me quickly get into. Let me switch on the intercept and okay. So all you need to do is respond to this request and forward. Okay. So now this request is having a token, right? So move into the features where what you can do is go to the extension and BAP store
search for JWT, you can find a JWT editor. Okay. So under JWT editor, once you enable, you can see on the response, there is a new tab will be enabled. JSON Web Token, as I have already installed the JWT editor. So what you can do is just if you move back to the JSON Web Token, so it will automatically invoke the token which is generated in this process, and it will dissect the element based on header, payload, and the signature. So now here you can see roles is roles underscore user, right? And the email ID and the password, that's the username. So this is how one way where instead of using a login online portal, you can use JSON Web Token. The other way is what you can do is copy the newly generated token, get into, paste the new token, paste the new token. Okay. So here what you have to do is copy this. Let me move into calling next tool. So for the very first method on the tool, we have seen about JWT editor, which is a box tool extension. And the second is JWT underscore tool, which is a Kali Linux tool, right? I have installed a Kali Linux tool that is JWT token on Kali Linux. So all you need to do is Python 3, call the Python file, and then in double quote, paste the JWT token. So with a blank command, it will segregate the headers, payloads, and the signatures, which is very clearly indicative that it have shown the same data in the online portal, or else on the verb it have shown us the algorithm is RS256. Okay, and the role is role user, and the email, and followed by the username which we used to have, right? So this is one way. The other way, you can use -t to tamper the data. Let's say if we want to tamper the role user to role admin, what you have to do is just paste. So go back, copy, and paste selection. So with the same command, we have added /T to tamper the data. Okay, so I'm going to leave the header type and the algorithm as default. So I'm going to press 0 to edit the payload section. So now in the payload section, from the JWT token we have provided, it have dissected the value. Now we want to change the value 3, which is from role user to role admin. So I'm going to press 3, and now I'm going to use role admin. So now you can see we have edited or tampered the JWT token to the desired value of role admin. Okay, I'm going to keep continue to generate the new JWT token. So this is the tampered or new token. So now we have generated a new JWT token for role underscore admin. So this is the new JWT token edited. So you can verify that, go back to the online portal if required. And once you decode, you can find role underscore admin. So this is how you need to use
either of the tool, either JWT token, that is JWT tool, which is a calling next tool, or JWT editor, which is a burp extension. So that's all for this demo. So this is a account takeover demo. So what we can do is let me get into login page, and in the login, this is the account which we use for checking this vulnerability. Let me get into Berkshire and let me intercept this request. So it's not join, it is sign in. Sign. And under sign in, so this is the username and password which is moving in as an API call. So all we need to do is intercept the response and simply forward this request and wait for the response. Here you go. Again, the domain is api.anytask.com, and this is the response we receive. And the response, we can see there is a token. So all you need to do is copy this token, as it is not in a human readable format. Copy this token, move into jwt.1 and paste the token. This jwt.1 portal will help to decode. So this shows that email is the ID which we used for login, and the username is vhack2. And interestingly, you can find there is a field called roles, and it is mentioned as role underscore user. So in the walkthrough, we have seen that the GraphQL can also leads to improper access or IDAR. So we are planning to rephrase role underscore user to role underscore admin. So what we will do is we will change the role underscore admin. So with this edit, you can see the corresponding JWT token will also change. So at the top, you can notice the change. So what you have to do is you have to copy this new code, get back to the token, remove, copy, and paste the new token. So this new token is having elevated access of a admin user. So what we can do is that we forward this request. This is task.com. Exchange. Okay, still continue to forward. Categories, continue to forward. Slash users is forward. Slash .m is forward this. Continue to forward and get back to the login page. And here you go. You can see there is a portal called Admin Dashboard. So once you click, you can find we are successfully getting to a admin dashboard. So to see the difference again, what you can do is this is the same vhack token where you can see it doesn't have admin portal, which we used for the login. Whereas the same vhack2, we can see there is an admin portal associated with it. So this is how you have to decode the token and
based on the data flow logic, understand the pattern. It has roles called roles under user. So with a particular trial and error, you can find that it also respond with 200 response for role underscore admin, whereby I can able to completely take over the admin account with the weakness in the JWT token. So let's get into the demo. We have two sessions. One is attacker, the other one is victim. Okay, attacker have email ID vhackresearcher2@gmail.com and victim is vhackattacker@gmail.com. So we are signing up with OAuth, and then from the profile setting, we are changing from attacker to victim, which means we are changing from researcher2 to vhackattacker2.com. Okay. And then once the victim login, if we make any changes, that can also be edited through the previous account due to the misconfiguration in the OAuth. In such case, that should doesn't allow this researcher to take over of this account, but due to this weakness, in the OAuth configuration of the website, the attacker can able to take over this account. This was the demo. So let me quickly take a view. So in one browser, we have vhackresearcher2@gmail.com. Okay. So even when we try to add account, vhackattacker@gmail.com, it will prompt for a password because that was not logged in. Okay. So the only associated account is vhackresearcher2@gmail.com. Okay. So what we are trying to do is go back to the account setting and change from this ID to this ID, which is the victim ID. Here you go. You can see vhackattacker@gmail.com. Okay. In the other browser, here we have vhackattacker.com. Okay. And just to ensure, vhackresearcher2 from this, which means just to ensure there is no connectivity from both vhackattacker to vhackresearcher2. Okay. If you try to access this vhackresearcher2 Gmail, it will again prompt password from this browser. Okay. Just to ensure, vhackresearcher2@gmail.com. See, it will prompt for even if you it will ask for the credentials. Okay, which means both the account are different. Okay, so if you sign up from this address OAuth, so this is the original vhackattacker.com. On the other end, because of change in the browser vhackresearcher2, this allow to take over vhackattacker.com. Okay, so let me see in address field, there is one address field added, which is from the takeover account, and you can confirm the same. This is original vhackattacker account. There is one address, right? So what we will do is, let me add one entry from the attacker. This is the attacking or takeover account. So what we can do is, maybe Feb 4th of 2024. Time is 10 a.m. for example, ABC. Okay, ABC. So we have created a new address Feb 4th 2025 in the victim account. Let me confirm back again, going to the other browser. Just go back and come just to reflect the new update. Excellent. If you see, there is 4 Feb 2025. That was the new entry, which is created not by the legit user, by the account takeover. Let me also give one more try. I am going back to the previous
vhack researcher 2, which is the takeover account. And what you can do is let me try to delete one address, which is we have two addresses, right? Let me delete feb3. Okay, I have deleted 1 and 3 from the takeover account. This is deleted, but let me refresh the page. Just go back, and if you see, here you go. So this is how, using a OAuth misconfiguration, if it is not properly configured, that will allow us to take over a victim account. So we have just changed the email ID, and from this, because of improper OAuth configurations, we are able to take over this account completely. We have added one addressed field, and we have also edited one addressed field. Okay. Yeah. And we have verified that we are able to completely take over this vhackattacker@gmail.com. So this is how, using a misconfigurations, we can able to take over an account. Hope you enjoy the session. Thank you. Hello everyone, welcome back. This is the follow-up of the bypass techniques. And this is about one of the example in real world, how to bypass an OTP. This is not based on the brute force. Brute force is one such attack in terms of finding with the random combinations. The other idea is to find for the business logic flaws. So we need to understand the logics in terms of executing this bug. The logic in the sense, usually once we intercept using any of the either with the verb shoot or with Kaido, we can intercept the request, and you have to go with the legit or legitimate request and response to know the legit business. Like if the response code, if it is supposed to be a boolean value, like true or false, or either with letters, or either with a sentence like failure, yes, no, okay. So these are all some of the indications. So you need to understand the legit response, whereby you can edit the response if suppose any applications allow tampering the response, then we can capitalize this weakness to bypass the OTP. So the current example, our target is instafinancials.com. So the couple of steps which is involved is setting up the proxy where you have to intercept the request. Here I'm using Bob Shoot. Second, after setting up the proxy, intercept the response. So after intercepting the response, modify the response with the desired value, and then you forward the manipulator response, we can see the result. So in general, a couple of you can see the original response. If it is like if is authorized as false, it is supposed to be true. We can change it to true, whereby we can get an access request. So if it is a failure, we can change it to success. If it is a code 0, we can change it to 1. Excuse me. If it is a code 1, we can change it to 0. So these are all the original response, and we can manipulate the response. So since it is an OTP, I'm using one of the disposable mailbox to hide the anonymity. So let me quickly get into the target. So this is the target called instafinancials.com. So I'm using a mailbox called fancon temp. So under temp underscore inbox. So this is the temporary ID which is generated. What we can do is I can choose any of the countries. Okay, the email ID for which the OTP is going to be generated is this ID. Okay, let me choose
Do you want to continue? Yes. Okay. Okay. So an email has been sent. So this is an old ID which was generated. Let me wait for the new one. It may take a while based on the configurations on the temporary ID. So a sample example is, let's say, 2645 is the old ID. Okay. So yes, you can see this is the current one. Okay. So the original ID is 4598. Okay. So once you provide 4598, it is going to give you the true response, which means you will receive email ID verification successful. Okay. Let me move back. Okay. So instead of this 4598, if we provide some other random, it provide OTP doesn't match. Okay. But still what we can do is we can intercept this request. The Bob should let me clear all the old queries. Okay. Here we can see this is the request for which we have sent 1233. Okay. This is a wrong code where the right one is 4598. We have used the correct 4598 and we have seen the accepted response. But if we give 1233, okay, we have seen the OTP doesn't match, right? So what we are going to do is let we intercept the response. Okay, request to this response. We forward. Okay, we can see this is the response. Okay, under redirections you can see this is the response for which we have sent. So it shows that d equal to 2. Okay, and the value is 1233, which is the wrong one. The right one is supposed to be 4598, right? And we have seen once we send this 1233, we have seen the OTP is wrong. But once we manipulate this response with, instead of 2, if we play around with 1, okay, and let me forward this request. So we have manipulated, in the sense, this is what we are talking about. If it is a failure, we can change it to a success, or if it is a value of 0, we can change it to 1. Here I know the business terms, like instead of 2, if it is a 1, it gives a success because I have already intercepted and one of the legitimate request. So let me forward this request and get back. So here, have you seen this? Email verification is successful and it moves into the next page. So this is how you can get back into bypass. Let me forward all the request and slow down. You can see, yes. So that OTP validation has completed, that mobile validations, and it moved into the next stage. So this is how we can bypass the OTP using the business logic flows. So you need to understand the business logics by intercepting a legit, and then you have to find out if there is a way to manipulate or change this value with the response, and then thereby we can able to bypass the validations. So that's all for the demo. Hope you enjoyed. Let's catch up in the other demo. Okay.
So welcome back. This is a demo in terms of a kind of an bypass trick or a technique. If suppose an application is having a barrier, yeah, or a protective layer with a WAF, or else if the application itself is having X-frame options or content security policies, there are a couple of ways where you can read the content security policies. In most of the case, the applications will allow start.google.com or Firebase app. So these are all the most commonly used or required to build an applications, or else with in most of the case they will have strict policies with their own domain, where you can use this weakness and you can still continue to bypass. There are a couple of ways. One is about, I can show you one best example is we can host that is let me explore how we can use Firebase app. So let me before that no. So you can find these are all the content security policies. Okay, if the application is having not allowing to include any of the iframes, or in this case you can find that google.com is the source iframe which we are trying to do is denied as a part of an X-frame options as it is not from the same origin. So in such case, what you can do is, let me go back. What you can do is you can play around using now we are aware that this is allowing firebase.com. So what you can do is you can add, see. So this is some sample JM. So which means it have created an iframe. Okay. And this iframe have allowed. So what you can do is there are multiple ways where you can host your own website in Firebase app. So I can show you some of the example. What we can do is see, I have hosted a file in the Firebase using npm. So I have skipped the installations of npm, but this machine is already installed. This lab is already installed with npm. So what you can do is you can play around. So in the HTML page, you can see. So enter your Gmail or email ID and the password, and the title we have is vhack demo site login. So this is the localhost 50 having the web hack demo site login. So what I have to do is I have to deploy with the in the internet. So this is the sample internet demo hack web.com. Okay, so now what I can do is once I deploy from the local host to this site, I can add this site as a kind of an Firebase iframe. So yeah, so here we go. You can find vhack demo site login. So this is the login which we have. Okay, see. Once you landed into this page, you can have the username and password and login, and you can have a database to save all your corresponding credentials or a kind of a phishing. So, and you can import your own website as a iframe. You can expand this window with some of the height and width. You can play around where we have already explored in the previous demo of expanding the size or changing the background letters. You can make as you can add more flavors, and to give the user an impact, maybe you can give the same color of green, indicating that this is a part of the same parent website. Okay, and you can keep adding with the multiple information. So you can see this site is having a login information, and if you bind this
or send to any of the user with this particular domain, and once they landed into this page, they will see this page, and on the kind of trust they have on this website, they can follow the link and they can supply the username and password. But in real time, this is your hosted site, and that hosted site will serve as a kind of an even a phishing email, right? So this is how you can bypass the WAF or CSP. This is one such bypass trick where you can test with the Firebase, and you can host your own site with your creativity, and you can play around. All right, hope you enjoyed. That's all for this bypass demo. Hello, hi, welcome back. So we are in web application attacks. Under web application attacks, this module is for bypass technique. So one most common bypass technique is to using URL encoding for injection type of attacks. That injections can be a command injection, or that could be an iframe, or an HTML injection, or an XSS. So in today's demo, we are going to pick one of the live example with the URL encoding. So let me quickly get into the definitions for URL encoding. This is definition of encoding from OWASP, where if a parameter is encoded twice in a hexadecimal format, there are possibilities to bypass the security controls, or we can also expect a malicious or unintended behavior from the applications. So let's say here you can see slash percentage, that is dot is replaced by percentage 25. So in such case, this is for directory traversal. And when we talk about XSS, this is the open bracket. So to execute an XSS, we have to terminate the function, and this script has to be executed outside of the function. So in most cases, using proper user input validations, this open brace or the double quote is usually will be sanitized. So to bypass, so there are multiple ways where you can use the hexadecimal values encode with the double encoding. So let me quickly get into one of the demo. This is one of the site which is very straightforward. It is accepted an XSS with an image error with one error. So I'm applying this same simple script without encoding in the other portal called nobleproject.com. So let me. So this is the normal script. We can see there is no result, which means it is blocked by the controls, either by the applications or by the permitted devices like WAF. So one of the popular way is to encode with the URL encoding. So here we can see the open brace is encoded with percentage 3, right? So this is how we can, and you can see alert percentage 28. This is for open brace. So what we are going to do is we are going to copy this encoded value as like was mentioned in the OApps. What we can do is now the same script but with an encoded value. Okay. Yes, here we go. Now you can find that the user supplied query is accepted by the applications once we do an URL encoding. So this is this is one of the most common popular way to bypass any of the WAF or the application build security mechanisms. That's all for the demo. Hope we will catch up in next demo. Hello, hi, welcome back. So இப்போ வந்து நம்ம attacking web application segmentல advanced enumerations பத்தி பார்க்க போறோம்.
ஸோ இதை நான் ஏன் அட்வான்ஸ் எனுமரேஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் அப்படின்னா, கனெக்டிங் ஆஃப் டாட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது எனுமரேஷன் ஸ்டெப்ஸில் இருக்கிற எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி நம்ம இப்போது ஒரே ஸ்ட்ரெஷ்ஷாக கண்டினியூட்டிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது எனுமரேட்டுன்றது தான் வந்து ப்ராப் பண்ணுறதுனா எதர் நீங்கள் வந்து டார்கெட்ஸோ ஆர் ஒரு குறிப்பிட்ட டார்கெட்ஸில் இருக்கிற என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸையோ ப்ராப் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. இதுலேருந்து தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து வல்னரபிலிட்டி ஸ்கேனிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை அதர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு பேஸ் ஃபவுண்டேஷன். அதனால அட்வான்ஸ் எனுமரேஷன்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது. ஸோ இதில் இப்போ இந்த டூல் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளால் ரொம்ப ஸ்பீட் பண்ண முடியும். அதே நேரத்தில் நிறையா ஹிடன் ஃப்ளாஸையும் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ டு பிகின் வித் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, சப்டொமைன் எனுமரேஷன். ஸோ இந்த சப்டொமைன் எனுமரேஷன்ஸ் வந்து யூஸிங் சப்ஃபைண்டர் அப்படின்ற டூல் தான் இதில் நம்மள ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ இப்போது ஒரு டார்கெட் எடுக்கிறோம், yahoo.com, கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த மாதிரி எதை எடுக்கிறோமோ அதில் இருக்கிற சப்டொமைன்ஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து இப்போது எனிதிங். இப்போது இது வந்து ப்ரைமரியாக இருக்கிறது வந்து ப்ரைமரி டொமைன். அதுக்கு முன்னாடி ஏபிசி, இப்போது லெட்ஸ் abc.com அப்படின்றது வந்து ஒரு பிரைமரி டொமைனா, அந்த abc.comன்ற ஒரே டொமைன் தான் வாங்குவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி டாட் போட்டு ஒரு முன்னாடி ஏதாவது XYZ அப்படின்னு வச்சுக்குவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய சப்டொமைன்ஸ் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் ஒரு டார்கெட் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ பிரைமரி சைட் yahoo.com மட்டும்தான் நம்மளுக்கு டார்கெட்னு இல்லை. ஸ்டார் டாட் இப்போ இப்படி வச்சுக்கலாம், star.yahoo.com அப்படின்னு இதில் எடுத்துக்கலாம். இதில் இந்த ஸ்டார்ன்றது தான் சப்டொமைன். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா சப்டொமைன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடும். அந்த கண்டுபிடிச்ச சப்டொமைனில் நிறையா இது வந்து சிலது டீகமிஷன்ஸு, சிலது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 404 இருக்கலாம், 500 சீரியஸ் ஏதாவது சர்வர் எரராக இருக்கலாம். நம்மளுக்கு ஆக்டிவ் சைட்ஸ் என்ன அப்படின்றது தெரியணும். ஸோ இதுதான் அந்த ஆக்டிவ் சைட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது. அதே ஆக்டிவ் சைட்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ப்ராப் பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் மாதிரி நம்மளால் இப்போது ஒரு 1000 சைட்ஸ் இருக்குது, 1000ஐயும் போய் ஒவ்வொன்றா நம்மளால் விட்னஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லேண்டிங் யூஆர்எல், அந்த பேஜோட ஸ்னாப்ஷாட் எப்படி இருக்குது, ஒரு பேசிக் குக்கீஸில் என்ன வேல்யூஸ் போகுது, இந்த மாதிரி ஒரு ஹை லெவலில் ஒரு ஸ்னாப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ரெட் டீமும் பென் டெஸ்டிங்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டூல் வந்து ஐ விட்னஸ்னு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் தான். என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் க்ரால் பண்ணுறதுக்கு இதில் இந்த ட்ரில்லேருந்து வர அவுட்புட்டை வந்து வேபேக் யூஆர்எல்ல போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ப்ராப் பண்ணி பார்க்கலாம். லாஸ்ட்டாக ஆப்ஷனல், இங்கே ஆப்ஷனல் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த எனுமரேஷன் ஸ்டேஜுக்கு இது ஆப்ஷனல். அடுத்து வரப்போகிற நீங்கள் நிறையா இதில் வந்து மாடியூல்ஸில் வல்னரபிலிட்டி ஸ்கேன்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வல்னரபிலிட்டி ஸ்கேன்ஸ் வந்து எதர் ட்ரைவ் பண்ண டார்கெட்ஸ் மேலேயும் ரன் பண்ணலாம், ஆர் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட்டில் இருக்க மல்டிபிள் என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் வச்சும் பண்ணலாம். ஸோ வேபேக் யூஆர்எல் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அது. ஸோ ஹேவிங் செட் தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டூல்ஸ் வந்து இவ்வளோ செட் ஆஃப் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தோம் அப்படின்னா சப் ஃபைண்டர் இந்த டூல் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த yahoo.comன்ற இந்த டொமைனோட சப்டொமைன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதை ஒரு அவுட்புட் ஃபைலில் இது பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து இது ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஆன் ப்ரைமாக நம்ம ஒரு டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்படியும் பார்க்கலாம், இல்லை ஆன்லைன் டூலும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து சப்டொமைன் ஃபைண்டர் .c99.nl அப்படின்றது ஒரு ஃபேமான ஆன்லைன் டூல். ஸோ இதுலேயும் போய் நீங்கள் yahoo.comோட எத்தனை சப்டொமைன் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இதில் போனீங்கன்னா, ஓகே, ஸோ இந்த டொமைன் சப்டொமைன் C99. ஸோ இதில் போனீங்கன்னா இப்போது yahoo.com போனீங்கன்னா ஸோ இவ்வளோ சப்டொமைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் எனிதிங் பிஃபோர், இப்போ இது வந்து yahoo.comக்கு முன்னாடி இது ஃபுல்லாமே வந்து ஒரு சப்டொமைன். இப்போ about.yahoo.com அப்படின்னா அது ஒரு சப்டொமைன். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இப்போ வந்து ஏடி, ஆக்ட் சர்வீஸ், இது எல்லாமே ஒவ்வொரு சப்டொமைன். இப்போ பாருங்கள், ad.yahoo.com, actservices.corp.com. ஸோ இது மாதிரி நிறையா சப்டொமைன்ஸு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் எல்லாம் இந்த அட்மின் டாட் இந்த மாதிரியான சென்சிட்டிவ் இதில் ஏதாவது லாகின் பேஜஸ் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம அதை எனுமரேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு மெத்தட் வந்து யூஸிங் ஆன்லைன் டூல்.
ரெண்டாவது மெத்தட் வந்து நம்ம இப்போ அந்த ஆன்லைன் டூல் எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டார்கெட்ஸை நம்ம சர்ச் பண்ணுறப்போ இதை ஆர்கைவ் பண்ணி வச்சுக்கிருவாங்க. ஸோ அது வேண்டாம், நம்ம சர்ச் வந்து ரொம்ப அனானிமஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆன் பிரைம் டூலில் நம்மளே வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் ரன் பண்ணிக்கலாம் இதே சர்ச். இப்போ அது லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன், காலில் நெட்ஸில் இப்போ அந்த டூல் வந்து சப்ஃபைண்டர் அப்படின்னு நான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக தான் இருக்குது. ஸோ அது பார்க்குறப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போது நிறைய ரன் ஆனது. ஸோ அப்போ பாருங்கள் இது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 2464 இது வந்து ரன் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை கொஞ்சம் மேலே ப்ராப் பண்ணி வந்தோம்னா ஓகே, ஸோ சப்ஃபைண்டர் -d yahoo.com இப்படின்னு சொல்லி அடித்தோம்னா அடித்ததுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ணது இது. இப்போ ப்ரீவியஸாக ரன் பண்ணது 2462, இப்போ லாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணது 2461, விச் மீன்ஸ் இது வந்து முன்ன பின்னாடி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சிலது வந்து லைவாக டீகமிஷன் கூட பண்ணியிருப்பாங்க, டீகமிஷன் அதை ரிமூவ் கூட பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அதெல்லாம் பாருங்கள், images.search.com அப்படின்றது இப்போ இந்த இமேஜஸ் சர்ச்ன்றது இது ஒரு சப்டொமைன். ஸோ இதே மாதிரி டூல் வச்சும் நம்ம வந்து சப்டொமைனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஓகே, ரெண்டாவது ஃபைண்ட் லைவ் டொமைன் யூசிங் HTTPS. இப்போ இதில் நிறைய டொமைன் இருக்கு, அதில் எது லைவ்னு எல்லாமே லைவ்ல இருக்கணும் அப்படின்றது நெசசிட்டி இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுலேயே இப்போ பாருங்க, இதெல்லாம் லைவ்ல இல்லை. ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன், ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, ஹேங் ஆயிடுச்சு. இந்த பேஜஸ்லாம் ரிசால்வ் ஆகல அப்படின்னா இந்த பேஜஸ் எல்லாம் வருங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைவா இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி இப்போ இந்த பேஜெலாம் லைவ்ல இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி லைவாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். ஓகே, அதை ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம இப்படி போய் மேனுவலாக நேவிகேட் பண்ணி பார்க்குறது இட்ஸ் அ டிடிஎஸ் ப்ராசஸ். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்த்த டார்கெட்டே 2000 டார்கெட்ஸ் இருக்குது. 2000 மேனுவலாக பண்ண முடியாது. ஸோ அதில் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராம்பிங் டூல் வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் கொடுத்துருக்கோமா, யாகு சப்டொமைன்னு. இப்போ அந்த யாகு சப்டொமைன்ற இந்த 2400 ரிசல்ட்ஸ் வந்த இந்த ஃபைலை தான் தூக்கி அடுத்த டூலுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம். இந்த டூல் பேர் வந்து HTTPS டூல் கிட். ஸோ இதில் -Lன்றது இப்போ இந்த ஃபைலை எடுத்துக்கிட்டார் சொல்லிட்டு அதில் வந்து இன்னொரு அவுட்புட் ஃபைல் இதே பேரில் ஆனால் லைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ இப்போ இந்த கமாண்டை டைரெக்டாக ரன் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிக டைம் எடுக்கும். சர்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிக டைம் எடுக்கும். இன் மீன் டைம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டான ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வந்தீங்கன்னா இவ்வளோ சைட்ஸ் இது வந்து லைவ் அப்படின்னு சொல்லி இது மார்க் பண்ணியிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வரணும். ஓகே ஓகே, ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டான ஸ்கேன் ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் இப்படி தான் போட்டு முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ இதோட காம்பினேஷன்ஸ் எக்ஸல் ஷீட்டில் எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ அதோட என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கவுண்ட் வச்சு பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் 2400 பக்கத்தில் இது டோட்டல் சப்டொமைனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது யூஸிங் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூல் சப்ஃபைண்டர். ஓகே, ரெண்டாவது இது HTTPX இதை வச்சு பார்க்குறப்போ அந்த 200ஓட கவுண்ட் வந்து ஒன்லி 638 ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. விச் மீன்ஸ் எவ்வளோ லைவ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போ அதை லைவ் பண்ணிட்டோம். இதை திருப்பி வந்து இதை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து இப்போ அந்த லைவ்ல எதுக்கெல்லாம் அட்மின் பேஜஸ் இல்லை நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 404லாம் எதில் இருக்குது, ஆர் 403 இப்போ அந்த மாதிரி பைபாஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் 403 பைபாஸ்லாம் லேட்டர் மாடியூல்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஜஸ் ஆர் அட்மின் பேஜஸ் மாதிரி இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ அந்த மாதிரி ஐவிட்னஸ் டூலை வந்து இப்போ அது முன்னாடி கிடைச்ச இன்புட் இருக்குங்களா இந்த டூலோடது, இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து -d ஒரு அவுட்புட் டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிட்டு பை டிஃபால்ட்டை 80 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 443யும் HTTPS தான் எல்லா URL இருக்கும். ஸோ அதனால 443 இப்படின்னு போட்டு இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா தேர்டு ஒரு டூல் வந்து ரன் பண்ணுங்க. அதில் இப்போ இந்த 638ன்னு இப்போ இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் லைவாக வந்ததுங்களா, இதான் அந்த 638. ஓகே, இது இந்த இதோட இதுதான். இந்த இது எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி போட்டோம்னா இந்த இது 600 இருக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் காப்பிலாம் பண்ண தேவையில்லை, டைரெக்டாக ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் கொடுத்துருவோம். கரெக்டாக இங்கே போடுறப்போ ஓகே இது இன்னும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இது ரன் ஆகிறப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் நம்மளே வந்து ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் கொடுத்துருக்கோம் லைவ் சப்டொமைன் அப்படின்னு. இப்போ இந்த
இந்த ஃபைலை தான் நெக்ஸ்ட் கமாண்டுக்கு இன்புட்டாக இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே கொஞ்சம் மேலே போகிறேன். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐவிட்னஸ் -f லைவ் டொமைன்றது ப்ரீவியஸாக நம்மளுக்கு கிடைச்சது. இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டைரக்டரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இது சர்ச் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னே இது என்ன பண்ணுதுன்னா அட்டெம்ப்டிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அப்படின்னு போட்டு ஒவ்வொரு இதையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்குது. அட்டெம்ப்டிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்ன்னு போட்டு இது ஏது பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக்காக இது நிறைய இது இருக்கிறனால உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஒரு பீரியாடிக் அப்டேட் வந்து ஒன்று கொடுக்கும், கம்ப்ளீட்டட் 90 ஆஃப் இவ்வளோது 100 ஆஃப் இவ்வளோதுன்னு போட்டு ஒரு க்ரீனில் இண்டிகேட் பண்ணிகிட்டே வரும், கம்ப்ளீட்டட் 330 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ நான் ஒரு 600க்கு அப்ராக்சிமேட்டாக யூஸ் சேவ் வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ் மேலே ரன் ஆனது இது. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போது இது ஒரு அவுட்புட் நம்மளுக்கு தெரியுது, ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் வந்து ஒரு டைரக்டரி ஒன்று கிரியேட் ஆகிருந்தது. இதுதான் அந்த யாஹூ அவுட்புட்டோட டைரக்டரி. ஸோ இதான் அந்த ஸ்க்ரீன்ஸோட இது. இப்போ நீங்கள் reports.htmlனு இங்கே ஒன்று டைரெக்டாக அந்த டூலே வந்து ஒரு அவுட்புட் காமிச்சு நீங்கள் அதை எஸ்ன்னு சொல்லி ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே வந்து எஸ்ன்னு கொடுக்கும் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே, அப்படியும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கம்ப்ளீட் ஆகி முடிச்சிருச்சு எரர் இல்லாமல் அப்படின்னா இந்த பாருங்க. ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா கம்ப்ளீட்டட், டோட்டலாக முடிச்சுட்டேன், do you want to report now அப்படின்னு கொடுத்து எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அவங்க என்ன பண்ணோம்னா இந்த இதில் பேஜ் 1 இங்கே தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. இதுதான் போட்டு டோட்டல் ஒரு சம்மரின்னு போட்டு இதுதான் இதோடது. அப்படி இல்லை ஸ்கேன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஆனால் வந்து நான் அதை வியூ பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லேட்டராக இதோட ஃபோல்டர் நீங்கள் எந்த அவுட்புட் ஃபோல்டர் கொடுத்தீங்களோ இங்கே நான் யாஹூ அவுட்புட்னு கொடுத்தேன். ஸோ அந்த யாஹூ அவுட்புட்ன்றது இது அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் அந்த டூல் ரன் ஆச்சு. அதில் வந்து இப்போ இவ்வளோ பேஜஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு, 26 பேஜஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த report.html அப்படின்றத இப்போ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுதான் இது. ஸோ 2 வேல நம்ம அதை ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்க்குறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 630 ப்ளஸ் சைட்டை எப்படி பிரிச்சிருக்குன்னா ஒரு சிலது அன்கேட்டகரைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்கு. நம்ம அதை இப்போ நேவிகேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் லைவ் கேட்டகரிஸை தான் அப்படி காமிக்கும். அப்புறம் வந்து சிலது வந்து நோ சிக்னிஃபிகண்ட் கண்டென்ட் இல்லைன்னு சொல்லுது. இது வந்து ஃபர்பிட்டன் கண்டென்ட்டு, இவ்வளோ பேஜஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. இதெல்லாம் நம்ம வேபேக் யூஆர்எல்ல ட்ரை பண்ணலாம். விச் மீன்ஸ் பழசு இதில் இவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேருந்து ப்ராப் பண்ணலாம். அப்புறம் இன்டர்னல் எரர் இதெல்லாம் போட்டு இவ்வளோ இது இருக்குது. இதை இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் பார்க்கணுன்னா கீழே வந்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் இன்னும் லோடிங்கில் இருந்திருக்கு. ஆனால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் என்னென்னா இந்த பேஜஸ்லாம் ஆக்டிவாக இருந்திருக்கு. இப்போ பாருங்க, இதுதான் அது. இப்போ இந்த பேஜஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு பேஜஸாக நம்மளால் நேவிகேட் பண்ணி போய் நம்ம பார்க்குற அந்த லேண்டிங் பேஜ் என்னவோ அந்த லேண்டிங் பேஜை நம்ம இங்கேயே பார்த்துடலாம். இப்போ இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ஹை லெவலில் இப்போ பாருங்கள், யுவர் அக்கௌண்ட் செக்யூரிட்டி போட்டு இது ஏதோ ஒரு மெசேஜ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது ரிலவெண்டடாக இப்போ இதுதான் இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. ஸோ இன்னும் கீழே வந்தோம்னா இது ஓகே, இது ஒரு யாஹூ சர்ச் இதில் லேண்ட் ஆகிருக்கு. இது அதர் லாங்குவேஜஸ் ஒரு லாங்குவேஜஸில் ப்ராம்ப்ட் ஆகிருக்கு இந்த பேஜ். ஸோ இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஸோ இப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இதோட பேஜ் வித்தியாசமாக இருக்குது, சைன்இன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்படியே வந்தோம்னா ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு ஹை லெவலில் பார்த்துடலாம் நம்ம வந்து என்னென்ன சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது பேஜ் 2 அதே மாதிரி போய் பார்க்கலாம். பேஜ் 2 போனோம்னா இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ். ஓகே, இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு. ஸோ இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஸோ இப்படி வந்து டோட்டலாக இப்படி பார்க்கலாம். மேபி ஒரு மிடில் பேஜ் 4லாம் போனீங்க அப்படின்னா இப்போது லேண்டிங் யூஆர்எல் இல்லாமல் ஃபர்பிட்டன் இப்போ பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்பிட்டன். இப்போது ப்ராடு டாட்னு போட்டிங்கன்னா இதோட இந்த டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்பிட்டன். இப்போ இதை பைபாஸ் பண்ணி கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், இதில் ஏதாவது சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதுலேருந்து நேவிகேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபர்பிட்டன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் போய் பார்க்க முடியும். அப்புறம் லேட்டர் பேஜஸ் 5, 6லாம் போனீங்க அப்படின்னா சர்வர் எரர்ஸ் ஒரு 500 அந்த மாதிரியான எரர்லாம் இதில் வரும். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக போனீங்கன்னா நிறைய இது வந்து பேஜஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துருக்கோம் லோட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் இப்படி வந்திருக்கும். ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட்டாக கம்மிங் பேக் டு இந்த லைவ் சைட்ஸை நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு ஃப்ளாஷில் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு
ஒரு 600+ லைவ் சைட்ஸை டக்குன்னு வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்மளால் சம்மரியாக பார்த்து முடிஞ்சது யூஸிங் ஐ விட்னஸோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் டூலில் வச்சு நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ இப்போ நம்ம எனுமரேட் பண்ணிவிட்டு லேண்டிங் பேஜஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொப்ரேட்டரியாக டூல் ஸ்கேனர் டூல்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, இல்லை கிராக் டூல்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்கேன்ஸ் ரன் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் தேர்ட். ஸோ இது வரைக்கும் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது அட்வான்ஸ் எனுமரேஷன். ஒவ்வொரு டூல்லேருந்து வர இன்புட்டை தான் நம்ம அடுத்தடுத்த டூலுக்கு இப்படி இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு பைப் சிம்பிள் மாதிரி கூட வச்சு அப்படியே வரிசையாக இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் முடியுது அப்படின்னா அது ஒரு பைப் சிம்பிள் போட்டு அடுத்த டூலுக்கான இன்புட் மாதிரி அடுத்து ஒரு பைப் சிம்பிளுக்கான இது இப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் லேண்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு அவுட்புட் வந்துடும். ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்கேன் நீங்கள் பாட்டு ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் ரன் பண்ண விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எது எது கிடைக்கும், ஒன்று டார்கெட்டட் என் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இது வந்து இப்போ வேபேக் யூஆர்எல், அந்த வேபேக் யூஆர்எல்ல நான் அதை ரன் பண்ணியிருக்கேன். அது ரொம்ப நேரம் ஆகுது, பட் அது ஆப்ஷன்னால நான் அதை இப்போ ஷோ பண்ணல. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா கேட் லைவ் அப்படின்னு சொல்றது அந்த ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த அந்த லைவ் அதுலேருந்து எடுத்து இது மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு பைப் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு இந்த டூலுக்கான இன்புட் வந்து வேபேக் யூஆர்எல்ல ஒரு வேபேக் யூஆர்எல்னு போட்டு இப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் இது பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸை வேபேக் யூஆர்எல் சர்ச் இன்ஜின்ஸில் போய் எடுத்துகிட்டு வரும். ஸோ இதே மாதிரி தான் இது. ஸோ அப்புறம் ஃபைனலாக என்ன பண்ணலாம்னா நியூக்ளியில் போட்டு நீங்கள் -L போட்டு ஃபைல் நேம் லைவ் எதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி இந்த ஸ்டேஜில் வச்சுருக்கோமோ இந்த டூலே இதில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன மாதிரியான இது விட்டுட்டிங்கன்னா நார்மல் ஸ்கேன் ரன் ஆகும். இல்லை டெம்ப்ளேட் வச்சு நீங்கள் ஏதாவது ஃபுட் பிரிண்டிங் மாதிரி ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் வல்னரபிலிட்டிஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு அவுட்புட் ரிசல்ட் இது ஃபார் வல்னரபிலிட்டி ஸ்கேனிங். ஸோ எனுமரேஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து டார்கெட்ஸும் அப்புறம் என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸும் பிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வச்சு இப்போ நீங்கள் நியூக்ளியை மாதிரியே அதை ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்ஸை வச்சு இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் இப்போது அடிஷ்னலாக இருந்த இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் மூலியமாக பார்த்துடலாம் எத்தனை பேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு போட்டுட்டு அதில் ஏதாவது லாகின் பேஜஸ் மாதிரிலாம் சென்சிட்டிவ் இருக்குன்னா அந்த சைட்ஸை ப்ரியாரிட்டி பண்ணி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி தான் வந்து அட்வான்ஸ் எனிமரேஷன்ஸை நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிபிள் டூல்ஸை வச்சு நம்மளால் வந்து நேவிகேட் பண்ணிவிட்டு ஹிடன் இது வந்து ஃப்ளாஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் செஷன். ஹலோ, வெல்கம் பேக். ஐஃப்ரோம் வந்து ரெவல்யூஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனில் அட்வான்ஸ் எனுமரேஷன்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன ஃப்ளிக்ஸ் இது. ஸோ இது வந்து இப்போ நிறைய கோர்சஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது சிஹெச்எஸ்லாம் போகணும் அப்படின்னா அந்த வேபேக் இன்ஜின்ஸில் எனிமரேஷன்ஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஒரு சில சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ்லாம் கூட இதுலேருந்து நம்ம பண்ணலாம். அதில் ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் பற்றி. ஸோ as simple as that, இப்போ archive.orgன்றது வந்து இப்போது வெப்சைட்ஸோட ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸ் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இயர் அண்ட் டைம் வச்சு அவங்க வந்து ஒரு ஆர்கைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நிறைய இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபியூ பென் டெஸ்டர்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டி அனாலிசிஸ்க்காக அது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த சைட்டுக்கு பேர் வந்து archive.org. ஸோ அதில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு சைட்டை வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் தான். ஸோ இதில் இப்போ நீங்கள் எதை சர்ச் பண்ணுறீங்களோ அதற்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் இது வரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இது எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ எந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் எதை பார்க்கணும் அப்படின்றத இங்கே இது பண்ணணும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த டொமைனில் ஒரு ஜேசன் ஃபைல் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஜேசன் ஃபைலை இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை வியூ பண்ண முடியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் அதோட இது. ஸோ டேரெக்டாக சைட்டில் போய் அதை க்ரால் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க 404. இப்போ அந்த 404 நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இப்போது நான் வந்து இதை ஒரு ஆட் ஆன் எக்ஸ்டென்ஷனாகவும் போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த வேபேக் மிஷின்ஸுக்கு வந்து யூஆர்எல் போனீங்க, அதில் என்ன பண்ணணும்னா அது யூஆர்எல் போனீங்கன்னா அதுவே web.archiveல இப்போ எந்த யூஆர்எல்லேருந்து விசிட் பண்ணி அதை பண்ணுறீங்களோ அதை அந்த பேஜஸ் அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே காமிச்சிடும். ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்போ கேலண்டர் போங்க. இப்போது இதில் இப்போ நான் 2021 ஓகே, இப்போது இதில் போனோம் அப்படின்னு இப்போ இந்த யூஆர்எல்ல டைரெக்டாக பார்க்குறப்போ நாட் ஃபவுண்ட் ஒன்று வேரஸ் பண்ணி பலஸ் போனீங்கன்னா இப்போ பாருங்க இதில் சைட் அட்ரஸ் லொக்கேஷன்ஸ்னு போட்டு இதில் வந்து ஒரு ஜேசான் ஃபைலில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு இவங்க பலஸ் ஆர்கைவ் பண்ணதில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸையும் அவங்க இப்போ வேணால் 404 போட்டு ரிமூவ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். பட் பழைய ஆக்சஸ் இதெல்லாம் அவங்க இப்போ ஆர்கைவ் பண்ணாமல் அதை ஓப்பன் ஆக்சஸ் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளால் அந்த வேபேக் இன்ஜின் மூலியமாக போயிட்டு சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளால் வியூ பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ் எனுமரேஷன்ஸ். ஹோப் யூ என்ஜாய் தி செஷன். Hi everyone.
ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மாடியூலில் பார்க்க போகிறது வந்து டைரக்டரி லிஸ்டிங் ஆர் பாத் ட்ராவல்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சிவியரிட்டி படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் மீடியம் கூட வராது, லோன் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வரும். பட் ஸ்டில் இது வந்து ஒரு வீக்னஸ் தான். இது என்னன்னா சர்வர் வந்து நம்ம பேஜஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த ஆர்கைவ் பண்ணுறத நம்ம வந்து நம்மளோட ஓன் ஃபோல்டரில் இப்போ நீங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்ட் மிஷின்ஸில் எப்படி போய் நீங்கள் ப்ரௌசர்ஸு ஃபோல்டராக போய் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து டோட்டலாக ஒரு சைட்டை இண்டெக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு தம்ப்நெயில் போட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம போய் உள்ளே இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் பார்க்கலாம். அதில் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த டேட்டாவை பொறுத்து இதோட சிவியரிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கூகுள் டாக்ஸ் பற்றி ப்ரீவியஸ் டெமோஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து கூகுளே வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்ம ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இதை ஆட் பண்ணி இதில் வந்து எந்த யூஆர்எல் ஸ்பெசிஃபிக்காக போடலை, டொமைன் நேம்ஸு கண்ட்ரி நேம்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக போடல. ஸோ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சர்ச் தான். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது ஒரு ஓப்பன் சர்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து டபிள்யூபின்றது வந்து வேர்ட்பிரஸ் கண்டென்ட்ஸில் அப்லோட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய பேஜஸ் வருது. ஸோ சாம்பிளுக்கு ஒன்று ரெண்டு இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணலாம் பார்த்தோம்னா இது பாருங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து லிஸ்டட் அவுட் ஆகுது இதில். ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஓல்டு டேட்டாஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அந்த ஓல்டு டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெண்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஹைப்பர் லிங்க் மாதிரியே கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ பேஜஸில் நம்ம எங்கேயாவது க்ரால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பேஜஸில் அந்த டேட்டாவுக்கு ரெண்டர் பண்ணுற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு கொரி. இன்னொரு கொரி வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக டபிள்யூபி அட்மின் ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் வச்சு பண்ணோம் அட்மின். இப்போ அட்மின் வச்சு பண்ணுறப்போ இது மாதிரி நிறைய பேஜஸ் இருக்குது, நிறையா டிஃப்ரெண்ட் யூஆர்எல். சும்மா சாம்பிளுக்கு ஒரு 1 or 2 எடுத்தேன். அதில் மேபி ஒரு சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இப்போது இது வந்து admin.php அப்படின்றது மேபி லாகின் ரிலவெண்டடாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இது ரிலவெண்டடாக டேட்டாஸ் இப்போ சோர்ஸ் கோட் ரிவ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கூட லீக் பண்ணியிருந்தா கூட நம்ம வந்து அதை வந்து செயின் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸு சின்னதாக இருந்தால் கூட அதை அடுத்ததுக்கு எப்படி டைப் பண்ணலாம். வெரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த லோக்கல் ஃபைல் இன்க்ளூஷன்ஸ் அப்போலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஃபைல்ஸில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் இப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து சோர்ஸ் கோடு வந்து அப்படி எடுக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு தேவை என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வந்து பிஹெச்பி ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. அந்த டேட்டாவை இந்த அட்டாக் இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக நிறைய நம்மளால லிவரேஜ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை லீக் பண்ண வச்சா அது மாதிரி இதுலேயும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ஸ் வந்து ஒரு கனெக்டர் ஆஃப் செயின் ஆஃப் அட்டாக்ஸில் இன்னும் லார்ஜர் இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணும். இது வந்து எப்படி சர்ச் பண்ணலாம், இல்லை அப்படின்னாலும் ரேண்டமாக இப்போது நான் இந்த பேஜஸ் வந்து நான் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு இதில் விசிட் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ பார்த்தேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரலாக இது ஆர்கைவ் பண்ணது எல்லாமே நிறைய இது கேலரியில் போனீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். இப்போது இதில் வந்து இப்போ அந்த கேலரியில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இப்போது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூபி கண்டென்ட்டில் இதுவும் அப்லோட்ஸ் தான். அது டபிள்யூபி அட்மின் டபிள்யூபி கண்டென்ட் இதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப்னு போட்டு மொத்தமாக தேடி இருக்கோம். இது ரேண்டமாக சர்ச் பண்ணாலும் இதே மாதிரி வரும். இப்போ நீங்கள் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டைரக்டரி லிஸ்டிங் ஆர் பார்ட் ட்ராவல்சலுக்கு போனோம் அப்படின்னா let me allow some time லோட் ஆகுது. ஸோ இதில் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா இப்போ அப்லோட்ஸில் எல்லாமே இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கும். அன்டில் அது வரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது லோட் ஆகிட்டு இருக்க வரைக்கும் ஒரு சில ஹிஸ்டாரிக்கல் இதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி டொமைன் ஆல்ரெடி உள்ளே வந்திருந்தவங்களுக்கு சின்ன சின்ன நியூஸஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி நியூஸஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இது வந்து அட்லான்ஷியனோட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லீக்கேஜ் தான் த்ரூ டைரக்டரி ட்ராவல்சல். பட் நிறையா இதோட சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் போனனால இது ரொம்ப பெரிய இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக அரௌண்ட் 2019 அப்போ வந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். இது வந்து ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு டிக்கெட்டிங் போர்ட்டல் மாதிரி. ஸோ ஒரு கஸ்டமர்ஸ் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற டிக்கெட்ஸ் என்கொயரிஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு டிக்கெட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த டேட்டாஸை வந்து இதே மாதிரி நம்ம வந்து டைரக்டரி லிஸ்டிங் மூலியமாக அன்ஆத்தென்டிகேட்டடாக நிறைய டேட்டாஸ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆச்சு. அதுதான் இங்கே இருக்கிற சிவியரிட்டி. ஸோ மெசேஜ்
எந்த டேட்டா அந்த டேட்டாவோட சென்சிட்டிவ் பொறுத்தளவுக்கு இதோட இம்பேக்ட் வந்து ரைஸ் ஆகும் அப்படின்ற இந்த வேர்டை தான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். ஸோ அரௌண்ட் இதுவும் வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 2019 அப்போ நடந்தது. ஸோ இது வந்து kubectl அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து குபர்நெட்டிஸ் கிளஸ்டரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து இருக்கிற ஒரு சிம்பிள் டூல் தான் அது. அந்த டூலில் இது வந்து அகெயின் ஒரு பாத் ட்ராவல்சல் மூலியமா எனி அன்அத்தன்டிகேட்டட் பேட் ஆக்டர்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈவன் தட் ஹீ கேன் ஏபிள் டு டூ கோட் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்றது தான் இதோட சிவியாரிட்டி. ஸோ இவர்னால அங்கே இருக்க அந்த கண்டெய்னர் இதில் இருக்கிற அந்த ஃபைல்ஸை வந்து ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணி மாற்ற முடியும் அப்படின்றது டைரக்டர் ட்ராவல்சல் மூலியமா போய் எடிட்டும் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ அகெயின் இது எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண பீசஸ் எந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் என்ன மாதிரியான டேட்டா சென்சிட்டிவ்ஸ் வச்சு தான் இது வந்து இதோட சிவியாரிட்டி இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அவங்க இதுவும் ரொம்ப பீஸ் ஆஃப் டேட்டாவாக இருந்தாலும் ஆஸ் அ பென் டெஸ்டராக அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது. ஸோ வித் தட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓகே இது வந்து பர்ப்ல ஸோ இதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது நம்ம 2018 ஆர் 2019 சிலது 403 4 இப்போ இதை பற்றி இன்னொரு டெமோவும் இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய ரிசோர்ஸஸ் 403 ஃபர்பிட்டனாக இருந்தால் கூட ஸ்டில் நிறைய பைபாஸ் டெக்னிக்ஸ் மூலிமா அந்த பேஜஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அது அந்த இது வரப்போ டெமோ வரப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2018 இவங்க இண்டெக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறது இது எல்லா டேட்டாஸையும் நம்ம இது வந்து வியூ பண்ணி ஆஸ் லைக் இங்கேருந்து இது எப்படி இப்போ இந்த டேட்டாவை போகணுமோ அதே மாதிரி இதில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுவும் அந்த டேட்டாவோட சென்சிட்டிவை பொறுத்து இம்பேக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுதாங்க தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டைரக்ட் லிசனிங் ஆர் பாத் ட்ராவல்சல். ஹாய் எவ்ரிவன். இது வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் ஹேக்கிங்கோட மாடியூலில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஜெக்ஷன்ற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம 3 டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸை பார்க்க போகிறோம், சப் டாபிக்ஸ். அது வந்து ஒன்று இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து HTML டேக்ஸை வந்து நம்ம வந்து யூசர் இன்புட்டாக கொடுக்குறப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அதை அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் வந்து ஐஃப்ரேம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஒரு பேஜில் வந்து ஒரு ஐஃப்ரேம் மாதிரி, ஐஃப்ரேம்னா என்னென்னா ஒரு இன்சைடாக ஒரு எம்பெட் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்துருப்பாங்க. நிறைய இதில் வந்து இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் ஒரு ஐஃப்ரேம் மூலியமாக அதை வந்து எம்பெட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நிறைய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட சொல்லணும்னா நிறைய இதில் வந்து ஆன்லைன் கார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் மேப்பை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து அந்த சர்வீஸை க்ரியேட் பண்ண நம்மளுக்கு நீட் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த யூசர்ஸுக்கு அதோட லொக்கேஷன்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா கூகுள் மேப்பை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ஐஃப்ரேம் மூலியமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த வெப்சைட்டு abc.com அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு கூகுள் மேப்ன்றது தேர்ட் பார்ட்டி தான். ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு ஐஃப்ரேம் மூலியமாக அதை வந்து ஒரு எம்பெட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை வந்து அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கோடிங்கில் பண்ணுறது. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸு ஒரு பேட் ஆக்டரை வந்து அலோவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரு ஐஃப்ரேமை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரம் URL மூலியமாகவே கொடுத்து நம்ம வந்து நிறைய க்ரியேட்டிவான இதெல்லாம் வந்து ஒரு பட்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுலையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ரோலிங் இது பண்ணுற மாதிரியோ ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது, இது மாதிரி நிறையா இது வந்து பண்ணலாம். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்றைக்கி இதில் இருக்குது, அதை பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து ரீடைரக்ஷன்ஸ், ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் மாதிரி கொடுத்து நம்ம வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி கூட பண்ணலாம். இது வந்து ஃபிஷிங்ஸ் கூட கேபிட்டலைஸ் பண்ணுற மாதிரி கூட நம்ம எடுத்து பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் ஹை லெவல் இன்ஜெக்ஷன்றது. இட் கேன் பி எனி திங் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப். இது மட்டும் இல்லை, கமாண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸு அதெல்லாமே நம்ம செப்பரேட் டாப்பிக்கில் பார்க்குறோம். இது எல்லாமே அடுத்தடுத்த கன்சிக்யூட்டிவ் சீக்வன்ஸில் இருக்கிறதுனால இந்த ஐட்டம்ஸை மட்டும் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ்குள்ளே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து அட்டாக்கர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சோர்ஸ் ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம இது வந்து ஐஃப்ரேமோ ஆர் அந்த HTML டேக்ஸையோ இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை எப்படி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் வந்து சாம்பிள் பேலோட், எல்லாத்துலேயும் சாம்பிள் பேலோட் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஒரு வேஃப் மாதிரி ஒரு ஃபயர்வால் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது எல்லா ரெக்வஸ்ட்டையும் டினை பண்ணும். அப்போ வந்து மேபி ஒரு என்கோடிங் மாதிரி பண்ணலாம். அப்படி என்கோடிங் பண்ணுறதையும் பிடிக்குது அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பைபாஸ் பண்ணுறது எப்படி
அப்படின்றது நிறைய பைபாஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பைபாஸ் டெக்னிக்ஸை பற்றி நம்ம இதுக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த டெமோவோட இந்த கான்டெக்ட். ஸோ வித் தட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹை லெவலில் ஓஆப்ஸோட டெஃபினேஷன்ஸ் ஃபார் HTML இன்ஜெக்ஷன், சாரி ஃபார் தட். ஸோ டிப்பிக்கலாக இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா, ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இதுதான் நம்ம சொன்ன ஃபஸ்ட் இது. அப்புறம் சாம்பிள் இதை இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் இதில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இதுக்குள்ளே இருக்கிற என்ட்ரி பாயிண்ட். இப்போது என்னம்ன்ற இதுதான் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் இந்த ஒரு டார்கெட்டை பொறுத்தளவுக்கு. ஓகே, இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது ஹெட்டர் H0 அப்படின்னு போட்டு டெஸ்ட் 00 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு சாம்பிள் கூட, இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட்டுன்ற இடத்துல வந்து சாம்பிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மேபி ஒரு H2 அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஹெட்டர் 2 அப்படின்னா அதோட சைஸ் வந்து மாறும். இப்போ பாருங்கள், சாம்பிள்னு வந்து கீழே மாறிடுச்சு. கரெக்டா? ஸோ இது மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இப்போ ஒவ்வொன்றா உள்ளே போகலாம். ஸோ அதில் போனீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் டார்கெட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுற டைமில் இது வந்து இதுவாகவும் இருக்கலாம், இல்லை நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் டிஸ்க்ளோஷரில் அந்த கரஸ்பாண்டிங் கம்பெனிஸுக்கு நம்ம வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த டைமில் அவங்க பேட்சும் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணுன்னா, ஒரு ஹெட்டரில் இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஸ்டைல் ஷீட் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு திஸ் இஸ் அ ஹெட்டிங் இந்த மாதிரியும் கூட இப்போது இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இங்கே இந்த பேராமீட்டரில் இப்போ பாருங்கள், திஸ் இஸ் அ ஹெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட் கலரில் இது எழுதியிருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி இங்கே ஹெட்டர் 1ல் டெஸ்ட்னு எழுதியிருக்கும். இந்த டெஸ்ட்னு 1 எழுதியிருக்கிறத இது கலரும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். இன்னும் ஒரு இது வந்து அப்படியே ஒவ்வொன்றா போகலாம். இது பேக்ரவுண்ட் கலர். அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு சாம்பிள் ட்ராயிங் கூட நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, SVG ஃபைலில் ஒரு வித்து ஒரு ஹைட்டுக்கு ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைகிறத பற்றி போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு சர்க்கிளும் வரைஞ்சி பார்க்கலாம். ஸோ இது பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு ப்ராப்பரான அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா, ஒரு யூசர் இங்கே கொடுக்குறத ஒரு பேஜில் போய் ரெண்டர் பண்ணி காமிக்கக்கூடாது. இப்போ இதை நம்ம டேரெக்டாகவே ஏதாவது ஒரு எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளிக் மீ, இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா, இவங்க வந்து டேரெக்டாக இந்த அப்ளிகேஷனை தான் ட்ரஸ்ட் பண்ணுவோம். விச் மீன்ஸ் இந்த போர்ட்டலை தான் ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதுக்குள்ளே இருக்கிறது இந்த போர்ட்டலுக்குள்ளே தான் இருக்குது. நீங்கள் எங்கேயும் வெளியிலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவும் கேட்கல. கிளிக் மீன்னு சொல்லி இங்கேயே இது பண்ணலாம். இல்லை இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் உள்ளே போய் சாம்பிள் பட்டன் மாதிரிலாம் கூட கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ இது பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ப்ளூ கலர் அப்படின்னு இருக்குது. இந்த ப்ளூன்றதை நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஒரு சாம்பிள் இப்போ க்ரீன் அப்படின்னா அந்த க்ரீன் மாறுது. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் ஒரு டேட்டா பேசஸில் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை சேவ் பண்ணலாம். கைண்ட்லி ரீலாகின் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொடுத்து நீங்கள் லாகின் மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இதுலேயும் போட்டு ஒரு ஃபிஷிங் இது மாதிரி கூட ஒரு கேம்பெயினை இங்கேருந்து அவங்களோட சைட்டில் நீங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணலாம், டார்கெட் பண்ணலாம். இதுதான் பார்க்க HTML இன்ஜெக்ஷன்ஸோட ஒரு கண்டினியூஷன்ஸ். இப்போது இன்னமும் ஒன்று இது பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் கோட் கொடுத்துருக்குறேன். இது 3ல் இருக்கிற அந்த டார்கெட்ஸில் நீங்கள் அதை பிளே ரவுண்ட் பண்ணலாம். அடுத்து வருவோம், ரீடைரக்ஷன்ஸ்க்கு வருவோம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, டிப்பிக்கலாக நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணதை ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. ரெண்டாவது இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணலாம்னா, ரீடைரக்ஷன்ஸும் கொடுக்கலாம். இப்போது சில இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறப்போ அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, URL பெர்மிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டேப் ஒன்று கொடுத்து இதில் வந்து ஒரு URL மாதிரி கொடுத்துடலாம். இப்போ இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் மாதிரி ஒரு HTML. ஓகே, இல்லைன்னா இங்கே நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வந்து கிளிக் மீ அப்படின்னே கூட கொடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இங்கே கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த பேஜ் வந்து இந்த ரெண்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு யூசர் வந்து கிளிக் மீ அப்படின்னு இந்த போர்ட்டலில் தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க இதை அப்படியே நேரோ டவுன் ஃபாலோ கூட பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் அது பேக்ரவுண்டில் google.com அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே, இது மாதிரி உங்களோட வந்து ஒரு மெலிஷியஸாக நீங்கள் ஒரு சைட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, பேக்ரவுண்டில் அந்த மெலிஷியஸ் சைட்டை வந்து இதுக்குள்ளே இருந்து வியூ பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ இது மாதிரி ரீடைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியும் நம்மளால் வந்து இதுக்கான அடுத்த லெவல், ஸோ அந்த பேராமீட்டர்ஸை வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ஐஃப்ரேம் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து என்னென்னா, ஒரு ஐஃப்ரேமில் இன்னும் ஒரு இப்போ சப்போஸ் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸில்
லோக்கல்ல இருக்கிறது இப்போ லைனக்ஸ் பேஸ்ட் மிஷின்ஸ்ல ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற இடிசி பாஸ்வேர்டுன்ற சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸை வந்து இந்த ஒரு ஐஃப்ரேம்ல ஒரு ஹைட் அண்ட் வித்துக்கு ரெண்டர் பண்ணி ஷோகேஸ் பண்ற மாதிரியும் இதை வந்து எஸ்கலேட் பண்ணலாம். ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவான பேலோட் இப்படியும் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஒரு யூஆர்எல் பண்றப்போ இன் ஜென்ரல் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி வந்து இன் ஜென்ரல் ப்ரௌசர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா உங்களை அலோவ் பண்ணாது. அதே மாதிரி இப்போ சேம் சைடு வந்து எக்ஸ்ஃப்ரேம் ஆப்ஷன்ஸு ஆர் கண்டென்ட் செக்யூரிட்டி பாலிசிஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்பயும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸு உங்களை வந்து ஒரு ஐஃப்ரேம் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண விடாது. இதை தான் இப்போ நான் சொன்னேன். ஒரு ஐஃப்ரேம் அப்படின்றது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ சிம்பிளான இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் இது பதிலாக நீங்களே ஒரு ஐஃப்ரேம் வந்து ஒரு வெப்சைட்ஸ் உள்ள போட்டு இதுவாகவும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு யூசருக்கு யூசர் நேம்ன்றது ஒரு 50 கேரக்டர்னா எல்லாமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கிளிக்னு போட்டு எல்லாத்தையும் இங்கே எடுக்க முடியாது. அப்போ வந்து நம்ம ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த போர்ட்டல்ல இங்க ஒரு ஐஃப்ரேம்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எனேபிள் இது பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அது. ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிற கனெக்டட் டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசின மாதிரி HTML இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் ஒரு ஐஃப்ரேம் எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ரீடைரக்ஷன்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். ஸோ இப்போ ஒரு இதில் பிளாக் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பிளாக் பண்ற இதை வந்து நம்ம எப்படி பைபாஸ் பண்ணணுன்றத இனி வந்து அடுத்த மாடியூல்ல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாடியூலை பொறுத்தளவுக்கு இது 3 இன்ஜெக்ஷன்ஸ், இது சாம்பிள் பேலோட்ஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். நீங்க அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் டெமோ. ஹாய், வெல்கம். ஸோ இது வந்து லோக்கல் ஃபைல் இன்க்ளூஷனோட கண்டினியூஷன். ஸோ மேனுவலாக ஒவ்வொன்றையும் டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிடிஎஸ் அண்ட் டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ். ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிபிள் டூல்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். ஒன் ஆஃப் த டூல் வந்து பர்ப்ஷூட் வந்து ஒன் சச் ஃபேமஸான பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் டூல். அந்த டூல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டிப்பிக்கலாக நம்மளோட ப்ரௌசர் வந்து கிளைண்ட்டு, டார்கெட் வந்து சர்வர், அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிராஃபிக் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டூலுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸாக ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிற என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் பேலோட்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணி அதை ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளால் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்க முடியும். ஸோ அது என்ன பண்ணலாம்னா ப்ராசஸ் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு பை டிஃபால்ட்டான செட்டிங்ஸ் தான் இதெல்லாம், நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இதுதான் 8080 லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் இந்த டூலை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் 8080 அப்படின்ற இந்த போர்ட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த பர்ப்ஷூட்ன்றது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கம்யூனிட்டி எடிஷன்ஸ்ன்றது ஃப்ரீ தான் அது. ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் நம்மளால் வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி இதே மாதிரி ரெக்வஸ்ட்டை வந்து நம்மளால் ப்ளே அரவுண்ட் பண்ண முடியும். சின்ன சின்ன எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே அலௌடாக இருக்கும். அதில் ஹை லெவலில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துருக்க சைட்ஸோட டேஷ்போர்டு, டார்கெட்டு, இதுதான் ப்ராக்ஸியான செட்டப். அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமானது இன்ட்ரூடர் ரிப்பீட்டட் அப்படின்றது தான் ரெண்டு மேக்ஸிமம் ஆர் வைட்லி யூஸ்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம். இதை தாண்டி இன்னும் பெய்டு இதெல்லாம் போனீங்கன்னா அதில் வந்து நம்மளால் ஆக்டிவ் ஸ்கேன்ஸை பாசிவ் ஸ்கேன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து கொலாபரேட்டர் அப்படின்றது வந்து நம்மளால் வந்து SSRF, இப்போது நம்ம வந்து ஹோம் மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து ப்ரைவேட் ஐபிஸை போட்டு நம்மளால் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியல ரெக்வஸ்ட்டை அப்படின்னா இது வந்து அவங்க ப்ரீ டிஃபைன்டாக ஒரு செட்டப் வச்சுருப்பாங்க. அந்த கொலாபரேட்டருக்கு நம்மளால் ரெக்வஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டெமோ வந்து ஒன்லி ஃபார் லோக்கல் ஃபைல் இன்க்ளூஷன்றனால அந்த லோக்கல் ஃபைல் இன்க்ளூஷன் அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ப்ரௌசரில் வந்து செட்டிங்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் இப்போ நம்ம போட்டிருந்த 8080 போர்ட் நம்பர், அதுக்கான ஐபி. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஐபிக்கான கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து மேனுவல் போட்டுட்டு உங்களோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஐபி அப்புறம் இதோட போர்ட் நம்பர் இதை தான் இப்போ நம்ம டூலில் பார்த்துருந்தோம். இதை போட்டுட்டு நீங்கள் இங்கே சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் இப்போ நீங்கள் வர ரெக்வஸ்ட் இதெல்லாம் அங்கே போயிடும். இது வந்து அதுக்கப்புறம் நார்மல் ரெக்வஸ்ட்டும் ப்ராக்ஸிக்குள்ளே தான் போகும். ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஒர்க்கை ஈஸி அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ரௌசர் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது, இதுக்கு பேர் வந்து ஃபாக்ஸி ப்ராக்ஸி. ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் மல்டிபிள் ப்ராக்ஸிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராக்ஸிஸையும் டிஃப்ரெண்ட் போர்ட் நம்பர் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு எந்த போர்ட்டை வந்து
வந்து எந்த ப்ரோட்டோகால் டைப்பை வந்து நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணணுமோ அதை போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் வித் சிங்கிள் பிளக்இன் பிளக் அவுட். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு டைம் வந்து செட்டிங்ஸில் போகணும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஆல் செட் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணோம், டைரெக்டாக உள்ளே போங்க, இன்டர்செப்ட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டு இந்த ரெக்வஸ்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். இப்போது நம்ம கிளைண்ட் வந்து நிறைய ரெக்வஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணோம். இப்போ google.com இதெல்லாம் போகுது. நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இது ரிலவெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிப்பீட்டருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ ரிப்பீட்டருக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இதுதான் டிப்பிக்கலுக்கான ஒரு ரெக்வஸ்ட். இது வந்து கெட்டா போஸ்ட் என்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ்லாம் மூலியமாக இந்த பேஜை ரெண்டர் பண்ணுது, எந்த ஹோஸ்ட்டுக்கான டார்கெட்டு, இப்போ அது ஆத்தென்டிகேட்டட் செஷனாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த செஷன் ஐடி, யூசர் ஏஜென்ட்ன்றது நம்மளோட ப்ரௌசர் இது. அப்புறம் இதுக்கான டைப்ஸ் இதெல்லாம் டிக்ளரேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் இப்போ போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் ஏதாவது டேட்டா போனதுன்னா இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே வந்து அந்த HTTP இதில் இருக்கிற போஸ்ட்ன்றது இந்த டிக்ளரேஷன்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. ஜேசான்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஃபார்மேட்டில் அந்த அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதில் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரெக்வஸ்ட்டை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் சர்வருக்கு. இப்போ தான் அந்த சர்வருக்கு போயிருக்கு. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்ஸ் தான் கிளைண்ட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு GUI-யாக ஒரு பேஜாக நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்டில் ஹெட்டரு ஃபுட்டர்லாம் போட்டு நம்மளுக்கு வர இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிற என்ட்ரி பாயிண்ட். இப்போ இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுவோம் /etc/password அப்படின்றத. இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட லோக்கல் ஃபைல். இந்த லோக்கல் ஃபைலுக்கான இது வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் டெமோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த லோக்கல் ஃபைல்ஸ்லாம் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைனக்ஸ் பேஸ்ட் மிஷின்ஸில் ஹோஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் அந்த செட்டப்பை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு சர்வருக்கு மேலே நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். அந்த சர்வர் வந்து விண்டோஸ் மாதிரியான IIS சர்வராகவும் இருக்கலாம், இல்லை அப்பாச்சியாக இருக்கலாம், இல்லை என்ஜினிக்ஸாக இருக்கலாம். இது வந்து அப்பாச்சி பேஸ்டு சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்குன்னு நம்ம ஃபுட் பிரிண்டிங் அப்போ பார்த்தோம். இல்லைனாலும் இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ஸ் எல்லாம் நான் திருப்பி காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா /etc/passwordsன்றதெல்லாம் வந்து சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனை ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு PHP ஃபைலை /var HTML அப்படின்ற அந்த இதுக்குள்ளே தான் டோட்டல் அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி படி அது வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பேஜஸை தான் வெப்சைட்டாக நம்மளுக்கு வெளியில் வரணும். இப்போ அது வந்து அதை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு கோர் ஃபைலாக இருக்கும். அந்த கோர் ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தான் இப்போ நம்ம இது வந்து இந்த வீக்னஸ் மூலியமாக நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதை என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அது ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சு. இது யூஸ்வலாக இங்கே ஒரு கண்டெய்னர் கிளாஸ் இருக்குது. இந்த கண்டெய்னர் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் தான் இதோட ஆன்சர்ஸ் வருது. ஸோ இதுதான் இதோட கம்ப்ளீட் ஆன்சர்ஸ். இப்போ அது என்ன பண்ணலாம்னா இதே மாதிரி /etc/password இப்படின்னு இன்னும் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இப்போது இந்த சர்வர் வந்து டேரெக்டாக நம்மளால் /etc/passwordsன்னு பார்க்க முடிஞ்சது. இப்போது ஒரு சில வேஃப் வச்சுருக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. வேஃப்ன்றது வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் ஃபயர்வால். ஒரு டெடிகேட்டட் ஃபயர்வால் ஒரு UTM மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க. இல்லை டெடிகேட்டட் ஃபயர்வால் வந்து Cloudflare, அக்காமி, FIயோட ASMs இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபயர்வால்ஸ் வச்சுருக்குறாங்கன்னா அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இதே ஃபைலை எப்படி வந்து நீங்கள் இது வந்து பைபாஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றது. இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பைபாஸ்க்கான பேலோடு. இது இந்த பேலோட்ஸ் மூலியமாகவும் நீங்கள் வந்து இந்த பேஜஸை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை நான் இன்ட்ரூடருக்கு மூவ் பண்ணுறேன். இதான் அந்த இன்ட்ரூடர். இதில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த என்டையர் ப்ராசஸை வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ண போகிறீங்க. இதில் இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கிற போகிறீங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டாலர் சிம்பிள் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும், விச் மீன்ஸ் இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் இங்கே நீங்கள் செட்டிங்ஸில் பேலோடு உள்ளே போங்க. இங்கே பேலோடு தான் நீங்கள் இப்போ கொடுக்கணும். இப்போது /etc/passwordன்றது ஒன் ஆஃப் தி ஃபைல். இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா பேலோட்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ். இப்போது அப்பாச்சிக்குள்ளே நீங்கள் லோக்கல் ஆக்சஸ் ஃபைல்ஸு, அப்புறம் குரூப்பு, இது மாதிரி ப்ளஸ் அதுக்குள்ளே என்ன ரன் ஆகுது, இப்போது கரெக்டாக CPU யூட்டிலைசேஷன்ஸ் முதற்கொண்டு நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் கமாண்ட்ஸ்லாம் இதுதான் அந்த ஃபைல்ஸ்க்கானது. இப்போ இது என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொன்றும் நம்ம வந்து இப்போது செக் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். இப்போ இது என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃபைலை இப்போது என்ன பண்ணலான்னா சாம்பிளுக்கு நம்ம பாப் ஷூட் இதே ரிப்பீட்டரில் போகலாம். /etc passwordக்கு பதிலாக
இப்போது அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிருக்கிற சர்வரோட சிபியூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம. இப்போ யூஸ்வலாக அதோட கிளாஸ் ஃபைலுக்கு வாங்க. இப்போது அதில் என்ன ஹோஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டெல்ல சிபியூ E52670 இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அதுக்கான சிபி யூட்டிலைசேஷனுக்கான ப்ராசஸர் அண்டு மாடல்லாம் நம்மளால் வந்து அப்ளிகேஷனில் இருக்க வீக்னஸ் மூலிமா அந்த கமாண்டை ரன் பண்ணி நம்மளால் அதுக்குள்ளே தான் சேவ் ஆகிருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸு. ஸோ அந்த ஃபைல் தான் அந்த லோக்கல் ஃபைலுன்னு இதை வந்து இதில் நம்ம ரெண்டர் பண்ணி நம்மளால் பார்க்க முடியும். இது மாதிரி எத்தனை ஃபைல்ஸ் வந்து நம்மளால் இருக்குன்றது இது என்ன பண்ணலான்னா டோட்டலாக இந்த பேலோட் ஃபைல்ஸை நான் இதில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்ட்ரோடரில் போயிட்டு இதில் இங்கே பேலோட் செட் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது நம்ம சூஸ் பண்ணது. இதுதான் அதோட பொசிஷனு. இது மாதிரி நம்ம 2-3 இருக்குன்னா 2-3 கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இப்போ பிஹெச்பி செஷன் ஐடியா சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதையும் ஆடில் கொடுத்துட்டு அந்த செகண்ட் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டெமோவில் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணதை பேஸ்ட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் அதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக ஸ்டார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. இப்போ ஒவ்வொரு லைன் பை லைனுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைலை ரெக்வஸ்ட் பண்ணன்னு சொல்லி இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போ ஆட்டோமேட் ஆயிரும். சில ரெக்வஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோடு வச்சு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணலாம். இந்த இதில் வந்து HTTP ஸ்டேட்டஸ் கோடு எல்லாமே 200 ரெஸ்பான்ஸாக தான் வரும். அதனால் எந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு அப்படின்றத எதை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம்னா லென்த்தை வச்சு நம்ம நல்லா பிடிக்கலாம். எந்த இதுக்கு லென்த் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணலான்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்கேன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90% மேலே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் அது. ஸோ லென்த் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பை டிஃபால்ட்டாக அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டபுள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ லென்த்து எதுக்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ரெக்வஸ்ட்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ அந்த கிளாஸ் ஃபைலை எப்படி அதில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இது கீழே போனீங்கன்னா இதுதான் இதோட ஆன்சர் இது. ஸோ இது வந்து GUIயில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஸோ இதை நீங்கள் ப்ரௌசரில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை விஹேக் டெஸ்ட்டுக்கு பதிலாக /etc/password அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இதில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்க்கலாம். இப்போ இதில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரூட் ஃபைல் இருக்குது. அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் யூசர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த யூசர்ஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. இது அட்மின்னா அட்மின் யூசர்ஸ் இது. ஸோ இதே மாதிரி இவ்வளோ யூசர்ஸ்க்கும் பர்டிகுலர் ஹேஷாக இது எல்லாமே சேவ் பண்ணி இருக்கிற பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் இது. இந்த ஃபைலை தான் இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ கம்மிங் பேக் டு இதே மாதிரி இப்போ /etc/password இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன். இது கண்டெய்னர் கிளாஸ் கீழே போனீங்கன்னா இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் இது. ஸோ இதே மாதிரி ப்ராக் நெட்டு இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இதில் இருக்குது. ஸோ இதில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ETC ஹோஸ்ட் ஃபைல். ஸோ இந்த ஹோஸ்ட் ஃபைலில் தான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் டிக்ளரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அவங்களோட ஐபி லோக்கல் ஐபிக்கான டிக்ளரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த 10 சீரீஸ்ன்றது இதில் இருக்கிற லோக்கல் ஐபி விச் இஸ் பாயிண்டிங் டு இவங்க PHP net.org அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் அவங்களோட FTP சர்வரை வந்து பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2 FTP சர்வர்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. அப்புறம் ஓடுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு SQL ரெலவெண்டடாக இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதை வந்து எய்தர் ஐபி வச்சு கால் பண்ணலாம், இல்லை அப்படின்னா நேமை வச்சு கால் பண்ணலாம். நேம் வச்சு கால் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கிற முடியும். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆனால் இது எல்லாமே லோக்கலாக ப்ரைவேட்டில் இருக்கும். அதனால் இந்த ப்ரைவேட் ஐபி கொடுத்து இந்த ப்ரைவேட் ஐபிக்கு இந்த நேமை வந்து கால் பண்ணால் இங்கே போய் லேண்ட் ஆகு அப்படின்ற டிக்ளரேஷன்ஸ் தான் இந்த /etc ஹோஸ்ட். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இப்போ நீங்கள் இந்த PHP net.org அப்படின்றத நீங்கள் இது வேறு மாதிரி கூட நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா இப்போது நீங்கள் நெட்கிராஃப்டோட சைட் ரிப்போர்ட். ஸோ இது வந்து நீங்கள் இந்த பாசிவ் ஸ்கேன்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை காப்பி பண்ணி
பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அந்த சர்வர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. .fr எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சு சொல்கிறேன். ஃப்ரான்ஸில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு இதில். ஸோ அதோட ரிவர்ஸ் ஐபி வந்து 180C சீரியஸு. அது வந்து பிஹெச்பி நெட்டுன்னு. இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் பிஹெச்பி நெட்டுன்ற இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தான் இப்போது இந்த லோக்கல் ஃபைலுக்குள்ளே இவங்க லோக்கலாகவும் இதே .org அப்படின்ற அந்த ஏடி தான் அவங்க பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க உள்ள இன்டர்னலாக. அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரி இப்போது இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போது ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம். இதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ நீங்கள் இடிசி ஃபைலை வந்து பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபைலையும் நீங்கள் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, எந்த பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொசிஷனை இப்போது இதை டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதில் பேலோடில் போயிட்டு இப்போது இந்த பேலோடு ஃபைல்ஸுக்கு பதிலாக வெறும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ அந்த /apache2 லாக் ஃபைல் மட்டும் வேணும்னா அதையும் நீங்கள் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிக்ளரேஷன்ஸில் டாட் போட்டு பேக் / போட்டு நீங்கள் இதை வந்து இந்த ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது மூலிமா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸிஸ்டிங் எந்தெந்த ஃபைலுக்கெல்லாம் நம்மளால் வந்து ஆன்சர்ஸை பார்க்க முடியுது அப்படின்றத ஒரு ஆட்டோமேட் பண்ணி நம்மளால் பார்க்க முடியுது. இது நியூ ஸ்கேன். ஸோ இந்த டெமோவில் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக். இது வந்து ட்ரெயினிங் ஆஃப் அட்டாக்கோட கண்டினியூஸ் செஷன் தான். இந்த செஷன் டெமோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, லோக்கல் ஃபைல் இன்க்ளூஷன்ஸ்லேருந்து கமாண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம ட்ரை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம திருப்பி ரேப்பர் கோட் லைப்ரரிஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். லாஸ்ட் டைம் அந்த பிஹெச்பி ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த டைம் வந்து டேட்டா அதை வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பேலோட் ஆல் த திங்ஸ் இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய திங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹேண்டியாக கிடைக்கும். ஸோ அதில் லோக்கல் ஃபைல் இன்க்ளூஷனில் ஒன் ஆஃப் தி பிஹெச்பி ஃபில்டரும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து தான் நான் லீட் எடுத்தேன். அதே மாதிரி நீங்கள் டேட்டா இதுக்குமே இதுலேருந்து தான் எனக்கு ஒரு லீட் கிடைச்சது. ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டேட்டா இதை வந்து பேஸ் 64 என்கோடிங். லாஸ்ட் டைம் அந்த ஃபில்டர் இது பதில் இங்கே வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, டேட்டா வந்து டெக்ஸ்ட் பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டாகவும் அது பேஸ் 64 இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நம்மளோட கீழே இருக்கிற இதுதான் வந்து பிஹெச்பி ஆன அந்த கமாண்ட். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் வந்து ஒரு பிஹெச்பியில் இப்போ எப்படி சி ப்ரோக்ராமில் ஒரு பேசிக் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்டுக்கு ஹலோ வேர்ல்டு பண்ணுறோமோ அது மாதிரி இது என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பிஹெச்பியில் இது வந்து ஒரு அவுட்புட் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் மாதிரியான ஒரு கமாண்ட் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இதை வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பேஸ் 64 என்கோடிங் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ் 64ஓட வேல்யூ தான் இது. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போது கமெண்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, இதுதான் வந்து சைபர் செஃப் லாஸ்ட் இதில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேஸ் 64ல் கன்வெர்ட் பண்ண அந்த வேல்யூஸை எடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வேல்யூவை நியூ வேல்யூவை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது டேட்டா ஈக்குவல் டு பிளெயின் டெக்ஸ்ட் பேஸ் 64ன்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த என்ட்ரி பாயிண்டில் தட்ட போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூசர்ஸ் அப்ளை பண்ண கமாண்டு பிஹெச்பியில் எழுதின கமாண்ட் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகி விச் மீன்ஸ் அது கம்பைல் ஆகி அதோட வந்து ஒரு அவுட்புட் வந்து ஒரு எக்கோ ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் மாதிரி கொடுத்துருந்தோம். அந்த பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து இப்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கப்புறம் இன்னும் நீங்கள் இதை வந்து பைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதர் இன்னும் இதில் வந்து பைண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஷல்ஸ் கூட நம்ம பிளான் பண்ணலாம். ஸோ அது நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அது எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்த டெமோஸில் இதோட செயினிங் ஆஃப் அட்டாக்ஸில் நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். Until then, this is what for this demo. வெல்கம் பேக். அது இது வந்து எல்எஃப்ஐயோட கண்டினியூஷன் தான் அது.
ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, செயினிங் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் ரிலவெண்டடான லாஜிக்ஸ். விச் மீன்ஸ் என்னன்னா, ஒரு அட்டாக் வச்சு அப்படியே கனெக்டடா ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸா நம்ம வந்து அத ப்ரிவிலேஜா எஸ்கலேட் பண்ணி போய்க்கிட்டே இருக்கலாம். அதுல ஒரு இது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா, நான் வீடியோ ஸ்டார்ட்டிங்லேயே சொன்னேன், என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லோக்கல் ஃபைல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்னு. ஏன்னா லோக்கல் ஃபைல் இன்க்ளூஷனை வச்சு நிறைய செயினிங் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு பக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, எய்தர் தட் ஷுட் காம்ப்ரமைஸ் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, இன்டெகிரிட்டி ஆர் அவைலபிலிட்டி. இதில் வந்து எது மேக்ஸிமம்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இன்டெகிரிட்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது தான் அட் மேக்ஸ். விச் மீன்ஸ் அது வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டிக்கு அப்புறம் அதை ரைட்டும் பண்ண முடியும். கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டின்றது ரீட் மட்டும் பண்ண முடியும். அவைலபிலிட்டி அப்படின்றது ரிசோர்ஸை வந்து க்ரன்ச் பண்ணுறது, அவைலபிள் இல்லாமல் பண்ணுறது. ஸோ அவைலபிலிட்டிக்கு ப்ரியாரிட்டிஸ், அதாவது சிவியரிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மி கம்பேர் டு கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியை விட இம்பேக்ட் வந்து எதுக்கு அதிகம் அப்படின்னா, ஒரு டேட்டாவை ஒரு பேட் ஆக்டர்னால அதை வந்து ரீட் மட்டும் இல்லை எடிட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா, அது வந்து இன்டெகிரிட்டியும் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, எல்எஃப்ஐ மூலியமா ஒரு அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற டேட்டா லோக்கல் ஃபைல்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம். அதே மூலியமா எல்எஃப்ஐ வச்சே வந்து உள்ள இருக்கிற சோர்ஸ் கோட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் டெமோ. இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு பியூட்டிஃபுல் லாஜிக் இருக்குது. இப்போது அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பிஹெச்பியில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து லிவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் வீக்னஸ் ஆர் ஒரு ஃபுட் ஸ்டெப்னு கூட சொல்லலாம். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிஹெச்பி ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன் ஜென்ரலாக பிஹெச்பி ஃபில்டர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, அதெல்லாம் வந்து ஒரு கோட் லைப்ரரிஸ் மாதிரி. டெவலப்பர்ஸ்க்கு அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா, எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸு ஆர் ஏபிஐ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை இந்த அப்ளிகேஷனோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனேபிள் பண்ணுற கோட் லைப்ரரிஸ் தான் வந்து இந்த பிஹெச்பி ஃபில்டர் அப்படின்றது. இது வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் பிஹெச்பி ரேப்பர்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஃபைல் டபுள் கோலன், எஸ்டிடிபி, எஸ்டிடிபிஎஸ், எஃப்டிபி டேட்டா, அது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இது இது மூலியமா அதில் கால் பண்ணிக்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிளில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிஹெச்பி ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பிஹெச்பி ஃபில்டரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதுதான் நம்ம வச்சிருக்கிற நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பின்றது நம்மளோட லேண்டிங் பேஜோட சோர்ஸ் கோட். இப்போ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸில் ஜியூஐயில் இருக்கிற கோடு வந்து கம்ப்ளீட் சோர்ஸ் கோடு இருக்காது. ஃப்ரண்ட் எண்டில் அதுக்கு தேவையான என்ன கோடு வந்து இருக்குமோ அந்த பேஜை ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும்தான் இருக்கும். கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் கோடு வந்து பேக் எண்ட். இப்போ ஒரு 2 டயர் ஆர்கிடெக்சர்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் இருக்கும். இப்போ 3 டயர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா அதில் அங்கே ஒரு மிடில் வேர் வரும். ஸோ கம்ப்ளீட் சோர்ஸ் கோடு வந்து என்றைக்குமே நம்மளால பேட் ஆக்டர்ஸ்னால இது மாதிரி ஏதோ ஒரு செயினிங் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் மூலியமாக தான் எடுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து இதை எல்எஃப்ஐயை லிவரேஜ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒவ்வொரு சோர்ஸ் கோடாக நம்ம எடுத்து கம்ப்ளீட் சோர்ஸ் கோடையும் நம்மளால எடுக்க முடியும். அதுதான் இந்த டெமோவோட எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பியை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம். அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு பேஸ் 64 என்கோட் பண்ணி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி டீகோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிளில் இப்போ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற பேராமீட்டர். இந்த பேராமீட்டருக்கு அப்புறம் இதுதான் நம்ம பாஸ் பண்ண போகிற வேல்யூ. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இதை அப்படி காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட சைட்லேயும் இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பின்னு இருக்குது. இது மாதிரி இன்னும் அதர் ஃபைல்ஸும் இருக்குது. இது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இப்போ. ஸோ இது பேஜ் ஈக்குவல் டுன்ற பேராமீட்டர். இந்த பேராமீட்டரில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி. ஓகே, இப்போ இது என்ன பண்ணுங்கன்னா, காப்பி பண்ணிவிட்டு சைபர் செஃப். ஸோ இதுவும் என்னோட ஒரு ஃபேவரட் ஆன்லைன் டூல். இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிறது வந்து பேஸ் 64. அதனால் அதை ட்ராக் பண்ணி பேஸ் 64 போட்டுக்கோங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த இன்புட்டில் பேஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, இதுதான் கம்ப்ளீட் அந்த இண்டெக்ஸ் பேஜோட சோர்ஸ் கோட். இது பிஹெச்பியில் எழுதியிருக்கிறாங்க. இதுதான் அந்த பேஜில் வர டைட்டில் கார்டு. அந்த மேலே வருது பாருங்கள், ஓஎஸ்எஸ் டெக்னிக்கல் கார்ப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இதுதான் ஃப்ரண்ட் பேஜோட கம்ப்ளீட் சோர்ஸ் கோடு. இது இப்போ நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி இப்படியே டைப் பண்ணி ஒவ்வொன்றா எடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் அப்படியே க்ரால் பண்ணீங்க அப்படின்னா, இதுலேருந்து வேறு ஏதாவது செகண்ட் பேஜஸ் எங்கேயாவது டைப் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இமேஜ் சோர்சஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி. நான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டாட் பிஹெச்பின்னு இருக்கு பாருங்க. இப்போது இந்த பேஜோட கோடு வந்து நம்ம எடுக்கலாம்.
ஸோ இதுவும் ஒரு பேஸ் 64 நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகி வந்துருச்சு. இது என்ன பண்ணலாம்னா அது ஒரு டூப்ளிகேட் விண்டோ போட்டுட்டு எல்லாம் இதை எடுத்துட்டு இப்போ காப்பி பண்ண ப்ரெசன்ட் டாட் பிஹெச்பியோடது போடலாம். இப்போ ப்ரெசன்ட் டாட் பிஹெச்பியோட சோர்ஸ் கோட் இது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேக்ரவுண்டு query வெரிஃபிகேஷன் நடக்குது. அது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் டைட்டில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், இது ஃப்ரெஞ்சில் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து டேட்டா பேஸ் கூட ஒரு வேல்யூவை வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு வர மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இது இன்னும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுலேருந்து இன்னொரு பேஜ் இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. இப்போ ஒரு நியூ வேல்யூ கிடைக்குது. இந்த வேல்யூவை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அகைன் திருப்பி அதை டூப்ளிகேட் போட்டுக்கோங்க. பழைய ப்ரெசன்ட் பிஹெச்பி எடுத்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ன்ற இதை வந்து எடுக்கலாம். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டேட்டா பேஸ் கூட MySQL பேக்ரவுண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த ஃபைல் இருக்கா அப்படின்றத வேணா வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ திருப்பி இந்த பேஸ் 64 டீகோட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, SQL to OTC இதான் இவங்களோட ஓஆசிஸ் டெக்னிக்கல் கார்பரேஷன் OTC JDBC JBC பேஸ். ஓகே, இது க்ரெடென்ஷியல்ஸ், இது டேட்டாபேஸ் நேம். இது ஃப்ரெஞ்சில் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு ஹியூமன் ரீடபிள் மாதிரி தெரியல. இதை நெட்டில் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் எடுக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி இப்போ அதர் பேஜஸும் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிஎன்எக்ஸ் மெம்பர் அப்படின்னும் இதே மாதிரி நான் ஒரு பேஜை க்ரால் பண்ணுறப்போ அந்த சோர்ஸ் கோடுக்குள்ளே இருந்தது. ஸோ இது அதோட வேல்யூ. ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணலான்னா ஸோ இதில் வந்து ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஒரு லாகின் பேஜ் மாதிரி இருக்கு. ஸ்டாக் டாட் சிஎன்எக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லாகின் பாஸ்வேர்டு இது ரெண்டையும் இன்வைட் பண்ணி ஓடிசி ஜேபிசி பேஸ் இதுதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த இந்த டிபியோட நேம். இந்த டிபியோட நேமில் டேபிள்ஸ் அண்ட் காலம்ஸில் லாகின் பாஸ்வேர்டு இந்த ரெண்டு காலமில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது யூசர் இன்புட்டை வாங்குறாங்க. வாங்கிட்டு பேக்ரவுண்டில் அந்த டேட்டாவை வெரிஃபை பண்ணுறாங்க. இதான் இந்த இதுக்கான கம்ப்ளீட் சோர்ஸ் கோடு இது. ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவும் போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இதை டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு ஸோ இதுவும் டிபி கூட தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வேலிடேஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபிகர் அவுட் தெரியுது. இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு லாகின் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அது லாகின் பாஸ்வேர்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு கிரிட்டீரியா இது எல்லாம் ஃப்ரெஞ்சில் இருக்குது. வி ரேடியோ ஓகே பாஸ்வேர்டு அப்புறம் ஐடி யூசர் இந்த டேட்டா எல்லாம் வாங்குறாங்க. நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இங்கே இதோட யூசர் க்ரெடென்ஷியல்ஸும் இங்கே நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இதில் எங்கேயாவது லாகின் இருக்கா அப்படின்றத லேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு டெமோஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டெமோஸில் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன். ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற இது வந்து சோர்ஸ் கோட் அண்ட் இப்போ ஸ்டோர்டு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்டோர்டு க்ரெடென்ஷியல்ஸையும் அது லீக் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பார்ட் ஆஃப் மேனுவல் மெத்தட். இது ஒரு டைப் ஆஃப் மேனுவல் மெத்தடு. இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது கால் லினக்ஸில் இன்பில்ட் டூல் கிடையாது. அது கார்டிமஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு டூல். இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் பர்பஸ் தான். நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஃபன் கேபிட்டல் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணோம். அது சேம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபில்டர். இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி பிஹெச்பி ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா வேறு மற்ற ஃபில்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்டிபி டேட்டா ஃபைலு இந்த மாதிரி மற்ற இது வச்சும் நம்மளால் வந்து அந்த கோட் லைப்ரரிஸ்க்கான இதை வந்து ரேப்பரை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்.
இதில் இப்போ கோடு எடுக்கிறதுக்கு சாம்பிள் கோடு வந்து என்ன அப்படின்னா டிக்ளரேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் -s ஃபார் சோர்ஸ் கோடு, -fன்றது அந்த index.phpயோட இது நம்மளுக்கு வேணும். இது -oன்றது அவுட்புட் ஃபைலு. அப்புறம் வந்து பேராமீட்டர் வந்து எந்த பேராமீட்டர் பேஜ்ன்ற பேராமீட்டரை அதுதான் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. எல்லா டூல்லையுமே -help அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா வரும். ஸோ அதுதான் இங்கே இப்போ என்ன போட்டுருக்கோன்னா அந்த டூலில் -uன்னு போட்டு டார்கெட் போட்டு எனக்கு சோர்ஸ் கோடு வேணும். அதில் எந்த சோர்ஸ் கோடு வேணும் அப்படின்னா index.phpயோடது வேணும். அந்த வந்த சோர்ஸ் கோடு ஒரு அவுட்புட் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணணும். எந்த பேராமீட்டரை டார்கெட் பண்ணணும்னா பேஜ். இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். இப்போ இதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. எஸ், ஒரு வேலிட் base64 ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு. அந்த base64 இதே டீகோடும் பண்ணிடும். டீகோட் பண்ணிவிட்டு எங்கே சேவ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் கொடுத்துருப்போம்ல, local.outputன்னு. இப்போ இது எங்கன்னா இதோட பாத்துக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு எல்எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இதில் வந்துடும். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதோட இப்போ நம்ம பார்த்துருந்தா இது வந்து ஃபுட்டரோட சோர்ஸ் கோடு இது. அப்புறம் இது பாடி, அப்புறம் மேலே சோர்ஸ் கோடில் ஹெட்டர் மேலே வந்தீங்கன்னா சோர்ஸ் கோடு வரும். இதுதான் நம்ம வந்து இதில் பார்த்துருந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இப்போது ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இதுதான் இந்த சோர்ஸ் கோட். ஸோ இப்படி நம்ம மேனுவலாக பார்த்தோம். இதை இப்படி நம்ம டூல் பேஸில் பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஜெயினிங் ஆஃப் அட்டாக் அப்படின்றது ஒரு வல்னரபிலிட்டி வந்து அது டேட்டா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து ப்ரிவிலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் அதை சென்சிட்டிவாக ஆக்குறோம். நிறைய சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம். இங்கே ஒரு டிபி ஒரு லாகின் பேஜ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற அந்த சோர்ஸ் கோடில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுத்திருக்கோம். ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜெயினிங் ஆஃப் அட்டாக்ஸில் வந்து லிவரேஜ் பண்ணணும். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய்டு தி டெமோ. அடுத்த டெமோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. ஹலோ, வெல்கம் பேக். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வெப் அப்ளிகேஷன் அட்டாக்ஸில் எக்ஸசஸ் மாடியூலில் இருக்கோம். ஸோ அதில் இப்போ இந்த மாடியூலில் வந்து ஸ்டோர்ட் எக்ஸசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ ரிஃப்ளெக்டட் எக்ஸசஸ் பற்றி பார்த்தீங்க. ஸோ அதை நம்ம சப்ளை பண்ண கொரிஸ் இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் அங்கே இது போனீங்கன்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. பிகாஸ் அது செர்வரில் சேவ் ஆகலை. ஸ்டோர்டுன்றது அந்த நேம் கன்வென்ஷன்லேயே நமக்கு தெரியுது. அது செர்வரில் சேவ் ஆகிட்டு நம்மள அக்சஸ் நம்ம யூசர் அக்சஸோ இல்லை மற்ற யூசர்ஸோ எந்த பேஜில் எந்த ஃபீல்டில் போய் சேவ் ஆகிருக்கோ அந்த பேஜுக்கு நம்ம போகிறப்போ நம்ம கொடுத்துருந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டோர்ட் எக்ஸசஸ்க்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டெமோ வந்து பிஎன்ஜி ட்ரீ அப்படின்ற டார்கெட்டில் நார்மலான ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ இதான் pngtree.com. ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு சைன் அப் பேஜில் போயிட்டு கண்டினியூ வித் இமெயிலில் ஒரு நியூ இமெயில் வச்சு பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ ஒரு டெம்பரவரி இமெயில் இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு ரேண்டம் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போது நார்மலாக என்னென்னா இதுதான் நம்ம கொடுக்குற அந்த யூசர் நேம். இப்போது இதை வந்து ப்ராப்பராக சானிடைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா இது போய் நம்மளோட யூசர் நேம்ன்ற ஃபீல்டு எங்கெல்லாம் கால் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் செர்வர்லேயே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் நம்ம அந்த கார்ட் பேஜ் ஆர் பேமெண்ட் இது மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரொஃபைல் இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் இந்த யூசர் நேம்ன்ற ஃபீல்டு கால் ஆகுதோ அப்போ வந்து நம்ம கொடுத்துருந்த அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராம்ப்ட் வரணும். ஸோ இப்போதைக்கு இதை ரிஜிஸ்டர் ட்ரை பண்ணுவோம். ஒரு இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வந்திருக்கு, சென்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் வந்திருக்கு. ஓகே, இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம வெரிஃபிகேஷன் இமெயிலை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பாருங்க, இப்போ ப்ரொஃபைல் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஹேக்டு பை வி ஹேக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருந்தோம், கரெக்டுங்களா? ஸோ அது வந்து ப்ராம்ப்ட் ஆகிறத நம்மளால் எஃபெக்டிவாக பார்க்க முடியுது. ஸோ இது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இதை எங்கெல்லாம் இந்த யூசர் நேம் இங்கே பிரேக் ஆகிருக்கு பாருங்க. ஸோ நீங்கள் இது எங்கெல்லாம் இப்போ மை ப்ரொஃபைல் போனீங்கன்னா மை ப்ரொஃபைலில் இது சேவ் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்படி எங்கெல்லாம் நம்மளோட இது இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த யூசர் நேம் ஃபீல்டு வந்து கால் ஆகுது. இந்த யூசர் நேம் ஃபீல்டு கால் ஆகிற எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு இது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்.
So this is how, எஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்குற அந்த ஸ்கிரிப்ட் அது. ஸோ இது மாதிரி தான் ஸ்டோர்டு எக்ஸசைஸ்ன்றது இதோட பிஹேவியர். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய். தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் டைம். ஸோ வெல்கம் பேக். இது வந்து வெப் அப்ளிகேஷனோட கண்டினியூஷனில் எக்ஸசைஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ கிராஸ் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் அப்படின்றதுல ஓஆப்ஸோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்றத குயிக்காக பார்க்கலாம். ஸோ ஓஆப்ஸோட டெஃபினேஷன் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன். அதில் வந்து இப்போ நம்ம யூசர் சப்ளைடு கொரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ஃப்ரம் கிளைண்ட் சைட்லேருந்து ஈவன் டிஃப்ரெண்ட் யூசர்ஸ் வரைக்கும் அது மூவ் ஆகும், எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அதான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். என்னன்னால அதை பாஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அதான் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. ஸோ இதில் வந்து மேஜராக 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ மேஜரான 3 டைப்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்டட், ஸ்டோர்ட் அண்ட் டாம். ஸோ ரிஃப்ளெக்டட் அப்படின்றது வந்து செல்ஃப், நம்மளுக்கு மட்டும் தான் அது விசிபிளாக இருக்கும். ஸ்டோர்டுன்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ சர்வர்லேயே போய் சேவ் ஆயிரும். இப்போது நீங்கள் எனக்கு பாஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அது ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நானும் அதே என் பாயிண்ட்டை போய் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த எக்ஸசஸ் வந்து எனக்கும் விசிபிளாக இருந்ததுன்னா அது ஸ்டோர். டாம் பேஸ் அப்படின்றது வந்து இப்போது லொக்கேஷன் டாட் ஹெச்ஆர்எஃப், டாக்குமெண்ட் டாட் யூஆர்எல் அந்த மாதிரி வந்து டாம் பேஸ்ட் ஆகிறது எல்லாமே டாம் எக்ஸசைஸ். ஸோ ஒன்று பார்த்தா நம்மளுக்கு எல்லாமே சிமிலர் தான். ஸோ இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் சாம்பிள் கோட். இந்த சாம்பிள்ஸ் கோட் வந்து ஸ்கிரிப்டுன்னு போட்டு ஒரு வேல்யூவை அலர்ட் பண்ணி ப்ராம்ப்ட் பண்ணுது. அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணலை அப்படின்னா யூசர் சப்ளைடு கொரிய இது வந்து சர்வர் கொரின்னு நினச்சிட்டு அந்த பேஜை ரெண்டர் பண்ணுறப்போ நம்மளோட கோடையும் சேர்த்து அலர்ட் 0னா ஒரு ப்ராம்ப்ட் வந்து இதாகும். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, போத் மேனுவல் அண்ட் டூல் பேஸ்ட் இருக்குது. டூல் பேஸில் இந்த 2 டூலை பற்றி பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ண டார்கெட்ஸ். இப்போ குயிக்காக இன்னும் கொஞ்சம் சோர்ஸ் கோட் சைட்லேருந்து இதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த சைட்டை எடுத்துக்கலாம். ஸோ 11.0 இப்போது இது ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், டெஸ்ட்டுன்னு பாஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, சோர்ஸ் கோடில் போய் பார்த்தோம்னா டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதை என்ன பண்ணலான்னா, நார்மலாக ஒரு சின்ன அலர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். ஹியர் யூ கோ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0ன்னு சொல்லி ப்ராம்ப்ட் ஆகுது. விச் மீன்ஸ் இப்போ இதோட சோர்ஸ் கோடு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த சோர்ஸ் கோடு அப்படியே ப்ராம்ப்ட் ஆகிருக்கு, ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போது இன்னொரு ஒரு எலிவேட்டட் எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கேஸில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்படி ப்ராம்ப்ட் ஆகாது. இப்போ இந்த கேஸோட இது பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ பாருங்கள், அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இது வந்து என்கோடிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அந்த பிரைஸ் வந்து ஓப்பன் பிரைஸ் வந்து இதாக இருக்குது. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ்டு டேக் வந்து அவங்க எதுவுமே பண்ணவே இல்லை, ரைட்? ஸோ இப்போ இதை வச்சு பைபாஸ் பண்ணலாம். இதை வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு க்ளோஸ் டேக் கொடுத்து ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வெளில வரணும். சேம் கோடு தான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு எண்டு டேக்கு கொடுக்குறோம். இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எண்டு டேக் கொடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வெளில வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு வே. ஸோ இப்போ தேர்ட் வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம கொடுத்த இதே வேல்யூ இங்கே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வராது, ரைட்? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே டேக்ஸ் வந்து எண்டு டேக்ஸ் வந்து எடுக்க முடியல. ஸோ ஸ்டில் தெர் ஆர் மல்டிபிள் வே. இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி கேசஸில் ஈவெண்ட் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லி ஈவெண்ட் ஆட்ரிபியூட், ஸோ ஆன் மவுஸ் ஓவர், ஆன் கிளிக், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ டைப் ஆஃப் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் வச்சும் நம்ம பிளேயர் ரன் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு சாம்பிள் ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் எடுக்கலாமே. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
இப்போ பாருங்க ஆன் கிளிக். இப்போ நம்ம அந்த இதில் ஈவெண்ட் வந்து ஆன் கிளிக், நான் ஒரு ஈவெண்ட்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இது ரெஸ்பான்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஆன் கிளிக், ஆன் மோஸ் ஓவர், இந்த மாதிரியும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ இதே மாதிரி தான் எக்ஸசைஸ்ன்றது என்னன்னா, நம்ம சப்ளை பண்ண queries வந்து மல்டிபிள் கேசஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ஒரு வல்னரபிள் சைட், டெடிகேட்டட் வல்னரபிள் சைட் ஆஸ் லைக் அக்யூனெட்டிக்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்ல test.1 ஆப் அது மாதிரி. இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சில ரியல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம அதை பார்க்கணும். ஸோ இப்போ இந்த ரியல் எக்ஸாம்பிள்ஸில் இந்த ஆன் மவுஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லி query கொடுத்து பாஸ் பண்ணலாம். இல்லை இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சு பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்து இப்போ பேலோட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த பேலோட்ஸ் எல்லாத்தையும் பர்ப்பில் போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரிப்பீட்டரில் போட்டு அலோவ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ஒரு வே. இல்லை அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கான டூல்ஸஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்றது என்னோட ஃபேவரட். இன்னொன்று வந்து நியூக்ளி. இப்போ எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரைக் வந்து இப்போ இதான் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரைக் 2. ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்கள் இதை பைத்தானில் கம்போஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ பைத்தான் 3 போட்டு -UART அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதை ஃபைன் பண்ணியிருக்கு ஒரு சாம்பிள். ஓகே, ஸோ இதான் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிற URL. ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம், காப்பி பண்ணிவிட்டு வெரி குட். ஸோ இதே மாதிரி இது வந்து ஆன் மவுஸ் அப்படின்றதும் ப்ராம்ப்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னது. எஸ், ஆன் மவுஸ் ஓவர்லேயும் இதுவும் ப்ராம்ப்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலோட்ஸ் நிறைய இருக்குது. இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்குது. இது எல்லாமே கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் 10 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பேஸ்ட் ஆன் ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு. ஸோ இது மாதிரி என்ட்ரி பாயிண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டூல்ஸ் வந்து எக்ஸசைஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம். இன்னொரு ஒரு வே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்மளோட டார்கெட் இதான் நம்மளோட டார்கெட் அப்படின்னா, இதை நியூக்ளியன்றது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் வல்னரபிலிட்டி ஸ்கேனர், நாட் ஒன்லி லிமிடெட் டு எக்ஸசைஸ் மட்டும் கிடையாது. இதில் நம்ம எல்லா அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாகவும் டாப் 10 ரிலவெண்ட்டாகவும் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி நான் வல்னரபிலிட்டி காம்பனன்ட்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம். ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா, நியூக்ளியை டார்கெட்னு போட்டு நம்மளோட URL என்னவோ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் -debug அப்படின்னா இது வந்து இப்போ நான் அந்த ரியல் டைமாக வெர்போஸ் மாதிரி பார்க்கறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எப்பயும் இப்போ ஒரு ஸ்கேன் இனிஷியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு டெம்ப்ளேட் பேஸில் தான் ரன் ஆகும். ஸோ டெம்ப்ளேட்டும் வெர்ஷனும் இதுவாக இருக்கா, சேமாக இருக்கா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். விச் மீன்ஸ் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் ஆனதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அதை இது பண்ணுறேன். ஸோ அது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கணும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்ஸை வந்து இதில் லோட் பண்ணி பார்க்குது. அரௌண்ட் 7600 பக்கத்தில். ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இதெல்லாம் நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்போனன்ட். அது மாதிரி மேலே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு கன்கேட் அப்படின்றது வந்து SQL இன்ஜெக்ஷன். ஸோ SQL இன்ஜெக்ஷனை வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி தான். ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ரன் பண்ண விட்டீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரியான எக்ஸசைஸ் இதில் வாண்டட் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக காமிக்குது. ரைட். ஸோ hope you enjoy the session. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் few more interesting இது வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண அந்த ஹால் ஆஃப் ஃபேம்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ இந்த மாடியூல் வந்து எக்ஸசைஸோட கண்டினியூஷன் தான். ஸோ அதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு சில எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம அந்த ஹால் ஆஃப் ஃபேம்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்று வந்து ஒரு ஃபியூ கவர்மெண்ட் சைட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பேஷ்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால இப்போ நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ரயில்வேல
ஃபாண்ட் கலர் ஈக்குவல் டுன்றது இதுதான் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட். ஸோ எப்பயுமே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் தி என்ட்ரி பாயிண்ட்டு, அப்புறம் அந்த பேலோடு, ரைட்? அந்த பேலோடுக்கு மேனுவல் ஆட்டோமேட்டடை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஆட்டோமேட்டட் இதில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே சப்ளை பண்ணியிருக்கிற query வந்து இந்த query தான். ஸோ இதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ பிஓசியும் எடுத்தேன், அதை ஷோகேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ரயில்வே, இந்தியன் ரயில்வே .gov.in. அதில் ஃபாண்ட் கலர் அப்படின்ற இந்த என்ட்ரி பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து டபுள் கோட் அப்புறம் க்ளோஸ் பிரேஸ் கொடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷனை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இமேஜ் எரர் வித் ஒன் எரர் அலர்ட் 1 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எஸ் ஆச்சு. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் இன்னொன்று தானே சிட்டி, இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ஒரு வித்தியாசமான கேஸ். அதனால இந்த எக்ஸாம்பிளையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். ஒன்று என்னன்னா இதில் என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்காது, /download.php release.phpன்னு. அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு டேரெக்டாக கொரியை நம்மளால வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். அதில் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்க கொரி இந்த கொரி தான். ஆனால் நான் இதுக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை, ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இன் ஜென்ரலாக ஏதாவது வேரியபிள் A ஈக்குவல் டு B அந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே அந்த மாதிரியான இது வந்து இருக்காது. 2 இடங்கள்ல இருக்கும். ஒன்று வந்து ப்ரெஸ் release.phpல இருந்தது, அப்புறம் downloads.phpல இருந்தது. ஸோ இதுக்கும் ஒரு வீடியோ பிஓசி இருக்கு. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி என்ட்ரி பாயிண்ட்டு நம்மளா என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அடுத்த ஹைப்பர் லிங்க் போகிற மாதிரியான ஃபோல்டர்ன்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம். பட் ஸ்டில் நம்மளோட வேல்யூ இந்த இடங்கள் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு வித்தியாசமான கேஸாக இருந்தனால இந்த இதை உங்களுக்கு வாக் த்ரூவில் ஆட் பண்ணேன். இப்போ ஸோ நம்ம டெஸ்டிங் கொடுத்து ஒரு இதுவை எடுத்துருந்தோம், அது ப்ராம்ப்ட் ஆயிருக்கு. அப்புறம் ஃபியூமர் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து ஒரு எம்பசியில் இது வந்து ஸ்னாப்ஷாட் மட்டும் இருக்குங்க, வீடியோ பியூசிஸ் மாதிரி இல்லை. ஸோ இதில் நம்ம என்ன கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மந்த்ன்ற இதில் வந்து ஆன் மோஸ்ட் ஓவர் ஒரு ஈவெண்ட் பேஸ்டு இது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருந்தோம்னா அது ரிலவெண்டடாகவே ஒரு எக்ஸசைஸ். இதில் வந்து அலர்ட்னு போட்டுட்டு இந்த வேல்யூவை என்கோட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு சாம்பிள் வேல்யூ, ஏதாவது ரேண்டம் வேல்யூ. அந்த ரேண்டம் வேல்யூ இதில் நம்ம என்கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ அலர்ட் ஆச்சு. ஸோ இது மாதிரி தான். ஸோ எக்ஸசஸ்ன்றது வந்து இதோட சிவியாரிட்டி வந்து தட் வேரிஸ். எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது இன் ஜென்ரலாக ரிஃப்ளெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னா மாட்ரேட், ரிஃப்ளெக்டட், அப்புறம் டாம் தான். அதே இது ஸ்டோர்டாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரம் மாட்ரேட் டு சிவியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுவே வந்து இப்போ நம்மளால ரிமோட்டாக ஏதாவது ஒரு கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுது, க்ரெடென்ஷியல்ஸை ஸ்டீல் பண்ண முடியுது, ஆர் ஈவன் டெலிவரி ஆஃப் மால்வேர்னா ஈவன் இதோட இது வந்து இம்பேக்ட் வந்து ஃபார் ஹை. So hope you enjoyed the demo. That's all for this. Hello everyone, welcome back. ஸோ இது வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் அட்டாக்ஸோட கண்டினியூஷன் தான். அதில் வந்து எஸ்கியூஎல் மாதிரி பிளைண்ட் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது பற்றியான டெஃபினேஷன்ஸை தான் இன்றைக்கி ஒரு ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிளைண்ட் எஸ்கியூஎல் அப்படின்றதுக்கு ஓஆப்ஸோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் நார்மல் எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும், ஐடென்டிக்கல். ஒரு கீ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனோட ரெஸ்பான்ஸை ஒரு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அந்த டேட்டா பேஸ்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அதை வச்சு வந்து டெட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளைண்ட் எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ குயிக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம பிளைண்ட் எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷனோட டெஃபினிஷன் ஓஆப்ஸோடது போனோம் அப்படின்னா அதோட டெஃபினேஷன்ஸில் என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 2 சொல்லலாம். ஒன்று கண்டென்ட் பேஸ்டு, இல்லை டைம் பேஸ்டு. ஒன்று கண்டென்ட் பேஸ்ட்னா என்னென்னா, இப்போது ஒரு யூஆர்எல் இருக்குது, அந்த யூஆர்எல்ல இப்போ ஒவ்வொரு இதையும் குரூப் பண்ணி ஐடி 2க்கு வந்து ஒரு எலமெண்ட்டையும் 3க்கு ஒரு எலமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 2க்கு அப்புறம் அண்ட் 1 ஈக்குவல் டு 2. இப்போ இது வந்து ஃபால்ஸ் கண்டிஷன், 1 2 ஈக்குவல் கிடையாது. இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் ப்ராபபிளி
அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வல்னரபிளா இருக்குன்னா இதை வேலிடேட் பண்ணி இதுக்கு வந்து ஆன்சர் எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது. வேறஸ் நீங்கள் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது டூன்னு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு எலமெண்ட் அதுக்குள்ளே டைப் பண்ணியிருக்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு அண்டு கண்டிஷனில் 1 = 1னா ட்ரூ கண்டிஷன். இப்போ இந்த ட்ரூ கண்டிஷன்ஸுக்கு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து ஒரு பூலியன் வேல்யூ மாதிரி தான் அது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வர்றதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளைண்ட் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு கான டெஃபினேஷன், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின்ஸை பேஸ் பண்ணி. ஸோ இது வந்து கண்டென்ட் பேஸ் பார்த்தோமா, டைம் பேஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணியும் டெட்டர்மைன் பண்ணலாம். இதில் வந்து சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸில் பிளைண்ட் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதோட அவுட்புட் வந்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஆர் 10 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிலே பண்ணலாம். ஸோ டிலே பண்ணுறதை வச்சு, வெயிட் ஃபார் டிலே வச்சு நம்ம வந்து இதை டெட்டர்மைன் பண்ணலாம். சரி, ஓகே, இப்போ இதில் வந்து சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது. நமக்கு கொரி ரேண்டமாக கொடுக்குற ஒவ்வொரு கொரிக்கு, டைனமிக் கொரிக்கு ஏற்ற மாதிரி 3 மினிட்ஸ்னா 3 மினிட்ஸ் டிலே, அரௌண்ட் 3 மினிட்ஸு, 5 மினிட்ஸ்னா அரௌண்ட் 5 + 6, 10னா 11 இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பிளைண்ட் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் டெட்டர்மைன் பண்ணலாம். அந்த இதுக்கும் நம்ம ஒரு லைவ் டெமோ வச்சுருக்கிறோம். இன்னொன்று ஆல்ரெடி நான் ரிப்போர்ட் பண்ண ஒரு ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. அதையும் அது மூலிமா வந்து லாகின் பேஜை கிராக் பண்ணி எப்படி உள்ள போகிறதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கெட்டிங் பேக் டு பிளைண்ட் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்தாச்சு, கரெக்டாக? இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸை ஃபைன் பண்ணுங்க. ஸோ என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸை ஃபைன் பண்ணுறது டார்கெட்டட் பேஸ்டாகவும் போகலாம், இல்லை அப்படின்னா நிறைய டாக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது. இப்போ டார்க்குன்றது வந்து இப்போ ஐடி = 2, ஆர் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் = 2, டாக் காட் = 2 இப்படின்றதுல ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் இருக்குது. அது டாக்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றது இப்போ பழைய ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அது மாதிரி வச்சு ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டை இது பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது வந்து சர்வர் பேலோட் ரெஸ்பான்ஸில் எய்தர் வந்து டைம் பேஸ்டு ஆர் கண்டென்ட் பேஸ்டு. இங்கே நம்ம எக்ஸாம்பிளில் டைம் பேஸ்டு எடுக்கலாம், விச் மீன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம எடுத்திருக்க வந்து டார்கெட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா omnibookslibrary.com அதோட லாகின் பேஜில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டார்கெட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பேலோடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்லீப் கண்டிஷன் தான், 5 அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கெட்டிங் பேக் டு இதான் சைன்இன் பேஜ். ஓகே, இப்போ இந்த சைன்இன் பேஜில் இப்போ நீங்கள் ஒரு நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா இன்வேலிட், தப்பான நம்பர் கொடுத்தோன்னா இன்னும் அதில் லாகின் எதுவுமே பண்ணலை. ஸோ அதனால் என்ன இருக்குன்னா லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்வேலிட் அப்படின்னு சொல்லி வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெக்வஸ்ட்டை இப்போ நீங்கள் அதை கேப்சர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சும்மா ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் இதை வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பாப்ல வந்து இன்டர்செப்ட் ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ இதை லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த வந்துடுச்சு, ஃபஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்துடுச்சு. இப்போ இதை வந்து ரிப்பீட்டருக்கு போகலாம். ஒரு 4-5 ரிப்பீட்டருக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இப்போ இது என்ன பண்ணலாம், ரிப்பீட்டரில் வந்த ரெக்வஸ்ட் இதை ஃபஸ்ட்டு பிளைண்டாக எதுவுமே இன்டர்செப்ட், அதாவது மேல் ஃபார்ம்ஸ் எதுவும் பண்ணாமல் அப்படியே டைரெக்டாக கொடுத்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து இங்கே வரும். இதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைமை ஃபஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஸ்லீப் கமாண்டை ரெஸ்பான்ஸ் டைம் மாற்ற வேரி ஆகிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ பாட்டமில் பார்த்தோம்னா பாருங்கள், ப்ளைனாக வர்றப்போ 1288 மில்லி செகண்ட்ஸ்லேயே வந்துருச்சு, கரெக்டாக? இன்னொரு ரெஸ்பான்ஸும் இருக்குது. அந்த ரெஸ்பான்ஸும் போட்டிங்கன்னா அரௌண்ட் 1 or 2னா இந்த பாருங்கள் 1.27. ஸோ இது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை 2 ரெக்வஸ்ட்டை ஃபார்வர்ட் பண்ணோம். 2 ரெக்வஸ்ட்டும் அரௌண்ட் வந்து 1.2971 288 அப்படின்றது இங்கே வேரி ஆகிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கெட்டிங் பேக் டு டெமோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ இந்த ஸ்லீப் கமாண்ட் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மொபைல் நம்பர் அப்படின்ற பேராமீட்டரில் இப்போ இதை கொடுப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னா ஸ்லீப் வந்து 5 செகண்ட். இப்போ நார்மலாக ஒரு 2 ரெக்வஸ்ட்டை நம்ம கேப்சர் பண்ணி பார்த்தோம். ஜென்ரலாக அனுப்ப எதுவுமே மால்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு 1.28 வருது. இப்போது இதை விட அதிகமாக வரணும், பிகாஸ் நம்ம வந்து 5 செகண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். ஓகே, இதை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. பாட்டம் ரைட்டை ஹியர் யூ கோ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா 682. சரி, இப்போது இன்னமும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை 5ன்றதை நான் 10ன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ தட் இப்போ நம்ம 6ன்னு வந்திருக்குங்களா, 5ன்னு கொடுத்தோம், 5ஐயும் தாண்டி 6ன்னு போட்டு வந்திருந்ததுங்களா. இப்போ 10 கொடுத்து பார்ப்போம். அதே ரைட் பாட்டம் நோட்டீஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அரௌண்ட் 11 பாயிண்ட் சம்திங் ஆர் 12 வரணும். ஸோ 11.7. ஸோ நார்மலாக பார்க்குறப்போ ஒரு 1.7 வந்ததுங்களா, 1.2. இந்த 1.2வை நம்ம டிலேயோடு சேர்ந்து வர்றப்போ அரௌண்ட் இந்த வேல்யூ தான் வரும். திருப்பியும் இப்போ நம்ம 7ன்னு கொடுத்து பார்ப்போமே, அப்போ அரௌண்ட் வந்து ஒரு 8.5 to 9 வரணும்.
பார்த்தீங்களா 8.8. ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸு நம்ம கொடுக்குற அந்த ஸ்லீப் கமாண்டுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. ஸோ இதை தான் வந்து பிளைண்ட் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு நம்மளோட வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதை இன்னும் கொஞ்சம் அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாம். எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போது இதில் வந்து நம்ம அட்மின் ரிலவெண்டடாக பேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய இந்த ஆர்டர் பை ஹேவிங் 1 = 1. ஓகே, இதில் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு வேலிடேஷன் லாகின் பேஜ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, அந்த அட்மின்ற இது வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் அதில் வந்து இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ட்ரூ. ஸோ அப்படி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா, நம்மளால் யூசர் நேம் அட்மின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை நம்மளை உள்ளே அலோவ் பண்ணும். ஒரு லாகின் பேஜ் இருக்குன்னா இதுதான் இதோட ஹையஸ்ட் சிவியாரிட்டி. நான் ஆல்ரெடி ரிப்போர்ட் பண்ண ஒரு 2 கேஸ் பற்றி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ அதை பேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா, ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ். ஸோ இந்த இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு லாகின் பேஜ் இருக்குது ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ரயில்வே இதில். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக லாகின் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்வாலிட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருது, விச் மீன்ஸ் சும்மா ஒரு டெஸ்ட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுக்குறப்போ. இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா, இது மாதிரி இப்போ பாருங்கள், admin -1 or 1 = 1 இந்த வேல்யூஸை ப்ரொவைட் பண்ணோன்னா என்ன வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ராங் கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுக்குறப்போ ராங் கிரெடென்ஷியல்ஸ்னு வருது. ஹியர் யூ கோ. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா, இதில் இருக்க பக் மூலியமாக நம்மளால் டேரெக்டாக அட்மின் பாருங்கள் லாக் அவுட் கண்டிஷன் இருக்குது. ஸோ இதோட இப்போ நம்ம அட்மின்னா இதை நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக நிறைய பேரோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க அப்ளிகேஷனோட ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, அவங்க சிவிஸு ஃபார்வர்ட் பண்ணது. நான் ஒரு 2-3 சாம்பிளுக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து அதில் ஒருத்தவங்க வந்து கொடுத்துருந்துருக்குறாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி சமிட்டி. ஸோ இது வந்து அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ், சப்மிட் பண்ணியிருந்த டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சீக்வலில் பிளைண்ட் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த பூலியன் வேல்யூஸை வச்சு 1 = 1ன்னு நம்மளை அட்மினாகவே ட்ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளால் அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ மேலே டிபார்ட்மெண்ட் = அப்படின்னு கூட மேலே இருக்குது பாருங்கள், சிஎஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு, அது வரைக்கும் கூட நீங்கள் ப்ளே அரவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ரயில்வே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இதுவும் நான் ரிப்போர்ட் பண்ண கேஸு. இப்போது இது எல்லாமே 2மே பேட்ச் ஆகிருக்கும். அதனால தான் ரெஸ்பான்சிபிள் டிஸ்க்ளோஷரில் கவர்மெண்ட் சைட்ஸ்லாம் காமிக்கக்கூடாது. ஸோ இது வந்து பேட்ச் ஆயிருச்சு. அதனால தான் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது பாருங்கள், டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சாம்பிள் கொடுக்குறப்போ இன்வாலிட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் அப்படின்னு வந்ததுங்களா. நம்ம அப்போ அதே என்ன பண்ணலாம்னா, அதே மாதிரி இன்னொரு query கொடுக்கலாம். அட்மின் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 or = 1 அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ. பாருங்கள், இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணி உள்ளே இருக்கிறோம் லாகின் பேஜில். இங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து இப்போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு தெரியாது. பிகாஸ் நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பிளாக் பாக்ஸ் டெஸ்டிங். இந்த அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது, என்ன டேட்டா இருக்குன்னு நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. கரெக்டுங்களா? இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம்னா, திருப்பி இதை கன்டினியூ பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 1 or 1 = 1 கொடுக்குறோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு சாம்பிள் கரெக்டான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி தெரியாது. அதனால் எல்லா ஐடியும் வரணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அட்மின்ற மாதிரி கொடுத்து 1 or 1 = 1 போட்டு ஒரு பூலியன் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். ஹியர் வி கோ. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போது ஃபுல்லாக அதுவுமே லோட் ஆயிருந்தது. அகெயின் இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாமே ஒவ்வொரு கேண்டிடேட் நேமு. இதில் வந்து இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா, ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம எடிட்டும் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து அட்மின் போர்ட்டலில் இருக்கிறோம். ஸோ இதில் அப்படியே டேட்டாஸ் வந்து டேபிள்ஸ் அண்ட் காலம்ஸில் ஃபில் ஆகிருக்கு. அதை நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, போய் டேரெக்டாக வந்து எடிட்டும் கொடுக்கலாம். எடிட் கொடுத்துற அளவுக்கு இதில் இருக்குது. பிகாஸ் வி ஆர் சூப்பர் அட்மின் இதில் இருக்கோம். ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்கிற சிவியாரிட்டி. கம்மிங் பேக் டு பிளைண்ட் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், இது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ கண்டென்ட் பேஸ்டு, டைம் பேஸ்டு வச்சு பார்க்குறப்போ இதோட இம்பேக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை நீங்கள் அதர் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் பேலோட்ஸோட மெர்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அந்த பிளைண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸும் கேன் ஆல்சோ மேக் யூ அஸ் அ சூப்பர் அட்மின். ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரியல் வேர்ல்டு இதில் வந்து ஹண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் வித் ரியல் எக்ஸாம்பிள். தட்ஸ் ஆல் ஃபார் தி டெமோ. வில் கேட்ச் அப் இன் தி அதர் டெமோ.
ஹலோ, வெல்கம் பேக். நம்ம வந்து இப்போ வெப் அப்ளிகேஷன் அட்டாக்ஸ் அந்த இதோட கண்டினியூஷன் தான். அதில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்குல சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து 2 இது லார்ஜ்லி நம்ம பேசலாம். ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷனு, இன்னொன்று பிளைண்ட் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இந்த மாடியூல் வந்து ஒன்லி ட்ரெடிஷ்னல் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸை பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம். இப்போ சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா ஓஆப்ஸோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா, அன் அட்டாக் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப், அதாவது ஏதாவது ஒரு டேட்டாபேஸ் கொரியை நம்மளால வந்து ஒரு ஃபீல்டில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு பேக்ரவுண்டாக இருக்க டேட்டாபேஸை ஃப்ரண்ட் எண்டு மூலியமாக நம்மளால வந்து கொரி பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். அது எதுனால லீட் பண்ணுன்னா சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ். இப்போ அதோட டேட்டாபேஸ், அப்புறம் அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ள யூஸ்வலாக எப்பவுமே என்ன இருக்குன்னா டேபிள்ஸ் அண்ட் காலம்ஸாக தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷனுக்கான டெஃபினிஷன். ஸோ எனிதிங் இன்சர்ஷன் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் அ சீக்வல் query ஒரு இன்புட் டு டேட்டாவை வந்து கிளைண்ட்லேருந்து அப்ளிகேஷனுக்கு சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸு அப்படின்றது தான் இதோட டெஃபினேஷன்ஸ். ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம சென்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு லாகின் பேஜ் இருக்குன்னா யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு, ஆர் ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம் அதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸாக அதை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே பேக் எண்டில் போய் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இதோட இதில் கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போது டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேசணும்னா த மோஸ்ட் பாப்புலர் வந்து MySQL நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது போக மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, PostgreSQL, Oracle. இப்போ இதில் ஒரு சில கேசஸ் படி ஒவ்வொன்றா ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அட்டாக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் தேவை. ரெண்டாவது வந்து சர்வர் ரெஸ்பான்ஸ் வித் ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸுக்கும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் query கொடுக்கணும். அதையும் நம்ம லேட்டர் வர செஷன்ஸில் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இந்த மாடியூலில் இன்ஜெக்ஷனுக்குள்ள சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் 1-2 ஐடென்டிஃபை பண்ண டார்கெட்ஸ் உங்களோட டெமோக்கு. அப்புறம் வந்து இது போத் மேனுவல் அண்ட் டூல் பேஸ்டு. ஃபஸ்ட்டு மேனுவல் பார்க்குறோம், அப்புறம் டூல் பேஸ்டு பார்க்கலாம். டூலில் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சீக்வல் மேப் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அதில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேட்டாபேஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா MySQL ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ MySQL ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ அதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் காமன் இது இருக்குது. ஒன்று வந்து யூனியன் பேஸ்டு சீக்வல் ஆப்ரேட்டர் வச்சு நம்ம நல்ல டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும், இல்லை எரர் பேஸ்டு. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூனியன் பேஸ்டு வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ யூனியன் பேஸ்டு வச்சு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இதில் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்க்கு வீக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா டபுள் கோட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணணும் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிற என்ட்ரி பாயிண்டில். அப்போ ஒரு சில சீக்வல் எரர்ஸ் அது வந்து சென்ட் பண்ணோம். அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வரலாம் அதுக்கு வந்து சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. சம் கேசஸ்க்கு அது வேரி ஆகும், அதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும்போது பார்க்கலாம். ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா ஹவு டு ஃபிகர் அவுட் எவ்வளோ காலம் இருக்குன்னு. அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆர்டர் பை ஆப்ரேட்டர் வச்சு ஆர்டர் பை 1, 2 அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரிமெண்டெல்லாம் நம்மளால அதோட வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ காலம்ஸ்ன்னு. இப்போ அந்த கண்டுபிடிச்ச காலமில் நம்ம வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு நம்ம கேட்குற இன்ஃபர்மேஷனை அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும். அப்போ எந்த காலமில் அந்த வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு யூனியன் ஆல் செலக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கமாண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நம்மளால வேல்யூஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் தான் இருக்குது, இப்போ ஒரு 3 காலம்ஸ் இருக்குது, 1 2 3 இருக்குது, ஆர் 1 2 இருக்குது அப்படின்னா அதில் எந்த இதில் இப்போ 2ல் தான் பாஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா அதில் அட்டட் வெர்ஷன் அப்படின்னு போட்டு அந்த டிபியோட வெர்ஷனை நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் டிபி வெர்ஷனை பார்த்ததுக்கப்புறம் அதோட டேட்டாபேஸில் இருக்கிற டேபிள்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்கீமா இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற இது டிபிஸ். இந்த டிபிஸில் இருக்கிற இந்த டேபிள்ஸ் வேல்யூஸை நம்மளுக்கு வேணும்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டேபிள் வேல்யூ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா யூனியன் ஆல் செலக்ட் 1 2ன்னு போட்டு இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணது 2 3 எந்த இடங்களில் நம்ம கொரியை பாஸ் பண்ணணுமோ அந்த கொரியை பாஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்கீமா வேர் டேபிள் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்கீமா ஈக்குவல் டு டேட்டாபேஸ்ன்னு போட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம்னா வேல்யூஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ரிட்டன் வந்து காலம் அது மாதிரி இப்போ எப்படி டேபிள் எடுத்தோமோ அது மாதிரி காலம் இங்கே வந்து அதை அப்படியே வந்து கன்கார்ட் போட்டு காலம் நேம்னு மொதல் டேபிள் நேம் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு டேபிள் நேம்னு போட்டு அதோட டேட்டாபேஸ் வந்து டிஃபால்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் டேபிள், இங்கே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் காலம். ஸோ இப்படி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டேபிள்ஸ் அண்ட் காலம்ஸை அந்த வேல்யூஸை எடுத்துகிட்டு அதில் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிற வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்க்கணும். அந்த வேல்யூஸை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இப்போ இன் ஜென்ரல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மாதிரி ஏதோ சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னா அதை தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். இதை ஒரு இதோட வந்து இது வந்து அக்யூனிட்டிக்ஸ்ன்ற ஒரு வெண்டரோட டெடிகேட்டட் ஒரு வல்னரபிளாக வச்சுருக்காங்க ஒரு லேர்னிங் கர்வுக்காக. ஸோ இந்த சைட்டில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சரி ஓகே
ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கு வித் டிஃப்ரெண்ட் ஐடிஸோட. ஓகே, இதில் ஆர்டிஸ்ட் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு, இதெல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் ஈக்குவல் டு 1, அது மாதிரி இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்றது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரு சிங்கிள் கோட் இதில் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ இங்கே என்ன சொல்லிடும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம கொடுத்த வேல்யூஸை ஒரு எரர் மெசேஜ் த்ரோ பண்ணுது, விச் இஸ் லைக்லி இது வந்து SQL இன்ஜெக்ஷனுக்கு எரர் இருக்குன்றது தெரியுது. இன்னொன்று இது வந்து MySQL இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற எக்ஸாம்பிள் MySQL ரெலவெண்ட்டாக தான் பார்க்குறோம். ஸோ அதில் வந்து இப்போ நம்ம வீக்னஸ் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பார்த்துட்டோம். ஓகே, அது ஒரு எரர் மெசேஜ் த்ரோ பண்ணதை வச்சு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ரெண்டாவது என்னென்னா ஆர்டர் பை. இப்போ இந்த ஆர்டர் பைன்றது எதுக்கு அப்படின்னா, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக இருக்கிற வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ இதில் இப்போது நம்ம இது ஆல்ரெடி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் வந்து அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ 3க்கு பதிலாக இன்க்ரிமெண்டலாக இப்போ 4 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4க்கு இந்த எரர் மெசேஜ் த்ரோ ஆகுது. அப்படின்னா என்னன்னா 3 வரைக்கும் தான் இதோட வேல்யூஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், யூனியன் ஆல் செலக்ட், இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் இதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, அது கண்டுபிடிச்சிட்டு எந்த காலமில் வருதுன்றதையும் இதே இதில் டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ இதில் பாருங்கள் 3, 2ன்னு வேல்யூஸ் பாஸ் ஆகுது. அப்படின்னா இந்த 2 or 3ல தான் நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸை வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு எப்படி பண்ணலாம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெஸ்ட் கொரி கொடுக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அட் வெர்ஷன். இப்போ எதர் நீங்கள் 2லையும் கொடுக்கலாம், 3லையும் கொடுக்கலாம். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய 3ல பண்ணுவோம். அதனால் நான் இந்த இடங்களில் 2ல கொடுக்குறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அட் வெர்ஷன் அப்படின்னா இதோட வெர்ஷன் என்னென்னு, இப்போ இந்த 2க்கு அப்புறம் இதோட ஆன்சர் வந்து அதோட வெர்ஷன் எடுத்துகிட்டு வரும். இப்போ பாருங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வல்னரபிள் இருக்கா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்க. அப்புறம் அது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த காலமில் டிஸ்பிளே பண்ணதோடுக்கான வேல்யூஸ் எங்கே இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறீங்க யூசிங் யூனியன் ஆல். ஆர்டர் பை யூனியன் ஆல், இது ரெண்டை வச்சு நம்ம இந்த கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வந்து முடிச்சிடுறோம். ஓகே, இது வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, டேட்டாபேஸ் இதை ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் டேபிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணணும், யூனியன் ஆல் செலக்ட் 1, 2. இப்போ எப்படி 2ல வந்து நம்ம வந்து அட் வெர்ஷனை பண்ணோம், அது மாதிரி 3லையும் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம அதில் கண்டுபிடிக்கிறப்போ 2 and 3 ரெண்டு வேல்யூ வந்தது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா 3ல பாஸ் பண்ணி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அதோட இதில் பார்க்கலாம். இதில் என்ன பண்ணணும்னா குரூப் கன்காட் டேபிள் நேம் வந்து ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் டேபிள் அப்படின்னு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேபிள்ஸை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ வந்து டேபிள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த டேபிளில் இப்போ இதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் இப்போ யூஸ்வலாக யூசர்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஏதாவது லாகின் இரலவெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். இப்போ இதே இதை காலம் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே வந்து கன்கேட்டுக்கு காலம் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்னு மாற்றிட்டு ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ்ன்னு இங்கே இருக்குங்களா, இந்த வேல்யூவே நம்ம வந்து காலம் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றிடணும். ஸோ அப்படி வந்து காலம் நேம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் காலம்ஸ், வேர் டேபிள் வந்து எந்த டேபிள் நம்மளுக்கு வேணும், இந்த யூசர்ன்ற டேபிள் வேணும். வேர் அப்படின்னு போட்டு டேபிள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஈக்குவல் டு யூசர். ஸோ இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். முன்னாடி டேபிளில் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த டேபிளில் இருக்கிற காலம்ஸ் வந்து காலம் நேம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம். அப்படி கேட்குறப்போ அது என்ன சொல்லுது, யூசர் நேம், பாஸ், சிசி, அட்ரஸ் இவ்வளோலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது. இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அந்த டேட்டாவை எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யூனியன் 1 to 3ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டில் யூநேம் பாஸ்வேர்ட் ஃப்ரம் யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், யூநேமும் பாஸ் இந்த 2 காலம் வேல்யூவை தான் கேட்குறோம். யூநேம் அண்ட் பாஸ் இது 2 இது கொடுக்குறப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொரியை பாஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போது இது வந்து MySQL பார்த்தோங்களா. ஸோ இதே MySQL செகண்ட் இன்னொரு மெத்தடையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம், எரர் பேஸ்டு சீக்வல். ஸோ யூஸ்வலாக என்னன்னா MySQL வெர்ஷன் வந்து எனிதிங் 5.1 ஆர் லேட்டர் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூன்ற ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம டேட்டாவை எக்ஸ்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூ இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம், இதே சைட்டை. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கன்கார்ட் அட் வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு இன்னும் பாருங்கள் ஒரு எரர் மெசேஜ் மாதிரியே த்ரோ ஆகிட்டே இருக்குது. ஆனால் அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்துச்சு. ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு இங்கே டேட்டா பேஸோட நேமை வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கிடச்சிது. கரெக்டுங்களா? கரெக்ட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு கன்கார்ட் டேபிள் நேம் அப்படின்னு டேபிள் நேம் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுக்குறோம்.
ஓகே, லாஸ்ட் வந்து நீங்கள் 0,1 டேபிளோட லிமிட் வந்து இப்போ அது 7,1 இது இந்த வேல்யூஸ் நான் சொல்கிறேன். இப்போது டேபிள் வந்து நிறைய இருக்கும். இப்போ இங்கே பாருங்க, ஓகே, இங்கே வந்து டேபிள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து 3 6 8. ஓகே, இது 7வது இது, ஏன்னா 0லேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஓகே, இப்போ இதில் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்றது இந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போது ரேண்டமாக 1லேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டே வரலாம். இங்கே 7ன்னு இருக்குல்ல, 7க்கு பதிலாக இப்போ நான் இங்கே 1ன்னு கொடுக்குறேன்னா இங்கே பாருங்கள் கார்ட்ஸ்ன்ற வேல்யூ கார்ட்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு கரெக்டா. இப்போ அது 0லேருந்து வந்திருக்கும். ஸோ 0ன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஆர்டிஸ்ட் தான் 0. ஸோ 0ன்றது ஆர்டிஸ்ட், 1ன்றது காட்டு. ஓகே, 2 3 4. இப்போ 4ன்றது கெஸ்ட் புக் அப்படின்னு வந்திருக்கும். அதை வந்து வேணா 4ன்னு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கெஸ்ட் புக், அப்போ பாருங்கள் கெஸ்ட் புக்னு வரும். ஸோ இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இன்க்ரிமெண்டலாக அந்த வேல்யூவை 4 5ன்னு போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூ, இப்போ 5ன்னு போனால் பிக்சர்ஸ், ஓகே, இப்போ 5ன்னு போனோம்னா கெஸ்ட் புக்கு அப்புறம் வந்திருந்த பிக்சர்ஸ். ஸோ இப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேபிள்ஸ் எடுத்துருவீங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த காலம் எடுக்கணும். காலம் எடுக்கிறது அதே மாதிரி தான். இங்கே எப்படி டேபிள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் போட்டிங்களோ அதே மாதிரி காலம் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு காலம்ஸ்ன்னு போட்டு ஃப்ரம் டேபிள் நேம், எந்த டேபிள் நேம் யூசர்ன்ற டேபிள் நேமுக்குள்ள எனக்கு 0 1 இந்த வேல்யூ அப்படியே மாற்றிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா யூ நேமு பாஸ்ன்னு சொல்லி வந்துடும். ஸோ இப்படி காலம் இதை வந்து ஃபைன் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, டேபிள் இதை ஃபைன் பண்ணுறீங்க, காலம் இதை ஃபைன் பண்ணுறீங்க, அப்புறம் டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்படி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நார்மல் மெத்தடில் பார்த்த மாதிரி யூநேம் பாஸ்வேர்டுன்னு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த யூநேம் பாஸ்வேர்டுக்கு இருக்கிற கிரெடென்ஷியல்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கிறதுனா கன்கேட் யூநேம் பாஸ்ன்னு போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூன்ற இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளேயே என்ன பண்ணிடலாம், ஃப்ரம் யூசர்ஸ்ன்ற டேபிளுக்குள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா டெஸ்ட்ன்ற வேல்யூ. ஸோ இந்த வேல்யூ தான் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்திருந்த லாஸ்ட்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வந்திருந்த இந்த வேல்யூ. ஸோ இப்படி தான் இப்போ MySQLல வந்து 2 மெத்தடில், ஒன்று யூனியன் இது பார்த்தோம், இன்னொன்று எரர் பேஸ்டு SQL இன்ஜெக்ஷன் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இப்போ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ PostgreSQL பார்த்துட்டிங்கன்னா மோரலஸ் இது ரெண்டுமே சிமிலர் தான். 1-2 மேஜர் சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு, கீ டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா PostgreSQLல வந்து இப்போ நம்ம எப்படி குரூப் கன்கேட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தோமோ அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா ஆஃப்செட்ன்ற ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணணும். இதில் ஆஃப்செட் 0ன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேபிள், அப்புறம் ஆஃப்செட் 1ன்றது செகண்ட் டேபிள். இந்த மாதிரி இன்க்ரிமெண்டலாக இப்போ எப்படி நம்ம லாஸ்ட் வேல்யூ 0 1 1 1 1 2 1 3 1ன்னு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி அந்த வேல்யூஸை இன்க்ரிமெண்டலாக இப்போ ஆஃப்செட் 1ன்றதை ஆஃப்செட் 2 ஆஃப்செட் 3ன்னு போட்டு இன்க்ரிமெண்டலாக போனோம் அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளோ டேபிள்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அந்த டேபிள்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம். ஸோ இதோட கமெண்ட் அதே தான், யூனியன் ஆல் செலக்ட்னு அதே மாதிரி 1 இது 2ன்றது தான் நம்ம டிஸ்பிளே பண்றதுன்னு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 3 இல்லை, இங்கே மொத்தம் 2ன்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. 3 இருக்குன்னா இந்த வேல்யூக்கு அப்புறம் 3ன்ற மாதிரி, இல்லைன்னா 3ல லாஸ்டா எப்பயும் சப்ளை பண்ணுங்க 1,2,3 போட்டு சப்ளை பண்ணிட்டு வேர் டேபிள் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா வேர் பிஜி அண்டர் ஸ்கோர் கேட்லாக். இப்போ எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா அப்படின்னு எடுத்தோமோ அது மாதிரி போஸ்ட்கர் கேட்லாக்ன்றது டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற டேட்டாபேஸ் இது. ஸோ அதில் ஆஃப்செட் 0 அப்படின்னு சொல்லி கமாண்ட் கொடுக்குறோம். அப்புறம் அதில் இன்க்ரிமெண்டலாக போட்டு டேபிள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அதே இதுக்குள்ளே காலம் நேம் அப்படின்னு சொல்லி போனோம்னா காலம் நேம் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் இதுன்னு போட்டுட்டு இப்போ டேபிள் நேம், இப்போ இந்த டேபிள் நேம்ன்றது யூசர்ஸ்ன்றது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தனால நான் அதை அப்படியே கண்டினியூஷன் பண்ணி அந்த யூசர்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அங்கே உங்களுக்கு டைனமிக்காக என்ன வேல்யூஸ் வருதோ அந்த வேல்யூ கொடுத்துருங்க. ரொம்ப மேஜர் சேஞ்ச் என்னன்னா காலம் நேமுக்கு பதில் இங்கே அதாவது டேபிள் நேமுக்கு பதில் இங்கே காலம் நேம் கொடுத்துரும். இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ்க்கு பதில் இங்கே காலம்ஸ் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் லாஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், யூனியன் ஆல் செலக்ட் 1, அப்புறம் இந்த வேல்யூ என்னன்னா யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டுன்னு போட்டு ஒரு டீலிமிட்டர் வந்து ஒரு கோலன் வச்சுட்டு ஃப்ரம் யூசர்ஸ்ன்றது தான் அந்த டேபிள்ஸோட வேல்யூ ஆஃப்செட் 0ன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா போஸ்ட்கிரெஸ்கியூஎல்லேருந்து அந்த வேல்யூஸை நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ ஆர்கல் எடுத்துட்டிங்கன்னா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ எப்படி MySQL வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்னு எடுத்துட்டிங்களோ அதே மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் டேபிள் காலம்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஆல் டேபிள்ஸ் அப்படின்றது தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. அதில் காலம்ஸ் டேபிள்ஸ்ன்றத இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் அப்படியே இன்க்ரிமெண்டலாக அடுத்தடுத்து இது எடுத்துக்கிட்டே போகணும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதில் வீக்னஸ் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் கோலன் அதெல்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த எரர் மெசேஜில் ORA அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னாவே தட் இஸ் அ குட் சைன், அது வந்து ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ எப்பயும் போல தான் 3 ஸ்டெப், ஒன்று டேபிள் நேம் ஃபைன் பண்ணுறீங்க, காலம் நேம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது பண்ணுறீங்க. இப்போ டேபிளில் ஃபைன் பண்ணணும்னா அதே மாதிரி யூனியன் ஆல் செலக்ட். இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா வித்தின் குரூப் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஆர்டர் பை
டேபிள் நேம் வேர் டேபிள் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் ஈக்குவல் டு எந்த டேபிளோ அந்த டேபிளை நீங்கள் இதில் ஃபைன் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தான் காலம் நேம் அப்படின்றது இங்கே வந்து காலம் நேமை லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வேல்யூ. லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எந்த வேல்யூ சூஸ் பண்ணணுமோ அதே வேல்யூ தான். ஸோ மோரர்லெஸ் எல்லாமே வந்து கமாண்டில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும், பட் எக்ஸிக்யூஷன் இது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு நம்மளால இந்த டிஃபரன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த டேபிளை த்ரோ பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் மேனுவல் மெத்தட்ஸ். இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு வே வந்து டூல் பேஸ்ட் மெத்தட். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு டூல் பேஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் இப்போ இது வந்து நம்ம இது பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிற இது. ஓகே, ஸோ இது ஒரு சைட். இந்த சைட்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், டபுள் கோட் சிங்கிள் கோட் போட்டு இதில் இருக்கான்னு நம்ம இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சீக்வல் எரர் மெசேஜ் வருது. இதுதான் அப்போது நம்ம ஒரு டெடிகேட்டட் வல்னரபிள் சைட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ ரியல் வேர்ல்டுலேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு சில சைட்ஸில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் வராது. பட் இப்போ இந்த ஒரு சைட் இருக்குது. இப்போ இதில் என்ட்ரி பாயிண்ட் பார்க்குறோம், cat _ promo = 3 இருக்குது அப்படின்னா இதில் இப்போ சிங்கிள் கோட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே இப்போது மாறி இப்படி சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் இதில் சீக்வல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளால் எவிடெண்ட்டாக பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த வேல்யூவை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், சீக்வல் மேப்பை நான் இதில் ரன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, என்ன பண்ணலாம்னா சீக்வல் மேப்பை இன்ஃபர்மியூ இப்போ மொத்தம் டேபிள் வேல்யூஸை வந்து டேட்டாபேஸோட நேமை வந்து இது பண்ணலாம். இப்போ இங்கே எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன், டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருந்த செஷன் ஐடியே ஃபாலோ பண்ணுன்னு. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் இன்ஃபர்மேஷன் _ ஸ்கீமானு நம்ம இங்கே பார்த்தோங்களா, அதே வேல்யூஸும் இருக்குது. இன்ஃபர்மேஷன் _ ஸ்கீமா அப்படின்றதும் இருக்குது, இன்ஃபர்மேஷன் _ ஸ்கீமா. ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டேபிள் வந்து FGL அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதை காப்பி பண்ணிட்டு இப்போ D அப்படின்னா டேட்டாபேஸ். எனக்கு இந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே இருக்கிற எனக்கு டேபிள்ஸ் வேணும். இதே செஷன் ஐடியா கண்டினியூ பண்ண சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ அதில் பாருங்கள் கண்டென்ட் இதுன்னு வந்திருக்குங்களா. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டென்ட் காலம்ஸ், அதாவது அடுத்து காலமோட இது வந்து எடுக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இப்போது டேட்டாபேஸ் எடுத்துட்டோம், டேபிள் எடுத்துட்டோம், காலம் எடுத்துட்டோம். இப்போ அந்த காலமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேஜோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். டம்ப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் /principals about us articles books இப்படிலாம் வருதா, about us principals. ஸோ இதெல்லாம் தான் இப்போ டேட்டாபேஸ் வேல்யூஸை இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலியமாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமா. இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் இதில் போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ DBs கொடுத்துட்டு இதோட டேட்டாபேஸ் நேம். ஓகே, இதில் பாருங்கள் ஆலன் டவுன் அப்படின்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதில் இன்னொன்று என்ன பண்ணலான்னா இது இப்போது டூப்ளிகேட் போட்டுட்டு இதில் robots.txt ஃபைல் ஏதாவது டிஸ்அலோவ் பண்ணுறாங்களா. ஓகே, இதில் இப்போ அட்மின் பேஜ் இருக்கு. அப்போ இதில் வந்து லாகின் ரிலவெண்ட்டாக இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. அப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம், டேட்டாபேஸில் வந்து ஆலன் டவுன் _ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேபிள்ஸ் வேணும். ஓகே, இதில் இவ்வளோ டேபிள்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த டேபிளில் டிபிஎல் அட்மின்ன்றது வந்து பார்க்க சென்சிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டி போட்டு டிபிஎல் _ அட்மின்ற டேபிளில் இருக்கிற காலம்ஸ் வேணும்னு போட்டு
columns. ஓகே, இப்போ இது என்ன பண்ணோம்னா காலம்ஸில் நம்மளுக்கு இப்போ தேவை வந்து இமெயில் ஐடி கம்மா பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற இந்த 2 வேல்யூ வேணும்னா வெரி குட். ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்துடும். ஸோ இப்படி தான் we can ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் இது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் டேட்டாபேஸில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஈவன் இதில் இருக்கிறத நம்மளால் அப்பன் பண்ண முடியும். ஆர் ஷட் டவுன் இது மாதிரியான கமெண்ட்ஸும் அதை பாஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் SQL இன்ஜெக்ஷனுக்கான டெமோ. ஹோப் யூ என்ஜாய். இன்னும் ஒரு சில ரிப்போர்ட்டட் இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டெமோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஹலோ, வெல்கம் பேக். இப்போ நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் மாடியூலுக்குள்ளே இருக்கிறதுல இன்ஜெக்ஷன்ஸில் SQL இன்ஜெக்ஷன்ஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து ஒரு சில சாம்பிள் ஃபைண்டிங்ஸ் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சைட்ஸில் வந்து NCIAPCன்னு அவங்க வந்து நேஷ்னல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதில் வந்து அங்கே வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி நான் ஒரு சில ஃபைண்ட் பண்ண சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இப்போ இது வந்து நோ லாங்கர் இந்த வல்னரபிலிட்டிஸ்லாம் இல்லை. அதனால் நான் இதை வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் டிஸ்க்ளோஷர்ஸில் இப்போ எதுவும் இருக்காதுன்றனால நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் என்னென்னா சேம் தான். ஃபஸ்ட்டு டேட்டாபேஸோட நேம் பார்த்துட்டு அப்புறம் டேபிளுக்கு அப்புறம் காலம் வேல்யூ அப்புறம் அது ரெண்டோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட். ஸோ இப்படி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 1000 பீப்புள்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை என்னால் இதில் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது இதிலிருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மூலயமா. ஸோ இதோட என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டீடைல்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 இதுதான் இதோட வல்னரபிளாக நான் ஃபைன் பண்ணது. ஸோ அதில் நான் என்ன பண்ணேன், டேட்டாபேஸோட நேமை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா HM ட்ரான்ஸ்ஃபர் இப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ டேட்டாபேஸஸ் இருந்தது. ஓகே, ஸோ அந்த டேட்டாபேஸஸ்லேருந்து நான் ஃபைன் பண்ணி என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த இது கனெக்டடாக நான் ஒரு லாகின் இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். ஸோ அதனால் என்னோட இது வந்து இந்த டேபிள் ரிலவெண்ட்டாக எடுக்கிறேன். ஸோ அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த மாஸ்டர் லாகின் இமெயில் இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அப்போது எனக்கு அந்த காலம் தான் எனக்கு DBL மாஸ்டர் லாகின் அப்படின்ற இதில் இந்த டேட்டா பேஸ்குள்ளே இருக்கிற எனக்கு இந்த வேல்யூ வேணும்னு சொல்லி கேட்குறப்போ யூசர் மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டுன்னு இருந்தது. அப்போ நான் லாகின் பேஜ் போய் பார்த்தேன். அதில் வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வச்சு தான் அதை லாகின் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் நான் அந்த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு இந்த 2 வேல்யூஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணுன்றதில் பார்த்தேன். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நிறைய வேல்யூஸ் வந்து என்னால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி லாகின் பேஜ் போனேன். போயிட்டு ஒரு சாம்பிள் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் லாகின் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னால் அவங்களோட ஹோம் பேஜஸ்குள்ளேருந்து போய் லாகின் பண்ண முடிஞ்சது. மோர் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லைக் ஆதார் ஆர் இந்த கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது எல்லாமே என்னால் அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுக்க முடிஞ்சது. இது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட், ஒரு சாம்பிளுக்கு இது ஃபோர்த். ஸோ இப்படியெல்லாம் என்னால் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போய் எடுக்க முடிஞ்சது. ஸோ ரெக்கார்டட் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ இதான் அதோட URL education.kerala.government.in. ஸோ இப்படி இந்த HMA ட்ரான்ஸ்ஃபர் 2019 இந்த இதை தான் நான் டிபியை கனெக்ட் பண்ணேன். ஏன்னா இதுக்கு ஒரு லாகின் பேஜ் இருக்குது என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ அந்த லாகின் பேஜை தான் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதை நான் சாம்பிளாக ஒன்று ஒன்றா நான் இப்போ போட்டு நான் உள்ளே போனேன்னா ஹியர் யூ கோ. இங்கே போங்க, பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் அப்படின்னு போட்டு இது அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது. ஓகே, ஸோ நான் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் போனேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் அவங்களோட சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது. ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் யூசர் தேர்ட் யூசர் போனேன் அப்படின்னா அந்த பாருங்க இது செகண்ட் யூசர். ஸோ இப்படி இதோட பக்கு வச்சு என்னால் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னால் ரீட் பண்ண முடிஞ்சது. இது ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ஃபைண்டிங்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் நான் ஷேர் பண்ண SQL இன்ஜெக்ஷன்ஸில். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போது couple.mic.government. ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி டேட்டாபேஸோட நேமு DB டேபிள் இது போனோம்னா இது வந்து அட்மின் லாகின்கான யூசர் நேம் இதுவே எடுக்க முடியும். ஸோ இதோட என்ட்ரி பாயிண்ட் என்னென்னா ID = 40 இப்படி தான் இது பண்ணேன். ஸோ அதில் போனோம் அப்படின்னா இதோட சைட் வந்து கபிலா
_mic.government.in. ஸோ இதில் போனோம்னா எனக்கு அவைலபிள் டேட்டா பேசஸ் வந்து information_schema மைக் ஆப் டாய் ஒன்று இருந்துச்சு. நான் மைக் ஆப் அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ அதில் பண்ணுறப்போ யூசர் நேம், அதாவது அடுத்து டேபிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் இவ்வளோ டேபிள்ஸ் இருந்தது, கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 டேபிள் இருந்தது. அப்புறம் அந்த 13 டேபிளில் அட்மின்றது தான் சென்சிட்டிவ் இருக்கும். ஸோ அதை நான் பாஸ் பண்ணி அதை நான் நேவிகேட் பண்ணேன். அதில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐடி, பாஸ்வேர்டு, யூசர் நேம் அப்படின்ற இந்த காலம் 3 காலம் இருந்தது. அதில் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் எடுக்கிறப்போ அட்மின் அப்படின்றது பை டிஃபால்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து ஒரு கேஸ்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணேன். அப்புறம் இன்னொன்று அதே மாதிரி இந்த இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஸோ இதான் NCIEPC நம்மளோட கவர்மெண்ட் இது. ஸோ அதோட டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் நீங்கள் ஒரு வல்னரபிள் டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இந்த சைட்டில் என்ன ஃபைன் பண்ணீங்க அப்படின்னு போட்டு ஒரு POCs மாதிரி போட்டு உள்ளே வைக்கணும். ஸோ அதில் எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இதுதான் ஜார்க்கண்டோட சைட்டு. அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஐடி = அப்படின்னு போட்டு இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட். இப்போ இதில் டிபிஎஸோட வேல்யூ போனோம்னா இதில் இவ்வளோ இருக்குது. இதில் நான் PHP myadmin அப்படின்றது அந்த டேட்டா பேஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டேபிள்ஸ் பார்த்தா ஒரு 8 டேபிள் இருந்தது. அந்த 8 டேபிளில் நான் அடுத்தடுத்து உள்ள நேவிகேட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி டேபிள் காலம்னு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போனேன் அப்படின்னா யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் வேம்ப் அப்படின்ற இந்த 2 வேல்யூஸ் என்னால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இது ஒரு சைட்டு. இது பார்த்துட்டோம். லாஸ்ட்டு தானே சிட்டி பார்க்கலாம். ஸோ தானே சிட்டியும் இதே மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஒன்று வந்து தானே சிட்டி .government.in ஐடி = 29 அப்படின்னு. ஸோ இந்த இதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. ஸோ அதில் டேட்டா பேஸோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா தானே சிட்டி government.in TMC இன்ஜின் இந்த மாதிரி அது மாதிரி MRன்னு போட்டு MER ஒரு 3 இருந்தது. அப்புறம் அதிலிருந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ENG அப்படின்ற இதுலேருந்து டேபிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 66 டேபிள்ஸ் பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இப்படியே இதோட இது வந்து இதில் கண்டினியூ ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் தி அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரியல் வேர்ல்டு இதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி வந்து இங்கே எப்படி ஃபைன் பண்ணி ஒரு சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை லாகின் இது பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த கேரளா சைட்டில் இருந்ததை வச்சு உங்களால் பார்க்க முடியும் அதோட இது வந்து இம்பேக்ட் எவ்வளோ தூரம் இருந்தது அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 2000-3000 யூசர்ஸோட சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லைக் ஆதார் கார்டு, பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ கோயிங் பேக் டு SQL இன்ஜெக்ஷனோட டெஃபனிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா SQL இன்ஜெக்ஷன்ஸோட டெஃபனிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு இதோட டேட்டாபேஸ் கொரியை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்புட் நம்மளோட அந்த டேட்டா பேராமீட்டர் மூலியமாக அந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமாக ரியாக்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா எவ்வளோ பெரிய சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்னாலும் அந்த டேட்டா பேஸில் சேவ் இருக்கிறத நம்மளால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஸோ இதான் இதோட அட்மோஸ்ட் சிவியாரிட்டி. ஹோப் யூ என்ஜாய் தி டெமோ. தேங்க்யூ. ஹலோ. ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனில் XSEs பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ XSEனா ஹை லெவலில் XML என்டிட்டி அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து இப்போது ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப புவராக வந்து ஒரு அவங்களோட XML ப்ராசஸரை கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வேர்பை இப்போ நம்மளோட இன்புட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. அந்த இன்புட்ன்றது ஒரு மெலிஷியஸ் பேலோட் தான். இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸை கேட்டு அந்த XMLக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அதை வந்து போராக ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து XSE அட்டாக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இப்போது இதில் வந்து ஒரு இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கணும்னா இப்போ இது ஒரு XMLோட டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு XML டேக்ல போட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், என்டிட்டின்னு போட்டு ஒரு சிஸ்டம் ஃபைல். இப்போது இதெல்லாம் வந்து சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ். இப்போ லைனக்ஸ் பேஸ்ட் மிஷின்ஸில் /etc பாஸ்வேர்ட் ஷேடோ அப்புறம் ETC ஹோஸ்ட் இந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான ஃபைல்ஸ். இது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்துருக்கோம். இப்போ அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு லைவ் டார்கெட்டில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைலை XSE வீக்னஸ் வச்சு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டைமு ஒரு நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட்டே ஒன்று இருக்குது, CV 2024 அப்படின்னு. அது வந்து அடோபி காமர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் வெர்ஷன்ஸில் ஒரு நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட். இப்போ அந்த நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட்டை தான் நம்ம வந்து ஷோடான் மூலியமாக ஒரு கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதில் இருந்து டார்கெட்டட் இதில் வந்து எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி இது டெஸ்ட் பண்ணி இப்போ டெமோக்கு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம். நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து குவிக்காக ஒரு வாக் த்ரூ வந்து XML அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா XSE XML என்ன எக்ஸ்டர்னல் என்டிட்டினா
இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி நிறைய வந்து ஓல்டர் எக்ஸ்எம்எல் பாசர் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக இப்போ நம்ம கொடுக்குற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணும். ஸோ அப்படி அலோவ் பண்ணது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப வீக்காக கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அந்த வீக்னஸ் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஃபைலை வந்து /etc பாஸ்வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்மளால் வெளியில் எக்ஸ்பில்ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ ஒரு நோன் வல்னரபிலிட்டி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி அடோபி காமர்ஸ் வெர்ஷன்ஸ் போட்டு இந்த வெர்ஷனும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வெர்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு இம்ப்ராப்பர் வந்து ஒரு எக்ஸ்எம்எல் என்டிட்டி வல்னரபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. தட் கேன் லீட்ஸ் டு ஆர்பிட்டரி கோட் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோன் வல்னரபிலிட்டி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வல்னரபிலிட்டி பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் டீட்டெயில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இப்போ ஒரு கால் ஒன்று போகுது. அதில் வந்து எஸ்டிமேட் ஷிப்பிங் மெத்தட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. இதில் தான் அவங்க ஒரு நோன் வல்னரபிலிட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேட்டாக்குள்ளே இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி இப்போ இந்த எக்ஸ்எம்எல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ன்றது இங்கே இருக்கிற மாதிரி இப்போ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டோம்னா இது வந்து ஃபைல் இடிசி பாஸ்வேர்ட் எடுக்கும். ஸோ அது மாதிரி இங்கே ஒரு டிக்ளரேஷன்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி சாக்கோபிக் அப்படின்ற இதில் வந்து நம்ம கிட்ட இப்போ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே இதை நம்ம பிஓசிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா நம்ம கொடுக்க போகிற டார்கெட்டில் ரெஸ்ட் v1 அதில் வந்து எஸ்டிமேட் ஷிப்பிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதில் டேட்டாக்குள்ளே போகுது. ஸோ இதுதான் இவங்க அட்டாக்கோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருந்தாங்க. எஸ்டிமேட் ஷிப்பிங் மெத்தட்ஸில் டேட்டாவில் இந்த டோட்டல் கலெக்டர் கீழே இருக்க இந்த டேட்டாவில் போகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இங்கேயும் டோட்டல் கலெக்டர் கீழே இருக்க அந்த டேட்டாக்குள்ளே இந்த வேல்யூஸ் வந்து இவங்க இந்த எக்ஸ்எம்எல் இதை வந்து உள்ளே பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் செட்டப். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது சிவி டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்த்துக்குவோம். இந்த எக்ஸ்எம்எல் டேட்டா இது எப்படி அதுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹண்ட் பண்ணணும். ஸோ இது மாதிரியான டார்கெட்ஸ். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ சின்ன கூகுளிங் பண்ணிங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும். இல்லை ப்ரீவியஸாக நீங்கள் இப்போ அந்த மாதிரியான பேஜஸில் இருக்கிற இதில் வந்து எடுக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து இப்போது அடோபி எக்ஸ்பிரஸில் வந்து மேக்னட்டோ டெம்ப்ளேட்னு கொடுத்தாலும் அந்த அடோபிக்கான இது வந்து ரிசல்வ் ஆகும். ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் வச்சு இப்போ நம்ம லைவ் சைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அஸ் யூஷுவல் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் லிங்கோஃபர். ஸோ அது மூலியமாக என்ன பண்ணுன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் டொமைன்ஸ்னு போட்டுட்டு டொமைன்ஸ் என்ன ஐபிஸ்ன்னு போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையுமே மல்டிபிள் பேஜஸாக க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 50-20 டார்கெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டார்கெட்ஸை தான் எடுத்து இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த பிஓசிக்குள்ள. ஸோ இப்போது செகண்ட் ஸ்டேஜ் முடிச்சு டார்கெட்ஸ் எப்படி பார்க்குறதுன்றதை பார்த்துட்டோம். இது பிஓசியும் நம்மளுக்கு இருக்குது. அதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆல்ரெடி இந்த டார்கெட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த டார்கெட்டில் போட போகிறோம். ஸோ இது போடுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ அந்த டார்கெட்டை பற்றி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இது வந்து எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த இது வந்து ஹாங்காங்கில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் அமேசானில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் அதோட ஐபி 16.something. இதுதான் அந்த டொமைன் பேர். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து சைட் ரிப்போர்ட் .netcraft வந்து நம்ம இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸை ஆன்லைன்லேருந்து இதை எடுக்க முடியும். ஸோ இந்த டீட்டெயிலுக்கு அப்புறம் இந்த டொமைன் எப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 2014 அப்போ பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இது கோயிஷ் மாதிரி O.is அப்படின்ற இந்த டொமைனில் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஹோஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தோம். சில பிளேசஸில் வந்து கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கூட போட்டிருப்பாங்க. ஹோஸ்டரோட அது வந்து காமனாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி ரொம்ப அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லை, ஜென்ரிக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான். இமெயில் அட்ரஸ் அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் ஒரு கம்பெனி பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இதுலேருந்தே எடுக்கலாம். ஸோ கெட்டிங் பேக் டு அந்த டார்கெட் வந்து இப்போ ஹை லெவலில் பார்க்குறப்போ இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் மாதிரி இருக்குது. டொமைன் எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அரௌண்ட் 2014. ஸோ ஒரு 11 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த டொமைன்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருந்துருக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம டார்கெட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கெட்டிங் பேக் டு இப்போது இந்த டார்கெட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிஓசிக்குள்ளே எடுத்து போக போகிறோம். ஸோ இந்த பிஓசி வந்து இது எப்படி கால் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டைரெக்டாக -u அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் exploit.py -u போட்டு நம்மளோட டார்கெட் URL அப்புறம் எந்த ஃபைல் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அந்த ஃபைல் இங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க.
இதுக்கு ஒரு சில ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். 3 பேக்கேஜஸ் கேட்டது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், குயிக்காக காலி லினக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது. இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபைல்ஸை தான் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா, அதே மாதிரி பைத்தான் 3 நம்மளோட டார்கெட் கொடுக்குறோம். அப்புறம் -fn போட்டு நம்ம என்ன ஃபைல் வேணுமோ அந்த ஃபைல் கேட்குறோம். ஸோ இப்போ எக்ஸலண்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வல்னரபிள் யூஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கேட்ட இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம லைனக்ஸ் பேஸ்ட் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்கிற சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ். ஸோ கெட்டிங் பேக் டு திஸ் டெமோ. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு லைவ் டார்கெட் ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து ஒரு ஷாப்பிங் போர்ட்டல் மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து அவங்க அடோபி காமர்ஸ் வெர்ஷன்ஸோட வீக்கர் இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட இது வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அது வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் ஷிப்பிங் மெத்தட்ஸ் இந்த மாதிரியான இதில் இப்போ சோர்ஸ் டேட்டாக்குள்ளே இந்த XML வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹை லெவலில் கான்செப்ட் வைஸில் ஒரு வீக் பார்சர் இருக்குது. அதில் வந்து இப்போ யூசர் சப்ளைடு இதை வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப போராக அதை அக்செப்ட் பண்ணது அப்படின்னா நம்மளால இவ்வளோ பெரிய கோட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸை வந்து பண்ண முடியும். ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸில் பார்த்தோம். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் டெமோ. ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக். இது வந்து வெப் அப்ளிகேஷனோட மாடியூலோட கண்டினியூஷன். இப்போ வந்து நம்ம SSTI சர்வர் சைடு டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இன் ஹை லெவல் சர்வர் சைடு டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இன் ஜென்ரல் நிறையா டெம்ப்ளேட்டிங் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டு ஜென்ரேட் அ ரேண்டம் டைனமிக் ரெஸ்பான்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்கா டூ, ட்விக் ஆர் ஃப்ரீ மேக்கர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக கிராஃப்ட் பண்ணணும், விச் மீன்ஸ் அதுலேயும் யூசர் சப்ளைட் இன்புட்லாம் வந்து நம்ம வந்து சானிடைஸ் பண்ணணும். அப்படி சானிடைஸ் பண்ணலை அப்படின்னா தட் கேன் ஆல்சோ லீவ் இன் டு அன் அன்சேஃப் மேனர் எக்ஸிக்யூட்டிங் ரிமோட் கோட் எக்ஸிக்யூஷன். இதுதான் வந்து சர்வர் சைடு டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷனோட டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு யூஆர்எல்ல வீக்னஸ் இருக்கிற மாதிரியான என்ட்ரி பாயிண்ட். ரெண்டாவது ஒரு சாம்பிள் பேலோடு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அர்த்தமெட்டிக் queries. இப்போ 7x7 அப்படின்றது வந்து ஒரு அர்த்தமெட்டிக் query. அது மாதிரி அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே எடுத்துகிட்டே போகலாம். ஸோ இது வந்து OAuthோட ஸ்டாண்டர்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே. ஸோ OAuthோட சர்வர் சைடு டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன்ஸை பற்றி இது பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட டெஃபினிஷன்ஸை நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு யூஆர்எல் இருக்குது, www.com. அதில் வந்து ஒரு பேராமீட்டர் வந்து நேம்னு ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது. இப்போ அதில் வந்து இப்போ ஒரு வேல்யூவை இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து இந்த நேம்ன்ற பேராமீட்டரில் இப்போ நம்மளோட வேல்யூவை கம்ப்யூட் பண்ணி 7/7 × 49 அர்த்தமெட்டிக் வேல்யூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி யூசர் சப்ளைடு queryக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருது. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து அந்த நேம்ன்ற பேராமீட்டரை ஹலோவுக்கு அப்புறம் இந்த பேராமீட்டரை இங்கே வாங்குறாங்க. அதை அந்த எந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா ஜிஞ்சா 2 அப்படின்ற டெம்ப்ளேட்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இப்போ தான் நம்ம டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம், நிறையா டெம்ப்ளேட் இருக்குது, ட்விக், ஃப்ரீ மேக்கர். இங்கே வந்து ஜிஞ்சா 2ன்ற டெம்ப்ளேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டார்கெட்டை கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம டார்கெட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கு பேர் வந்து techtarget.comனு ஒரு டொமைனு. அதை வந்து இப்போ நம்ம ஹார்ம் பண்ண போகிறது கிடையாது. அதில் இருக்கிற ஒரு பக்கை வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சாம்பிள் query ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு சாம்பிளாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுதான்னு பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இதோட queryயை வந்து இந்த அர்த்தமெட்டிக் வேல்யூவை பாஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ பாருங்கள், டெஸ்டிங் அப்படின்னு இருக்குது. இதை வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டெஸ்டிங்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், டெஸ்டிங்க்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு சிங்கிள் கோட் கொடுத்துருக்கோம். விச் மீன்ஸ் இந்த சைட் வந்து ரொம்ப செக்யூராகவே இருக்குது. யூசர் இன்புட் எல்லாத்தையும் சானிடைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. நம்மளோட query வந்து டைரெக்டாக அலோவ் பண்ணலை. ஸ்டில்
ஆனால் இது ஒரு டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ள இந்த இதை வந்து இது வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் ரிலவெண்டடாக இப்போ டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போ இங்கே வந்து 7x7 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொரியை வந்து இந்த அர்த்தமெட்டிக் வேல்யூவை இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து என்கோடிங். இந்த என்கோடிங் எதுக்கு அப்படின்னா இது ஒரு வேஃபுக்கு பின்னாடி இருக்குது, பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு போடுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட இதில் வந்து 49ன்றது வராது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணணும். டைரெக்டாக வந்து இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த கொரி, இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம். டைரெக்டாக இதோட எக்ஸாம்பிள்லையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ப்ராக்கெட் இப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுபடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிறையா there are more chances that your request will be blocked. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ரெக்வஸ்ட்டை வந்து இது இன்வாலிட் கேரக்டர், இது வந்து மால் ஃபார்ம்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணணும்னா கிராஃப்ட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கிற இது வந்து கொரி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான். இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னா ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் இதில் இப்போ எப்படி நம்ம எக்ஸசைஸ்க்கெலாம் பார்த்தோமோ அது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேலோட்ஸை போட்டுட்டு இன்ட்ரூடரில் போட்டுட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா எதுக்கு வந்து லார்ஜர் வேல்யூ வருதோ அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ். இப்போ இதில் 9x7 இப்போ பார்த்துங்க நம்ம சொன்னது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அஸ் லைக் ஹவு இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன கொடுத்தாலும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சம் ஏபிசி அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாலும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசின்னு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இது மாதிரி இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுல இப்போ 9x7 அப்படின்னு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ அது என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் 9 7s are 63. இப்போ பாருங்க Q ஈக்குவல் டு கொரிக்கு நேராக 63ன்ற வேல்யூ, விச் மீன்ஸ் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குற வேல்யூவை கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு அதோட வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போகுது. ஸோ இதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹலோ 49 அப்படின்றது அந்த வேல்யூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது அப்படின்னு. இதை நீங்கள் இட்ரேட்டிவாகவும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போ 98 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். 98க்கான ரிசல்ட்ஸ் இப்போ 98னா 72 வரணும். இப்போ இதே அந்த பேஜ்ன்ற இடத்துல வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம்னா இப்போ பாருங்கள் 72 அப்படின்றது வந்திருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் சைடு டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன்றது. அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ஸு ஒரு டெம்ப்ளேட் டெக்னாலஜிஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் யூசர் இன்புட்டும் ரொம்ப புவராக வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்மளோட இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் டு ஹார்ம் தட் வெப்சைட். அதனால நம்ம எதுவும் ரிமோட் கோட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் மாதிரி அதில் எதுவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறதில்ல. பட் திஸ் இஸ் வெரி லிமிட்டட் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் டு மேக் தட் திஸ் வெப்சைட் ஹேஸ் வீக்னஸ் டு SSTI. ஸோ அது ரிலவெண்டடான இருக்கிற பக்கை பற்றி பார்த்துட்டோம். தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டெமோ ஆன் சோர்ஸ் கோட் டெம்ப்ளேட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாடியூலில் வந்து JWT டோக்கனை வந்து டூல் பேஸில் எப்படி அட்டாக் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ப்ரீவியஸ் மாடியூலில் வந்து நீங்கள் JWT.1 அப்படின்னு ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் மூலயமா இப்போ நம்ம கொடுக்குற டோக்கனை வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்டர், பேலோட், சிக்னேச்சர்னு பிரித்து அதை டேம்பர் பண்ண அட்டாக்ஸ் பற்றி பார்க்குங்க. ஸோ அதுவே வந்து டூல் பேஸில் பார்க்குறப்போ வந்து ஒரு ஒர்க் ஷூட் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது விச் இஸ் JWT எடிட்டர்னு. ரெண்டாவது வந்து JWT _டூல்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலிங் லைனக்ஸ் டூல் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஒர்க் ஷூட் போகலாம். ஸோ ஒர்க் ஷூட்டில் எக்ஸ்டென்ஷன் போனீங்கன்னா அதில் வந்து வேப் ஸ்டோரில் JWT அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா JWT எடிட்டர் அப்படின்னு வரும். ஸோ இதை வந்து இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ டேரெக்டாக இப்போ ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருது, இந்த ரெக்வஸ்ட்டு. ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போது இதை வந்து ஒரு ரிப்பீட்டர் மூவ் பண்ணிட்டு இப்போ இங்கே சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக இருக்கிற டேபோட ஒரு டேப் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆயிருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த ராக்கு அப்புறம் வந்து ஜேசன் வெப் டோக்கன். இப்போது இதுதான் இந்த டோக்கன், இதை தான் காப்பி பண்ணி ஆன்லைன் போட்டிங்களா JWT.io ஆர் .1 போட்டிங்களா. இப்போ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இங்கேயே ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா விச் மீன்ஸ் இந்த எடிட்டரை, இந்த JWT எடிட்டரை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே ஒரு டேப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு பிளகின் வந்துடும். ஸோ அது என்ன பண்ணோம்னா இந்த டோக்கனை இன்வோக் பண்ணிட்டு டைரெக்டாக இது என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுது விச் மீன்ஸ் இந்த ஹெட்டர், பேலோட், சிக்னேச்சர் இது மூணையும் பிரித்து இது இங்கேயே கொடுத்துருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது யூசர் நேம், அப்புறம் இமெயில் ஐடி அண்ட் ரோல்_யூசர். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் மூலயமா. ரெண்டாவது பார்க்கலாம் JWT _டூல் அப்படின்ற காலிங் நெக்ஸ்ட் டூலை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அது என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் இப்போ சரி போயிட்டு இப்போ அங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இதை காப்பி பண்ணிட்டு
அந்த காப்பி பண்ண வேல்யூவை இது பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது பழைய வேல்யூ மேபி எக்ஸ்பயர்ட் ஆகிக்கலாம் டோக்கன். ஸோ ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டூலில் பைத்தான் 3 jwt_tool.py இவ்வளோ தான் இங்கே நம்ம பண்ண வேண்டியது. ஸோ இதை இப்போ காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அந்த டூல் இன்ஸ்டால் பண்ண ஃபைல்குள்ளே போயிட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து இதுதான் இதோட ரன் பண்ண போகிற ஃபைல் jwt_tool.py. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பைத்தான் 3 jwt_pyன்னு போட்டுட்டு இப்போ நம்ம காப்பி பண்ண அந்த வேல்யூவை பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த jwt டோக்கன் OAuth டோக்கன். ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப கிளியராக சொல்லிடும். ஹெட்டரை ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சிருச்சு, அதில் அல்காரிதம் என்ன டைப் என்னன்னு பிரிச்சிருச்சு. மூணாவது பேலோட், அடுத்து வந்து சிக்னேச்சர்ஸ். இப்போ இந்த பேலோடில் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ ரோல்ஸ் என்ன, இமெயில்ஸ் என்ன, அப்புறம் யூசர் நேம் என்ன, இது எல்லா வேல்யூஸையும் பிரித்து கொடுத்துச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த டூலில் இப்போ இன்னொன்றும் பண்ணலாம். இப்போது நம்ம பிளாங்காக கொடுத்தோம்ல அந்த கொரியவே எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், -t போட்டு இதோட வேல்யூவை டேம்பர் பண்ண டைப் பண்ணலாம். விச் மீன்ஸ் இப்போது ரோல்_யூசர்னு இருந்ததுங்களா, அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர் வேல்யூவை டேம்பர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது, கிடையாது. அதனால் 0 to கண்டினியூ. இப்போ என்ன பண்ணலாம், 0. இப்போ போனீங்கன்னா இதில் நம்ம இப்போ பார்த்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக யூசர் நேமாக எதை மாற்ற போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ரோல்ஸை தான் மாற்ற போகிறோம். ஸோ அதில் ஒரு வீக்னஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதோட வேல்யூ வந்து 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா 3 ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ரோல்_யூசர், இந்த ரோல்_யூசரை என்ன பண்ணணும்னு கேட்குது. இப்போ ரோல்_admin அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். ஓகே, இப்போ ரோல்_admin அப்படின்னு வந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா 0 கொடுத்து கன்டினியூ பண்ணீங்கன்னா ஒரு நியூ JWT டோக்கன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ இப்போ இதை வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வேல்யூவை டேம்பர் பண்ண வேல்யூ. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரோல்_admin வரும். இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா டிகோட் பண்ணிங்கன்னா ரோல்_admin அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இப்போ JWT டோக்கனை வந்து டூல் பேஸில் வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம unitask.com டொமைனில் போயிட்டு ஒரு ஒரு யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடணும். இப்போ அந்த யூசரை தான் லாகின் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்னா இன்டர்செப்ட் லாகின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ அவரோட ரெக்வஸ்ட்டை கேப்சர் பண்ணேன். ஸோ இதுதான் லாகின் பண்ணியிருக்க யூசர் நேம் அண்ட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் api.anytask.com அப்படின்ற நம்ம இது ஒரு ஏபிஐ ரெக்வஸ்ட்டை போகுது. ஸோ இப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட்டெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸை இன்டர்செப்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போதைக்கு இதை என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம். இப்போது திருப்பி லாகின் -check api.anytask.com அப்படிங்கிற இந்த டொமைன்லேருந்து இது ரிட்டன் வர ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டோக்கன் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டோக்கன் வெளியிலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டோக்கனை பேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. இது JWT.1ன்றது இப்போ இந்த டோக்கன் வேல்யூவை டீகோட் பண்ணி நமக்கு சொல்லுது. ஸோ இதான் நம்ம லாகின் பண்ணியிருக்க இமெயில் ஐடி அண்ட் இதுதான் இதோட யூசர் நேம் விஹேக்னு நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருந்தது. ஸோ இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்லி பார்த்தீங்கன்னா roles_user அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ இதை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா roles_admin அப்படின்னு இதை மாற்றுறோம். மாற்றினதுக்கு அப்புறம் இருக்க போகிற இப்போ இந்த மாடிஃபைடு கோடை தான் எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்துட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணிடலாம் அந்த ரெக்வஸ்ட்டை. ஸோ அடுத்த ஒரு ரெக்வஸ்ட்டையும் எல்லாமே நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது ஏபிஐ anytask.com இந்த பேஜை வந்து ரிசால்வ் பண்ணுற இது. ஸோ இதையும் நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம், ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம்.
நீங்கள் லாகின் பண்ண முடியல. ஸோ என்ன பண்ணலாம், திருப்பி இந்த ரெக்வஸ்ட்லையும் ஓப்பன் செய்யும் பாஸ்வேர்டை ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். யூசர்ஸ் ஓகே, இதையும் ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். ஸோ /n1 ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ லாகின் ஆச்சு. ஃபேண்டாஸ்டிக். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே அட்மின் போர்ட்டல். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அட்மின் போர்ட்டலில் நம்மளால எலிவேட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா /admin போர்ட்டலில் இருக்கும். இப்போ /admin இப்போ இந்த விஹேக்குள்ள மட்டும் அட்மின் போர்ட்டல் அப்படின்றது இதில் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை தான் இப்போ நீங்கள் நார்மல் யூசரில் இப்போ இதை சைன் அப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த புது யூசரை நார்மலாக எலிவேட் பண்ணாமல் லாகின் பண்ணிங்கன்னா இது நார்மலாக எலிவேட் பண்ணாமல் இருக்கிற இது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதில் அட்மின் போர்ட்டல்னு நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதே அக்கௌண்ட் தான் VHack2 அப்படின்ற நம்மளோட அக்கௌண்ட், இதே கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். இப்போ அதர் ப்ரௌசருக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள் VHack2 இதில் அட்மின் போர்ட்டல் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதை டீகோட் பண்ணிவிட்டு ரோல் யூசர் அப்படின்றது வந்து நம்ம ரோல் அட்மின் அப்படின்னு ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து 2 சினரியோ எடுத்துக்கலாம். ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து vhackresearcher2@gmail.com இதுதான் அட்டாக்கரு. அப்புறம் வந்து விக்டிம் வந்து இதுவாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது OAuthல லாகின் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இமெயில் ஐடியை ஃப்ரம் ரிசர்ச்சர்2 இருந்து இந்த இமெயில் ஐடி இதுதான் நம்ம டேக் ஓவர் பண்ண போகிறோம் அக்கௌண்ட்டுனா இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் இப்போ இதை லாகின் பண்ணி ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பழைய OAuth மூலியமா விச் மீன்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு OAuth இருந்ததுங்களா, அது மூலியமா இந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம எப்படி டேக் ஓவர் பண்ணுறது. இது எதனாலன்னா ஆக்சுவலாக ப்ராப்பராக டெர்மினேட் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா நம்மளால இந்த அக்கௌண்ட்டு வந்து இப்போ ஒரு யூசர் வந்து லாகின் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்மளால இந்த யூசரை எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் நம்மளுக்கு அவருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இமெயில் ஐடிஸ் வச்சு அசோசியேட் பண்ணுது. ஆனால் அது இம்ப்ராப்பராக பண்ணுறதுனால நம்மளால இந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து டேக் ஓவர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரௌசர் போகிறேன். ஸோ இந்த ப்ரௌசரில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா vhackresearcher2@gmail.com. ஸோ இதுதான் இது. ஓகே, ஸோ இதில் வேறு எதுவும் இப்போ ஆடட் அக்கௌண்ட் இதில் எதுவும் இல்லை. ஓகே, இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா vhackerattacker@gmail.com அப்படின்னு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு கேட்கும். கரெக்டா? கரெக்ட். ஸோ இப்போ இதில் வந்து லாகின் பண்ணாமே இருக்கு vhackresearcher2.com அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஸ்விட்ச் பேக் பண்ணிட்டு இந்த செட்டிங் போனோம், இன்னொரு ப்ரௌசர் போனோம்னா இன்னொரு ப்ரௌசரில் vhackattacker.com அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், இந்த அக்கௌண்ட்ல OAuth லாகின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ இமெயில் ஐடி என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரம் அட்டாக்கர் டு விக்டிம், அதாவது vhackatacker@gmail.com காப்பி பண்ணிட்டு இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதை என்ன பண்ணுவோம், இந்த ப்ரௌசர்ல போயிட்டு பர்சனல்ல போயிட்டு இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் கொடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ vhackatacker@gmail.com வந்துச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா அதர் ப்ரௌசர்ல போயிட்டு இப்போ நம்ம சைன்இன் பண்ண வேண்டியது இதான். இப்போ காப்பி பண்ணிட்டு இப்போ விக்டிம் என்ன பண்றாரு,
எந்த விக்டிமு attacker.com அப்படின்ற gmail.com. இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவர் ஃபேஸ் பண்ணுறாருமே வச்சுருக்கோம் socialdeal.nl. இப்போ இதில் போயிட்டு இவர் வந்து OAuth லாகின்ல போனோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, இப்போ இவர் போயிட்டு லாகின் பண்ணிட்டு லாகின் வியா ஜிமெயில், இதுதான் ஓஆத்தோட இது. ஓகே, கண்டினியூ வியா கூகுள். இப்போ இது யாரோடதுன்னு கேட்டிங்கன்னா விஹேக் அட்டாக்கரோடது. கரெக்டா? இது இன்னொரு இதில் இதுதான் விக்டிமா நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம். இதில் லாகின் பண்ணுறோம். ஃபேண்டாஸ்டிக். இங்கே பாருங்க, இப்போ vhack@gmail.com அப்படின்னு இப்போ இது நம்ம கிரியேட் பண்ண, எதில் கிரியேட் பண்ணது பாருங்க, இன்னொரு ப்ரௌசர் போகிறேன். இதுதான் vhack அட்டாக்கரோடது. ஓகே, இதில் வேணா இப்போ நீங்கள் ஒரு அட்ரஸ் வந்து ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. டெஸ்ட் ஃபெப் 3னே வச்சுக்கலாம். ஃபெப் 3 2025. ஓகே, ஒரு டைம் வந்து 2 PM. ஈவினிங். ஓகே, இப்போ மூணாவதா ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டெஸ்ட் ஃபெப் 3 2025 2 PM எதில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், vhack ரிசர்ச்சர் 2ல இருந்து நம்ம சேஞ்ச் இது வந்து எதுக்கு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா vhack அட்டாக்கர்னு நம்மளோட விக்டிம். கரெக்டா? vhack அட்டாக்கர்ன்றது விக்டிமை இமெயிலை சேஞ்ச் பண்ணோம்ல. இப்போ அந்த சேஞ்ச் பண்ணதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு தேர்டாக ஒரு அட்ரஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சேஞ்ச் பண்ண அட்ரஸை விக்டிமோட ப்ரௌசர் திருப்பி போகலாம். இங்கே பாருங்களேன். ஸோ டெஸ்ட் ஃபெப் 3 2025 இது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்டாக்கரோடது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து இப்போ நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணிட்டோம். இப்போ இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. அதே மாதிரி ஏதாவது டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட இப்போ அந்த vhack attacker.comல இருக்குங்களா, இப்போ இது என்ன பண்ணலாம், 3 அட்ரஸ் இருக்கு. இப்போ வேணா திருப்பி என்ன பண்ணலாம், அந்த ப்ரௌசர்ல போயிட்டு ஏதாவது அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ஓகே, பழசையும் கூட இன்னும் ஒன்று கூட டெலீட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு, vhack researcher2.com தான். ஓகே, அதுல இருந்து இப்போ நம்ம எதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்டாக்கர் அப்படின்றதுல இருந்த 3 அட்ரஸில் 2 இதை டெலீட் பண்ணிட்டு வெறும் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண February 3 2025 2 PM மட்டும் வச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இன்னொரு ப்ரௌசர் இதுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணுறேன். இதுதான் ஒரிஜினல் vhack@attacker.com. இதில் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்க ஒரே ஒரு அட்ரஸ் தான். ஸோ இதுதான் அட்டாக்கரோட இது. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த பாருங்க vhack attacker. ஸோ இதுதான், திஸ் இஸ் ஹவு we can able to take over an account using a OAuth misconfigurations. Okay, hope you enjoyed. ஸோ வெல்கம் பேக். இது வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் அட்டாக்ஸில் பைபாஸ் டெக்னிக்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த பைபாஸ் டெக்னிக்ஸ் வந்து ஓடிபி பைபாஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இன் ஜென்ரல் ஓடிபி பைபாஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒன்று ப்ரூட் ஃபோர்ஸ். அது நம்மளுக்கே தெரியும், ரிப்பீட்டரில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ரேண்டம் காம்பினேஷன்ஸை ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம். அது ஒரு யூஸ்வலான மெத்தட். அது இல்லாமல் இன்னொன்று வந்து லாஜிக்கல் டெஸ்டிங்ஸை வந்து பண்ணுறது. இது வந்து மேக்ஸிமம் டூல் வந்து இதனால் ஃபைன் பண்ண முடியாது. டூரிங் மேனுவல் டெஸ்டிங்ஸில் தான் அதை அதிகமாக பிக் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போது இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு லெஜிட் ரிக்வஸ்ட்டை ஒரு ஓடிபி வந்து நம்ம பாஸ்
பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ரெஸ்பான்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. நிறைய இடங்களில் ரெஸ்பான்ஸில் எப்படி இருக்கும்னா இஸ் ஆத்தரைஸ்டு அப்படின்றதுக்கு வந்து வேல்யூ ட்ரூன்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஆக்சஸை கிராண்ட் பண்ணுற மாதிரியோ, ஆர் ஸ்டேட்டஸ் வந்து சக்ஸஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா வந்து 2 ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் வெரிஃபைடு, அப்படி இல்லைன்னா அது ஃபெயிலியர், இன்வேலிட் இந்த மாதிரியான மெசேஜ் வரும். இப்போ ஃபால்ஸ்ன்னு வருதுன்னா இந்த மாதிரியான யூ டோன்ட் ஹேவ் பெர்மிஷன், ஆர் கோட் 0ன்றத 1ஆகவும் 1 0 ஆர் 1 2 இந்த மாதிரி வந்து பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை ஃபார் ஃபெயில் அண்ட் பாஸ் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற லாஜிக்கு பாஸுக்கு என்ன இருக்குன்றதை பாருங்கள். பார்த்துட்டு இப்போ ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸில் அதை வந்து டேம்பர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஓடிபி பைபாஸ் வீக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் தான் இது மாதிரியான இப்போ ரியல் டைம் டார்கெட்டு தான் நம்ம ஒன்று பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து இன்ஸ்டா ஃபினான்ஷியல்ஸ்ன்ற தான் டார்கெட்டு. இது என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட ரெக்வஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுங்கள். அதில் வந்து பாப் ஷூட்டோ ஆர் கைடோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து ஒரு இன்டர்செப்டர் எடுத்துகிட்டு உங்களோட இது வந்து ரெக்வஸ்ட்டை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராக்ஸிக்கு. அப்புறம் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் ஞாபகம், ரெஸ்பான்ஸ் ரெக்வஸ்ட்டில் ரெஸ்பான்ஸை வந்து நம்ம இன்டர்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டேப்பர் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணணும். என்னென்னா ஃபால்ஸ்லேருந்து ட்ரூவோ 0லேருந்து 1 அப்படின்றத எதில் ராங்காக இருக்கோ அந்த வேல்யூ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதில் என்னோட ஐடென்டிட்டியை வந்து நான் ரிவீல் பண்ணக்கூடாதுன்றனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு டெம்பரவரி மெயில் பாக்ஸ், ஒரு டிஸ்போசபிள் மெயில் பாக்ஸ் நிறைய இருக்குது, அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ரெக்வஸ்ட்டை நான் ஒரு ரேண்டம் நேம் போட்டுட்டு இதுதான் நம்ம வச்சுருக்கிற மெயில் பாக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிற இது ஒரு டெம்பரவரி மெயில் பாக்ஸ். இது சார் எவ்ரி பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸில் வந்து இது பண்ணும், ரெக்வஸ்ட்டை இது பண்ணும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சைனப் பேஜ் இருக்குது. இந்த சைனப் பேஜுக்கு ஓகே, ஸோ இது எதுக்குன்னா நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து டூல் பேஸ்ட் இதெல்லாம் ஒரு சில டெஸ்டிங்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால் அது ஐம் நாட் அ ரோபோட், டூல் பேஸ்ட் இல்லை மேனுவலாக பண்ணுறோன்றதுக்காக வெரிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஓகே, இப்போது இது என்னென்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு இமெயில் ஓடிபி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஓடிபி ஹேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி சென்ட் டு யுவர் இமெயில் ஓகே அப்படின்னு கொடுங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே என்னென்னா இப்போது இந்நேரம் ஒரு இமெயில் வந்து ஒரு ஓடிபி இது வந்து வந்திருக்கும். ஸோ லெட் வி வெயிட், இது ஆட்டோ ரிஃப்ரெஷ் ஆகுது. ஓகே, another 13 செகண்ட்ஸில் இது திருப்பி ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். அது ஸோ இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி இதுக்கு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க வந்து tempomailo.com அப்படின்னு. ஒரு சிலதில் வந்து நீங்களே நேம் கூட கொடுக்கலாம். ஏன்னா இப்போது இந்த மாதிரி இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் மற்றவங்களும் டெம்பரரி ஐடி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மற்றவங்க இதுவுமே இதில் வரும் அதில். ஸோ அதில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக வேணும்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலது நம்மளே நம்ம நேம் கொடுத்து கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்கும் அது. ஸோ இப்போது நெட்வொர்க் டிராஃபிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண அந்த பழைய கோடே 3768 அதே கூட கொடுத்து பார்ப்போம். 3768 ஓகே, வெரிஃபை இமெயில் கொடுத்து பார்ப்போம். தப்புன்னு வருது. கரெக்டான இமெயில் ஐடி இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்திருக்கும் 1346 கரெக்டுங்களா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 1346 கொடுத்தோம்னா 1346 இதை கொடுத்தோம்னா இப்போ பாருங்கள் இமெயில் வெரிஃபைடு சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துட்டு இமெயிலுக்கு அப்புறம் நம்பர் கேட்குற மாதிரி அடுத்ததுக்கு போயிடும். ஓகே, இப்போ இதுதான் இந்த ரெஸ்பான்ஸோட கோடை நான் ஆல்ரெடி டேம்பர் பண்ணி அதில் லாஜிக் பார்த்துட்டேன். அதோட லாஜிக்கில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது மாதிரியான கோடு வேல்யூஸ் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் 1லேருந்து 2 இந்த மாதிரி மாற்றுற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா பர்பஸாகவே பேக் போயிட்டு ஒரு ராங்கான கோட் நம்மளுக்கு தெரியுது 1346ன்னு. இப்போ 1345ன்னு ராங்காக கொடுத்தா கூட என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓடிபி டசன் மேட்ச்னு தான் சொல்ல போகுது. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்மளோட ரெக்வஸ்ட்டை டேம்பர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பாப் ஷூட்டோட இன்டர்செப்ட் ஆன் பண்ணிட்டு 45ன்றது ராங், ஓடிபி டசன் மேட்ச் தான் வரும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரெக்வஸ்ட்டு 1345 இது ராங்கானது, இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் கரெக்டுங்களா? கரெக்டானது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 46ன்றது தான் கரெக்டு. அப்படி போட்டால் தான் வந்தது, 45க்கு வரக்கூடாது கரெக்டு. ஆனால் அது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போது இன்டர்செப்ட் வந்து எதை பண்ண போகிறோம்னா ரெஸ்பான்ஸை பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதில் பாருங்கள் டைரக்ஷன்ஸில் எல்லாமே ரெக்வஸ்ட்டு. இப்போது இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ரெஸ்பான்ஸை இன்டர்செப்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போது இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுங்க, அப்போ தான் நம்மளால் அடுத்து வரப்போகிற ரெக்வஸ்ட்டை வந்து
சாரி ரெஸ்பான்ஸை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இதில் பாருங்கள், இதோட டைப்பில் டைரக்ஷன்ஸில் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இப்போது எதுக்கு 1345க்கு, விச் மீன்ஸ் நம்ம கொடுத்த தப்பான இதுக்கு. இப்போது 2ன்னு இருக்குங்களா அதோட வேல்யூ. ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம மீன் பண்ணோம். பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸில் 1ன்னு இப்போ இதில் நான் பார்த்துருக்கேன் டேட்டா ஃப்ளோவில் சக்ஸஸை இதே மாதிரி டேப்பர் பண்ணி பார்க்குறப்போ 1ன்னு இருந்தால் அது சக்ஸஸ்ன்னு எடுத்துக்குது. இப்போ இது 2ன்னு போட்டோன்னா இப்போ இதுக்கான வேல்யூ என்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டசன் மேட்ச், ஓடிபி டசன் மேட்ச் அப்படின்னு வந்தது. கரெக்டுங்களா? 1345. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதோட வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த ரெக்வஸ்ட்டை ஃபார்வர்ட் பண்ணோம்னா இதுதான், இப்படி தான் டேம்பர் பண்ணணும். இப்போ டேம்பர் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு ரெக்வஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், இமெயில் வெரிஃபைட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு போயிட்டு உங்களோட அடுத்த இதுக்கும் இது எடுத்துகிட்டு போகும். அடுத்ததுக்குன்னா மெயில் இது முடிச்சுட்டு எப்படி நம்மளுக்கு அடுத்தது ஃபோன் இதுக்கு போச்சோ அதே மாதிரி ஃபோன் இதுக்குள்ள போயிடும். இப்போ அந்த ரெக்வஸ்ட்டை இப்போ நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாருங்கள் ஃபோன் பேஜுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு லெஜிட்டாக ஒரு டேட்டா ஃப்ளோவை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸில் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதோட லாஜிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் ஓடிபி இதை வந்து பைபாஸ் பண்ணலாம் யூஸிங் பிஸ்னஸ் லாஜிக். தட்ஸ் ஆல் ஃபார் தி டெமோ. வில் கேட்ச் அப் இன் அதர் டெமோ. ஹலோ, வெல்கம். ஸோ இந்த டெமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் அட்டாக்கிங்கில் பைபாஸ் டெக்னிக்ஸ் ரிலவெண்டடாக பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ரிலவெண்டடாக ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்துருப்பீங்க ஐஃப்ரேம்ஸை வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காது. நிறையா சைட்ஸ் வந்து இப்போது ஒரு வேஃப் மாதிரி இருக்குது, ஆர் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயே வந்து எக்ஸ்ஃப்ரேம் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் போட்டிருக்கீங்க. இப்போது இது வந்து techtarget.comன்ற ஒரு டொமைன். அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம சோர்ஸ் ஃபைலில் ஒரு ஐஃப்ரேம் ஒன்று இந்த இது மாதிரியான ஒரு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் ஒரு வித் ஹைட்டுக்கு ஒரு ஐஃப்ரேம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த சோர்ஸ் ஃபைல்னு போட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனால் அது என்ன பண்ணுதுன்னா சேம் சைட் சேம் ஆர்ஜின் கொடுத்துட்டு இந்த google.com வந்து நான் ஐஃப்ரேம்குள்ளே எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினே பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ஃப்ரேம் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நம்மளை பிளாக் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதில் சிஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க, கண்டென்ட் செக்யூரிட்டி பாலிசிஸ், அதுவுமே வந்து நம்ம அதில் இதே மாதிரியான பாலிசிஸ் வச்சு டினே பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வைட்லி என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா இந்த ஃபயர்பேஸ் ஆப் ஆர் கூகுள் ஏபிஐஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அது அப்புறம் அந்த facebook.coms இந்த மாதிரியான டொமைன்ஸ் ஸ்டார் டாட் இதெல்லாம் வந்து நிறையா இது வந்து அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க. பிகாஸ் அதுக்குள்ளே அந்த பேஜஸ் ரெண்டரிங்க்கு அது வந்து தேவைப்படும். அதில் வந்து இந்த ஃபயர்பேஸ் ஆப் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஃபயர்பேஸ் ஆப்பையே நம்ம வந்து ஒரு வீக்னஸாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்ததில் வந்து இது அலோவ் பண்ணலை, கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இதில் இப்போ அலோவ் பண்ணாத இதில் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது பேக்ரவுண்டில் இந்த ஐஃப்ரேம் வந்து ஹேக்கர் ஜிஎம் அப்படின்ற இதில் தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இது போனீங்கன்னா இது இவரோட சைட், ஒரு சாம்பிள் சைட் யாரோ ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஜஸ்ட் டு ஷோ யூ ஃபயர்பேஸ் ஆப் இது வந்து இது அலோவ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ இது எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணலான்னா இப்போ நீங்கள் அது வந்து ரொம்ப ப்ரெட்டி சிம்பிள் தான். ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக நீங்கள் வந்து என்பிஎம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டே இருக்குது firebase.com. அதில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போது நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட் சைட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இதான் அந்த டெஸ்ட் சைட் டெமோ vhackwebapp.com. ஸோ ஒரு என்டர் அண்ட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அப்படி பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இது வந்து இப்போ நம்மளோட லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் 5000 ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுக்கான சோர்ஸ் கோட் பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிளான பேக்ரவுண்ட். ஸோ இதுதான் இதோட டைட்டில், ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கிற மாதிரி. நான் இன்னும் இது கூட டேட்டா பேஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணலை, பட் உங்களுக்கு அது ஒரு பிக்சர் எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு இது வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து இப்போ லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் இருக்குது. நம்ம இப்போ இதை வந்து ஃபயர்பேஸ் டிப்ளாய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டேக் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற சர்வரில் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு யூஆர்எல் ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த யூஆர்எல்லை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐஃப்ரேமாக இதுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ளே அரவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அஸ் லைக் இது வந்து வேறு யாரோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு சாம்பிள். இப்போ இதில் வந்து நம்மளோட இதே வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இதான் இது நம்மளோட இது டெமோ vhackwebapp.com அப்படின்னு ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு. இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ இதே மாதிரியான ஐஃப்ரேமில் நம்மளோட இதை வந்து சோர்ஸ் இதுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஐஃப்ரேம்குள்ளே நம்மளோடதே வந்துருச்சு பாருங்கள், நம்மளோட வெப்சைட்ஸ்.
வெப்ஹேக் டெமோ சைட்டுன்னு போட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸை வாங்குற மாதிரி. ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ இதுக்கு ஒரு லாகின் பேஜ்லாம் இருக்குது, ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த சைட்டுக்குள்ளே நம்ம கொடுக்குற query-ய இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ஐஃப்ரேம் பிளாக் பண்ணுச்சு. அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபயர் ஆப் மூலியமா பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு லோக்கல் சைட் ஒன்று ஹோஸ்ட் பண்ணி அது மூலியமா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து வாங்குற மாதிரி போட்டிருக்கோம் அது. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் வந்து கேரக்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னா கூட நீங்கள் உங்களோட சைட்டில் கேரக்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்காது. நீங்கள் எத்தனை ஃபார்ம் எதை வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து இதோட நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு இதை வந்து ஒரு விஷிங் அட்டாக் மாதிரி கூட இது வந்து பிளே அரவுண்ட் ஆகும் வந்து. ஸோ இந்த மாதிரி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸையும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணலாம். ஸோ இப்படி தான் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஐஃப்ரேம் மூலியமாக எஸ்கலேட் பண்ணி அதை அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இது இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற அந்த பைபாஸ் டெக்னிக்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி டெக்னிக்ஸ் இது. ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் தி டெமோ. இதே மாதிரி மற்ற சைட்ஸ்லேயும் இது இருக்குது. நீங்கள் அது வேணும்னா அதை பிளே அரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் கப்புள் ஆஃப் அதர் சைட்ஸ் இது. ஸோ இப்படி பிளே அரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். That's all for the demo. We'll catch up in next demo. ஹலோ ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் பேக். இது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வெப் அப்ளிகேஷனோட அட்டாக்ஸில் பைபாஸ் டெக்னிக்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த பர்டிகுலர் பைபாஸ் டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸிங் வந்து யூஆர்எல் என்கோடிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நிறையா டைம்ஸ் இன் ஜென்ரல் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸு, HTML இன்ஜெக்ஷன்ஸாக இருக்கணும், ஐஃப்ரேம் ஆர் எக்ஸ்எஸ்எஸ் ஆர் கமாண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், எனி டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து மெனி டைம்ஸ் வந்து வேஃப் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபயர்வால்லையோ இல்லை உங்கள் இன்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயோ வந்து டபுள் லேயர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பைபாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஈஸியாக வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வெளில வந்தால் தான் அந்த இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும், இப்போ எக்ஸ்எஸ்எஸ் மாதிரி இருக்கிறதுல. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டபுள் என்கோடிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து இப்போ இதுதான் டபுள் என்கோடிங் பற்றி ஓஆப்ஸோட டெஃபினேஷன். ஸோ இன் ஜென்ரல் வந்து இப்போ வந்து பேராமீட்டர் ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் வந்து ஹெக்ஸாடெசிமல் ஃபார்மெட்டில் வந்து பண்ணோன்னா நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டிங் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வந்து பைபாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது எக்ஸஸ் இது மாதிரி கமாண்ட் இது மாதிரிலாம் இருக்குது. ஆர் நீங்கள் வந்து பாத் ட்ராவல்ஸ் அது மாதிரி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த டாட்னு பின்னாடி போகிறத வந்து எப்படி டபுள் என்கோடிங் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா %252E இருக்கும். இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் ரிலவெண்டடாக ஒரு டெமோ ஒன்று பார்க்க போகிறோம், லைவ் டெமோ. அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்குக்கு இப்படி வந்து ஒரு ஓப்பன் ப்ரைஸும் அப்புறம் வந்து இந்த க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ஆர் கர்லி ப்ராக்கெட் இது எல்லாமே வந்து இப்போ இது வந்து பிடிச்சிருது, இன்டர்னல் மெக்கானிசம் பிடிச்சிருது. அதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா என்கோடிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஓப்பன் ப்ரைஸ் வந்து %3C. இப்போது இது வந்து இப்போ டபுள் என்கோடிங் போட்டிங்கன்னா %253C. ஸோ இது மாதிரி வந்து என்கோடிங் பண்ணிட்டு அதை நம்ம போக போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரியான சைட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக சிம்பிள் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம இமேஜ் ஒன் எரர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் ப்ராம்ப்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸசைஸ் ப்ராம்ப்ட் ஆகுது. வேறஸ் இதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டெமோ. ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதே கோடை வந்து இப்போ நம்ம கொடுக்குறப்போ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகலை. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கோடை இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு இது வந்து dencode.com. ஸோ இதில் போயிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்கோட் பண்ணலாம் யூஸிங் யூஆர்எல் என்கோடிங். இப்போது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்எல் என்கோடிங். இப்போது %3C இமேஜில் இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்னு இருக்குது %3C அப்படின்னு இதாக இருக்குது. அப்புறம் ஸ்பேஸ் இமேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து %20. ஸோ இப்போது இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணலாம் இன்புட்டில். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம இங்கே வந்து வேல்யூஸ்க்கு இதில் கொடுத்துருக்குறோம், லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கோட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா கரெக்ட். ஸோ இப்படி தான் வந்து என்கோடிங் யூஆர்எல் என்கோடிங் மூலயமா வந்து நம்மளால் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் இதை பைபாஸ் பண்ண முடியும். இதே இது நீங்கள் இப்போது டபுள் என்கோடிங் வேணும் அப்படின்னா டபுள் என்கோடிங்கும் பண்ணிக்கலாம். இன் சம் கேசஸ் இந்த மாதிரி என்கோடிங்கும் பிளாக் ஆகும், அப்போ டபுள் என்கோடிங் மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் டெமோ. Hello, hi everyone, welcome back. So we are in IoT module. Under IoT, this is on the firmware. So
On the firmware analysis, one major challenge is the requirement of the hardware. And so the OApps recommends to emulate the firmware, which is comes under OApps is the Open Application Security Standard. So which talks about emulating, which means instead of on hardware, it will run on a emulator. So there are a couple of steps I will quickly walk through, and then I will show you how to emulate one of the firmware of the real world. So let me quickly get into. So this is OWASP IoT Security Testing Guide. So which talks when it comes on the firmware, it talks about emulation. So can see full system emulations, which talks about some of the automation tools like Formadine and Key EMU, which is a quick emulator. So with that, the required tools, the reason why I moved into Ubuntu 18.2 is some of the library in Formadine supports only Python 2. And so I moved with Ubuntu 18.4, the stable version, and then BusyBox, and then we require binwalk. Binwalk is a tool which is used to extract and read the files, so which is known as this is acquired by Microsoft, and now this is almost replaced by Microsoft IoT Defender. And then the other tool we require a database called PostgreSQL, and other one is QEMU, which is a kind of an emulator, which is a free open source that can run wide range of hardware architectures, which is including of ARM, MIPS, PowerPC, and x86. So these are all some of the tools which we require. So post installations, just go for update and upgrade of the repositories, and then the first installation is about the VCBox. So I have given some of the dependencies along with the VCBox, and then go ahead with the Formadine. So don't go for the latest version. Go for some of the versions which is support 18.4 Ubuntu. So here I have installed 21. So this is the Ubuntu version. So we have 2.3. So and we require binwalk and the PostgreSQL. So just create a username and password with a DB name with Firmware and install the QEMU. So I have did all the installations, and the next file is you need to download the respective firmware either to move, or if you have the files available in the internet, go ahead with download. And then the next you need to extract the images. Let me quickly, before that, just go along with these steps. You need to find for the IDs. I have created multiple images. So in this case, my image is 2, and then set up the network. And once we run this network,
Once we mount, it will show us with the web interface, and then we can start the emulations by running the bash script, and then do a web login. So here the default credential is admin and password. So all you need to do is just install the binwalk. Ignore some of the failed components, and then just start up the Python setup file, which is on the binwalk. So once the setup file starts, it will install the other dependencies, and then just confirm the installations with the binwalk, where it provides with the options. Yeah. So I have already did wget and then extracted a couple of TP link and some of the Netgear firmware. So extract the zip file and find for the images. So here you can see the image tag is 2. If you are doing for the very first time, you will have 1, and this will be incremental. And then provide the credentials. Just pin up. Ensure giving the ID in the network interfaces as well. And the last step is, once you log in, that will ask you for the login page. The default credential is admin and password. So once then, the emulator will kickstart with the IP address. So in the previous steps, you would have seen the IP address. So the interface ID which it took is 192.168.0.100. So this is the ID. So now we have parked the firmware into an emulator without the need of the hardware. Here you go. Now you can see the access point and the other configurations. So which means now the interface is ready. All you need to do is you can play around with, even you can intercept every request with the Bob shoot or a Kaido kind of an proxy, and then you can play around. So this is how you can emulate, and we can do the analysis for the firmware. So that's all for the demo. In the upcoming demo, you can also see some of the way where we can edit the firmware file, and then we can again upload into an emulator.
which means the process of creating a backdoor. So that's all for this demo. Hello, welcome back. So we are in IoT exploitation under IoT. This module is for UART. So in the previous sessions of UART, you have seen about the fundamentals and how UART works and how to connect the UART port to the hardware, that is the laptop which we have. So on the pin settings. So on the continuation of the exercise one, now we have established a connection. So what I'm trying to do is let me try to connect. So before that, let me switch back to the call elements. So I'm connecting the interface, which is the hardware connector of USB to TTL connector. We do call it next. That's the UART bridge converter CP102. Okay, so we can verify. Very good. So here you can find that the UART bridge we have connected is able to identify. So the very first item is to check for the connected device. Second is to check for the interface. So we need to check for the interface. So for this ls tab. So serial by ID. So here you can see USB 0. So this is the ID we need to mention with the software tool called Screen. So Screen is the tool through which we can able to connect to the router with the UART port. And all we need to know about is the baud rate. So in the previous sessions, you have understand about the baud rate. So let me quickly switch. So sudo screen. Okay, here you go. So let me provide. Okay, so now let me switch off the router and switch on. Here you go. You can see U-boot is in most of the embedded device. U-boot is the bootloader, which means it is in human readable format. We are able to understand what boot logs and the kernel, which is able to trying to boot the OS. So here we can see rerouting. The default is 0.1. Yes. So the very first exercise of this is to connect with the UART port. So now we are able to successfully connect through a UART port to the interface. We can verify the connectivity again with some of the basic commands. Present working directory is S and ls. You can see web user sbin etc bin are some of the other files. Let me find. Oh, okay. Here you can see the folder file permissions where proc have only read permission and the other have write permissions. So we are successfully able to got the UART cell for the router or the hardware which we have chosen. So that's all for this demo. And welcome back. This is for the exercise 3. Next is to find for that is enumerating the UART shell in terms of hunting for the sensitive files. So let me switch back. Okay. So as a part of a continuation with the previous, we can find there are some of the files called bin. So
let me get into bin ls. Here you go. You can see busybox. So busybox is a command line utility, a software suite. So here you can see most of the command like netcat are not enabled, which means since embedded devices have space complexity, most of the commands would have been ruled out. But not a problem. In later exercise, we will let know how to transfer the file from the laptop to the device and device to the laptop. So let me move out, and there is other folder called has been. Oh, okay. Here you can see init, right? The self-enable. So this is one of the folder where we can, in the upcoming exercise, we will try to export or move this folder outside of the device into the laptop for our further hunting. Okay. So before that, we have seen present working directory ls. I believe OMI won't be enabled. Yeah. See, so this is again because of the space constraint. Most of the items would have been ruled out, but not a problem. In later exercise, we will find out for a way to enable. So I will move back once again into a bin file, busybox. Okay, so here the trump card for moving the file inside and outside is here we can see there is file transfer, trivial file transfer protocol is enabled. So this is our trump card for the upcoming exercise, and we are in end of the enumerations. So hope you have enjoyed that we are able to find out some of the sensitive files which can help us to get into the next stage, right? That's all for this demo. So welcome back. This is on the exercise 4. So for this exercise 4, all you need to do is, in the previous case, we have identified the AFT trivial file transfer protocol in the busybox. We will capitalize that. So this exercise is to extract the file from the hardware using the UART port into the OS. Let me try to exfiltrate, but before that, we need to also enable the TFT PD in Kali Linux as well as part of this exercise. So let me quickly get into, okay, so we'll try to ensure which shape will. So by default, it is installed in Kali Linux. So what you have to do is sudo will try to export default AFD just to find out the path. Okay, here you can see SRV TFT. So this is the path where we need to. This information is required in the other exercise. Where this is the file we need to download the busybox in our local machine. That is required on the next sessions to know some of the file or inject some of the file from the OS into the hardware using the UART. That is the upcoming exercise. But keeping you informed that the on the configurations file we can see this is the default path. Okay. The next step is we have to spin up. So EF. So okay, sorry, EDF. TP. So this is the command to enable in the Kali Linux because a file needs to be received, right?
So, sorry. Okay. So now let me move back to this console. Okay, before that, one more step is required. You need to find the IP address. We can find the IP is 1.3. Okay. So before that, ensure you are part of the same network, rich network. And so we are moving a file called init to this is the destination. Okay. So what we'll try to do is, okay, let me come out of this file and cd sbin. So this is the init file. All you need to do is 1.3. Here you go. You can see we have successfully able to move the file. So let me here you go. So we can find that there is a file which is successfully moved into from the device to the external OS using DFD. So this is how we can capitalize the UART. So from UART, we have enumerated that there is BusyBox is enabled, and BusyBox is kind of a software suite enabled with multiple utility, and TFT trivial file transfer is one of the utility that was enabled in the BusyBox, and we capitalized or make use of that TFT file. All you need to do is with the basic command of the file, we were able to move the file outside from the device to the OS. So that brings the end of this exercise. Hope you enjoyed. Let's catch up in the other demo. So this exercise is one such interesting exercise on the UART exploitation, where in the previous example you have seen about moving the sensitive files from the device to the laptop or the device which we were working. This is about how to inject some of the data or file into the device. This exercise is about. So all you need to do is you have to download Mepsel. So let me, sorry. So let me get into next. So this box. So download the binaries and let me choose any version. Okay, so before that we have seen about the architecture. It is having Little Indian, which is Mepsel.
This is the file which we want to download, copy link. Okay. And then we have moved into the file, that is the path. These are the trivial file. So all you need to do is let use wget to download. Sorry. Okay. So we able to download this file. Now what we need to do is, okay, we'll run the trivial file. Let me switch back to our console. Okay. So now to move the file, all you need to do is, let me create a directory. Um, yeah, so we are looking for a place to move the file. So we are not sure whether the bin file can allow us to create a file. Let me check. Oh, okay, so here you see we don't have access to create a file in a bin. What you can do is then continue enumeration with normal 2C. Okay, so we have read-only access here as most of them are squash FS. But interestingly, we also have another way called RAMFS, which is the dynamic memory of RAMFS, which is under where. So let me move into where. The where, let me move into them. So here we will create the hack tools. Sorry, make directory hack tools. Yes, we have a folder called. So now what we need to do is we have a busy box, which is a full version. We need to move this file from our machine using a TFT, that is a trivial file transfer protocol, to this folder. So all you need to do is, in the previous case, so this is the command which you need to run, but before that, this IP depends upon your IP. Here it is 1.3. So 92.168.1.3. So which means we are downloading this file from this IP. We have this file in the default location. Here you can see this is the default location. So all you need to do is oops, that's not caps. Here you go. You can able to find that our files are able to download.
So next you have to do is change mode just to ensure this is the file which is in our system. It is moved into the device now. So let me change mode. 777 busy box himself. Okay. So now what we can do is busy box himself to see what are all the commands. Oh, what a beauty. So now we can see in previous case we that the busy box that allowed only few commands, right? It doesn't even allow man, right? So even who am I? So now you can see who am I? Yes, here you go. Now you can see we can able to run who am I, and even the beauty is about we have netcat, which is the reversal. So we can set up a listener ID. So we're trying to see something else is interesting to see. Yes, netcat. So without a wait, what we can do is instead of my, you can say netcat. But before that, we need to set up a listener, right? Let me set up a listener and see hyphen LB. Okay. And this one is to netcat 192.168.1.3 and the port number is 4 and we have an executive of /bin/sh. So now we are trying to create a reversal from the router using the UART exploitation to the listener which we set up on our machine. Oh, what a beauty. Now you can see ls. Haha. You can see we hack tools and busybox. So we are into person working directories var 10 and OMI is the admin. So now it is very evident oh my, this is not the way to run oh my. So what we can do is we have the busybox. So /busybox mapsel and now we'll run a oh my. Here we go. So this is how we can able to transfer a file and also to create. We have transferred the file which is then the default folder of our machine into the device. We have created temporary folder and that folder we are able to move a full functional busybox and that full functional busybox is having a netcat. We are trying to create a reversal. There you go. So this is how this exercise why we can able to exploit the UART with the enumerations. We can with our creative ideas. You can add multiple components to make the device weaker. So we have now created a backdoor using the UART device, right? So that's all for this demo. Hope you all enjoy.
Hello, hi, once again, welcome back. So, we are in IoT hardware hacking. Under hardware hacking, this is about serial peripheral interface, SPA hacks. So, this module is about extracting the firmware from the ROM. So, in previous sessions, you would have learned about the different types of ROM, and every type have or require different hardware components and the software component as well. So this module, which is for the TP-Link router, which we have for this demo, required the below hardware and software. So one is CH341A, and then the corresponding adapter and the corresponding clips, which is here, it is 8-pin clip. And the software which we record is flash ROM and the bin work. So let me dive quickly into the Kali Linux. Okay. So first thing we need to ensure is I have connected the device. Let me ensure we are able to see the hardware device. Okay. So here you go. You can find the hardware device, which is CH341. CH341 is the hardware device. All right. So the second thing is what we need to do is ensure whether we have flash ROM installed. Yes, we have the flash ROM installed. So let me quickly get into the help. So to run this program, all you need to do is flash ROM -p, p for the program name. So the program name and the parameter. So the program name is, let me get into the description to understand few more details about the tool. So -p for the program. Here it mentioned about different devices. So the kind of device which we use here is CH341A for serial peripheral interface. Let me once again move back to the document which we have. So CH341A, right? So the command would be flash ROM -p to mention about the device which we use, followed by we are planning to read. So probably -r and the file name to save would be the command. So what we will do is flash ROM, okay, -p. So CH341A underscore SPI, okay, and -r. So tp lab.bin is the output file I want, and I want this to read, which means we are extracting. The command is to extract the firmware from the ROM. So if the setup which we made is accurate, then this will allow us to extract the firmware from the ROM. So always remember, once you extract the ROM, switch out the devices. Don't try this exercise once we are powered on the device. Okay, so it needs to be switched off. So I have switched off. If all our settings and the connections were well established, this should allow us to extract the firmware. Don't disturb the hardware pattern, just move ahead. Excellent. Here you go. Here you can find we are successfully able to reading the flash. Let me wait for a couple of minutes until this process gets over. It won't take much long. So usually the firmware file will be a lightweight file. It will be in MB. So that should get completed in sooner time. So once this gets completed, let's verify the file size to ensure. Yes, now let me do ls to find. Excellent. Now we are able to find tplab.bin. Okay. We will also try to find the file size. So here you can find it's around almost 4 MB file, right? So let me have little more understanding about. Okay.
The file is file data. Okay. And we'll try to deep dive even more with the strings. Fantastic. So let me move ahead. Don't worry about the non-readable format. Just to scroll up. Okay. Here you can see baud rate is 115200. So this is the baud rate, if you remember, which we provided during the UART exploitation. And the IP address associated is 0.2 and its Ethernet address is provided correspondingly, and it uses eBoot 1.1.3. Okay, interesting. So it uses raw link eBoot version. I'll try to understand if there are any more interesting items. Starting kernel. Okay, so this is where we get lost. And then later, so ignore about the non-readable format. So this is either because the data is compressed, if not, it is encrypted. We will get into a way how to rule out these issues in the upcoming exercise. But for this exercise, it's all about. So if we follow the initial steps with the device and the software we have, if the software connection settings were properly done in such a way, the pin should be able to hook properly with the ROM. So if everything went well, so the ultimate result is we are able to grab or extract the firmware from the ROM. So this exercise, hope you enjoyed that we have successfully able to extract the bin file from the ROM, right, using the CH341A adapter pins. So that's all for this demo. Hello, hi, welcome back. So this is a continuation of ESP port exploitation. So this is her second exercise. In the previous exercise, we would have seen about extracting the firmware from a TP-Link router. This is a similar case, but I have added as one of the other exercise because it require a few more additional changes with the existing components we have. And this module is about extracting a firmware from an IP camera, which is the vendor is T-Link. So once again, a quick recall. So the required hardware we have is the setup is same. We have CH341A with an adapter clip and flash ROM and bin work. So the steps remains the same. First, we need to connect the tool. So ensure the tool is connected. So very first step is, let me go into the connected peripheral devices. We can see CH341. It's a connector. So we have the connector setup is ready. Then flash ROM and bin work. So in the previous case, we have seen flash ROM -p is program. The program is we have the corresponding adapter, and to read for -r,
and this is the file, output file, which we want to have. So this case is a bit different. Let me, what we can do is, we have the setup ready. Mm, So it requires additional component called -c. Let's say if let me continue with our old command of providing only the program name and the output file. So if we execute, since it is an ipcam, I have provided -r ipcam.bin. Okay, so this requires an additional detail where the software itself says that the connected setup, it seems to be having a footprint connected to few other chipset, right? So these are all different chip. So it wants us to identify the chip. So to have that, so this is the existing setup we have. So we have hooked the clip into the CH341A adapter. So it's an 8-pin socket. So this is the ROM where we can find MXIC. The ID is 12835F. So MX25L 12835F. 12835F MXIC MX. So the initial footprinting is the tool which we have identified is perfectly correct, and it wants us to specify the chip name with the parameter -c. So there is an additional parameter which we need to add, which is -c. So now we aware that this is the chipset. So copy this chipset. Okay. Okay, fine. So now we have instructed the tool much enough to read the file. So if the connection is established in a correct way, it should allow us to read the firmware from the ROM. Excellent. We can see there is a notification called reading. So in real time, it will be quick. I believe in previous case of the router, it was close to 4 MB. I think this would be a much longer firmware in case of the IP camera from T-Link. But let's wait for some more time. So until that the process get over, a quick recap is there is only a new addition where we need to add a chip name. So once then, the following step is to check the file sanitize. So using a command called file or strings. So let me check once the completion of the file. With this name will check the basic element of the file type and the strings command. And we can also use basic binwork tool to have a signature scanning to ensure we have extracted all the relevant firmware informations from the ROM. So let me quickly get back. Okay, still it's taking time. So probably it would be a longer than 4 MB because in the previous case that got completed in sooner time. Let's wait for some more additional time until that gets completed. And one more thing to remember is whenever you're doing a ASPI based hack, always remember not to power on the device.
Excellent. So let me have IP cam. Okay, so it's almost a 16 MB. That's why it took a longer time. So what we can do is let we have file ipcam.bin. Okay, so you can see the extraction was successful. It doesn't throw any error. So let me use some of the strings command. Okay, excellent. So this case we can see some of the RSA private key. So usually init would be a startup file. Excellent. So now we have some of the basics. So far it seems we have extracted close to 16 MB file from the ROM. So this is one more example, as it requires an additional detail I thought of adding the IP camera as well. So we can also verify the same with binwalk. Let me get into okay, we have the IP cam file, which I'm so this is the 16 MB file, 16,777,216. So 16,777,216. So I have moved this file into Ubuntu where I have installed the binwalk. So let me run. For the signature check. Yes. So this shows that the extraction has been completed successful, where we can see it's connected to Little Indian SquareFS file systems. All right. So the very first exercise of SPA is to connect, ensure you have the connection setups ready in such a way the hardwares are well connected. And the second step is to ensure the device able to identify the hardware and start connecting the software flash ROM with the instructions along with -p program or -c for chipset, and then to extract the file. So we are now successfully able to extract the file. In the upcoming exercise we can see the how other use cases we can extract from the files. That's all for this demo. Hope you enjoyed. Hello, hi everyone, welcome back. This module is a continuation of IoT hacking under Bluetooth attacks. So in this demo, we are going to see the option second.
which is using a hardware tool called UberTooth. So the kind of process which we need to undergo in this attack is, first we need to find the nearby Bluetooth device. As like how when infrastructure scanning, finding a live devices using the IP, this particular first type is to find the nearby Bluetooth device. Once we find the Bluetooth device, here instead of this IP, this works based on the MAC address. So once we find the MAC address, we need to hook the MAC address to sniff the particular Bluetooth device. And either you can do it in offline by having the output file as a pkf file. If not, if you are going to planning to have an interactive live session on Wireshark, you can create a pipe from this Ubertooth and send the live traffic to the Wireshark. So this demo, we are going to see how we can do an interactive hooking to Wireshark. The third is, once we found the logics of how different characteristics and the different handler works, we can able to create a malformed. So let's say if it's a smart bulb, the functions are switch on the bulb or switch off the bulb, and the color change are different characteristics approaching different handles. And if it is a smart lock, open and unlock are different characteristics, and for every characteristics it's need to reach the different handles. So once we found this background logics, we can use a GAT tool to stimulate without the help of the Bluetooth app. That is how we can able to hack the Bluetooth devices. So let's we quickly get into the Kali Linux, where we have all the tools. The setup is ready. The first one is to find the live using HCE tool, right? Okay, let me get into. So we can see the low energy scan has been initiated and it have identified a couple of devices. So let me wait. Okay, we can find. I will disconnect or end because we have find the target of E930, which is the descriptive is OKFG, which is none other our smart lock. Which is the fingerprint lock, the app lock, the lock name is OKLOK. Okay, so once we find, the second step is to attack the MAC address by hooking the MAC address via Bluetooth device and then pairing with Wireshark. Okay. So in background, we can see there are live traffics already running in the hooked interface of our target. Okay. The command which you need to do is okay. So this is the live traffic. Okay. The command you have to do is sudo ubertooth blte, that is the Bluetooth, where we are planning to target the MAC address which we have identified in the first HCI tool scan, and we are going to create a pipe. The pipe is, once we created this pipe, what you have to do is you have to go open up a Wireshark. Under capture, you have to point out, instead of Ethernet or wireless, you have to choose the pipe interface to have that connection enabled. So once you have the setup is ready, so these are all the live traffics which we have captured. Okay, so you can see in background, and you can see the values getting changed, which means the live traffic's getting updated. We are able to sniff the traffic by pointing with the MAC address. In background, you can see 700, almost 700 plus traffics has been captured. Okay, so these are all the user informations which is associated. So we can see different handles and characteristics, right? So the third one is, after having a most understanding on about the tool logic and the different handles, what we can do is you have to create a malfunction using a GAT tool, right? So here the GAT tool is
Okay, so this is the cat tool. Okay, what you have to do is sudo get tool and the kind of interface which you are connecting HC here. I'm using HCA1 is pointed to it. You can find the other HCA conf using HCA config. You can find this is the external Bluetooth adapter and this is the Ubuntu. So once you have the interface which is the HCA0 or 1 pointed to the interface, next you have to point out the target of the MAC address and hyphenize the interactive. Then second, once you pointed out, it will get into a kind of a shell pointing towards your MAC address target. Then you have to do connect, and then after connect you can give basic initial commands like primary, where primary is to have different handles. So you can find the attribute handle. It have initial connections of 3 handles: 0x001, 0x008, 0x009. Okay, these are all couple of handles, and different characteristics associated is for every particular handle different characteristics. 0x00a, 002 and 0x01 are different character properties connected to different handles. So this is how we can able to connect with the Bluetooth. So we can see once you get into the connect, okay, attempting to connect with the ID, and now the connection is successful. So what you can do is you can go for primary, you can find different handles, and once if we want to have a better understanding on the characteristics, we can see how each handles connected to different characteristic values. So these are all indicatives of the values which are exchanging between the Bluetooth device, that is the app, and the device. So basically these are all the different tools associated with the option to attack on Bluetooth using Ubuntu. So that's all we have for today for this demo. Hello everyone, welcome back to the நம்ம IoT அட்டாக்கிங்ல firmware analysisல இருக்கோம். ஸோ firmware analysisல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செஷன்ஸ் வந்து firmware வந்து எப்படி எமுலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ firmware ரிலவெண்டடாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து ஹார்ட்வேரோட நீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதை ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து எமுலேட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாலஜிஸ் வந்து ஓஆப்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஓடபிள்யூஏஎஸ்பியோட ஐஓடி செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங்ஸில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் தேர்ட் கேசஸில் ஃபர்ம்வேர் ரிலவெண்டடாக வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ம்வேர் ரிலவெண்டடாக எமுலேஷன்ஸ் பற்றி இந்த மெத்தடாலஜிஸில் அதிகமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் லாஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எமுலேட்டிங் ஃபர்ம்வேர். ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் வந்து இதை பற்றி அதிகமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ லார்ஜ்லி என்ன மாதிரியான டூல்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா ஃபார்மாடைன், அப்புறம் வந்து குவிக் எமுலேட்டர், அப்புறம் பின்வாக் மாதிரியான டூல்ஸஸ் வந்து தேவைப்படும். ஸோ அந்த டூல்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை பற்றி பார்த்துட்டு ஒரு ஹை லெவல் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸும் பார்த்துட்டு நான் அந்த செட்டப் ரெடியாக இருக்கேன். ஸோ அந்த விஎம் நம்ம வந்து இமேஜஸை ரெடிமேடாக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ தட் நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் அதுக்குள்ளே தேவைப்படுற பின் ஃபைல்ஸை போட்டுட்டு நீங்கள் ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இருந்தாலும் இப்போ ஹை லெவலில் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் இதை நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன், ஒரு குவிக் வாக் த்ரூ. ஸோ வந்து இதில் வந்து Ubuntu 18.0.4 நான் ஏன் Ubuntuவோட லோவர் வெர்ஷன் போனேன்னா ஃபார்மாடைன் வந்து அதோட லைப்ரரிஸ் நிறையா வந்து Python 2 தான் டிபெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு டவுன் கிரேட் பண்ண வெர்ஷன்ஸ்னால Ubuntu மாதிரி ஸ்டேபிள் வெர்ஷன்ஸை சூஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து விசிபாக்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் சூட்னே சொல்லலாம். நிறைய வந்து யூனிக்ஸ் யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இதில்
பேக்கேஜ் மாதிரி பண்ணி ரன் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து ஃபார்மாடைன், அப்புறம் வந்து பின்வாக்ன்றது வந்து ரீஃபார்ம் லேப்ஸோடது, விச் இஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து பின்வாக் ஒர்க் அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற இது வந்து V3ல இப்போ தான் 2025ல ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஐஓடி டிஃபெண்டர் வந்து இப்போ இதோட அட்வான்ஸ்டு இது வந்து ஐஓடி டிஃபெண்டர் அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு, ஃபர்ம்வேர் அனாலிசிஸ். ஸோ வேறு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் தேவைப்படுது. ஸோ அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக PostgreSQL எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து கியூ எமுலேட்டர். ஸோ கியூ எமுலேட்டர் வந்து அது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் எமுலேட்டர் தான். நிறைய ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஜஸ்ட் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஆர்ம், வெப்ஸு, பவர் பிசி, RX, T6. ஸோ இப்படி எல்லா இதுவுமே இந்த கியூ எமுலேட்டர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாரு. ஸோ இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் முடிச்சிருந்தேன். அப்புறம் பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையுமே அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் விசிபாக்ஸு, அப்புறம் அதர் சப்போர்ட்டிவ் பேக்கேஜஸ். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த கமெண்டை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். நான் எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். ஸோ இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஃபார்மாடைன் போங்க. அதுக்கப்புறம் பின்வாக் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பின்வாக்கில் நீங்கள் லேட்டஸ்ட் கொடுத்து க்ளோன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ் போயிடும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா சம்வேர் இந்த 2.3 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து அந்த 18.2 பைத்தான் 2 அது ரிலவெண்டடாக சப்போர்ட்டபிள் ஃபைல்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டவுன்கிரேட் பண்ணிவிட்டு அதே இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு அப்புறம் செட்டப்லாம் சிம்பிள் தான் இது. ஸோ இதோட பின்வாக் இதில் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் ஃபைல்லே கொடுத்துருப்பாங்க. பைத்தான் செட்டப் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து PostgreSQL வந்து இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு இதே பாஸ்வேர்டு ரிலவெண்டடாக -u யூசர் பாஸ்வேர்டுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் டிபி டேட்டாபேஸ் ஒன்று இது வந்து இதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடுங்க. பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இது வந்து டேபிள் கிரியேஷன்ஸ்க்கு அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுங்க லாஸ்ட்டாக. ஸோ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் மோர் ஐட்டம் வந்து QEMU. ஸோ QEMU வந்து இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க ஆர்கிடெக்சருக்கு இது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் முக்கியமாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து அன்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபார்மாடைன் இது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் போயிட்டு நம்மளோட இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் பார்த்து எங்கேயோ நம்ம இதில் ஹோம் டைரக்டரியில் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஹோம் டைரக்டரி வந்து கொடுத்துருங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் இதோட இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ். ஸோ குயிக்காக இன்ஸ்டாலேஷன்ஸில் இப்போ லாஸ்ட் அந்த ஸ்டெப்ஸில் ஸோ லாஸ்ட் நம்ம பண்ணதில் இது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வந்து அந்த இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் ஃபைலில் ஸோ இந்த பாத் மட்டும் நம்ம அடிஷ்னலாக ப்ரொவைட் பண்ணணும். மீதி எல்லாமே அந்த ஸ்டெப்ஸ் ரிலவெண்டடாக டிஃபால்ட் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் எமுலேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து எதர் நீங்கள் லோக்கலில் டவுன்லோட் பண்ண பின் ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா பின் ஃபைலை மூவ் பண்ணிடுங்க. பின் ஃபைல் மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேரெக்டாக அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே வந்துடலாம். இல்லை அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் டபிள்யூகேட் மூலியமாக ஒரு ஜிப் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த ஜிப் ஃபைல்லேருந்து நீங்கள் இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டர் உள்ளே வாங்க. இப்போ அதை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட இமேஜஸ் வந்து இங்கே இப்போ நான் நிறைய ரன் பண்ணனால டூல் இருக்குது. ஸோ உங்களோட நம்பர் என்ன அப்படின்றத இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நம்பர் என்னன்றதை பார்த்துட்டு அதையே வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து 2, 3 இன்க்ரிமெண்டலாக வர இடங்கள்ல கொடுத்து முக்கியமாக வந்து நெட்வொர்க் காம்பனண்ட் அங்கேயும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க. ஸோ பிகாஸ் அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு இது எமுலேட்டரில் ஸ்பின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஐபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இங்கே வந்து 0.100 அப்படின்றது தான் இது. அது முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு வெப்லாக் நம்மளுக்கு எனேபிள் ஆகும். விச் மீன்ஸ் இப்போ அந்த ஃபார்ம்வேர் வந்து நம்மளுக்கு ஹார்ட்வேர் இல்லாமலே அந்த கியூ எமுலேட்டர் மேலே ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐபி நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஐபி ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிளே ரன் பண்ணலாம். ஸோ இது குயிக்காக அகெயின் இதில் போனோம் அப்படின்னா ஸோ நான்
ஸ்டெப்ஸ் வந்து இதில் இது பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் காம்பனண்ட் 2ன்னு சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஐபி பிக்கப் ஆகி ஒரு ஐபி அசைன் ஆகும். ஸோ இது ரேண்டமாக உங்களுக்கு அந்த டைமில் எந்த ஐபி அசைன் ஆகுதோ இது லாஸ்ட் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டெப்புக்கு வந்ததுக்கப்புறம். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பின்வாக்லேருந்து உங்களுக்கு 1-2 ஸ்டெப்ஸ் காமிக்கணும் அப்படின்னா ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம பின்வாக்ல 2.3ல இப்போ வந்து செட்டப் ஃபைல்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் வந்து அதில் ஒரு டிபெண்டன்சிஸ் எரர் காமிக்கும், பட் இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டாக செட்டப் டாட் பைத்தான் ஃபைலில் நம்ம ரன் பண்ணுறோம். ஸோ அப்பையும் நிறையா லெகின்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே எடுத்துரும். முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டலேஷன்ஸை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா பின்வாக்குன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் விச் மீன்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ்க்கு ரெடியாக இருக்குது. ஸோ விச் என்ஷூர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து எந்த டிபெண்டன்சிஸ் இல்லாமல் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை wget அப்படின்னு போட்டுட்டு நீங்கள் யூஆர்எல் கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை வெளியில் மெயின் ப்ரைமரி மிஷின்ஸ்லேருந்து இங்கேருந்து காப்பி பண்ணி மூவ் பண்ணாலும் சரி. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டெப் இல்லைன்னா அந்த wget விச் மீன்ஸ் இந்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் பார்த்து எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னதையும் அந்த இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம பார்த்ததையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் பண்ண எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் எந்த ஜிப் ஃபைல் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஜிப் ஃபைல் அப்படியே இது பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து நெட்கே இருக்காங்க அது. ஸோ இங்கே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸில் ஒரு இமேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த இமேஜ் ஐடியை வச்சு தான் நம்ம அடுத்து கொடுக்குற இது வந்து நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் 2 அப்படின்னு சொல்லி எந்த இமேஜ் ஐடியோ அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து கேட்போம், விச் மீன்ஸ் அந்த பிஸி பாக்ஸ் எனேபிள் ஆகி. ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நெட்வொர்க் இது வந்து அட்ரஸ்க்கு வந்து அந்த ஷெல் ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுவோம். ஸோ இது வரைக்கும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வருங்க. அப்புறம் அந்த ஐபி அசைன் ஆகி பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் டேரெக்டாக உங்களுக்கு டிஃபால்ட் லாகின் தான் உங்களுக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் வந்த உடனே இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது வந்து மவுண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்கியர் இதுக்கான இது வந்து இப்போ லாகின். ஸோ லாகின் வந்து அட்மின் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். ஸோ இப்போ இது ஸ்பின் அப் ஆனது வந்து 1.100ன்னு பார்த்தோங்களா. ஸோ அந்த 1.100 ஸோ இப்போ இதான் இதோட அந்த ஃபைல். ஸோ இப்போ நீங்கள் அப்படியே டிப்பிக்கலாக வந்து ஒரு ஃபர்ம்வேரை இப்போ நம்ம வித்தவுட் ஹார்ட்வேர் இல்லாமல் ரன் பண்ணுறோம். அந்த கியூ எமுலேட்டர். ஸோ அதுதான் இதுக்கான மேக்ஸிமம் பிஸி பாக்ஸஸ் இதெல்லாம் தான் சப்போர்ட்டிவ் ஃபைல்ஸ் இது. ஸோ இப்போ அது மூலியமாக ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக இப்போ நீங்கள் இது ஒரு பாக் மூலியமாக கூட இன்டர்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்டர்செப்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லா ரெக்வஸ்ட்டையும் இதுக்குள்ளே எடுத்து பிளேயர் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஹார்ட்வேர் காம்பனண்ட்டுக்கான ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து ரீலோட் பண்ணிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எமுலேட்டிங் தி ஃபர்ம்வேர். இது மூலியமாக நம்மளால வந்து ஃபர்ம்வேர் அனாலிசிஸில் ரெகுலரான இது வந்து ஸ்டெப்ஸ் என்னவோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து 6th ஸ்டெப் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்கமிங் மாடியூல்ஸில் அதர் ஸ்டெப்ஸில் முக்கியமான ஐட்டம்ஸ் வந்து கைட்லைன்ஸ் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாடியூலை பொறுத்தளவுக்கு இதுதான் எமுலேஷன் தான் இது பண்ணுறோம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் டெமோ. ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஐஓடி எக்ஸ்ப்ளோயிட்டேஷனில் UART மாடியூலை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து இன் ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸில்
UART பற்றியான ஃபண்டமெண்டல்ஸ், அப்புறம் வந்து அந்த பின்னெல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த செஷன்ஸ் வந்து இப்போ அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருந்தோம்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த UART போர்ட் மூலியமா நம்ம வந்து அந்த ஹார்ட்வேருக்குள்ளே எப்படி நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு VM ரன் பண்ணியிருக்கேன். நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த VMல இப்போ அந்த டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணால் அந்த டிவைஸை நான் இப்போ ப்ரைமரி மிஷின்ஸில் கனெக்ட் பண்ணாமல் இது விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸில் ரன் பண்ணுறதுனால நான் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸை கனெக்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ்குள்ளே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, இதில் வந்து யூஎஸ்பி டிவைசஸில் இந்த ஆட் ஆயிருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா UART பிரிட்ஜ் எஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஆட் ஆயிருக்கு. செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ எந்த டெர்மினல்ல இது கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. அதாவது இன்டர்ஃபேஸ் இப்போ நம்ம இன்னும் இதோட கன்சல்க்கு போல ஸ்க்ரீன்ற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி UARTக்குள்ள போல ஜஸ்ட் நம்ம அந்த பிரைமரி டிவைஸ் தான் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது அந்த கன்வெர்ட்டரோட TTY USB 0. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த USB 0 கூட நம்ம போய் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அது என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ சூடோ ஸ்க்ரீன் இப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன்ன்ற சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக என்ன பண்ணுறோம், /dev TTY USB 0 இங்கே பாட் ரேட் வந்து 115200. இது பாட் ரேட் என்ன எப்படி அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போங்க. ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ தான் நம்ம UARTல நம்ம வந்து லிசன் பண்ண போகிறோம். ஓகே. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட டிவைஸை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ விச் மீன்ஸ் ரவுட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆன் பண்ணுறேன். வா ஹியர் யூ கோ. இப்போ அதில் பார்க்கலாம் UPort 113. ஸோ இதான் வந்து நிறைய எம்பெடட் டிவைசஸில் இருக்க டிஃபால்ட் பூட் லோடர். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நல்ல ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் பார்க்க முடியுது. அப்படின்னா வந்து நம்ம கரெக்டான பாட் ரேட்டில் நம்ம டிவைசஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நீங்கள் பாட் ரேட் மாற்றி போயிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறையா சைஃபர் கேரக்டர்ஸ் வந்து இதாகும். ஸோ இப்போ இது ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் இண்டிகேட்டட் ரேட். இப்போ நம்ம கரெக்டாக UART போர்ட்டில் நம்ம நல்ல டிவைஸை விச் மீன்ஸ் இந்த டிவைக்கிங் போர்ட்டில் இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளால எவிடெண்ட்டாக தெரியுது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ LS. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் URL SBIN பின் இது மாதிரி நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணலாம்னா ஓகே. ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய ஃபைல்ஸோட பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது. அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ராக்லாம் போனீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ரீட் பெர்மிஷன்ஸ் தான். இது வந்து ரைட் பர்மிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம இப்போ UARTக்குள்ள சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டோம். இந்த ஃபைல் பர்மிஷன்ஸையும் நம்ம இதை பார்த்து வச்சுக்கணும். தட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன் தி அப்கமிங் எக்ஸசைஸ். ஸோ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸசைஸ் 2 வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அது வந்து என்னன்னா, செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த கன்வெர்ட்டரை. அப்புறம் அந்த TTYயோட எந்த டெர்மினல்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். மூணாவது அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணது 0வா 1ஆன்னு பார்த்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே. Just one second. Charger மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். எஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் 2. ஸோ அப்பாலஜிஸ், சார்ஜஸ் போடுற மாதிரி இருந்தது. ஸோ சார்ஜ் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம்னா, இப்போ நம்ம நல்லா பர்ஃபெக்டாக UART கூட கனெக்ட் பண்ண முடியுது. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸசைஸ் இது. ஸோ இதில் இன்னும் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போ OMI அப்படின்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளால பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும். தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இன் அப்கமிங் இதில் வந்து நம்ம எப்படி அதை கண்டினியூ பண்ணுறது அப்படின்றத இதில் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸசைஸ் 3க்கு போகலாம். ஸோ இப்போ எக்ஸசைஸ் 2 வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக UART போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ரெக்குவயர்மெண்ட். அது நம்ம பண்ணிட்டோம். செகண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ் வந்து ஹண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ அதில்
ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பின்னில் போகலாம். வாவ்! ஸோ இங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா, மவுண்ட், அன்மவுண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு. இது நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஃபைல் டைரக்டரிஸ் பத்தி பார்க்கறதுக்கு. சேஞ்ச் மோட் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே இருக்கு. அப்புறம் மேக் டைரக்டரி இருக்கு. ஓகே. அப்புறம் வந்து பிஸி பாக்ஸ். ஓ! ஓகே. ஸோ இதுதான் இங்கே நம்மளுக்கு இருக்கிற ட்ரம்ப் கார்ட். ஸோ இதில் என்னன்னா, பிஸி பாக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு யூனிக்ஸ் பேஸ்ட் யூட்டிலிட்டி டூல்ஸ் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் சூட்ஸ் மாதிரி நிறைய இது வந்து எனேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து இப்போ என்ன எவ்வளோ எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னன்றத ஒரு ஹை லெவலில் பார்க்கலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஹோம் கூட இல்லை. அப்புறம் வந்து நெட் ஸ்டேட்டஸ், நெட் கேட்டு தான் ரிவர்ஷலுக்கு, பட் அது இல்லை. ஒன்லி நெட் ஸ்டாட் மட்டும் தான் இருக்கு. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரிவியல் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு அடுத்து இருக்கிற போகிற ட்ரம்ப் கார்டு. ஸோ இது மூலியமாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஃபைலை டிவைஸ்லேருந்து வெளியில் எப்படி எக்ஸ்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுறதும், அப்புறம் வெளியிலேருந்து உள்ள ஒரு சில ஃபைல்ஸ் வந்து எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத அப்கமிங் செஷன்ஸில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எனுமரேஷன்ஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபைல் பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, வெளில வந்துட்டு திருப்பி வந்து எஸ்பன் போகலாம். ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இனிட்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கா? ஓகே, இனிட். ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு அப்கமிங் செஷன்ஸில் பார்க்கலாம். இதை வச்சு நம்ம வந்து எந்த டேட்டா, இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைல் ஐஓடியை பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இப்போ நம்ம ஹை லெவலில் ஒரு 2 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே. ஒன்று வந்து பின் ஃபைலில் போனோம், பிஸி பாக்ஸ் இருந்தது, ட்ரிவியல் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ரெண்டாவது வந்து எஸ்பின்ல போனோம்னா இனிட் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ இப்போ எனுமரேஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுதான் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 3. Let me catch up in exercise 4. ஸோ எக்ஸசைஸ் 4 வந்துட்டோம் அப்படின்னா, அப்போ இது வந்து எப்படி டேட்டாவை வந்து எக்ஸ்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் டிவைஸ்ல இருந்து அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ டிஎஃப்டி இங்கே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். கரெக்டா? ஸோ இது டெவலப் பண்ண பிஸி பாக்ஸில் இங்கே பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், காலி லினக்ஸில் இது எனேபிள் ஆயிருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பை டிஃபால்ட்டாக எனேபிள் ஆயிருக்கும், பட் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இது வந்து இதோட டிஃபால்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபைல் பற்றி பார்க்கலாம். இது நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்ஆர்வி டிஎஃப்டி பிடி. ஸோ இதுதான் அதோட பாத். இது நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, திருப்பி இந்த மாதிரி கன்சோல்குள்ளே மூவ் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஃபைல் மூவ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதுவும் எனேபிள் பண்ணியிருக்கணும்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ மீன் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் வந்து ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டோம். ஓகே. இப்போது நம்மளுக்கு தேவை வந்து எஸ்பின்ல தான் தேவை. ஸோ எஸ்பின்னுக்குள்ள இனிட்ன்ற ஒரு ஃபைல் தான் தேவை. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ட்ரிவியல் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த இனிட்ன்ற ஃபைலை நம்மளோட மிஷினோட ஐபிக்கு மூவ் பண்ணணும். ஸோ இதில் நம்மளோட மிஷினோட ஐபி பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஓகே 1.3 அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், 1.3க்கு இந்த இனிட்ன்ற ஃபைலை மூவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்னா, சிடிஎஸ்ஆர்வி ஸ்லாஷ் ஓகே. இப்போ பாருங்க, வெறும் ஹலோ டாட் டெக்ஸ்ட் தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு ஃபைலை இங்க இருக்கிற இனிட் ஃபைலை ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் மூலியமா 1.3ன்ற நம்மளோட மிஷினுக்கு வெளியில இதை எக்ஸ்ஃபில்ட்ரேட் பண்ண போறோம்.
இதுதான் exercise 4 ஓடது. Exfiltrate a file from the device to OS using a UART port. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ 100% முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வந்துருச்சு. அதை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு திருப்பி எல்எஸ் கமெண்ட் போட்டோம்னா here you go. ஸோ இப்போ நம்மளால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஃபைலை உள்ளேருந்து வெளியில் UART போர்ட் மூலியமா நம்மளால எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுது. இதுதான் எக்ஸசைஸ் 4. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் டெமோ. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் 5ல அடுத்து மீட் பண்ணலாம். அதில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஐட்டம்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபைலை எப்படி நம்ம வந்து இந்த டிவைஸ்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஸோ வெல்கம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் 5ல இருக்கோம். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் 5ன்றது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்ஜெக்டிங் டேட்டா ஆன் டு அ டிவைஸ். இப்போ நம்ம வெளியிலேருந்து உள்ள வந்து டிவைஸ்குள்ளே எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பிஸி பாக்ஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் வெர்ஷன் தேவைப்படும். ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய இது வந்து மேக் டைரக்டரி அந்த மாதிரி 1-2 இருக்கு. பட் வந்து நிறைய கமாண்ட்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகல, நெட் கேட் அந்த மாதிரியான கமாண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃபுல் பிஸி பாக்ஸ் இதை வந்து எனேபிள் பண்ணி மூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, இதில் உள்ள போகலாம். அதை என்ன பண்ணலான்னு கேட்டீங்க, ஸோ இப்போ இதில் பிஸி பாக்ஸில் டவுன்லோட் ஃபைல் யூஸ் பண்ண. இப்போ இந்த ஃபைலில் இந்த வெர்ஷன்ஸ் லோவஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், மெப்செல் இஎல் அப்படின்றது வந்து லிட்டில் இண்டியன். ஸோ இந்த ஃபைல் ஃபார்ம் மட்டும் நம்ம இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் இதில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது மூலிமா நம்மளுக்கு இது லிட்டில் இண்டியன் இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ இந்த ஃபைலை இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஃபைல் பார்த்தேன், காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே வந்து நம்மளோட காலி லினக்ஸோட இதில் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இதில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஃபேன்டாஸ்டிக் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. எஸ். ஸோ இப்போ ஃபுல் வெர்ஷன் இங்கே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபைலை நம்ம அங்கே மூவ் பண்ணணும். விச் மீன்ஸ் இந்த ஹார்ட்வேர் இதுக்குள்ளே மூவ் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் ஹார்ட்வேரில் எல்லா இதுலேயும் மூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய இதில் மூவ் பண்ண முடியாது. இப்போ பின்னில் எல்லாம் போயிட்டு நீங்கள் வந்து மேக் டைரக்டர் எனேபிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வி ஹேக்கில் வந்து டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியாது. சரி, ஒரு ஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, உள்ள வந்துட்டு பிஸி பாக்ஸில் மவுண்ட் எனேபிள் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ மவுண்ட் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓகே. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஸ்பான்ஸ் எஃபர்ஸ் தான் இருக்குது. அதனால ரீட் ஒன்லி ஃபைல். ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம்னா, ஸ்டில் இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து ரேம் எஃப்எஸ் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து வேர் ஃபைல்குள்ள இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரன் டைமில் ஜென்ரேட் ஆகுது டைனமிக்காக ரேமில். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு பெர்மிஷன்ஸ் இருக்குது. அதனால இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, வேரில் போயிட்டு அப்புறம் வந்து டெம்ப் உள்ள போகலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போது நம்ம இங்கே வந்து ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ மேக் டைரக்டரி வி ஹேக் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இங்கே கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, வெரி குட். ஸோ வி ஹேக் டூல்னு இங்கே ஒரு இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணோம்னா, இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நம்மளால வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் ஆக்சஸ் இருக்கிறன்றதுல இங்கே வந்து நம்மளால இந்த ஃபுல் பிஸி பாக்ஸை வந்து நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பிஸி பாக்ஸ் -r-g ஸோ இது என்ன பண்ண போறோம்னா, பிஸி பாக்ஸ் மெப்செல் அப்படின்றத நம்மளோட ட்ரிவியல் ஃபைல்ஸ் இதுல இருந்து டவுன்லோட் பண்ண அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ரவுட்டருக்குள்ள யூஆர்ட்டுக்குள்ள ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு ஓகே இப்போ டவுன்லோடு வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதில் கேபிட்டல் டி வராது, ட்ரிவியல். ஓகே, ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்.
சூப்பர். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இதோட ரீட் அண்ட் ரைட் ஆக்சஸ் ஒரு ஃபோல்டரை வார் டெம்ப் பண்ணுறதை கண்டுபிடிச்சோம். அந்த கண்டுபிடிச்ச இதுக்குள்ள இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இன்டர்நெட்ல இருந்து நம்மளோட காலி லினக்ஸுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்த பிசி பாக்ஸ் மிப்செல் அப்படின்ற இந்த பிசி பாக்ஸ் மிக்செல் இதை வந்து நம்மளால சக்ஸஸ்ஃபுல்லா இங்க எடுத்துட்டு வர முடிஞ்சது. ஸோ இதோட பியூட்டி என்னன்னா இப்போ பிசி பாக்ஸ் மிக்சர்ல உள்ள இப்போ ப்ரீவியஸா பாத்தீங்கன்னா ஓஎம்ஐ வெளில நம்மளால ரன் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ ஓகே. ஸோ இதுல என்ன பண்ணலாம்னா சேஞ்ச் மோட் 777. ஓகே. ஸோ இப்போ பண்ணி பார்க்கலாம். சரி. ஸோ ஓகே, வெரி குட். இப்போ வெளில இருந்து நீங்க நார்மலா ரன் பண்ணீங்கன்னா அந்த கமாண்ட் வந்து நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வரும். கரெக்ட். வெறும் ஹோமை அப்படின்னு டைப் பண்றேன். அதே இது இப்போ நீங்க லேட்டஸ்டா இருக்கிற நம்ம பிசி பாக்ஸ்ல இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல யூட்டிலிட்டி இருக்கு. ஸோ இதுல போனீங்கன்னா நம்மளால இது வந்து இது பண்ண முடியும். ஸோ இது மட்டும் இல்லை, இப்போ நம்மளால சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு டேட்டாவை இன்ஜெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு கம்ப்ளீட் இதை. ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்மளுக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது, இப்போ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு ஒரு பியூட்டி ஒன்று பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரிவர்ஷல் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நான் வந்து ஒரு லிசனரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். நெட்கேட் வந்து இப்போ இதில் எனேபிள் ஆயிருக்கு அப்படின்றத இதில் வந்து செக் பண்ணலாமா என்னென்ன எனேபிள் ஆயிருக்குன்னு. ஸோ இப்போ வந்து டாட் / பிசி பாக்ஸ் வெப்சைட். வாவ், இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நெட்கேட் வந்து நெட்கேட் வந்து எனேபிள் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற ட்ரம் கார்டு. இதோட ப்ரீவியஸ் இதில் போனீங்கன்னா இப்போ இதோட இதில் வந்து இப்போ இன்பில்டா இருக்க பிசி பாக்ஸ் பாருங்க. இதுல எவ்வளோ கமாண்ட் இருக்கு, இவ்வளோ தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்மளோட கம்ப்ளீட் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ அதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெட்கேட் தான் நம்மளோட ட்ரம் கார்டு. ஸோ அது மூலியமா ஒரு ரிவர்ஷல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், பில்லேருந்து உள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து ஆர்ட் டெம்ப்ல இருந்தோம். ஸோ இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா / பிசி பாக்ஸு வெப்செல். இப்போ இதில் வந்து நெட்கேட் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. நெட்கேட் வந்து நம்மளோட ஐபி வந்து 192.168.1.3. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு நெட்கேட்டை வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ போர்ட் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு லிசனிங் போர்ட் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட ஐபி 1.3, அதில் இந்த போர்ட் வந்து எனேபிள் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இப்போ கமாண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். 1.3ல 4.4 இந்த போர்ட்டுக்கு எதை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா -bin/sh. ஸோ இதுதான் எல்லா கமாண்ட்ஸ் இதில் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் கமாண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம். பிசி பாக்ஸ் நெட்கேட்டை எனேபிள் பண்ணுறீங்க. அப்புறம் இங்கேருந்து இந்த லிசனிங் போர்ட்டுக்கு நம்மளோட ரிவர்ஷனில் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறதான் கமாண்ட். ஸோ இது இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகுதான் டெஸ்ட் பண்ணலாம். /bin/. So netcat 191.3
ஓகே. ஸோ ஸ்பெல் செக் தான். ஸோ பிஸி பாக்ஸ். ஓகே, வெரி குட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளோட லிசனரு எக்ஸ்டர்னலாக 1.6ன்றது தான் நம்மளோட ரவுட்டர். ஸோ இது என்ன பண்ணி பார்க்கலாம்னா ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி. இப்போ இதோட ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி எங்கே இருந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வார் டெம்பிள் இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ இதோட ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி வாவ். ஸோ இப்போ உங்களால் பார்க்க முடியும். எல்எஸ் போனீங்கன்னா இது எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல். ஸோ இப்போ இங்கிருந்தும் நீங்கள் வந்து பிஸி பாக்ஸ் வேணும்னா ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிஸி பாக்ஸு வெப்செல் ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் த செஷன். ஸோ இதுதான் வந்து அட்மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா UART போர்ட் மூலியமாக நம்மளால வெளியிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை வந்து இந்த டிவைஸ் கூட இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த இன்ஜெக்ட் பண்ணதை இன்னும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பிஸி பாக்ஸை ஃபுல் இது வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல் இதில் நெட்கேட் எனேபிள் ஆயிருக்கு. நெட்கேட் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ரிவர்ஷனில் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேக் டோர் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பேக் டோர் வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரிவர்ஷனுக்கு நம்மளால இந்த இது வந்து டிவைஸை வந்து ரிமோட்டாக நம்மளால கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். So hope you enjoyed the session. We'll catch up in another module. Thank you. ஸோ வெல்கம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம ஐஓடி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸில் ஹார்ட்வேர் செக்ஷனில் இருக்கிறோம். அண்டர் ஹார்ட்வேர் செக்ஷனில் வந்து SPI சீரியல் பெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து ஹேக்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ அதில் வந்து ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸில் நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். டைப்ஸ் ஆஃப் ராமில் வந்து வேறு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க TP லிங்கில் வந்து ஒரு 8 பின் ராம். ஸோ அதுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதோட இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை வந்து CH341A ப்ளஸ் அடாப்டரும் அப்புறம் அதோட கிளிப், இது 3 ரெக்குவயர்மெண்ட்டு. அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் லெவலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் ராமும் பீன்வாக்கும். ஸோ இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ நம்மளோட செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம், நான் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் CH341 இதுதான் வந்து நம்மளோட அடாப்டர். இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அடாப்டர். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சஃபிஷியன்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சாஃப்ட்வேர் ரெடியாக இருக்கா அப்படின்றதுக்கு ஃப்ளாஷ் ராம் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்ன தேவைன்னா ஃப்ளாஷ் ராம்க்கு -P போட்டு ப்ரோக்ராம் நேம்ன்றது டிஃபால்ட்டாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பின் டைப். இப்போ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வந்து CH341A SPI சீரியல் பெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸ் ரிலவெண்டடாக இருக்கிற டிவைஸ் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ளாஷ் ராம்க்கு ப்ரோக்ராமருக்கு -P அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்புறம் இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ -R போட்டுட்டு ரீட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஃபைல் நேம் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இதான் டெஃபினேஷனில் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ளாஷ் ராம் -P ஃபார் ப்ரோக்ராமர் நம்ம யூஸ் பண்ண இது தான் இங்கே ப்ரோக்ராமர் 341A அப்புறம் வந்து நம்மளோட ஃபைல். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இதில் நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா ஃப்ளாஷ் ராம் -P ஸோ CH341A _SPI அப்புறம் வந்து ஒரு அவுட்புட் ஃபைல். இந்த அவுட்புட் ஃபைல் வந்து என்ன பண்ணோம்னா TP லிங்கோட லேபு. ஸோ .bin ஃபைலாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கலாம். ஃபென்டாஸ்டிக். ஸோ இப்போ கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரீடிங் ஃப்ளாஷ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போது ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இப்போ நீங்கள் ராம்லேருந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஃபர்ம்வேர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணுறப்போ என்ஷூர் உங்களோட இது வந்து ரவுட்டர் ஆனில் இருக்கக்கூடாது.
ஸோ ஆஃப் மோடில் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து ஃப்ளாஷ் இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ராம் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இட் வில் டேக் அ லாங்கர் டைம். ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் until it gets completed. ஸோ நீங்கள் ரியல் டைமில் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்மளோட அவுட்புட் ஃபைல் வந்து tp-link.bin அப்படின்ற ஃபைல் வந்து வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, tp-lab.bin அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ இப்போது ஸ்டெப்ஸ் படி போனோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபைலை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஃபைலை வந்து இப்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்க ஃபைல் பற்றி அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைலில் போட்டோம் அப்படின்னா எஸ் டாட்டா நைஸ். ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரிங்ஸ் வச்சு இந்த ஃபைலை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா யூபூட்டோட வெர்ஷன் சிஸ்டம் போர்ட் ஃப்ளாஷ்லேருந்து இதாக இருக்குது. இது சர்வருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க ஐபி வந்து 192.168.0 சீரீஸில் இருந்துச்சு. நம்ம ப்ரீவியஸாக யூஆர்ட் செஷன்ஸில் பார்த்தோம் 192.168.0 சீரீஸில் இருந்தது. ஸோ அதை பற்றி தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. அப்புறம் வேறு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ ஈத்தர்நெட் அட்ரஸ், ஐபி அட்ரஸ் வந்து 0.2. ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். நத்திங் டு பி worried. பிகாஸ் அதெல்லாம் வந்து எதர் என்கிரிப்டடாக இருக்கலாம், இல்லை கம்ப்ரஸ்டு டேட்டாவாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் வரல. ஸோ அதை இப்போதைக்கு இக்னோர் பண்ணுங்கள். லேட்டராக மல்டிபிள் வேஸ் இருக்குது. ஸோ அது மூலிமா இதுலேருந்து இன்னும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓ ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ நீங்கள் யூஆர்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருப்போம்ல, யூபூட் 1.1.3. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் அதில் இருக்குது. விச் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம லைவாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஃபைலில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக வர்றதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஓகே, ஸ்டார்டிங் அட்ரெஸ்ஸு, லிங்க்கு, ஃப்ளாஷ் காம்போனண்ட் வந்து SPI ஃப்ளாஷ். அப்புறம் ARP டீட்டெயில், TFTP, ஓகே. ஸோ பாட் ரேட் பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இப்போது அடுத்து நம்ம பின்வாக்லேருந்து கூட சிக்னேச்சர் ஸ்கேனிங்ஸில் நம்ம அதை இன்ஷூர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெட்பூட், ஹோஸ்ட் நேம், ரூட் பாத். ஓகே, ஸோ இப்போது நம்மளால் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோட ஃபைல் போர்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் டேட்டாஸ் நம்மளால் ரீட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்புறம் இதிலிருந்து ஃபுல்லாக ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் இல்லை. ஸோ LSI ஃப்ரம் இப்போது ஓகே அரௌண்ட் 4 MB பக்கத்தில் ஃபைல் இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த டேட்டாஸ் இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த TP லேப் டேட்டாவை தான்
நம்ம வந்து பின்வாக்கில் வச்சு பார்க்க போகிறோம். ஸோ பின்வாக்கில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், பின்வாக் இப்போதைக்கு உபுண்டுவில் ரன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, ஓகே இப்போ ஃபைல் பாருங்கள், டிபி lab.fin இதுதான் நம்மளோட ஃபைல். அரௌண்ட் 4194304 4194304. ஸோ இந்த ஃபைல் சைஸ், இந்த ஃபைலில் தான் இப்போ நம்ம இங்கே மூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா சிக்னேச்சர் ஸ்கேனிங் பண்ணலாம், விச் மீன்ஸ் ஓகே, ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இண்டிகேட் பண்ணுது. என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா, இதுதான் இதோட மெமரி ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ். பூட் லோடர் இருக்குது, இது நம்ம அங்கேயே பார்த்துருந்தோம். அடிஷ்னலாக இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க கர்னல் வந்து லெஸ்மா LZMA ஸ்குவாஸ் எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம். ஸோ இது வந்து நம்ம UART கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்துருப்போம். அப்புறம் வந்து லிட்டில் என்டின். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பிஸி பாக்ஸில் மெப்ஸ்இஎல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணதுக்கான ரீசன் வந்து இதுதான் இது. ஸோ இப்போதைக்கு இப்போ இந்த மாடியூல் இப்போ நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ விச் மீன் என்னென்னா, எஸ்பிஐ இது ரிலவெண்டடாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஒரு ராமில் ப்ரீவியஸ் செஷனில் பார்த்த மாதிரி ஒரு 8 பின் கிளிப்பு வச்சு அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா CH341A வித் அடாப்டர், அது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ராம்ல இருந்து. ஸோ இதை அடிஷ்னலாக வேறு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸுக்கு இதிலேருந்து வேறு என்னென்ன டேட்டாஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பட் இந்த மாடியூலில் இப்போ நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ நவ் வி ஆர் ஏபிள் டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி எக்ஸ்ட்ராக்ட் தி firmware from the ROM. Okay, so that's all for this demo. ஹலோ, வெல்கம் பேக். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஐஓடி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனில் எஸ்பிஐ ஹேக்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் நம்ம வந்து டிபி லிங்க் ரவுட்டர்லேருந்து எப்படி firmware வந்து அந்த 18 சிப்லேருந்து எடுக்கிறன்றதை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அதனால் இதே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பண்ணலான்னு பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஐபி கேமரா டீலிங்க் வெண்டாரோடது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் வைஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சேம் தான், விச் மீன்ஸ் தி ரெக்வயர்டு ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கும் நம்ம வந்து CH341A அடாப்டரும் அந்த கிளிப் சிப்பும் யூஸ் பண்ணுறோம். சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஃப்ளாஷ் ராமும் பின்வாக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஷ் ராம் -P போட்டு ப்ரோக்ராமுக்கு நம்மளோட அடாப்டர் இதையும் -R ரீட், அப்புறம் வந்து ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் நேம் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் தேவைப்படும். ஸோ அது என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், குயிக்காக நம்மளோட மாடியூலுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ளாஷ் ராம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐபி கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பின் ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பழைய செட்டப் மாதிரியே தான் கொடுத்துருக்கேன், ஆனால் இங்கே ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்டெப் தேவைப்படும். ஸோ அது என்னன்றதை இப்போ நம்ம ரீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கே வந்து இந்த டூல் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம், எனக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்கன்னு. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு வந்து ஃப்ளாஷ் ஷிப்போட டைப் மேக்ரோமிக்ஸ் ஃப்ளாஷ் ஷிப்னு சொல்லிட்டு ஒரு இனிஷியல் ஃபுட் பிரிண்டிங். எஸ், கரெக்ட். ஸோ இது எப்படி கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்றதை நான் ஸ்னாப்பில் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபுட் பிரிண்டிங்கில் இன்னும் அக்யூரேட்டாக நான் போகணும் அப்படின்னா எந்த வெர்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இதை ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே, ஸோ செட்டப் வந்து ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட். நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் கேசஸில் பார்த்த மாதிரி கரெக்டாக ஒரு 8 பின் சிப்பை நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராமோட இந்த ராம் இதில் வந்து இது பண்ணியிருப்போம், ஹூக் பண்ணியிருக்கோம். ஹூக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து CH341A அடாப்டர் மூலயமா நம்ம வந்து இப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதை வந்து டம்ப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அதோட ராமோட ஃபோட்டோ ஸ்னாப் க்ளோஸராக நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்ரோனிக்ஸ் MXIC, அப்புறம் இதோடது வந்து 25L12835F அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணலாம்னா, இது வந்து எந்த வெர்ஷன் கேட்டிங்கன்னா இதான் 25L12835F. ஸோ இதுதான்
12E35F25L. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அடிஷ்னலாக இந்த செட்டப்பில் -C போட்டு சிப் நேம் கொடுக்க சொல்லுது. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா, இதுதான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிற நம்மளோட வெர்ஷன். ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்னா, காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ செட்டப் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா, இது போதுமான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ கரெக்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகணும். லெட்ஸ் சி. டன். இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரீடிங் ஃப்ளாஷ்னு சொல்லி வருது, விச் மீன்ஸ் இப்போது கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம ஹூக் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து ரியல் டைமில் இருக்கிறன்றனால இது வந்து ஒரு டைம் டேக்கிங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி firmware version. நம்ம ப்ரீவியஸ் கேசஸில் வந்து நம்ம அந்த டீலிங்க் ரவுட்டர் டிபி லிங்கோட ரவுட்டரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அரௌண்ட் ஒரு 4 MB பக்கத்தில் இருந்தது. ஸோ இந்த டீலிங்கோட ஐபி கேமராவில் இதோட கொஞ்சம் லார்ஜர் சைஸாக தான் இருக்குது. ஸோ இட் மே டேக் அடிஷ்னல் டைம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு குவிக்காக ஒரு ரேப்அப் வந்து, ஸோ இதுக்கு தேவைப்படுற டூல்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து பார்த்தோம். ரைட் ஃப்ளாஷ் ராம் பின் ஒர்க், அதே டூல் அதே செட்டப் தான். கரெக்டாக நீங்கள் ஹூக் பண்ணணும். ஸோ அது ஹூக் பண்ணுறது கரெக்டாக அந்த பின் செட்டப்ஸ்லேருந்து பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஒரு டாட் கொடுத்துருக்காங்களா, எப்போவுமே சிப் ரீட் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ரோ செஷன்ஸில் பார்த்தோம். இங்கே ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க. இந்த சர்க்கிள் தான் இதோட ஸ்டார்டிங் இது. ஸோ இப்படி வச்சு தான் நீங்கள் ஒரு டயக்ராம் லேஅவுட்டை எங்கேருந்து அந்த பின் 0, 1 ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்றது இங்கேருந்து தான் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இங்கே இது மாதிரி தான் கிளிக் பண்ணியிருக்கோம், இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி. இப்போ அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீட் ஆகி முடிச்சிருச்சு அப்படின்னே நான் ஒரு சில ஃபைல் சானிட்டி செக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் என்ன பண்ணணும், ஃபைல் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபைல் பற்றி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன வருதுன்றதை பார்ப்போம். 2 ஸ்ட்ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த 2 ஸ்டெப்பும் லாஸ்ட்டாக பின் ஒர்க்கில் வந்து பிளாங்கா பின் ஒர்க்கில் இந்த ஃபைல் இது வந்து என்னென்னா ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்கேனிங். ஸோ அதில் வந்து வேறு என்னெல்லாம் காம்பனன்ட்ஸ், இமேஜஸ் ஆர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியல் இது வந்து எனுமரேஷன்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இன்னும் ரீடிங் ஃப்ளாஷ்ன்னு தான் வருது. ஸோ இட் மே டேக் டைம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சைஸ் ஆஃப் தி பின் ஃபைல் which we are planning to download. So let's wait until this get completed. எஸ், கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ls-l ஃபைல் நேம் வந்து ipcam.pin. ஸோ அரௌண்ட் 16 MB பக்கத்தில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபைல் இப்போ நான் பின் ஒர்க்கில் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுதான் தேர்டு, இந்த எக்ஸசைஸோட தேர்ட் கமாண்ட், ரைட் பின் ஒர்க். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வேணால் நம்ம வந்து ஃபைல் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வச்சு இதில் செக் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபைல் ipcam. ஓகே, ஸோ ஃபைல் டைப் அப்போ கரெக்டாக தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்ட்ரிங்ஸில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ எக்ஸலண்ட். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா RSA கீ சர்டிஃபிகேட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றி இருக்குது. அப்புறம் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இனிஷியல் இதோட கர்னல் அண்ட் பூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இதுக்கு பார்டர் ரேட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 57600. ஸோ இப்போ UARTல நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து 57600 அப்படின்ற பார்டர் ரேட்டு தான் இதில் கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, மீதி எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கானது தான் அது. ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு 2 இது வந்து இப்போ சானிட்டி செக்ஸ் முடிச்சிட்டோம். தேர்ட் வந்து பின் ஒர்க் ஃபைல். ஓகே, ஸோ இங்கே இப்போ உபுண்டுவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓகே 16,777,216. ஸோ இதான் இப்போ நம்ம பார்த்துருந்தோம் கேம் 16,777,216 தான் ipcam ஃபைல்.
கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல தான் பண்ணணும். உபுண்டுல பின்வாக் ரன் பண்ணுறேன். ஒரு சில பைத்தான் டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கனால. ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா பின்வாக் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ இப்போ கரெக்டான எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் போயிருக்கு. Okay, so Little Indian Square Surface File Systems. Okay, fine. All right. So this is how இப்போ வந்து நம்மளோட செட்டப்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக இருந்தனால கரெக்டாக நம்மளால் ஹூக் பண்ணி டைரெக்டாக வந்து ராம்லேருந்து இது பண்ண முடியுது. பட் ஆல்வேஸ் என்ஷூர் இந்த எஸ்பி ஹேக்ஸ் பண்ணுறப்போ ரிமெம்பர் வி ஷுட் நாட் பவர் ஆன் தி டிவைஸ். யூஆர்ட்டில் பவர் ஆன் பண்ணோம். ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ இந்த கனெக்ஷன் செட்டப்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக அந்த அடாப்டரோட கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட இப்போது நம்ம இந்த ஃப்ளாஷ் ராமுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபர்ம்வேர் ராம்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதை சானிட்டி செக்ஸில் வெரிஃபை பண்ணோம். அரௌண்ட் 16 MB ஃபைல் அது ஃபுல்லாக கரெக்டாக டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. அப்புறம் பின்வாக்கோட பேசிக் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிக்னேச்சர் ஸ்கேனிங்ஸ் ரன் பண்ணி அந்த காம்பனன்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். So far this is the objective of this session. Hope you enjoy. Hello, hi everyone, welcome back. இந்த மாடியூல் வந்து ப்ளூடூத் ஹேக்கிங் ஐஓடி மாடியூலோட கண்டினியூஷன்ஸ். இதில் வந்து நம்ம ஆப்ஷன் 2 பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது வந்து யூஸிங் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் வச்சு நம்ம வந்து ப்ளூடூத் டிவைசஸில் இருக்கிற டிராஃபிக்ஸ் எப்படி ஸ்னிஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து ஸ்மார்ட் பல்ப் ஆர் ஸ்மார்ட் லாக் எது வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் லாக் ஓகே லாக் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நியர்பை ப்ளூடூத் டிவைசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அஸ் லைக் ஹவு வந்து நம்ம என்மேப் ஆர் நெசஸில் வந்து லைவ் டிவைசஸை வந்து இன்ஃப்ரா டிவைசஸில் வந்து நெட்வொர்க் ஸ்கேன் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி இது நியர்பை ப்ளூடூத் ஸ்கேன் டிவைசஸை பண்ணுறதுக்கு HCI டூலும். ரெண்டாவது அப்புறம் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு மேக் அட்ரஸ் லைவ்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களா, அந்த மேக் அட்ரஸ் மேலே இந்த ஊபர் டூத்தை வந்து ஹூக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த டிராஃபிக்ஸ் வந்து நம்மளால் ஸ்னிஃப் பண்ண முடியும். ஸ்னிஃப் பண்ணிவிட்டு எதர் வந்து நீங்கள் ஒரு பிக்அப் ஃபைலாக லோக்கலில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்லைன் டேட்டாவையும் நீங்கள் பண்ணலாம். ஆர் டைரெக்டாக இன்ட்ராக்டிவாக பண்ணணும்னா ஒரு பைப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒயர் ஷார்க்கில் வந்து டைரெக்டாக பைப் பண்ணி பார்க்கலாம். மூணாவது இந்த கேட் டூல் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து மாடிஃபைடாக இப்போ இதில் கேப்சர் பண்ண பேக்கெட்ஸில் இப்போ வந்து ப்ளூடூத் டிவைசஸ் வந்து எந்த ஹேண்டலில் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் பல்ப்னா ஆன் ஆஃப் ஆர் கலர் சேஞ்சுன்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு ஸ்மார்ட் லாக் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லாக் வந்து ஒரு மொபைல் ஆப் மூலியமாக ஒரு ப்ளூடூத் இன்டர்ஃபேஸில் அது கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சிக்னல்ஸை சென்ட் பண்ணோடனே அன்லாக் பண்ணுது. இப்போ இதெல்லாம் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை 2 டிவைசஸ் வந்து கிளைண்ட்டும் அப்புறம் சர்வர் இந்த 2க்கும் நடுவில் நம்ம வந்து ஸ்னிஃப் பண்ணதை அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா கேட் டூல் மூலியமா நம்ம வந்து ஒரு மால்ஃபார்ம்டு ரெக்வஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் என்ன பண்ணலான்னா நான் ஒரு VM ஒன்று ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் லைவ் டிவைசஸை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா HCI டூல் லீ ஸ்கேன் அப்படின்றது வந்து லோ எனர்ஜி ஸ்கேன். ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து லோ எனர்ஜி ஸ்கேன் இனிஷியேட் பண்ணலாம். ஸோ பேக்ரவுண்டில் பைப்பில் பிபிஐ ரிலவெண்டட் அப்போ வந்து பாப் அவுட் ஆகிறதுலாம் நம்மளோட டிவைஸ்லேருந்து தான் வருது. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம டிவைஸோட இதுதான் மேக் அட்ரஸ். இந்த மேக் அட்ரஸ் வந்து லைவ் டிவைசஸ் மூலியமா நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்படின்னா இதான் கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஸ்கேனோட ரிசல்ட்ஸ். அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா E930E272 அதில் வந்து ஓகே FGS0P இந்த ஓகேன்றது தான் அதோட நேம் இது ஹிண்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அப்போது இதுதான் இதோட மேக் அட்ரஸ்.
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நியர்பை டிவைசஸ். இப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் லாக் வச்சுருக்கோம். அந்த லாக்கோட டிவைசஸை யூசிங் மேக் அட்ரஸில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓகேன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த லாக்கோட பேர் ஓகே லாக். அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நியர்பை டிவைசஸை ஃபைன் பண்ணிட்டோம். ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஊபர் டூத் மூலியமாக நம்ம வந்து ஒயர் ஷார்க்கில் அதை ஒரு பைப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு லைவ் டிராஃபிக்கை ஹூக் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இதெல்லாம் இப்போ லைவ் டிராஃபிக் பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டு இருந்த டிராஃபிக் இது. ஸோ இப்போ அந்த ஒயர் ஷார்க் இதை வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ அந்த ஒயர் ஷார்க்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, கேப்சரில் போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸில் பைப் இதில் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இன் மீன் டைம் ஓகே, ஸோ இதுதான் டிராஃபிக்ஸ் வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணியிருக்க டிராஃபிக்ஸ். ஓகே, ஸோ நான் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறேன்னா, சூடோ ஊபர் டூத் ப்ளூடூத்துக்கு வந்து பிஎல்டிஇ, அதில் வந்து -டீன் போட்டு டார்கெட் வந்து இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிற இந்த டார்கெட் ஐபி -c டெம்ப் பிப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பைப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா, டார்கெட்டை நம்ம கொடுத்ததை செட் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக அது எல்லாத்தையும் ஸ்னிஃப் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்ணுற செகண்ட். அதை வயர் ஷார்க்கு கூட கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி பேசணும். ஸோ கமெண்ட் வந்து வயர் ஷார்க்குக்கு ஒரு ஒரு பைப் சிம்பிள் போட்டு டைரெக்டாக அது கொடுத்துரும். ஸோ இங்கே இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இங்கே லைவ் டிராஃபிக் இதுக்குள்ளேயே கேப்சர் ஆகுது. அது போக பைப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இன்டர்ஃபேஸஸில் போய் நம்ம வந்து டைரெக்டாக பைப் அப்படின்றத கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இடிஹெச்ன்றது ஈத்தர்நெட்டு, அது மாதிரி ஒயர்லெஸ்ன்ற மாதிரி இப்போ வந்து ப்ளூடூத் டிராஃபிக் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறது ஒரு பிப் கமெண்ட் பைப் ரெலவெண்ட்டாக போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து இந்த கிளியராக தெரியுது பாருங்க. ஸோ ஓகே, எஃப்எஸ்டி அப்படின்றது இது. ஸோ இது என்னன்னா, ப்ளூடூத் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அட்வர்டைஸிங் இப்போ இது இனிஷியலாக ப்ராப் பண்ணும், அதோட டிராஃபிக் இது. நம்ம திருப்பி வேணால் இப்போ இது வந்து ஐடியல் மோடுக்கு போயிருக்கோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் ப்ளூடூத் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மேலே வச்சோடனே இப்போ லைவ் டிராஃபிக்ஸ் திருப்பி ரன் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த லைவாக வந்து அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. பேக்ரவுண்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. விச் மீன்ஸ் 233 234 இவ்வளோ பேக்கெட்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே லைவ் டிராஃபிக்ஸாக இப்போது நம்ம பிடிச்ச டிராஃபிக்ஸ் இது. ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டிராஃபிக்ஸ் வந்து ஸ்னிஃப் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்னிஃப் பண்ணிட்டு தேர்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்னிஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிடுவீங்க இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அந்த கேரக்டரிஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கேட் டூல் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம வந்து வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணணும். பாஸ் பண்ணால் மால்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ இதுதான் இதோட டூல் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். அட்டெம்ப்டிங் டு கனெக்ட். ப்ளூடூத் நிறைய டைம்ஸ் வந்து டக்குன்னு ஐடியல் மோட் போயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஐடியல் மோட் போயிருக்கு. இன் மீன் டைம் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணதே நான் உங்களுக்கு ஷோகேஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா, சூடோ கேட் டூல், அப்புறம் வந்து நம்மளோட HCI இன்டர்ஃபேஸ். இப்போது HCIயில் இதில் நீங்கள் எப்படி பார்க்கலான்னா, HCI கான்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சிங்கன்னா 2 இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது. அதில் HCI 1 தான் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஊபர் டூத் இது. ஸோ இப்போ இந்த ஊபர் டூத் இது தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, HCI 1 அப்புறம் வந்து பீன் போட்டுட்டு இதுதான் நம்ம டார்கெட் பண்ணியிருக்கிற மேக் அட்ரஸ், விச் மீன்ஸ் அந்த இதோடது. ஸோ அதில் வந்து -iன்றது இன்ட்ராக்டிவ். இப்போ நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ணோன்னே இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்மளோட இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வருது. இப்போ ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ப்ரைமரியாக இது எவ்வளோ ஹேண்டில், இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட்ரிபியூட் ஹேண்டில் வந்து 0x001, அப்புறம் வந்து 008, அப்புறம் 009, இந்த மாதிரி ஹேண்டில் வந்து என்னென்ன ஹேண்டில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுது. ரெண்டாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இப்போது இது ரிலவெண்ட்டாக என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இப்போது இந்த 01 02ன்ற அந்த ஹேண்டிலில் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேல்யூஸ் என்னென்ன பாஸ் ஆயிருக்கு. 0x0a, அப்புறம் ரெண்டாவது ஹேண்டிலில் வந்து 0x02, அப்புறம் வந்து 6ன்ற ஹேண்டில் வந்து 0x02 இப்படின்ற மாதிரியான வேல்யூஸ் எல்லாமே இதில் பாஸ் ஆகிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இப்போது இதை வந்து அட்டாக் பண்ணணும்னா, இது ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற டேட்டா பேக்கெட்ஸை இன்னும் நிறைய நம்ம ஸ்னிஃப் பண்ணணும்.
நம்மளுக்கு ரெக்கார்டாக தேவைப்பட்டது அப்படின்னா ஏபிகே ஃபைல்ஸை வந்து அதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் டெஃபனிஷன்ஸில் இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்க இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேல்யூஸ்க்கு என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போகுது அப்படின்றதையும் நம்மளால் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பை வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பையும் நம்மளால் அந்த ப்ளூடூத் டிவைஸ் மூலிமா நம்மளால் கனெக்ட் பண்ணி ரீச் பண்ண முடியுது. இப்போ அந்த வேல்யூஸை கரெக்டான வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லாக்கை வந்து நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து இந்த ஊபர்டூத் மெத்தட் மூலியமாக அந்த லாஜிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதை டீசைஃபர் பண்ணலாம். That's all for today's demo. Thank you. Hello, welcome back. This is a submodule for known vulnerability component. This is applicable to either infra or applications or that can be even an IoT device. This term called vulnerability is a common word which is widely used in the VAPT programs. So in general, vulnerability is a kind of a weakness that can be part of an either a web or application server or a deep image or an mobile app or API, OS or all other component or runtime environment, even the libraries. So this is the definitions for known vulnerability component from OAuth. So let me quickly get into the description. So when we talk about OWASP top 10, so the sixth item is the vulnerability and the outdated component. So this is about, so far we have explored about the exploits which are unknown. So this is about a known vulnerability which is already identified and that has been tagged with a CVE, which is a common vulnerability exposure. So in this demo, we are planning to take one recent item called 2024, which appeared in 2024 24919. So connected to a checkpoint RCE. So a couple of steps which is involved is you have to fix any exploit and with the corresponding vulnerability. So for now, we are fixing with the exploit of checkpoints where the weakness is doing a remote code execution or reading all the arbitrary file from an unauthenticated user. Not even with a limited user and that request privilege. This is about any unauthenticated user can able to read more sensitive files like the password files, groups. So this is a kind of an RC. So first one is fix an exploit which we are planning to attempt. So here we are planning to attempt this exploit. Second is to find the entry point using manual or tool-based method. Either we will go over in detail on the second stage. So when we talk about the third item, once you finalize the endpoint, you have to send this particular exploit is about sending C shell and then exploring the file. So this is what the weakness which was being described on the description. So that we will be discussed more while discussing on the vulnerability details. So we have already identified a couple of targets that can help you to play around. We have identified this using a tool called Nuclei, where Nuclei template have confirmed that these many entry points have weakness, where you have to move into a hyperlink called clients myCRL, and then you have to add in the request and in the response you will receive the sensitive informations associated with the servers. So these are all the identified targets. And the other tool which we use is, once we use in general to find the endpoint, we use Shodan or any other FIFO kind of search engines, and this link Kufar will help you to
quickly filter out the identified domains which are all in the page that we can see during the demo. And the payload we have discussed enough, and this is Google Doc for finding the checkpoint. So this you will able to figure out once you play around with the different docs and different exploits. You will refine this query out of your own once you have your hands dirty. So and then once you find out the target, the idea is to you will be having a set of targets which you are not sure how many of are vulnerable. To check that, you have to pass this identified target from the showdown into the template search, and this will filter out the vulnerable item. So this is how from close to 40 to 50 targets which we harvested from the showdown, close to 6 to 7 were identified as vulnerable to this attack. So let me quickly get into the demo. So this is the showdown dark in terms of finding the target. So we were in the 6th page. So you can get back to page 1. So from every page, what you can do is instead of getting into one by one, if you have a add-on called a link goofer, what you can do is you can go into extract domains. This can help you to extract this domain. So you can keep harvesting such from page 1 to you can continue until you have some handsome amount of targets. So this showdown is one Fibo, or even you can also use other search engines to find the online devices for a checkpoint. So this is in the page number 2. It got loaded, and all you have to do is again go back and extract only the domains. Get this domain. Keep continuing adding. So likewise, you have to add and create a target list. Okay. So the second stage is finding entry point using manual and tool based. So now we find the tool and manual entry points. The third item is you have to find the vulnerable item, which means not every targets will have this vulnerability as open in default. So for that, we are going to use nuclei. To identify the targets, we use link goofer and showdown engine, right? So let me quickly get into this is the Kali Linux where we have installed nuclei. So before running any template, ensure whether you have the updated engine. So I have the updated engine as for the current timeline. So close to 47 targets we have planned to check. So this 47 were part of the text file which we have collected from Shodan engine, and out of that a couple of queries it has been planned. So since the number of targets are huge, the scan took longer, close to 20 to 30 minutes of time. So let me quickly switch to this is the completed list where you can find close to 4 to 5 targets. So this is what the targets which we have identified and I have provided in the worksheet. You can to save your time, these are all already identified targets. So now what you have to do is the third step is to tamper this request in the Bob shoot. Okay, so Bob shoot is used and hold on is used. Okay, so you have to serve this endpoint and you have to intercept the request with
the Bob shoot. So I have intercepted with Bob shoot. This is one of the target called 153.220.139.117. So all you have to do is you have to change the method from get to post, and then what you can do is you can play around with. So this is one of the sensitive file, and this is the exploit where you have to provide. So you can get that informations from the description of this vulnerability. So once you get into this vulnerability, all you have to do is yes. So what you have to do is after the request at the last bottom, you have to declare as ASC shell dot 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 slash etc slash shadow. So once you provide such information, you will get to know about the response. So this is the workaround or the proof of concept. So we are doing the same. Now let me harvest slash etc slash password. Here you go. You can see these many items, and you can keep continuing your hunting with other queries as well. It will take a while based on the network latency. So this is how you can continue to harvest. So these are all in the etc host file where there is a self declaration connected to some museum 199 CP 1535 and a localhost description. So this is how you can continue to harvest. So moving back, so we have took one of the real world example for known vulnerability I exploit. So this vulnerability can be present in any of the individual components like library, running environment, DBMS, OS, any of the infra devices. And for today's demo, we have chosen checkpoint. That's all for the demo. Hope you enjoyed. We'll catch up in the other demo. Hello, welcome back. We are in the web application attacks under web application. This is about the known vulnerability exploit. And this is the known vulnerability exploit series, and there we are seeing a couple of other example. And this is about the CVE 2024-29269, which is an unauthenticated remote code execution in telesquare routers. Let me quickly see the demo, and then we can go ahead. So this is the URL. Later we can find how we landed into this page or identified. So this is about the ID. You can also pass the command for finding the uname. Here you go. You can find Linux based machine, which is rolled out in this time frame. Okay. And you can also go ahead with the present working directory. Okay, the present working directory is this one, right? And you can also list the file. Okay, so we have these many files as part of the remote code execution. Okay, let me quickly get into the demo explanation. So this is a known vulnerability component, which is in the telesquare router. So the definition for this vulnerability is so the proof of concept is released in 2024.
Okay, which is pretty simple. So this is having all we need to do find is the URL. Okay, so the way to hunt is using Google Docs. Sorry, Shodan and Fofa Docs. So this has the result for Shodan, this has the result for FOFA. So all you need to find is you have to extract the IP. Just go ahead and extract the IP and copy this IP address to a notepad. And continue the same. Extract the domain into the IP. And all you need to do is go to nuclei. So before that, ensure you have the latest version of nuclei for template, where we need all you have to find is the YAML file or the description for this vulnerability. And I have saved all the extracted IP in a text file. And so once you run this file, you can find this is how we landed into that this has a vulnerability associated with this command. See, now the scan got completed and almost it have scanned 47, and from the list it have almost 3 duplicate, and out of 47 this one particular target seems to be having weakness towards 2024. So this is how you need to find for the known vulnerability component. So all you have to find is you have to get into understand the CV, find for the proof of concept, and then execute the attack. That's all for the demo. Hello, hi everyone, welcome back. So this module is under the remote services enumerations on SMB, and this is part of infra and active directory segment. So when we talk about the remote service enumerations over SMB, a quick glimpse about what SMB is. It is a network protocol which is largely used in the Windows network that will allow file share and the network browsing and the printing services or the other intra-process communications which happens around the network. Okay. So having said that, what are all the attack surfaces around the SMB lake? The common SMB misconfiguration would be enabling with anonymous access, and that can be accessed with a couple of tools. And to access this, we can enumerate the permissions associated with the remote services enabled through SMB. And some of the unnecessary service could be admin $C or IPZ. And how to figure out the couple of steps is we can find through any of the online, that is the search engine specific to pen testers. Search engines are FUFA, Shodan or Census. Okay. So after finding the live target with the port for remote service of SMB, it is 445. So after getting the targets, we will let you know what are all these steps. But before that, we have a fair understanding what SMB is about and what are all the associated risks. Let me try to understand the attack and mid-tray framework definition for. It's not about the definitions. When we talk about the remote attacks, the remote services could be, it will leverage the network shares with the sensitive
directories where it can allow remote access for the bad actors. That is what the description is about, and this will comes into tactics ID T1021.002. Okay. So to begin with, the very first and foremost step is to search the endpoint. So as usual in our demo, we are going to take one of the live target and we are going to hunt using FOFA for today. And using FOFA, the query which we give is protocol is equal to SMB and banner equal to Tesla, which means like Tesla or WordPress. If you want to have any specific target, so this is the way you need to instruct the tool. All right. So here we can see there were close to 40 results and it were spread across in such a way Russia 13 and Mexico 3, Brazil and China. So all you need to do is you have to export this into a text file. So I have already exported. Okay, instead of copy paste, either you can also download. So this download will help you. Let's say if you download with multiple tags, you can exclude the unrelevant tags, or you can add the default one just to have a complete information. Here I have given IP port city link, so that is what the output export file, host IP port protocol. So all we need to have is copy this IP, remove the duplications and have it in a .txt file. So the name which I have is SMB IP. So the very first step, we have the live target collected from the missions. The second is to find for the anonymous access. So before find for the anonymous access, couple of footprinting is to detect the operating system. So all you need to do is we are going to use a tool called nuclei-t for template and normal script, and this is the file which we have captured through the search engine like FOFA and so on. I'm going to switch back to the Kali Linux machines, okay, where I have all the scripts in the folder with the OS Kali Linux 2024. So all these images will be shared through a drive once you subscribe this course. So what you need to do is there is a script called SMB OS detect, and on top of this SMB IP. So this is to find out the operating system. So on interest of time, there is a completed scan. So from that we can find this belongs to IAS 2012. This is for 2019. And if you were connected to 2022. So this is on the footprinting. Okay. So the second step is to find for an anonymous access. Let me use the same nuclei tool with the temple-t for SMB anonymous access.yaml script, and the file or the target is -l for SMB ip.txt. Okay, SMB anonymous. So this is the script and this is the target file. Okay, so at the top we have already, out of close to 40, 3 seems to have the anonymous access. 3 seems to have anonymous access. The next item which we need to do is we have to further enumerate using nmap, and the script we have is .nsc smb-enum-shares. So you have to enumerate each one of the target, and here I'm going to choose because already I have seen that there are no fruitful information for the first 2 target, and I'm going to use the third target. So if you happen to see the third target, -p for protocol 445, which is a remote share, and the script is .nsc, and this is the target. Okay, it will take a while, so let me go and grab the completed result for the same 170 target which we identified through the previous steps. So and you can see 445 was enabled, yes, and here you can see admin dollar, okay, or IPC dollar. So these are all some of
the remote shares, that it is talking about the tools and techniques practice which is a part of the attack and mitre for the remote share enumerations. So the next step is, furthermore, we can enumerate using SMB client on the read and write access of the permissions. So all you need to do is, let me exit -L and supposed to run on. Okay, so here you go. The share name is admin dollar, so which we have enumerated before with the NSE script, and this will be in even more formal way of displaying with the share name type and the command, okay, the IPC print dollar. So what we need to do is we can enumerate using same SMB client with the -N, the same target, and here I'm going to use print dollar. Here you go. So this shows that we have an anonymous access of SMB shell. You can use help command, and also you can see show connect to ensure what was this session is about. There is a spell check. Okay. Here you go. So we were in a terminal of the remote target 170. Okay. So the next foremost step is to using the remote access to download the some of the files which we have been under x64 pcc, that is the folder name. Let me first display using ls command. We have multiple folders, so I'm going to navigate to this folder cd x6 and press a tab. That will help you for longer file name or a directory name. Let me further do an ls, and my interest is pcc. Excellent. Let me do an ls again. Okay, so already I have downloaded a file called PARN. Let me go to the directory, and okay, we have cleared the file. Let me go back. Okay, I think we don't have that file. Okay, so what we need to do is using a get command p or nhp. This, let's say if I want to download this file, okay, which is created around 2022, let me use a tab command to auto fill rest of the items. So this is some .cab extension file. So what I'm going to do is, let me go ahead and press enter. Excellent. So the file size is close to this much KB and it have downloaded. You can also verify the same. Here you go. So the file KB is 256624, which we have downloaded. Now you can also delete the file once again and redo. Then we can the full file will be reappeared in our local file. Download. Here you go. So this is how we have successfully exploited using one of the remote service using anonymous access. We can also do some of few more enumerations, like you can open a file, and this is something about JSON file. So here you go. You can see there are some declarations on the file. So this is how we can continue navigate to other sensitive files like admin dollar, IPC dollar, and you can get hold of any of the sensitive information. At the same end, based on the read and write permissions, we can also, as like how we downloaded, we can also upload some of the reverse shell file, and to we can get hold of the machines with complete takeover using a reverse shell. So this is how an enumeration with misconfigurations can leads to
exploiting the common SMB misconfigurations. So hope you enjoy the session. We'll catch up on another demo. Hi, welcome back. This is the segment for infra and Active Directory attacks. Under this session is about LLMNR poisoning. So to know about this, before we need to understand what this LLMNR is about, this is a Windows protocol which is known as Link Local Multicast Name Resolution. And NVTNS is a NetBIOS name service. So these both are the two most common Windows protocol that will activate once the DNS request is reverse forwarded to these protocols to resolve any of the IPs or the domain name or a host name. Okay, so this poisoning will leads to compromise an account by doing a kind of a rainbow table attack exposing the credentials of the victim. Okay, so in general, how this works is whenever a Windows machine tries to resolve a domain name, that could be an IP, that could be a host name. In such case, usually it will first find for the local host file, and then second it will find for a local DNS cache. If not, it will send to the DNS server. So here the setup is like the victim will forward to the Active Directory as it is the DNS server, and if the DNS server couldn't find the name, that will assign the task to LLMNR of the requested machine, whereby this LLMNR or NBT protocol, what it will do is it will broadcast the host name or the domain name or the IP address to resolve. So here comes the attack. This attacks involved three players. One is victim, which is a Windows 11 machine we have configured in a lab setup, and then a DNS server, which is an Active Directory, and an attacker. It is a Kali Linux machine. And this Active Directory is configured in based off 2022 server. So whenever a victim request for a host name, let's say here the host name or the endpoint which it is requesting is print serve. So it will find for a local host machine, and the second it will send to, if there is no answer, it will send that name to a DNS server, which means here the DNS server is pointed to an Active Directory, and if the Active Directory doesn't know, it will send the response that it doesn't know. And the third step, what it will do is it will look back to the LLMNR or NBTNS. And what this protocol will do is this protocol will broadcast asking for who is the print server, which means any host name. So the attacker will act a kind of way that he will pretend that he is the host name who is looking for, and he will say yes, right, I'm here, and in return back it will share the credentials, which is the username and the encrypted hash, and the attacker will in offline crack the captured hash to find the credentials of the victim machines. So this is how the attack will work. So one more way before we getting into this attack. So it involved three missions. One is a victim, which is a Windows 11 machine, and second, it is a part of Active Directory domain, and the attacker will be in the same network. So we need to ensure all three missions to be in the same IP network range for reachability. And the victim will look for a non-existing, let's say if it is exist either in a host file, then there is a no need to find for a DNS. If it is not find in a host name, it will look for local DNS, and then it will move into an Active Directory DNS, and still if it doesn't exist, it will start broadcast. So this will work in such a way the file or the host name should be a non-existing one. Okay.
And the DNS server, once it can't resolve, the victim will send back a broadcast machines to all other machines in the local network, which means all other machines, that is including the attacker call in next machine. And here the call in next machine will spoof and it respond to the LLMNR request which came from the victim machine. And the victim, after seeing this, it will share the username and the password hash to the attacker machines to authenticate. And in return, it will capture the credentials, and using the tools like Hashcat or John the Ripper, the credentials of the victim machines will be exposed. And one more tool here we uses Responder. So Responder is one of the penetration testing tool which is used for LLMNR poisoning. So this steps of spoofing will be done by Responder from the call in next machine. And the credential of the victim machine is password 1. So now let me get into the lab setup. So here I have 3 machines. This is the victim machine. So the user name is attacker A. Password is password 1. And the IP of this machine is 5.129. And it is in local domain. This is the host name. And this is the domain name, which it is part of the Active Directory. So we have seen the first machine, which is a Windows 11 machine. The IP is 5.129. Then we see Active Directory. So this is the Active Directory machines where the IP is 5.50. And the domain name is mrv.local. Under we have multiple user. One of the user is attacker A, where you can see attacker A is the username part of mrv.local. Okay, where mrv.local is the Active Directory machine. And one more thing we can verify is, okay, you can find the IP address will be automatically assigned by the Active Directory, and only setup we have is a predefined static DNS server, which is 5.50, which is the Active Directory IP. So any request of resolving the name, the protocol will find for first local host file, then it will move into the DNS server. Here, as it is a part of an Active Directory of Mr. V domain. So this is the Mr. V domain Active Directory. If the request is not inside this machine, it will broadcast to all other machines in the IP range. So this is the attacker machine, which is in same IP range of if config, we can say it is 5.130. So the setup is as simple as that. This victim machine is part of the Active Directory Mr. V.local, and here the attacker is Kali. All 3 machines should be in the same IP range. Here the IP range is 192.168 5 series, and the victim machines should access a non-existing host name, whereby after if there is an answer no from Active Directory, the victim will send a broadcast message, and before broadcasting in a Kali Linux, we should use a tool called a responder, where it will helps to spoof as if we are the legit of user of this request, and thereby we can capture the username and password, right?
All right. So before getting into this attack, let me also try to find out attack.metray. So this is the attack and metray method where it will have all the cyber kill chain to let know how a bad actor can probe or what are all the stages whereby he will exfiltrate and he will remove all the traces and then he will complete the cycle. So the complete cycle involves from recon, he will get into an initial access, execution, persistent of finding a permanent from temporary to permanent, and then he will try to do a privilege escalation, and then he will try to evade the existing defenses, and the credential access is one such. Under credential access, there are multiple way. One way is the advisory in the middle, and under advisory in the middle, LLMNR poisoning is the one which we are talking about. The ID is T1 557.001. So this is the techniques and tactics which is widely used by any of the bad actor, and this is as important in such a way the attack and betray have the complete execution, and we are seeing the one of the modules. And how to get into the stages, finding initial access, getting into executions, we have seen in the multiple way how to attack or hack a web server or through a web application weakness. There are multiple way to find a known exploit or also finding a through a penetration testing, multiple ways of compromising the integrity like remote code executions that will help us to find the initial access and execution. So hence the we are removing this step and assuming that the bad actors have got hold of the machine, and now the stage is to perform the credential access by using the LLMNR poisoning. So this is how this lab setup is about. Let's wait for a moment, as it is ideal. Let's wait for a few more minutes. This is the victim machines. So once this machine is up, what we need to do is we need to look for a non-existing name. So on the other end, we need to create a trap in the Kali Linux machine. Sudo responder E0, it is the Ethernet port. So until that comes up, what we can do is responder -H is for help. I have already installed this tool. This tool is largely to the poison the NBTNS or LLMNR poisoning. And the command is to take the Ethernet interface ETH0 responder -I ETH0. So once you kickstart this, it will start listening. So this is the listening. So it will comes into a listening mode from this IP range. Okay, what we can do is let me. So now let me log into the Windows machine, which is the victim machine, with the credential of. Okay, copy paste is now PASSW password 1. So this is the password 1 which we have, but the objective of this attack module is to find for a way using LLMNR poisoning to find this
password. Okay, so all we need to do is find for a non-existing. So let me say fake server 3. If we run this query, it will try to resolve this fake server 3 in the local host file, and second option it will move into the active directory, and the third options it will use the LLMNR protocol to broadcast, and it will broadcast the request to the call in next machine where we already set up a trap using the responder tool. So once the request comes, it will say yes, I'm the, let's say if we are looking for fake server 3, which is no fake server 3 is available, and so once we click, it will find for the etc host file, look for AD, and it will again broadcast to call in next missions. So here we can see there is a request from 5.129, where 5.129 is the IP range. So once it went to Hypernet, the existing window we have opened up have closed. So let me open up a window just to show you again the IP. So the IP is 5.129. And to know the host name, the host name is Vallavan, and the username is attacker A. So here we can see fake server 3 is the request which came from Vallavan, attacker A, and the IP of the source is 5.129, which is the machine of the victim, 5.129. Okay, so this shows that already there is a captured hash and show it haven't displayed when we move. So we can find 5.129 where the username is Vallavan, that is the system name is Vallavan, and the username is attacker A. So this is the hash we received from 5.129, the previous one, 5.129. So all we need to do is we have captured the hash. Okay, let me copy into a file where already I have the file attacker A 11. So all we need to do is using a hashcat to crack this file. So how to crack the file using hashcat? The second tool is hashcat. So we need to instruct the hashcat what type of hash is about. So this is 5600 is the indicator. Let's say under hash module, if you search NTLM-v2, so 5600 is to indicate that it is a NTLM v2 version. So the declaration would be the username double quote, that is two double quote, and followed by the name. So this is how, if we see, the identified hash will be attacker A, the username and double quote, and the system name followed by the rest of the hashes. So all we need to do is hashcat -m to indicate what kind of hashes we use, and this is the local desktop file where we have stored the hashes, and this is the file which we are using for the comparison of rainbow table attack. So based on the complexity of the hashes, it will run for a while,
And for me, it completed in this time. And how to show the completed way is just followed by you need to specify hyphen hyphen show. So it will show for this hash, the value is password one, where password one is the objective of this exercise to crack the password of the victim machine using LLMNR poisoning. So this is one of the critical item during our red teaming or penetration testing activity for an Active Directory to find for the LLMNR poisoning. So hope you enjoyed. And before that, one last thing, the kind of mitigation solution is to disable LLMNR or net bias. If suppose there is a demand, the other way is to either to place a network access control or to increase the password complexity where the offline cracking tool wouldn't be able to crack by using of some of the exclamatory or special characters or bigger characters that will be hard for the tools like Hashcat or John the Ripper to crack the password using the known word list. So hope you enjoy this demo. We'll catch up another demo. Hello, hi everyone, welcome back. So we are in attacking the infra and Active Directory segment. Under this, the module is about enumeration. So enumerating using a tool called Bloodhound. So in general, when we talk about this tool, this is an open source tool that will help us to find for the directory, Active Directory based attack path. So let me take into what attack and metry definitions about Bloodhound. So it is a recon tool to reveal the hidden relationships to identify the attack path within the Active Directory. And let's say this tool will help us to identify the users with local administration rights or about the different domain users. Even it can help to find for the password policies. So in general, it is an enumeration tool. So with this understanding, let me directly get into these steps. So here we have three systems. One is victim, the other one is an Active Directory, which is a domain controller here, and the attacker. So run a bloodhound using the compromised credentials, which we derived from the previous methods like LLMNR poisoning. Where in previous case, we have seen one of the victim have using password called password1. So we cracked the hash using the hashcat tool and we crack this password. So once we find this password of the victim, we will use the attacker system with a tool called Bloodhound. So the command would be sudo, the tool name followed by the domain and the username and the password. And here NS is the name server. Again, this is the IP of the Active Directory and -c is to collect all the information. So once we move up, we can find with the results which is produced from the Bloodhound tool will be uploaded into the GUI. So the file type would be basically a JSON file. Once it uploaded, it will helps to enumerate different types. So I have highlighted some of the key enumeration points like finding all the domain admins and their node details, and if they are having weakness towards some of the known AD attacks. So let me quickly get into the attacker machine. So where we can find sudo bloodhound tool -d is the domain and u is the username and the password. So the username and password of the victim machines we have compromised using some of the attacks like LLMNR poisoning. And NS is the name server, which is here the Active Directory.
So you can see 5.50. So once you run, it found one domain in the entire forest, found two computer. Yes, we have two. One is domain and the other is one of the client machine, and found these many users and these many groups. And it have enumerated some of the name called Vallavan, where Vallavan is the victim computer name. So password one. So this is the password we used in the blend down tool, and this is the account which we used, P Parker account. So let it take some while to load. In meantime, the second is vhack-dc. So vhack-dc is the system name of the Active Directory. And these are all the JSON file. In later of this example, we'll show you how to erase the database and upload the new data. Okay, with no wait, let's get into the example of once we upload, you can find graphical representations. So these are all some of the pre-built query of finding the domain information, dangerous privileges, and Kerberoasting interaction, and some of the shortest path. So first let me begin with how to find all domain admins and the node. So once you click, you can find at the left bottom, which indicates that the query is executed. You can find there are 4 users like tester, SQL service, and the MWiki and administrator are the 4 accounts which has domain admin. We can also verify the same by getting into the Active Directory under user, where MWiki, once you get into the account, member of, you can find it is a part of domain admin. And similar case you can also find with SQL service. You can find it is part of domain admin. Where the other user like attacker A, it was not listed, which means you can see MWiki SQL service we have seen tester, but attacker was not listed, which means is not a member of domain admin. So how interesting it is that this enumeration letdown tool will gives you a graphical representation of the relationship between different user accounts. And even you can find the nodes detail. Let's see if you click any users, let's say if it is having any node details, once you move down, you can see there is a description called my password is password 1 for the user SQL service. We can verify the same by getting back to the SQL service. See, there is a description called my password is my password 1. So this tool help to identify if some of the descriptions have left out some sensitive information like a password. So the second thing, after finding the domain admins, we can also verify the node details. So this SQL series have high value targets. So you can click in the left bottom. Once you click, it will get, which means the query is getting executed, where you can find the SQL series user have permission towards domain admin, enterprise admin, administrator, and this is domain and account operator, server operator, domain controller,
backup operators and printer operators. So this is how you need to find or interpret the result which we received in the blood down. This is one key. Second, let's see if our area of interest is to explore some of the attack. Let's say this is one of the attack. For this moment, let me not get into what this attack is about. But if you need to know that this attack is associated or the presence of this attack, which means it requires a condition called pre-authentication needs to be disabled. It can be verified using, if we get back into analysis, under Kerberoast, there is an option called find ASRF rostered users, which means there are no data. So in the end of the sessions, we can also try to show some example by activating this particular with any of the user, and we can again upload the new data and we can do the same analysis and find the usernames. Let me get into the third, which is known as DC sync attack. So to find about the DC sync attack, find principal with the DC sync rights. Select a domain. Yes, the domain is MRV local, and the left bottom indicates the query is being executed, where you can find some of the desync. So the desync connected to the user called tester, SQL service administrator, and vhack. So which means desync is kind of an attack by simulating that we are the domain controller. So for that, let's say they need to be a member of domain admin, which we can again verify the same through Active Directory. And one more interesting case as an example is to find the shortest path to get into a domain admin. So for this example, shortest path to domain admin. Click the domain at the left bottom. This indicate that the query is being executed. And we can find the shortest path to reach the domain admin is some of the generic right from enterprise admin or administrator or some of the members. So these members associated with reaching the domain admins and some of the GP link. So this is how we need to interpret the informations, sensitive informations. So these are all some of the examples where the other techniques associated with this are given provided by different IDs of enumerating the password policies. But for an example, I have shown some of the key items. So as we discussed earlier, let me upload a new data by activating this attack. So for this attack, we should have a Kerberoast account with the pre-authentication disabled. Okay, so what we will do is let me get back to this user MVKey. Okay, and get into account, and this is the configuration that do not require Kerberoast pre-auth. Let me apply this and keep it okay. And this user needs to be appeared if we run a new scan and we upload the new data. As of now, when we click, it says there are no data associated with this query. So let me see how to delete the old database. Let me clear the database. Clear database. That's fine. So what we need to do is, let me create make a directory for REP attack. Okay, let me get into this folder. If we find there are no entries as of now, what we will do is in this new folder, let me run the
query of sudo, which is the query we have in the helper document. Okay, once we run this query, let me run with the sudo user. It will take some while. Excellent. It started connecting and it found one domain user in the forest. And this is the LDAP server, and it found 10 users, and it have enumerated that 11 is the victim machine's computer name, and vhack-dc is the Active Directory system name. Now we have completed the enumerations. Once we do ls, we can see there are multiple JSON files. So all you need to do is upload this data into the tool. Find for the location where you have the file under home, Kali, let on, new test, new, and rep is the new folder, and let me upload all the new JSON file. Click enter. So this is what the step 2 is to run and enumerate all the result into the GUI. And once you upload, you can see upload. So wait for some while, depends upon the file size, it will take few minutes. And this result should have find the target for this AES rep roasting, where we have enabled an account. MV key is the user which we have enabled. So let's wait for some while until it complete uploading all the files. Excellent, it is about to complete. Hold on for some more minutes. Excellent. So let me get back into analysis. Find all domain admins and left. This indicate that the query is executing. Let's get into Kerberoast topic. Under Kerberoast, this should show a value now. Excellent. Now you can find, in previous case there were no data. Now we can find MV key, where MV key is the mother key is the user, where we have enabled the Kerberoast pre-authentication. So this is how we have to interpret the data which we received from the Bloodhound tool and to find for the hidden relationships and to find the attack path for attacking the Active Directory environment. So hope you enjoyed the module. Let's catch up in the upcoming. Hi everyone, welcome back. So we are in the segment of attacking the infra and Active Directory. Under this module is about Kerberoasting. So when we talk about Kerberoasting, we need to know about a protocol called Kerberos, which is widely used in Windows environment for authentication. So in general, the client will request a special token. So this work based on the tokens. So Active Directories ticket granting system, it's a kind of a mechanism that will give permissions for to request the ticket granting service. So here the weakness lies in the term if we have the credential of any valid active AD account, okay, that could be compromised from any of the previous attacks like LLMNR poisoning, we can use that account, that is the credentials, using the tool called
This is one of the packages. It's from a tool called IM Packet. So using that, what we can do is we can target, and this is the Mr. V is the domain, and the username and password of a valid account targeting the Active Directory. So how this works is there is a victim or user that will talk to a domain control request a ticket granting systems. And in return, after the handshake, what it will do is once it is verified, it will request for the TGS, which is the ticket granting service. And if any of the SPN, which is the service principal name associated with the domain name, will be written back with the TGS. So this is how the weakness, where using this, we can convert that into a privileged attack. If we happen to get any of the SPNs, then we can get a privileged account. So let me get into the definition of Kerberoasting from the attack and material framework. So what this talk about is Kerberoasting will come into picture under credentials. So under credential access, this will be part somewhere of steal and forge the Kerberos ticket under T1558. So from this, what we can get is the service principal name and the TGS will be received, and in offline that can be used to crack the password by doing some of a brute force using tools called John the Ripper or the Hashcat. So this is largely used for privilege escalation from the normal account to the domain account. So this is where the attack is. So the step is here we require AD and the attacker. So what we need to do is use the property from the IM packet, where IM packet is one such tool or the procedures. So here you can see under this a module called get user SPN, which usually used to get the SPN of the user account, and later using the cracking tool called John the Ripper or Hashcat, the received hash can be used and that can be cracked in offline. So after enumerating the service hash, the credentials will be cracked. So for this demo, what we are going to do is after this, that can be reused to authenticate in any of the application server. Let's say if we have any file server, we can continue to present the TGS we received to get access over the application server. But for this demo, we are going to stick with the step number 4 after receiving a successful TGS value. So let we use this command in the attacker Kali Linux machine. Okay. So get user SPN module under impact tool. So Mr. V is the domain name dot local, and this is the username and the password which we already harvested using LLMNR poisoning. And the target IP address of the domain is 5.50 and hyphen request. So once we place this, as it is a sudo command, create. So here we can see the SPN service principal name is SQL.service. We can again verify back with the enumeration which we harvested in. Let's say this is the different domain accounts where we can see under tester the node property. For normal user, we won't see SPN names. Okay, it will have detail about when will the password will expire, when was the last login. Okay, but in the SQL service under node property, we can see the display name is SQL service and the last login
Here you go. You can see it is a service principal name, and the service principal name is SQL service. So this is what the results we receive, that SQL service is the service principal name account where we got the TGS value. So we have successfully received we came into the fourth step, and rest is very pretty simple. We can reuse in any of the application server, or if not, we can use to crack the credentials as it was mentioned in the attack and metro framework, to do a brute force attack using any of the cracking tools like John the Ripper or Hashcat. So what we can do is we can again hashcat -a where you can save into a text file, and you can use rawq.txt, which is a larger file, and for the module -m 13100 you can verify using the hashcat. Let's say for Kerberos file the module is 13100, where the Kerberos ticket will start with the star KRB 5TG. You can also verify back the key star KRB 5TG. So this is how it is, very pretty simple. Based on the password complexity, the time it will take would be longer. So all you need to do is, this is how, using one of the valid account, we are able to get hold of some of the domain admin account, which is the SQL service, which is very evident from our previous enumeration that this is one of the admin account. So now we have seen a demo of doing a Kerberoasting using the weakness in the Kerberos authentication protocol. So hope you enjoyed the sessions. Let's catch up on another time. Hello, hi, welcome back. So this is the segment for attacking infra and Active Directory. Under this module is about the golden ticket. So from the word, it is very evident that using a ticket inside an Active Directory that can enable the attacker to access any object or any services or any of the machines in the domain. So when we talk about golden ticket, there are a couple of things that needs to be recalled. So when we talk about Kerberos, this is an authentication protocol which is widely used in the Windows platforms. So when we talk about Kerberos, there are two ticket owners or ticket granting service. This is the ticket which in general used to authenticate the access for any specific server. Let's say if I want to access any of the SQL server, so a ticket which is permitting only to allow or access the SQL service is the TGS, which means the authentication level permissions which is enabled the ticket. So second is TGT, which is the ticket granting. It is the ticket which is present to the KDC, which is the key distribution center, where we will request the TGS. So this golden ticket is to create a forged TGT where we can access, instead of one permitting one service, we can enable that can enable the bad actor to access any of the services. That is the severity of this particular attack called golden ticket. So to achieve this, we require a couple of details. One is the domain SID, and the second is the KRBT. It is the distribution service account. That is the key distribution service account. And we require the password hash of that account. So SID, and this is the SID and the password hash of the key distribution service account.
are the two key thing, and then the domain name. So here the domain name is mrv.local is the domain name. So let me also get into understanding about this golden ticket from attack and memory framework. So attack and memory framework talks about golden ticket under ID T1558, which comes under the post exploitation stage under credential access, which means after initial access, execution, and privilege escalations, once we get hold of the systems under credential access, that comes under Kerberoasting. So this is the first and foremost golden ticket which enable the bad actors to have access of all the service in the domain. And the procedures are the tool involved. There are a couple of tools, and in the sessions we are going to see about mimickets. So without no wait, let me get into the steps. So all we need to do is we need to harvest the domain SID and the password hash, and that can be generated using mimikats. So once we extract the data and generate the golden ticket, we can verify the golden ticket by accessing one of our Windows 11 machine, which the machine name is 11. So this we require during exploring the directories. So this is to test our golden ticket. So once we verified, this is one example which is very evident that the golden ticket can also be used to access all other object or services in the entire domain. So with that, let me move down on the steps. Okay, the steps is on the mimikits tool. We need to get into a debug mode, and then we have to instruct that this is about the KDC service account, KRBTGT, and the attack is about golden attack, and the user we want to generate is administrator. That can be anything for now, but we keep it administrator, and the domain is Mr. V dot local, and the SID which will be generated from the previous step, and the password hash of the KDC account, and followed by ID 500 is the administration ID, and PTT is pass the hash. After that, we will be having a session, and that current session, using that current session, we will open up a command prompt, and that command prompt is the golden ticket where we can call any object, and here we are going to call the mission called 11 and to see or explore the C directory. So without no wait, let's get into the mission. So, okay. So this is the victim mission where the mission name is 11, and this is the domain controller. So all we need to do is open up. I have the mimikatz tool in my desktop. Okay, this mimikatz.exe. So this is the file .exe file which we need to run. So in general, at this stage, most of the Windows Defender will identify it as malicious, and then it will delete that file. But there are multiple ways to bypass. But this session is not about how to bypass and get into this tool. This is focusing on the golden ticket, and so I'm moving ahead with running. This will open up a terminal called mimikatz. So from this, all we need to do is let me get into a debug mode. Okay. Then the second thing is we need to instruct the tool, get into. Excuse that there are some issues with my copy.
Okay, fantastic. So now from the stage, let me get into SID. This is the SID and the password hash of our KDC service account. So having these two details, I have already captured. The third step is to move ahead and create a golden ticket. So to instruct, we need to provide the details called golden, and then the user is administrator and the domain is Mr. V, and the SID is which is generated in the previous step, and this is the password hash which is also generated in the previous step, and we need to mention about the ID 500 and PTT is to pass the hash. So now all you need to do is copy. Fantastic. We can see administrator at Mr. V dot has been created successfully for the current session. So now what we need to do is using the current session of the golden ticket. Let me open up a new command prompt. There are some problem copying the file. Okay, miscellaneous command prompt. Fantastic. So now all we need to do is directory 111 C#. So C#. So now we have forged the TGT, which is the ticket granting, and then now we are using the TGS, like any services or object that can be called with the golden ticket which we have generated. For now, we are using that ticket to access a machine name called 111, and we are exploring the C files, C drive files. Let me go ahead. And we also go and see there are a couple of files called new v1 user, Windows. Okay, new v1. These are all the folders. So we can also create a new folder called new v2 testing. And if you rerun the scan, you can see the newly created file. So now we are using the golden ticket, which is generated from this previous step from Mimikatz tool. And using this ticket TGT, we are using a TGS services on the machine called 111. We are calling this object and exploring this C drive. So this is how, for this example, I have utilized as a proof of concept on this machine. Rest I will leave to your imaginations that we can make use of this golden ticket to access any of the object services or any of the machines in the Active Directory. That is why this is known as golden ticket, which is having the complete control over the Active Directory. So hope you enjoy the sessions. Let's catch up in another time. ஹலோ ஹாய் வெல்கம் பேக். ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு சப் மாடியூல் வந்து நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட்டை பற்றி பார்க்குறோம். இன் ஜென்ரல் வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வீக்னஸ் அது வந்து எதில் வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து இன்ஃப்ரா அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறோங்களா. ஸோ வந்து இதர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் இருக்கலாம், ஆர் வெப், ஆர் அப்ளிகேஷன் சர்வர், ஆர் டிபிஎம்ஓஸில் இருக்கலாம், ஆர் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ், ஏபிஐ, அதில் இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸு, ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட், ஈவன் லைப்ரரி ஃபைல்ஸில் கூட நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஒரு வீக்னஸ் விச் இஸ் ஆல்ரெடி பீங் எக்ஸ்பெரிமெண்டட், டெஸ்டட் அண்ட் வெரிஃபைடு. அதோட ஒரு சிவி அட்டாக் பண்ணிட்டு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ பீரியாடிக்காக வந்து ஸ்கேன்ஸ் வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் சைக்கிள் பேட்டர்ன்ஸ், ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வச்சுருப்பாங்க. சில பேர் வீக்லி, சில பேர் மந்த்லி, அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கேன்ஸ் வந்து நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட்டை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கான ஃபிக்ஸ்
கிரேட் எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட்டுக்கு ஆன டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து OWASP-ல A6ல் வரும், வல்னரபிள் அண்ட் அவுடேட்டட் காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அதோட டெஃபினேஷன்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம், நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட்டுக்கான டெஃபினேஷன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அதுல இருந்து இப்போ ரீசெண்டா நடந்த ஒரு நோன் வல்னரபிள் இது வந்து செக் பாயிண்ட்ஸ்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிவைசஸ்ல இருந்தது. அது வந்து இப்போ 2024ல 24919 இதுதான் இதோட சிவி டீடைல். ஸோ நீங்கள் இப்போ இன் ஜென்ரல் இந்த மாதிரி நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட்டை இது பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ வந்து ஒரு வல்னரபிலிட்டி, அந்த வல்னரபிலிட்டிக்கு நோன் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். இல்லை ஆல்ரெடி உங்களால் அதை டெவலப் பண்ண முடியும், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ அதோட இம்பாக்ட், இப்போ அது வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி மட்டும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுதா, இன்டெகிரிட்டியா ஆர் அவைலபிலிட்டியா அப்படின்னு. இன் ஜென்ரல் வந்து 10ன்னு வர்றப்போ இன்டெகிரிட்டியை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரியான வீக்னஸ் தான் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் ரிமோட் கோட் எக்ஸிக்யூஷன், ரிமோட்டாக நம்ம வந்து ஒரு ரிமோட்டாக நம்மளால வந்து ஒரு டிவைஸை பண்ண முடியுது, அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளால எடுக்க முடியுது, இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து அட்மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்பதும் ஒன் ஆஃப் தி ஹையர் சிவியர் வல்னரபிலிட்டி தான். அது வந்து கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆர்சி. இப்போ அது மூலியமா இந்த சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லைக் ETC பாஸ்வேர்டை ஒரு அன்ஆத்தென்டிகேட்டட் யூசர், ரிமெம்பர் அன்ஆத்தென்டிகேட்டட் யூசர்னால இதில் இருக்கிற இதை வந்து யூசிங் த வல்னரபிலிட்டிஸ் மூலியமா நம்மளால பார்க்க முடியும். அது என்னன்னா, அந்த டார்கெட்ல /clients my CRL இதை ரிமோட் அவங்க எனேபிள் பண்ணியிருந்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஷீசெல் போட்டுட்டு /etc பாஸ்வேர்ட் மாதிரியான சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம வெளியில் அப்ளிகேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் மூலியமா அந்த சர்வரில் இருக்கிற விச் மீன்ஸ் அந்த அப்ளையன்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளால பிக் பண்ண முடியும். ஓகே, இதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ரெண்டாவது என்ட்ரி பாயிண்ட்டு மேனுவல் ஆர் டூல் பேஸ்ட் மெத்தட்ஸ் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ஷோடான் மாதிரி சர்ச் இன்ஜின்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். மூணாவது, அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை ரீட் பண்ணீங்கன்னா அதில் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதுதான் அதோட சாம்பிள் பேலோடது. இந்த பேலோட நம்ம ரெக்வஸ்ட்டில் சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸில் நம்மளுக்கு இதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துடும். இவ்வளோ தான். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டு சேவ் ஆல் யுவர் டைம் நான் செட் ஆஃப் இது வந்து ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு டூல் வந்து ஷோடான் லிங்க்ஓவர் வந்து அதில் இருக்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு. அப்புறம் அந்த நியூக்ளியை டெம்ப்ளேட் மூலியமா அந்த இப்போ நம்ம ஒரு 20, 30 ஆர் 40, 50 டார்கெட்ஸ் எடுக்கிறோம்னா அதில் எத்தனை வல்னரபிள்ன்றத டெம்ப்ளேட் மூலியமா, இப்போ எப்படி நெசஸ்ல டெம்ப்ளேட் ஸ்கேன்ல இருக்கு அது மாதிரி நியூக்ளியில இது ஒரு டெம்ப்ளேட் ஸ்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பர்க் ஷூட்டை வச்சு இந்த டார்கெட் ஐடென்டிஃபை பண்ணதை நம்ம வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணிட்டு அங்கே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெக்வஸ்ட்ல மெத்தடை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதை வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ குவிக்லி மூவிங் பேக், பேலோட பற்றி பார்த்துட்டோம். அப்புறம் இது நம்ம பார்க்குறதுக்கு அதாவது ஷோடான் டாக்ஸ். இது வந்து நீங்கள் பிளே அரவுண்ட் பண்ண இந்த கொரிஸ் எல்லாமே நீங்களே ஓனாக ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ அதனால இது ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி தான். HTTP HTML வந்து செக் பாயிண்ட் SSL. இப்போ நீங்கள் அதை ஏதாவது ஒரு பேஜை போய் லேண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜில் அதுதான் இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணதை ஒரு டார்கெட் ஃபைல், ஏதாவது ஒரு TXT ஃபைல், ஏதாவது ஒரு நேம் போட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் வல்னரபிலிட்டி மட்டும் நம்ம நியூக்ளியில செக் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துடலாம். ஸோ இவ்வளோதான் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸ் படி போக ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை இதை வந்து கரஸ்பாண்டிங் வல்னரபிலிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. இங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், இதான் ஓகே. ரெண்டாவது என்ட்ரி பாயிண்ட். இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ இதுதான் ஷோடான்ல. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இப்போ நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த ஷோடான் கொரிஸை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துடும். இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்கள் லிங்க்ஓவர்னு ஒரு செகண்ட் டூல் சொன்னோமா, அந்த டூல் என்ன பண்ணுங்கன்னா, இதில் இருக்க ஒவ்வொருதையும் நம்ம வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதில் டொமைன் தனியாக வந்துடும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டொமைனை ஒரு நோட் பேடில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஸோ அடுத்து இதோட செகண்ட் பேஜ் போகலாம். ஸோ இப்படி என்ன பண்ணுங்கன்னா அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஓகே, இதையும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் டொமைன்ஸ் போட்டு இப்போ அந்த கிடைக்கிற இந்த இதே மாதிரி இப்போ இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து target.txt ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 40, 50 ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபைல் சேவ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சேவ் பண்ண ஃபைலை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நியூக்ளியில
இந்த இதை இன்புட் ஃபைலை கொடுத்துட்டு இந்த 50 டார்கெட் இருக்குன்னா அந்த 50 டார்கெட்டுக்கும் நம்ம வந்து இந்த பர்டிகுலர் இது எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகுது. அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டார்கெட்ஸில் ஸ்லாஷ் கிளைண்ட்ஸு மை சிஆர்எல் இப்போ ப்ளே பண்ணி அது வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்களா 200 ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கான்னு தான் அது செக் பண்ண போகுது. அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம வந்து கொரியை பாஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ சொன்ன டீட்டெயில் தான் அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், அதையும் போய் பார்த்துடலாம். ஸோ இதான் அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட்டில் ஏசி ஷெல் டாட் ஸ்லாஷ் இடிசி ஷேடோ ஆர் ஹோஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே வந்துடும். இதுதான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன், விச் மீன்ஸ் இதுதான் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்துட்டு நம்மள வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணுற என்ட்ரிஸ் எடுத்துட்டோம், கரெக்டுங்களா? இப்போ இந்த என்ட்ரிஸை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டாவது ஐட்டம் வந்து நியூக்ளியை மூலியமா எத்தனை இது வந்து வல்னரபிள் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஓகே, அதை பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஆல்ரெடி காலியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இப்போ நியூக்ளியில் ரன் பண்ணுறோம். இதில் ரன் பண்ணுறப்போ இப்போ ஆல்வேஸ் இது ரன் பண்ணுறப்போ உங்களோட கரண்ட் டெம்ப்ளேட் வெர்ஷன்ஸ் வந்து அப்டேட்டடாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு, இல்லைன்னா ஒரு அப்டேட் ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம இதே மாதிரி ஷோடான்னு மற்றதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 ப்ளஸ் ஆல்மோஸ்ட் 50 டார்கெட்ஸ் எடுத்தோம். அந்த 50 டார்கெட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் போட்டு அதை தான் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம். கொடுத்துட்டு இந்த டெம்ப்ளேட்டில் இந்த பர்டிகுலர் வல்னரபிலிட்டி இருக்கிறத மட்டும் இந்த YAML ஃபைலை வச்சு செக் பண்ணி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் வந்து டிஃபால்ட் த்ரெட் தான் கொடுத்துருக்கேன், அதனால நம்பர் ஆஃப் ஹிட்ஸ் வேர் மினிமலாக தான் இருக்கும். ஸோ அதில் எடுத்து இது ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்படி தான் அதோட ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட டார்கெட்ஸ் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் ஸ்கேன் இருக்குது, இதுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ இது ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு ஒரு 6-7 டார்கெட். இந்த 6-7 டார்கெட்ஸை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா உங்களை ஹேண்ட்ஸ் ஆனது இது எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் இதுக்குள்ளே ப்ளே ரவுண்ட் பண்ணுங்கள். இதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சூஸ் பண்ண போகிறோம். அநேகமாக 153 தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இது என்ன பண்ணலான்னா ஏதாவது ஒரு டார்கெட்டை நீங்கள் இதே மாதிரி 153 அப்படின்னு இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் அட்வான்ஸில் போயிட்டு ஸோ போனீங்கன்னா மேலே இப்போ செக் பாயிண்டோட எஸ்எஸ்எல் நெட்வொர்க் எக்ஸ்டெண்டட் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஓகே, ஸோ இதான் லேண்டிங் பேஜ். ஸோ இப்போ இதை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் டைரெக்டாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டு இருக்கா அப்படின்றத இதை தான் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பர்க் ஷூட்டில் இதோட ரெக்வஸ்ட்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுங்க. இன்டர்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டார்கெட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்லாஷ் கிளைண்ட்டு மை சிஆர்எல் அப்படின்றத பை டிஃபால்ட்டாக கெட் மெத்தடில் இருக்குன்னா மெத்தடை மட்டும் போஸ்ட்டில் மாற்ற போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நிறைய பர்க் ஷூட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். அதனால் நான் குயிக்காக இதுக்கு வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிறேன். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுங்கன்னா கெட்டுக்கு பதிலாக போஸ்ட் இருக்குது, கிளைண்ட்டு மை சிஆர்எல் அவ்வளோதான். ஸோ டார்கெட் ஹோஸ்ட் இதான் 153 நம்ம ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தது. லாஸ்ட்டாக ஏசிஷெல் //etc ஹோஸ்ட். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன், வல்னரபிலிட்டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்க கொடுத்துருந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். ஸோ அதுபடி வந்து /etc இப்போ வந்து இப்போ அந்த பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹியர் யூ கோ. ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா இது இப்போது ரிமோட் கோட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸில் ரிமோட்டாக அங்கே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்மளால இங்கேருந்து இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கேருந்து பார்க்க முடியும். ஸோ இதாங்க நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்போனண்ட்ல இப்போ நம்ம வந்து ரிமோட்டா இந்த செக் பாயிண்டோட எஸ்எஸ்எல் நெட்வொர்க் எக்ஸ்டெண்டர்ல இருந்து வல்னரபிலிட்டி இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது மாதிரி தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நோன் வல்னரபிலிட்டி இருக்குன்னா அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் இருக்கா, பேக்ரவுண்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றதை பார்த்துட்டு இப்படி தான் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்டர்நெட்ல இருந்து ஹண்ட் பண்ணி அந்த டார்கெட்ஸை நெயில் டவுன் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் த செஷன். அடுத்த இதில் வந்து வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. Hello, hi everyone.
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் அட்டாக்ஸில் நான் வல்னரபிலிட்டி காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் மோர் ரிமோட் கோட் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ ரிமோட்டாக நம்மளால வந்து ஒரு கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுதுன்னா அதான் அட்மோஸ்ட் வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னு. ஸோ அதனால் அதே ரிலவெண்டடாகவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து என்னென்னா டெலிஸ்கொயர்ன்ற ரவுட்டர். இது வந்து நார்த் கொரியன் ரவுட்டர். அங்கே இருக்கிற அந்த ரவுட்டர் சீரீஸில் ஒரு அன்ஆத்தன்டிகேட்டடாக நம்மளால வந்து ஒரு ரிமோட்டாக வந்து ஒரு கமாண்டை வந்து பாஸ் பண்ண முடியுது. அதுதான் இதில் இருக்கிற வல்னரபிலிட்டி. ஸோ இது வந்து நம்ம அகெயின் ஒரு லைவ் டார்கெட் ஒன்று இதில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து மேனுவல் அண்ட் டூல் பேஸ்ட் இது ரெண்டுலையும் பார்க்கலாம். ஸோ இன் ஜென்ரல் எப்படின்னா டார்கெட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், அதுக்கு ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம். இதை இந்த லாகின் பேஜ் வச்சுட்டு இன் URL, இன் டைட்டில் அந்த மாதிரியான இன் பேஜ் அந்த கண்டென்ட் வச்சு நம்ம ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணோம். அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற URLஸை லிங்க் ஆஃபர் மூலியமாக வந்து எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நியூக்ளியை டெம்ப்ளேட் இது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அப்படியும் போடலாம். இல்லை பல்க் ஷீட் மூலியமாக இது வந்து ஜென்ரிக்கான கமாண்ட் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ அதனால் நம்மளால் இப்படி பார்க்க முடியும். ஸோ இதில் என்ன பண்ணலான்னா இதான் டார்கெட். இது admin.cgi இது வந்து சிஸ்டம் கமாண்ட் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ பேலோட்ஸ் வந்து இன் ஜென்ரலாக இருக்கிற மாதிரியான பேலோட்ஸ் வந்து இஃப் கான்ஃபிக் யூனியன் இது மாதிரியான கமாண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபுஃபா அண்டு ஷோடான் இது ரெண்டுலேயும் இதுதான் அது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான டாக்ஸ். இது அதை ஃபைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா அதுலேருந்து அந்த இது மூலியமா எல்லா URLஸையும் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன் கோஃபர் மூலியம் அந்த லிங்க்ஸில். அதை ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் போட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டெம்ப்ளேட்டில் லேட்டஸ்ட் இதுக்கு மூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது மூலியமாக ரன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஹை லெவலில் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது TLR இதை தான் நம்ம கூகுள் டாக்ஸில் போட்டிருக்கோம். ஓகே, அந்த டெலிஸ்கொயர் இதை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வெர்ஷன் டு வெர்ஷன் இதில் மட்டும்தான் நம்ம அந்த இதை வந்து கமாண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டும் வந்து ஏப்ரல் 2024 ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதில் போனீங்கன்னா அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் இதை பற்றி. ஸோ இதில் அந்த பேலோடு வந்து CGI அட்மினில் கமாண்டு. இப்போ இதில் வந்து இஃப் கான்ஃபிக் இப்போ இங்கே இது பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இவ்வளோ தான், ரொம்ப ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ அட்டாக் எப்படி உள்ளே போய் இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் URL எடுத்தது இப்படி தான் எடுத்தோம். ஸோ ஆல் வி நீட் வந்து இப்போது இது மாதிரியான லிஸ்ட்டை எப்படி ஃபைன் பண்ணணும், அதை ஃபைன் பண்ணதில் ஏதாவது ஒரு டூல் வச்சு நம்ம அதை வேலிடேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டெமோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதுலேயும் நம்ம எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம்னா இந்த ஷோடான் இதில் டாக்ஸ் மூலியமாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்போ அந்த லிங்க் ஆஃபர் மூலியமாக போயிட்டு ஒன்லி டொமைன்ஸ் மட்டும் போட்டு இந்த ஃபைல் அதே மாதிரி இங்கேயும் போனீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த மாதிரியான டாக்ஸில் போட்டிங்கன்னா பேஜஸில் URL வருது. ஸோ அதை மேனுவலாக எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இது டைம் கன்சூமிங் இல்லாமல் இப்போ இது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், நான் இப்போ காலி மூவ் பண்ணலாம். ஸோ காலியில் போயிட்டு இப்போ என்ன கமெண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கணும்னா -லிஸ்ட்னு போட்டு நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா அதுக்கான டெம்ப்ளேட். இப்போ இதுக்கான லேட்டஸ்ட் டெம்ப்ளேட்டை வந்து நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த லேட்டஸ்ட் டெம்ப்ளேட்டில் இதுக்கான YAML ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதை மட்டும் பண்ணோம்னா ஆல்மோஸ்ட் 47 டார்கெட்ஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் போட்டுருக்கோம். 50 பக்கத்தில் போட்டோம்னா அதில் 3 வந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கு டூப்ளிகேட்ஸ்னா. இப்போ 47ல் இது ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து ஃபைன் பண்ணிடுச்சு. 27 டாட் இது வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ணிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண டேரெக்டாக ரன் பண்ணலாம். இப்போ அந்த டொமைன் ரிப்போர்ட் பண்ணுற டைமில் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா லைவாகவே நம்மளால இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் ஊடலை இப்போது இது வந்து பிளாக் ஆகிருக்கும். லெட்ஸ் சி பிளாக் சைட்டை டவுன் பண்ணிட்டாங்களான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிக்யூட் ஆனது வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ அதில் ஐடின்னு போட்டிங்கன்னா அட்மின் இதில் வந்து UID அட்மின் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ netstat -a அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா லோக்கலாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இத்தனை எக்ஸ்டர்னல் IPs கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அப்புறம் ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி பெனில் தான் இருக்குது. அப்புறம் யூனியம் இது வந்து டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா
லைனக்ஸ் இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதான் யூநேம் இது. அப்புறம் இஃப் கான்ஃபிக் போட்டிங்க அப்படின்னா அதோட லோக்கல் வந்து 50.1 இதான் அதோட லோக்கல் ஐபி. மேக்குக்கான டீட்டெயில்ஸும் பார்க்கலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ அந்த சைட் வந்து இப்போ நம்ம ரிப்பீட்டடாக நிறைய மல்டிபிள் கமாண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸை ட்ரை பண்ணனால சைட் இப்போதைக்கு லைவ்ல இது இல்லை. ஸோ அதனால நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இப்போ அந்த செஷன்ஸ் எடுத்து வச்சதை காமிச்சேன். உங்களுக்கு திருப்பி லைவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ரெக்கார்டர் செஷன்ஸில் போனீங்கன்னா நம்ம அது பண்ணிட்டு இருந்தப்போ லைவ்ல இருந்தது. ஸோ அப்படி பார்த்துக்கலாம். ஸோ கம்மிங் பேக் டு நான் வல்னரபிலிட்டி காம்பனன்ட்ஸ், நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. அப்புறம் அதை வந்து டூல் ஆர் மேனுவல் பேஸில் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. இப்போது அந்த வல்னரபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற இந்த டீட்டெயில். ஸோ இதில் அந்த ஐபி அப்புறம் அது எங்கே இருக்குன்றதை பார்த்துறீங்க. இவ்வளோ தான். ஸோ இதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதை வச்சு நம்ம ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்போம். இந்த இருக்கு லாகின் டு ஓட்டின் போட்டு அந்த பேஜ் எப்படி இருக்குன்றதை ஃபில்டர் பண்ணிப்போம். அப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த லிங்க் ஆஃபர் மூலிமா இம்போர்ட் எடுக்கிறீங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதை எடுத்து அதை ஃபைன் பண்ணுறீங்க. ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த டார்கெட் ரிலவெண்டடாக டேரெக்டாக இங்கே பர்ப்லேயோ இல்லை டேரெக்டாக ப்ரௌசர்லேயே போய் பண்ணீங்க. ஸோ இது வந்து ஒன் அதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரிமோட் கோட் எக்ஸிகியூஷன் ஆன் த லைவ் டார்கெட். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் த செஷன். ஹலோ, ஹாய், வெல்கம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம இன்ஃப்ரா அண்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி செக்மெண்ட்டில் எனுமரேஷன் மாடியூலில் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து இப்போ எஸ்எம்பி ரிமோட் சர்வீஸோட எனுமரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் இப்போ எஸ்எம்பி பற்றி நம்மளுக்கு ஒரு ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. அது வந்து என்னென்னா ஒரு நெட்வொர்க் ப்ரோட்டோகால். அது மூலயமா தான் வந்து இப்போது விண்டோஸ் மிஷின்ஸில் எல்லாத்துலேயும் ஃபைல் ஷேரிங்கு, நெட்வொர்க் ப்ரௌசிங் ஆர் பிரிண்டர் சர்வீசஸ், இது எல்லாமே ஆர் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ், ஓவர் தி நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இந்த எஸ்எம்பி இது தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 139, ரிமோட்டில் வந்து இப்போ அந்த 445 வந்து ரொம்ப கீ கிரிட்டிக்கலான ஐட்டம்ஸ். ஸோ பேசிக்கலாக என்னென்னா இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் வச்சு தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கோங்க. இதில் இப்போது என்ன மாதிரியெல்லாம் நம்ம அட்டாக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போது அனானிமஸ் ஆக்சஸ் எனேபிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது மூலயமா நம்மளால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு கெஸ்ட் ஆக்சஸ் மூலயமா வித்தவுட் ஆத்தென்டிகேஷன்ஸில் ஃபைல்ஸை வந்து நம்மளால் அங்கேருந்து கெட் கமாண்ட் மூலயமா நம்மளோட லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணிக்கிற முடியும். அட் த சேம் டைம் நம்ம இங்கேருந்து ஃபைலை அப்லோட் பண்ணிக்கிற முடியும் ரைட் ஆக்சஸ் இருந்ததுன்னு. ஓகே, அப்புறம் அன்னெசரி ஷேர்ஸில் இப்போ வேறு என்ன மாதிரியான ஃபைல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வியூ பண்ணுவோம். ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிமோட்டாக லைவ் டார்கெட்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அட்டாக் அண்ட் மெட்டீரியல் ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து இதை பற்றி என்ன சொல்லுது அப்படின்றத ஒரு கிளிம்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ இது வந்து இப்போது ரிமோட் சர்வீசஸில் எஸ்எம்பி ஷேர்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்த நெட்வொர்க் ஷேர்ஸ் தான் இவங்க இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. $, admin ஆர் $, ஸோ இது படி வந்து இப்போ என்னென்னா ரிமோட்டாக நம்மளால் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அப்படின்னா வந்து இது ஒரு கீ கிரிட்டிக்கல் எனுமரேஷன்ஸாக அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ இதை இப்போ எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் டு ரீப்ரொடியூஸ் வந்து நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா சர்ச் இன்ஜின்ஸில் இப்போ நம்ம ஃபோஃபா, ஷோடான் மாதிரியான சர்ச் இன்ஜின்ஸை மற்ற டெமோவில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அதில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபோஃபாவில் இப்போ ப்ரோட்டோகால் எஸ்எம்பி பேனர் நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு கம்பெனி பெயரை போட்டுக்கலாம். ஆர் வந்து ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டார்கெட் எடுத்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஓகே இப்போது இதில் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன், டெஸ்லா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு ப்ரோட்டோகால் எஸ்எம்பி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றேன். ஸோ இது கொடுத்தோடனே வந்து இது நிறையா இப்போ பார்க்குறேங்க டார்கெட் நேம் டெஸ்லா. ஓகே, ஆர்கனைசேஷன்ஸ்னு போட்டு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கிறது, மெக்சிகோவில் இருக்குது, பிரேசில், சைனா அப்படின்னு குளோபலாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 40+ ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ட்ராக் ஆகிடுச்சு நினைக்கிற ரெக்கார்டிங்கு மேலே. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ fofa.info இப்போ நம்ம வந்து இந்த query பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இவ்வளோ ரிசல்ட்ஸ் வருது. இப்போ இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரு 40+ ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த 40+ ரிசல்ட்ஸை தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா SMBIP.txt அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐபிஎஸ் எல்லாத்தையும் நான் அதில் மூவ் பண்ணிட்டேன். இங்கே டைரெக்டாக போய் நீங்களே வந்து எக்ஸ்போர்ட்னு கொடுப்பீங்க. ஸோ இதே இப்போது இதோட அவுட்புட்டை இப்போ நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து
இதே மாதிரியான அவுட்புட் ஃபைல் நீங்கள் இப்போ இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணாலும் கேட்டுக்கலாம், ஐபி, போர்ட் நம்பர் அப்படின்னு. இதை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் .csv ஃபார்மெட்டில் இருக்குது, அந்த CSV ஃபார்மெட்டு தான் இது. ஸோ ஹோஸ்ட், ஐபி இதே மாதிரி வந்துடும். இங்கே நம்மளுக்கு தேவையானது இந்த ஃபீல்டு தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த என்ட்ரியை காப்பி பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன வேணும்னா, ஃபஸ்ட்டு query பண்ணி உங்களுக்கு லைவ் டார்கெட்ஸை எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த லைவ் டார்கெட்ஸில் இப்போ நியூக்ளியை டூல் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு YAML ஸ்கிரிப்ட் வச்சு, இதுதான் நம்மளோட ஃபைல், இந்த ஃபைல் மேலே இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு OS டிடெக்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது அனோனிமஸ் ஆக்சஸ் வந்து இந்த இருக்க ஒரு டெம்ப்ளேட், இந்த YAML ஃபைலை வச்சு இதே சோர்ஸ்க்கு மேலே ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ எதெல்லாம் ஹைன்னு சொல்லி இப்போது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு, அந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு இப்போது டாட் இந்த ஐபி வச்சு பார்க்கலாம். அதில் இன்றைக்கி நம்ம எடுக்க போகிற டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்கெட். ஓகே, ஸோ அந்த டார்கெட்டில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் டு இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்துருந்தோம் ஐபிசி அட்மின். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் போகிறப்போ சிஇ ஷேரு, அட்மின், ஐபிசி இது மாதிரி பிரிண்ட்டும் ஒன் ஆஃப் த ஷேர். ஓகே, இப்போ அது மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, பிரிண்ட் டாலர் அப்படின்றத இப்போ நேவிகேட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு சில ஃபோல்டர் இருக்குது, அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ஒரு ஃபைல், இந்த ஃபைல் நான் வந்து இப்போ அந்த டெமோக்காக பார்த்தோம்னா இந்த ஃபைலை வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்றது. இதை வந்து நீங்கள் இன்னும் என்ரிச் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டையும் வந்து ரிமோட் ஆக்சஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரிவர்ஷல் மாதிரி கூட கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மிஷினை கம்ப்ளீட் டேக் ஓவர் எடுக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு இந்த டெமோவில் இந்த கான்டெக்ஸ்டோட எப்படி ஒரு லைவான டார்கெட்டை நம்ம வந்து ரிமோட் சர்வீசஸ்க்கு ஃபைன் பண்ணுறோம் யூஸிங் இந்த கொரீஸ் வச்சுட்டு, ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு, அதுக்கப்புறம் எப்படி அனானிமஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், அப்புறம் அந்த இதை நேவிகேட் பண்ணுறோம், அப்புறம் எஸ்எம்பி கிளைண்ட் மூலியமாக வந்து அதை கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம், அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபைலை எப்படி நம்ம எடுக்கிறோம் வித் அனானிமஸ் ஆக்சஸ். இதுதான் இந்த டெமோவோட ஸ்கோப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிகின் வித் OS டிடெக்ட். நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே, ஸோ இப்போ நியூக்ளியை -team போட்டுட்டு ஒரு YAML ஃபைல், இப்போ அந்த YAML ஃபைலை தான் இங்கே ரன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம ரன் பண்ணது எல்லாத்தையும் இதை ஃபைன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடுக்குது. ஸோ ஒரு சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா Windows 10 அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குது, சில இதில் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸான ஃபுட்பிரிண்ட்டும் இருக்கலாம். நிறைய இது பார்த்தீங்கன்னா சர்வரில் 2022 சர்வர், 19, அப்புறம் இது 16 சர்வர் இப்படின்னு சொல்லி OS வந்து இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. ஓகே ஓகே, கோயிங் பேக் டு செகண்ட் வரலாம். இப்போ அனானிமஸ் ஆக்சஸ். இப்போ அனானிமஸ் ஆக்சஸ்க்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, ஒரு அனானிமஸ் ஆக்சஸ் ஒரு YAML ஸ்கிரிப்ட். இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே நம்மளோட இந்த OS இதுக்குள்ளேயே இருக்குது. எந்த பாத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா, SMB Enumeration அப்படின்றதுல இப்போ நம்ம VHackன்ற நம்மளோட இதுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ இந்த OS எல்லாம் நம்ம இமேஜ் ஃபைலை அப்படியே உங்களுக்கு டவுன்லோட் கொடுத்துருப்போம். ஸோ தட் நீங்கள் அப்படியே இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரெண்டாவது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போது அனானிமஸ் ஆக்சஸ் ஸ்கிரிப்டை இதே ஐபி ரேஞ்சுக்குள்ளே ரன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இது ஆல்ரெடி ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் கம்ப்ளீட் ஆன ஸ்கிரிப்ட். இப்போ கம்ப்ளீட் ஆன ஸ்கிரிப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 டார்கெட் இருக்குது. அவுட் ஆஃப் எவ்வளோ டார்கெட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 40+ வச்சுருக்கோம். அந்த 40+ல இது வந்து ஒரு 3 அப்படி இருக்குன்ற மாதிரி காமிக்குது. ஓகே, நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, பெர்மிஷன்ஸை நம்ம எனுமரேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். nmap -p ப்ரோட்டோகாலு, அப்புறம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா .nsc ஃபைல் SMB enumன்றதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எந்த ஹைன்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ இப்போ இந்த இதில் இது இப்படி ஒவ்வொன்றா நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போது அந்த மாதிரி நான் அந்த 170க்கு ஆல்ரெடி ரன் பண்ணிட்டேன். இந்த 170ன்றது இது ஆல்ரெடி இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண தேர்ட் டார்கெட். இப்போது கம்ப்ளீட்டான ரிசல்ட்ஸை மேலே போகலாம், இட் மே டேக் சம் டைம். ஸோ இப்போ இதே ஸ்கிரிப்ட் தான் 170க்கு ரன் பண்ணுறப்போ இப்போ இது எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, SMB Enumeration சார் ஃபஸ்ட்டு 445 ஓப்பன். ஓகே, அப்புறம் Enumeration ஷேரில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கெஸ்ட்டு, அட்மின் டாலர், அப்புறம் வந்து ஐபிசி டாலர், அப்புறம் வந்து பிரிண்டஸ். ஸோ இதுதான் இங்கே இப்போ நம்ம அட்டாக் அண்ட் மெட்டீரியலில் பார்த்துருப்பீங்க. சி ஷேரு, அட்மின் ஷேரு, ஐபிசி ஷேர், இது மாதிரியெல்லாம் வந்து எனுமரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லைவ் டார்கெட் எடுத்து இவ்வளோ இருக்குது. இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்பெசிஃபிக் டு பிரிண்டஸ் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து எப்படி எனுமரேட் பண்ணி போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போது ஷேர் பெர்மிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே,
இல்லைன்னா எஸ்எம்பி கிளைண்ட் வச்சும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா -L அப்படின்னு போட்டு டார்கெட் கொடுத்து இப்படியும் நம்ம இதை எனுமரேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஓகே -L credentials, நம்மளோட லோக்கல் credentials vhack. சூப்பர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த இந்த டீட்டெயில்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்மளுக்கு சொல்லுது. ஓகே, அட்மின் ஷேரு, சி ஷேரு, ஐபிசி 2, அப்புறம் வந்து ஒரு சில இந்த யூசர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கூட நம்மளுக்கு இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் நேவிகேட் பண்ணி -N இந்த பிரிண்ட் டால் இதை தான் இங்கே இப்போ நம்ம எனுமரேட் பண்ண போகிறோம். விச் மீன்ஸ் இங்கே இந்த பிரிண்ட் எஸ்ன்னு இருந்ததுங்களா, ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஓகே -N போட்டு பிரிண்ட் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனுமரேட் பண்ணி உள்ளே போகிறோம். ஓகே, விச் மீன்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு அனானிமஸ் ஆக்சஸ்ன்றனால உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் கிடச்சிச்சு. நீங்கள் ஹெல்ப் கமாண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே நிறைய கமாண்ட் இருக்கும். இப்போ ஷோ கனெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ ரிமோட் ஷேர் நம்ம இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எல்எஸ் லிஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இது அதோட லோக்கல் ஃபைல்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபைலில் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கலர் இதுக்குள்ளே போவோம். ஒரு எல்எஸ் போனீங்கன்னா ஓகே, எல்எஸ் வந்து நம்மளால லிஸ்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பேக் போய் X64 அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே பிசிசின்னு ஒரு டைரக்டரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த இதுக்குள்ளே நேவிகேட் பண்ணி போகலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் பேக் வந்துட்டு இப்போ எல்எஸ்எஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் X64 அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஸோ இதில் உள்ளே போகலாம். இதில் எல்எஸ் போயிட்டு ஓகே, ஸோ இதில் பிசிசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் இருக்குது. ஓகே, இப்போ அது 2024 அக்டோபரில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பிசி டேப் வச்சாலே அதுவே ஓகே அந்த ஃபைல் காமிக்குது. இப்போ திருப்பி இதில் எல்எஸ் போனோம்னா ஓகே, இப்போ இதில் வந்து PNR 001 இந்த மாதிரியான ஃபைல் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இதில் ஆல்ரெடி நான் ஒன்று அதான் இருக்குது. இது PNRும் HP இது ஆல்ரெடி நான் இதுலேருந்து க்ரியேட் பண்ண ஃபைல்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டையும் கூட வேறு எங்கேயாவது கட் பண்ணி எனுமரேஷன் ஸ்கில்லை கூட போட்டுட்டு இப்போ இங்கே அந்த மாதிரியான ஃபைல்ஸ் எதுவும் கிடையாது. இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஃபைல்ஸை இப்போ நம்ம லோக்கலாக டவுன்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ஸோ கெட் HP டெக் அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே பண்ணணும். ஸோ இதில் கெட் போட்டுட்டு HP இல்லை PNR HP இந்த ஃபைலை நான் ட்ரை பண்ணுறேன். PRN HP CL ஒரு டேப் அடிப்போம். ஓகே, இப்போ .cabன்னு வருது. இப்போ இந்த ஃபைலை லோக்கலாக இப்போ அனானிமஸாக நம்ம ஒரு SMB ஷேரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபேண்டாஸ்டிக். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ கிலோபைட்ஸில் இப்போது கனெக்ட் ஆயிடுச்சின்னு வந்துருச்சு. எந்த ஃபைல்னா இந்த ஃபைல் .cap ஃபைல். இப்போது இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட இதுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பாருங்கள், திருப்பி இப்போ இந்த ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இதுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இது ஒரு .js ஃபைலில் இருக்குது. இது அந்த ஹோஸ்ட் ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற டிக்ளரேஷன்ஸ், விச் மீன்ஸ் அந்த ஃபைலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட லோக்கல் சிஸ்டம்ஸில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இதை திருப்பி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ இதை டெலீட் பண்ணிடுறேன். இங்கே போயிடுச்சு. திருப்பி லோக்கலில் டவுன்லோட் பண்ணி முடிஞ்சிடுச்சு. திருப்பி போனீங்க அப்படின்னா இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி தான் இப்போது ஒரு SMB ரிமோட் சர்வீசஸை எனுமரேட் பண்ணுறீங்க. எனுமரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீட் ரைட் ஆக்சஸ் எது எதுக்கு இருக்குன்றத லைவ் டார்கெட்டுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு OS இது வந்து ஃபுட் பிரிண்டிங் பண்ணுங்கள்.
ரெண்டாவது ரீட் ரைட் பெர்மிஷன்ஸ் பாருங்க. அப்புறம் அன்னெசரி ஷேர்ஸ். அந்த அன்னெசரி ஷேர்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இதர் ஃபைலை வந்து அப்லோடும் பண்ணலாம் ஆர் டவுன்லோடும் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் enumerate and exploit the remote services of SMB. Hope you enjoy the session. ஹாய், வெல்கம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம இன்ஃப்ரா அண்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி செக்மெண்ட்டில் இருக்கோம். அதில் வந்து LLMNR பாய்சனிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் ஒரு பேசிக் LLMNR பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து கன்சிடர் டு பி அ ப்ரோட்டோகால். விண்டோஸில் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னே சொல்லலாம். நெட் பயாஸ் மாதிரி தான் அது. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது ஒரு ஐபி ஆர் நேம் ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு இன்டர் கனெக்டட் சிஸ்டம்ஸில் மல்டிபிள் சிஸ்டம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அதோட செல்ஃப் ஹோஸ்ட் ஃபைலில் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணும். இப்போது ஏதாவது இப்போ நான் ஒரு ஹோஸ்ட் நேம் கேட்குறேன் ஆர் ஐபி கேட்குறேன்னா அதோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் அதில் போய் அதோட ஹோஸ்ட் ஃபைலில் போய் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ரெண்டாவது லோக்கல் டிஎன்எஸ் போகும். மூணாவது டிஎன்எஸ் சர்வர். இங்கே ஆக்டிவ் டைரக்டரி தான் இதோட டிஎன்எஸ் சர்வர். அதுக்கும் இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஆக்டிவ் டைரக்டரிலையும் அது ஃபைன் பண்ண முடியலன்னா இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெசல்யூஷன் டாஸ்க்கை வந்து இந்த LLMNR ஆர் என்பிடி இந்த ரெண்டு ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து அந்த டாஸ்க்கை பிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யார் அந்த இப்போ ஸ்லாஷ்ன்னு போட்டு ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷேர் ஃபைலே நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா, ஒரு டிரைவோ ஆர் இதை வந்து கேட்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த மிஷின் கேட்குறீங்கன்னா அதை வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும். இப்போ அந்த ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறப்ப தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பாய்சனிங். ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போது ஃபேக்காக வந்து இப்போ ஒரு பேட் ஆக்டர் வந்து ஆர் அட்டாக்கர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இந்த ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுற ரிக்வஸ்ட்டில் இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்களோட ஸ்லாஷ் ஒரு வந்து ஒரு சீக்வல் சர்வர் அப்படின்னு கேட்டு வருது அப்படின்னா, இப்போ வந்து நான் தான் சீக்வல் சர்வர்னு அட்டாக்கர் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணப்போ இப்போ வந்து உனக்கு யூசர் நேமும் அப்புறம் என்கிரிப்டட் ஹேஷ் சேலஞ்ச் இது மூணையும் ரிட்டன் அது சென்ட் பண்ணும். இப்போது இதை சென்ட் பண்ணதை என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா கேப்சர் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்லைனில் வச்சுட்டு பாஸ்வேர்டை கிராக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் LLMN பாய்சனிங்கில் நடக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போது இது ஒரு விக்டம் எடுத்துக்கோங்க. இது டிஎன்எஸ் சர்வர்ன்றது இங்கே ஆக்டிவ் டைரக்டரி. அப்புறம் அட்டாக்கர் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா விக்டம் வந்து இப்போ ஏதாவது ஸ்லாஷ் பிரிண்ட் சர்வ் அப்படின்றத வந்து இப்போ ஒரு ஹோஸ்ட் நேம் கேட்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது நான் எக்ஸிஸ்டிங்காக கேட்குறப்ப தான் இந்த சினாரியோ நடக்கும். எக்ஸிஸ்டிங்காக கேட்டதுன்னா டிஎன்எஸ் சர்வரே வந்து எக்ஸிஸ்டிங்காக ஆமாம் இது வந்து இங்கே தான் இருக்குன்னு ரூட் பண்ணிடும். இப்போ ஒரு நான் எக்ஸிஸ்டிங்காக கேட்குறப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிட்டன் வந்து இது வந்து இதுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விடுது. மூணாவது என்ன பண்ணோம்னா இது தெரியலன்னா மற்ற சிஸ்டம்ஸ்க்கு டைரெக்டாக கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த டிஎன்எஸ் சர்வர் பதில் எல்லா சிஸ்டம்ஸ்க்கும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். யார் இஸ் எனி1 இதுதான் வந்து ஸ்லாஷ் பிரிண்ட் சர்வர் அப்படின்றது. இங்கே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஏதோ ஒரு ஃபேக் இது கூட ஒரு ஏபிசி அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம அனுப்பலாம். யார் அந்த ஏபிசி அப்படின்னு அனுப்புகிறப்போ இப்போ அட்டாக்கர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே காலி மிஷின்ஸ் வச்சுக்குவோம் அட்டாக்கரில். விக்டமில் ஒரு விண்டோஸ் 11 வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இது வந்து ஒரு சர்வர் 2022 சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் அதோட டொமைன் நேமு எப்படி இது ரெண்டும் டொமைனில் வந்து ஒரு யூசர் ஏடியில் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைன்இன் பண்ண யூசராக வச்சுக்கலாம். இது அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒரு காலி லினக்ஸ் அதே ஒரு சீரியஸில் இருக்கிற நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒரு காலி லினக்ஸ் மிஷின். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இது ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுறப்போ அந்த காலி லினக்ஸுக்கும் நீங்கள் தான் இந்த பிரிண்ட் சர்வர் அனுப்புகிறப்போ இது என்ன பண்ணும், ஆமாம் நான் தான் அப்படின்னு இதை நான் தான் சொல்ல வைக்கிறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் டூல் இருக்குது. இந்த இது வந்து என்பிடி இது வந்து என்பிடி அந்த மாதிரி வந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து LLMNRல வந்தாலும் இது வந்து நான் தான் அப்படின்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் இருக்குது. அந்த டூல் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோன்னே அந்த கிரெடென்ஷியல்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். ஸோ இதுதான் லாஜிக் இது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இப்போ இதுதான் வந்து அட்டாக் அண்ட் மெட்ரியலையும் கூட சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ அட்டாக் அண்ட் மெட்ரியல இது வந்து அட்வைசரி. இப்போ அந்த LLMNR ரிலவெண்டடாக இது இருக்கிற இதுதான் இதோட ஐடி ஆர் டெக்னிக்ஸ்னு. இப்போது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அட்டாக் அண்ட் மெட்ரி பற்றி. ரெட் டீமில் அதிகமாக அதை பற்றி பேசுவாங்க. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா எல்லா அட்டாக்ஸுக்கும் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது. ஒரு பேட் ஆக்டர் வந்து இப்படி தான் வர முடியும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த இதில் ஒரு என்ட்ரியில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த LLMNR இதுவும் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட ஐடி. ஸோ ஒரு ஹை லெவலில் இது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்க்குறதுக்காக இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த அட்டாக் அண்ட் மெட்ரி இதை பற்றி இந்த டாக்டிக்ஸ் பற்றி காமிச்சிட்ருந்தேன். நீங்கள் இதை ஹை லெவலில் வேணும்னா நீங்கள் இதை என்டர்பிரைஸில் போனீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு
ஸோ இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ரெக்கானு, ரிசோர்ஸ், இனிஷியல் ஆக்சஸ். இதில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் வருதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, க்ரிடென்ஷியல் ஆக்சஸ் இப்போ மிஷின்ஸ்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த இது இப்போ அந்த மிஷின்ஸ்குள்ளே வர்றது எப்படி அப்படின்றது வந்து இனிஷியல் ஆக்சஸ் இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலியமாக இந்த இனிஷியல் ஆக்சஸை எங்கேயாவது ஒரு இடங்களில் ஒரு நான் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட்டோ ஆர் மற்ற இப்போ ரிமோட் கோட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நம்ம அந்த சிஸ்டம்ஸ்குள்ளே வந்திருந்துருக்கலாம். மல்டிபிள் அதர் மெத்தட்ஸும் இருக்குது சிஸ்டம்ஸில் இது பண்ணுறதுக்கு. இப்போ அது நான் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற வல்னரபிலிட்டிஸ் மூலியமாக வந்திருக்கலாம். இப்போ உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சினாரியோவில் LLMNR இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ கம்மிங் பேக் டு இப்போ நம்மளோட செட்டப் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த டயக்ராமில் பார்த்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு 3 செட்டப் வேணும். ஒன்று விக்டம், இதுதான் விண்டோஸ் 11. இது DNS சர்வர், இது ஆக்டிவ் 2022 சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்குவோம். இது அட்டாக்கர் வந்து ஒரு காலி லினக்ஸ் மெஷின் எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இது ஒரு 3 மிஷின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒரே நெட்வொர்க்கில் இருக்கிற மாதிரி கனெக்ஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, விக்டம் வந்து ஒரு நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் /test ஆர் ஏதாவது ஒரு ABC அப்படின்னு போட்டு இது ரிசால்வ் பண்ணணும். இப்போ இதை ரிசால்வ் பண்ணோன்னா DNS சர்வர் வந்து இந்த விக்டமுக்கு AD தான் DNS சர்வர். அதை போய் ரிசால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். அது இல்லைன்னு சொன்னோடனே விக்டம் என்ன பண்ணும், ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் மெசேஜ் அந்த நெட்வொர்க்கில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் அனுப்பும். அப்போது அந்த நெட்வொர்க்கில் இருக்க அந்த அட்டாக்கருக்கும் அனுப்பும். இந்த அட்டாக்கர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நான் தான் நீங்கள் கேட்டு வந்த ஃபைலுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு LLMNR ரெக்வஸ்ட்டை திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். அப்போ விக்டம் என்ன பண்ணுன்னா, யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து திருப்பி ரிட்டனாக ஆத்தென்டிகேஷனுக்காக பாஸ் பண்ணும். இப்போ இதை வந்து லோக்கலாக அவங்க எடுத்து வச்சுட்டு இதை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ அந்த ஹேஷ்கேட் மாதிரி டூல், பாஸ்வேர்ட் கிராக் பண்ணுற டூல் இருக்கும். அந்த டூல் மூலியமாக அந்த இதை வந்து பாஸ்வேர்டை கிராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம விக்டமோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பாஸ்வேர்ட் 1ன்றது தான் விக்டமோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ். இந்த க்ரெடென்ஷியல்ஸை எப்படி வந்து ஒரு ஹேஷாக ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பாண்டர் அப்படின்ற ஒரு டூல் வந்து காலி லினக்ஸில் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அந்த காலி லினக்ஸ் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த விக்டம் கேட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெஜிட்டாக ஒரு LLMNR பாய்சனிங் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் விக்டமுக்கு. அந்த விக்டம் திருப்பி வர்ற ஹேஷை அதை கலெக்ட் பண்ணி ரெஸ்பாண்டரை கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் ஹேஷ் கேட். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு செட்டப்பை பார்த்துடலாம், அப்புறம் அந்த கமெண்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ செட்டப்பை போகணும் அப்படின்னா, ஸோ இதான் விக்டம் மிஷின். ஓகே, ஸோ இதோட இது வந்து பாஸ்வேர்டு 1 அப்படின்றது தான் இதோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டொமைனில் இருக்குது. டொமைன் நேம் வந்து mrv.local அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். டொமைன் வந்து mrvன்னு இருக்குது. இதோட IP வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.129 அப்படின்றதுல இருக்குது. 5.129ல். ஓகே, இப்போது அட்டாக்கர் A இந்த இதுதான் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு லாகின் ஆயிருக்கு. இப்போ இதோட டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா mrv.local அப்படின்னு இருக்குது. அதில் அட்டாக்கர் A அதுதான் இப்போது லாகின் ஆகிருக்கிற இது. அட்டாக்கர் A தான் இப்போதைக்கு லாகின் ஆகிருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கர் A இதான் இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணியிருக்கோம். எந்த டொமைனுக்குள்ள லாகின் பண்ணியிருக்கோம்னா mrv.local. இதுதான் mrv.local விண்டோஸ் சர்வர் 2012. ஓகே, அதில் இப்போ இந்த யூசர் இதுதான் இப்போ லாகின் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதே நெட்வொர்க்குள்ளே இப்போ இதோட IP வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சர்வரோட IP வந்து 192.168.5.50 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாட்டிக் IP அசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்டாட்டிக் IP தான் வந்து இப்போ இதோட DNSகுள்ளெல்லாம் வந்து 5. இதுதான் இருக்கும் 50 அப்படின்றது தான் இருக்கும். அதை டபுள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா mrv.local இருக்குது. இதுக்கு IP அசைன் பண்ணுறது எல்லாமே 192.168.5.50 அப்படின்றது. 5.50ன்றது தான் நம்மளோட ஆக்டிவ் டைரக்டரி 5.50. ஸோ இதுதான் DNS இது. ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒரு ரெக்வஸ்ட் வர்றப்போ இதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற LLMNR பாய்சனிங் ஃபஸ்ட்டு DNS சர்வருக்கு தான் அந்த ரெக்வஸ்ட் போகும். DNS சர்வர் அது தெரியாத நான் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிறனால அது வந்து தெரிலன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதை அதர் நெட்வொர்க் இதே 5. சீரியஸில் இருக்கணும் 168.5. சீரியஸ்
இப்போ இந்த 158 5 டாட் சீரியஸ்க்குள்ளே போனோம்னா ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட ஐபி பார்த்துக்கிட்டோன்னா 5.130. ஸோ அதே நெட்ஒர்க்கில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுதான் செட்டப். இப்போ 3 செட்டப்ஸை நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ செட்டப் படி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சூடோ ரெஸ்பாண்டர் அப்படின்னு போட்டு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஈத்தர்நெட் 0ன்னு போட்டு நம்மளோட அட்டாக்கர் மிஷினில் இப்போ அந்த LLMNR பாய்சனிங் ரிலவெண்டடாக வர எல்லாத்தையும் வந்து ரெக்வஸ்ட் வந்ததுன்னா அதை வந்து லிசனிங்கில் இருந்துட்டு அதை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த கமாண்ட். இந்த டூல் பேர் வந்து ரெஸ்பாண்டர் அப்படின்ற டூல். இப்போ இந்த ரெஸ்பாண்டர்ன்ற டூல் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். இந்த டூலை பற்றி பார்க்கணுன்னா ஓகே, ஸோ இது வந்து LLMNR ஆர் NBTNS இதோட பாய்சனிங்காக இருக்கிற டூல். ஸோ அதோட பேசிக் கமாண்ட் தான் -i போட்டுட்டு நம்ம ஈத்தர்நெட் 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளான ஒரு கமாண்ட் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ இதுதான் இதோட கமாண்ட். சூடோ ரெஸ்பாண்டர்னு போட்டு இப்போ நம்ம அதை தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து HTTP சர்வர் இது எல்லாமே ஆனில் தான் இருக்குது. ஓகே, விச் மீன்ஸ் அந்த கொரி வர்றப்போ பாய்சனிங் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இப்போ 5.130 இதில் ரன் ஆகுது. இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு ப்ரீவியஸாக 5.129ல் ஃபேக் ஹோஸ்ட்னு சொல்லி ஒன்று சர்ச் பண்ணியிருக்கோம். சர்ச் பண்ணால் அதோட இது வருது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்ணுவோம், இதில் இப்போது ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் அந்த கொரி ரன் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ திருப்பி ரன் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஹேஷ் வந்து கேப்சர் ஆகிருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலை வந்து சர்ச் பண்ணுவோம். விச் மீன்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு ஃபேக் சர்வர் 2 அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சர்ச் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இங்கே போயிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு நேம் வந்து ஃபேக் சர்வர் 2ன்னு எந்த மிஷினு 5.129 அப்படின்றது விக்டமோட மிஷின். அதுலேருந்து இப்போ LLMNR வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கு. இப்போ அந்த ப்ராட்காஸ்ட்டை பாய்சனிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹேஷை வந்து கேப்சர் பண்ணிடுச்சு. இது வந்து ப்ரீவியஸ்லி கேப்சர்டு ஹேஷ் அப்படின்னு வருது. எங்கன்னா அட்டாக்கர் A அப்படின்ற இதுலேருந்து வருது. இது வல்லவன்றது வந்து மிஷினோட நேம், விச் மீன்ஸ் டிவைஸோட நேம் வந்து வல்லவன். ஓகேங்களா, அதில் இப்போ நம்ம இப்போ இது பண்ணியிருக்கிறது வந்து அட்டாக்கர் A. இதோட ஐபி வந்து 5.129. ஸோ இதுதான் இங்கே சொல்ல வருது. வல்லவன்ற சிஸ்டம் நேமில் அட்டாக்கர்ன்ற இந்த யூசர் இது வந்து ஃபேக் சர்வர் 2ன்றத இந்த ஐபிக்காரரு சர்ச் பண்ண வந்திருக்காரு. நான் அதை பாய்சனிங் பண்ணி ஆல்ரெடி கேப்சர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுது இந்த ஹேஷை. இது கேப்சர் பண்ணனால திருப்பி காமிக்கல. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மேலே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து NTLM v2 வெர்ஷன் 2. ஸோ அதில் இப்போ கரெக்டாக அதோட யூசர் நேம் வந்து வல்லவன் அட்டாக்கர் ஏன்னு போட்டு இப்போ இதான் டோட்டல் ஹேஷ். இதை தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, இப்போ இந்த LLR பாய்சனிங்கில் இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம் இன்ஃபர்மேஷனை. இதுதான் இப்போ சோஃபார் இப்போ நம்ம பண்ண ஸ்டெப்பு. யூசர் நேம் அண்ட் சேலஞ்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அட்டாக்கர் வந்து இப்போ ஓன் பண்ணிட்டார். விச் மீன்ஸ் இந்த காலின் நெக்ஸ்ட்ல இப்போ இதை எப்படி கிராக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது செகண்ட் டூல் ஹேஷ் கேட்ன்ற ஒரு டூல் ஆர் ஜான் தி ரைப்பர், இது மாதிரி எந்த டூல் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஹேஷ் கேட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹேஷ் எது ரிலவெண்டடான்னு சொல்லணும். அதுக்கு தான் இந்த 5600 அப்படின்னு என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹேஷை நான் வந்து ஒரு லோக்கலில் நான் டெஸ்க்டாப்பில் வி ஹேஷ்ன்னு இந்த மிஷின் வல்லவனன்றனால வி ஹேஷன்னு போட்டிருக்கேன். எந்த வேர்ட் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணோன்னா raku.txt அப்படின்றது பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பெரிய இது சிக்னேச்சர் ஃபைல்ஸ். இப்போ இந்த சிக்னேச்சர்ஸ்ன்றது இதுக்குள்ளே வந்து ரெயின்போ டேபிள்ஸ் மாதிரி எல்லாம் அந்த ஹேஷஸ் ரிலவெண்டடாக இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இது ரிலவெண்டடாக இருக்கிறது எல்லாமே இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த ஆஃப்லைனில் இருக்கிற அந்த ஹேஷஸை இதுக்குள்ளே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்.
அந்த கம்பேர் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த பாஸ்வேர்டு இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஹேஷுக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிடும். இப்போ இந்த 56600 அப்படின்றத எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா, இப்போ இங்கே போனீங்கன்னா இப்போ இது வந்து என்னன்னா ஹேஷ்கேட்ல மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ NTLM V2ல 5600. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். இது யூசர் நேம் 2 டபுள் கோட் வச்சுட்டு இப்படி தான் டிக்ளரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம ஹேஷ் பண்ண ஃபைலு. கரெக்டாக அட்டாக்கர் ஏன்றது யூசர் நேம் 2 டபுள் கோட் போட்டு இருக்கு. ஸோ இப்படி டிக்ளரேஷன் இருக்கிறன்றனால இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹேஷ்கேட் போட்டு -m என்ன மாடியூல் யூஸ் பண்ணோம்னா 5600 அப்படின்னு இந்த டிக்ளரேஷன்ஸில் NTLM V2 அதுதான் இந்த 5602ன்ற இந்த இது. ஸோ அதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே எந்த ஃபைல் அப்படின்னா இப்போ லோக்கலில் இந்த ஹேஷை நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம். இந்த இருக்கு அந்த ஹேஷ். ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த இருக்குது. ஸோ இதான் இப்போ நம்ம காப்பி பண்ண ஃபைல், ரெஸ்பாண்டர்லேருந்து நம்ம காப்பி பண்ண ஃபைல். இந்த ஃபைலை நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் போட்டிருக்கேன். அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலை தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து இந்த ஃபைலோட raw.txt கம்பேர் பண்ண சொல்கிறோம். அப்படி கம்பேர் பண்ணுறப்போ பாஸ்வேர்டு வந்து நான் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு போட்டுட்டு இது ஒரு காம்பினேஷன்ஸில் எவ்வளோ டைம் ஸ்டார்ட் டேட்டுன்னு போட்டு ஒரு டைம் போட்டு இது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி முடிச்சிச்சு. இது முடிச்சதுக்கான ரிசல்ட்ஸை வந்து இப்போ அதே இதில் -hyphen ஷோன் போட்டோம்னா லாஸ்ட் வந்து பாஸ்வேர்டு 1. ஸோ இதுதான் நம்ம வச்சுருந்த பாஸ்வேர்டு, விக்டமோட பாஸ்வேர்டு. ஸோ இதை எப்படி ஹேஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதுதான் டோட்டல் சினாரியோ. LLMNR பாய்சனிங் மூலியமா இப்போ வந்து ஒரு கிரெடென்ஷியலை சீல் பண்ணுற அட்டாக் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் த செஷன். வில் கேட்ச் அப் அண்ட் அதர் டம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒன் லாஸ்ட் திங் வந்து இது எப்படி மிட்டிகேஷன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து LLMNRல டிசேபிள் பண்ணிடுங்க. சில இதில் நீட் இருக்கும் ப்ராட்காஸ்ட்டுக்கு. ஸோ அதை பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா எதர் வந்து ஒரு ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலோ ஆர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்டு, விச் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி ரெயின்போ டேபிள்ஸ் மாதிரி வச்சு ஹேஷ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க பாஸ்வேர்ட்ஸை பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு கொஞ்சம் பாஸ்வேர்டோட இதை வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் யூஸிங் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸு ஆர் கேரக்டர் லென்த் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும். கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டிங் வந்து இப்போ அந்த ஹேஷ்கேட் மாதிரி இருக்கிற ரெயின்போ டேபிள்ஸில் வந்து டக்குன்னு கம்ப்யூட் பண்ண முடியாமல் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இது வந்து மோஸ்ட் காமன் பாஸ்வேர்டு, அதனால இது வந்து எடுத்துக்கிச்சு. இல்லைன்னா இன்னும் அதிகமான டைம் எடுத்துருந்துருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இந்த LLMNR பாய்சனிங் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் ரெட் டீம் அப்போ ஆக்டிவ் டைரக்டரிஸில் நோன் வல்னரபிலிட்டி இல்லாமல் இப்போது இது கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டோகால் ரிலவெண்டடான ஒரு மேஜரான அட்டாக். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் த செஷன். வில் கேட்ச் அப் அண்ட் another day. ஹலோ ஹாய், வெல்கம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம அட்டாக்கிங் இன்ஃப்ரா அண்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி செக்மெண்ட் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் வந்து எனுமரேஷன் மாடியூல், எனுமரேஷன் யூஸிங் பிளட் ஆன் டூல் வச்சு நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் ஆக்டிவ் டைரக்டரினா என்ன அப்படின்றத ஹோப்ஃபுல்லி வுட் ஹவ் அவேர். ஸோ ஆக்டிவ் டைரக்டரியில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பிளட் ஆன்ன்ற ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்ஸை வச்சு நம்ம வந்து எதெல்லாம் அட்டாக் பாத் அப்படின்றத நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை பற்றி ஹை லெவலில் அட்டாக் அண்ட் மெட்டரை பற்றி நம்ம போன ப்ரீவியஸ் செக்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இப்போது அட்டாக் அண்ட் மெட்ரே இதில் இந்த பிளட் ஆன் டூல் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ரெக்கான் டூல், ஒரு ஹிடன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து ப்ளஸ் அட்டாக் பாத் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவ் டைரக்டரி ரிலவெண்டடாக இருக்கிறத பற்றி நம்மளுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரைட்ஸ் என்ன, எவ்வளோ டொமைன் யூசர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அப்புறம் இதே மாதிரி அடிஷ்னல் இப்போது ட்ரஸ்ட், டொமைன் ட்ரஸ்ட் பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸு, பாஸ்வேர்டு பாலிசிஸ் இது மாதிரி, அப்புறம் பெர்மிஷன் குரூப்ஸ் இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளால் ஒரு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் பார்க்க முடியுது. ஸோ இது வந்து ஒரு போஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் டூல், விச் மீன்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் மெத்தடில் இப்போ ஒரு நோன் வல்னரபிலிட்டி காம்பனண்ட் மூலயமா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஒரு மிஷினை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த மிஷினில் இருந்து நம்ம க்ரெடென்ஷியல்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் LLMNR பாய்சனிங் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம். ஸோ அதில் வந்து இப்போ ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் இந்த விக்டம்லேருந்து ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸை ஹேஷாக இருந்து அப்புறம் அந்த ஹேஷை வந்து நம்ம கிராக் பண்ணி பாஸ்வேர்டு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ இந்த ஒர்க்கிங் பாஸ்வேர்டை வச்சு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை அட்டாக்கர் மிஷின் காலி லினக்ஸ்லேருந்து இந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்கு சென்ட் பண்ணி
நம்ம வந்து எல்டாப் மூலியமா query பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி பற்றி இந்த பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எனுமரேட் பண்ண போகிறோம். அதுதான் இதோட அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, ஸோ இங்கே 3 மிஷின்ஸ் இருக்குது. ஒன்று விண்டோஸ் 11 தான் விக்டிம், ஆக்டிவ் டைரக்டரி 2022 சர்வர், அப்புறம் கால் நெக்ஸ்ட் 2024. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ பிளட் அவுண்ட் வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் யூசிங் காம்ப்ரமைஸ்டு கிரெடென்ஷியல். நம்ம ப்ரீவியஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க பாய்சனிங்கில். அது மூலியமா இப்போ இதோட ஜியூஐக்கு கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிசல்ட்ஸை எனுமரேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து செட்டப் பார்த்துடலாம். செட்டப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ பிளட் அவுட் டூலேருந்து நீங்கள் எப்படி ரன் பண்ணணும்னா சூடோ பிளட் அவுட் பைத்தான் -d ஃபார் டொமைன் mrv.local யூசர் நேம் பீட்டர் பார்க்கரு, அப்புறம் வந்து பாஸ்வேர்டு என்எஸ்ன்றது வந்து நேம் சர்வர். இங்கே நேம் சர்வர் வந்து 5.50 அப்படின்றது வந்து இதுதான் இதோட டொமைன் 5.50. mrv.localன்றது தான் டொமைன் நேம். ஸோ நம்ம ஆக்டிவ் டைரக்டரியிலே போனோம் அப்படின்னா இப்போ யூசர்ஸ் போனோம்னா ஓகே mrv.local இதுதான், விச் மீன்ஸ் மிஸ்டர் v.local. அதான் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க டொமைன் 5.50. இதுதான் இதோட ஐபி. இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் டொமைன் நேமு, அப்புறம் பார்க்கர் அண்ட் பாஸ்வேர்டு. இது நம்ம இதில் வந்து ப்ரீவியஸ் LLMNR, விச் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு விக்டம் மிஷின் இருக்குது அப்படின்னா இதான் விண்டோஸ் லெவலோட விக்டம் மிஷின். இப்போ விக்டம் மிஷினில் பாஸ்வேர்டு 1 இதுதான் இங்கே இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். யூசர் நேம் இது, பாஸ்வேர்டு இது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். ஓகே, இதை தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் மெத்தடில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ இது மூலியமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த யூசர் லெஜிட் யூசர் நம்ம இதை வந்து பிளட் அவுட் டூலியமா நம்ம வந்து எனுமரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி எனுமரேட் பண்ணுறப்போ இது என்ன சொல்லுதுன்னா, எஸ் ஐ ஃபவுண்ட் ஒன் டொமைன். டோட்டல் ஃபாரஸ்ட்லேயும் ஒரு டொமைன், 2 கம்ப்யூட்டர், கரெக்டாக 2 கம்ப்யூட்டர் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். vhack-dc. இப்போ அந்த vhack-dcன்றது தான் நம்மளோட ஆக்டிவ் டைரக்டரியோட கம்ப்யூட்டர் நேம். ஸோ vhack அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த வல்லவன் அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளோட இந்த மிஷின், ஃபர்ஸ்ட் மிஷின், விச் மீன்ஸ் இதுதான் அந்த விக்டம் மிஷின். ஸோ இந்த விக்டம் மிஷினோட நேம் நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்லையும் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, வல்லவன்.mrv. ஸோ இதை தான் வந்து இப்போது கம்ப்யூட்டர் வந்து அரைவ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ இது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, பிளட் ஆன்ட்டு நியூ டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு சப் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிருக்கோம். இப்போ அது எல்எஸ் போனீங்கன்னா இதை ரன் பண்ணி முடிச்சோன்னே இவ்வளோ ஜேசன் ஃபைல் வந்துடும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஜேசன் ஃபைலை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணணும். ஓகே, நான் ப்ரீவியஸாக இருக்கிறத இம்போர்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் என்ன சேஞ்சஸ் வந்தது அப்படின்னு. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து இப்போது கிராஃபிக்கலாக நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இதுதான் கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எப்படி query பண்ணணும்னா நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் படி போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இது ரன் பண்ணிடுறீங்க, ஒரு ஜேசான் ஃபைல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிடுது. ஸோ கலெக்ட் ஆல் அப்படின்றது வந்து எல்லாத்தையும் எனுமரேட் பண்ணுறீங்க. இப்போ எனுமரேட் பண்ணுறத அந்த GUIயில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஜேசன் ஃபைல்ஸை. நான் இன்னொரு ஒரு ஜேசன் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணியும் காமிக்கிறேன். அதை எப்படி அப்லோட் பண்ணணுமோ அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் ஆல் டொமைன் அட்மின்ஸ் அண்ட் நோட். இப்போ இதை பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் ஆல் டொமைன் அட்மின்ஸ். ஸோ இங்கே விச் மீன்ஸ் இங்கே ஒரு அனிமேட்டட் விண்டோ வருது அப்படின்னா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். விச் மீன்ஸ் அந்த கொரி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ இந்த டொமைனுக்கு எத்தனை யூசர்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெஸ்டர், அப்புறம் SQL சர்வீஸ், MWiki, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இப்படின்ற ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட். இப்போ அந்த யூசர்க்குள்ள எல்லாம் போனோம்னா
இதை தான் பார்த்துருக்கோம். m.wiki பார்த்தோம், SQL பார்த்தோம், டெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம ஒன்று பார்த்துருக்கோம். ஸோ 4 டிஃப்ரெண்ட் யூசர்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். இதெல்லாம் தான் டொமைன் அட்மின் அப்படின்னு பார்க்குறோம். மெம்பர் ஆஃப் டொமைன் அட்மின் இதுதான் இங்கே ஃபைண்ட் ஆல் டொமைன் அட்மின் போகிறப்போ இந்த யூசர்ஸ் எல்லாமே காமிச்சது. இப்போ டொமைன் அட்மின் அல்லாத யூசர் ஏதாவது பார்க்கணும்னா இப்போ நீங்கள் இந்த அட்டாக் ஏரியாலாம் போனீங்கன்னா மெம்பர் ஆஃப் போனீங்கன்னா இங்கே பாருங்க டொமைன் யூசர் தான், டொமைன் அட்மின் கிடையாது. வேறஸ் நீங்கள் அந்த எம்பி கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது காமிச்சது. மெம்பர் ஆஃப் போனீங்கன்னா டொமைன் அட்மின். ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எனுமரேட் பண்ணி இருக்கிற யூசரில் யாரெல்லாம் டொமைன் அட்மின் அப்படின்னு காமிக்குது. ஸோ இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அது. ரெண்டாவது பாருங்கள், இப்போது ஏஇஎஸ் ரெப்ரோஸ்டிங் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் அட்டாக் இருக்குது. அது வந்து என்னென்னா இப்போ கெர்பரோஸ் அட்டாக்ல எதெல்லாம் ப்ரீ ஆத்தென்டிகேஷன் டிசேபிள்டாக இருக்கோ அதெல்லாமே ஏஇஎஸ் ரெப்ரோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் வந்து ஒரு யூசர் வந்து எம்விக்கி தான் நினைக்கிறேன். எம்விக்கியில் இப்போ அக்கௌண்ட்ல போனீங்க அப்படின்னா டஸ் நாட் ரெக்யூர் கெர்பரோஸ் ப்ரீ ஆத்தென்டிகேஷன், எது எம்விக்கி மதன் விக்கி அப்படின்னு. ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இங்கே பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் ஏஎஸ் ரெப் ரோஸ்டிங் யூசர். இப்போ பாருங்க ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட் தான் எம்விக்கி அப்படின்னு. இப்போ இதில் எத்தனை யூசர் இருந்தது, நிறைய யூசர் இருக்கு. அதில் இந்த ஒரு யூசர் தான் டஸ் நாட் ரெக்யூர் கெர்பரோஸ் ப்ரீ ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இதில் இப்போ இந்த டைப் ஆஃப் அட்டாக்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம லேட்டர் செஷனில் பார்க்கலாம். பட் இப்படி ஒரு அட்டாக்குக்கு எந்த யூசர் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ மல்டிபிள் யூசர், நிறைய யூசர் இருக்காங்க. அதில் இந்த ஒரு யூசருக்கு தான் வந்து டஸ் நாட் ரெக்வயர் கெர்பரோஸ் ப்ரீ ஆத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னு இருக்குது. அதை வந்து இப்போ நீங்கள் இது மூலியமாகவே பார்க்கலாம். இத்தனை நம்பர் ஆஃப் யூசரில் இது ஒரு யூசர் தான் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ ஹை லெவலில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ரெண்டாவது பார்த்துட்டோம். அப்புறம் வந்து டீசிங்க் அட்டாக் அப்படின்றது இப்போ டொமைன் கண்ட்ரோலுக்கு நம்ம தான் டொமைன் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சிமுலேட் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் அட்டாக். ஸோ அந்த அட்டாக் ரிலவெண்டடானா அது ஒரு நோன் அட்டாக்கு. அதை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபைண்ட் டீசிங்க் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. இதை ரன் பண்ணிங்கன்னா இந்த டொமைன் மிஸ்டர் வி டாட் லோக்கலுக்கு இப்போ பாருங்கள் எம்விக்கி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரு சீக்வல் சர்வீஸு டெஸ்டர். ஸோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா வந்து டெஸ்டர் அப்படின்றதுல இப்போ நீங்கள் எதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்களோ இப்போ டெஸ்டர்ன்றதுல திருப்பி போய் இதாக இருக்குது லாஸ்ட் டெஸ்டர். ஸோ அதில் மெம்பர் ஆஃப் போனீங்க அப்படின்னா ஸோ டொமைன் அக்கௌண்ட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இப்போ நீங்கள் டிசி சிங்க்குக்கு இருக்கிற அட்டாக்குக்கு நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மீனிங் அது. அப்புறம் வந்து இப்போ அல்டிமேட் வந்து டொமைன் அட்மினை பிக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபைண்டிங் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் ஃபார் டொமைன் அட்மின். ஸோ இதில் கெர்பரோஸ்டிங் ரிலவெண்டடான அட்டாக் பார்க்கணும், அதுக்கு எந்த அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 2 டைப் ஆஃப் அட்டாக் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம லேட்டாக பார்க்கலாம். ஸோ அதையும் கூட பார்க்கலாம் கெர்பரோஸ்டிங் எது ரிலவெண்டடான இருக்குது அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் டு டொமைன் அட்மின். இப்போ இது வந்து ஒரு பேர் பண்ணி காமிக்கும். இதுக்கெல்லாம் ஜென்ரிக் ரைட் இருக்குது, இந்த மாதிரி இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இது இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து யூசர்ஸ், என்டர்பிரைஸ் யூசரும் அட்மின் யூசர். ஸோ இப்படி தான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனுமரேட் பண்ணதை இத்தனை நம்பர் ஆஃப் இதெல்லாம் ப்ரீ டிஃபைன்டு queries நீங்கள் இங்கே கலெக்ட் பண்ண ஜேசான் ஃபைல்ஸை அப்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா
இது எனுமரேட் பண்ணியிருக்கிற ஜேசன் ஃபைல்ஸ். இந்த ஜேசன்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் எனுமரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் நம்ம டேட்டாஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்கணும். அதில் ஏதாவது ஆர்டிபி இருக்கா அப்படின்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கோரிஸ் இருக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்கலாம். அது மாதிரி நோடு டீட்டெயில்ஸும் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாதிரி ஃபைண்ட் ஆல் டொமைன் அட்மின்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டு நோடு ரிலவெண்டடெல்லாம் பார்க்கலாம். மிஸ்டர் வி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரு சீக்வல். இப்போ சீக்வல் குறியெலாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சீக்வல் குறியில் இப்போ நோட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லேயே பாருங்க, மை பாஸ்வேர்ட் இஸ். இப்போ இந்த மாதிரியான சில இதில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் லீவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கூட இந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ அதில் வந்து இப்போ இந்த ஒரு இதை வச்சு ஹை வேல்யூபிளான டார்கெட், விச் மீன்ஸ் இப்போ இந்த சீக்வல் சர்வீஸ்ன்றதுலேருந்து எதெல்லாம் வந்து ஹை வேல்யூபிள் டார்கெட், இதுலேருந்து எதெல்லாம் பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே லெஃப்ட்டில் அப்படி ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணதுக்கு கொரி ரன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் மேப் கிடச்சிரும். இந்த சர்வீஸ் டாட்லேருந்து போனோம் அப்படின்னா டொமைன் டாட் அட்மின்னு, என்டர்பிரைஸ் அட்மின்னு, எம்ஆர்வி லோக்கல். ஸோ அதுலேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் போகலாம், அக்கௌண்ட்ஸ் ஆப்ரேட்டு, டொமைன் இது, பேக்கப் இது இப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் இது ரிலவெண்டடாக பார்க்கலாம். ஸோ மூவிங் பேக் டு ஃபைண்ட் ஆல் டொமைன் இது. ஸோ இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு இதுவாக போகலாம். ஸோ எம்கொரி, ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரிலவெண்டடாக போயிட்டு நீங்கள் நோட் இன்ஃபோ ரன் பண்ணீங்களான்னு அது ரிலவெண்டடாகவும் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ரீச் ஹை வேல்யூபிள் டார்கெட்ஸ், இது ரிலவெண்டடாக என்ன இருக்குது, ஒரு மெம்பர் ஆஃப் இது இதெல்லாம் எதில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் எனுமரேஷன் டேட்டாஸை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்ஸ், ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஸ்பெசிஃபிக்கான அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் கலெக்ட் பண்ண டேட்டாஸ் வந்து நம்மளால பார்க்கலாம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இப்போது அப்லோடு பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ அப்லோடு பாருங்கள். இப்போ என்ன பண்ணலாம், டேட்டா பேஸில் போயிட்டு கிளியர் டேட்டா பேஸ் கொடுத்துடலாம். இப்போதைக்கு நம்ம அப்லோட் பண்ணது வந்து நியூ டெஸ்ட் ஒன்னில் போட்டோம். இந்த நியூ டெஸ்ட் ஒன்னில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கெர்ப்ரோஸ்க்கு ப்ரீ ஆத்துன்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட் ஒன்று பார்த்துருந்தோம்ல, அந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டை டிசேபிள் இந்த இருக்கு, ஏஎஸ் இந்த இருக்கு, எம்விக்கி. இந்த எம்விக்கின்றதுல இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா, அந்த ப்ரீ ஆத்தை இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததில் இந்த இருக்கு எம்விக்கி அப்படின்னு. ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ப்ரீ ஆத்து இதை வந்து டிசேபிள் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ விச் மீன்ஸ் இப்போ நம்மளே பண்ணலாமே. இப்போ எம்விக்கின்னு இருக்குது, இதை எடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் இதை ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே எம்விக்கின்னு இப்போ ரன் ஆயிருக்குங்களா, விச் மீன்ஸ் ப்ரீவியஸாக இருக்குது. இப்போ அதை நான் டிசேபிள் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டிசேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே எம்விக்கின்னு வரக்கூடாது, இந்த ஃபைண்ட் ரெப்போ இதுக்கு கரெக்டாக. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா புதுசாக ரன் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி டேட்டா பேஸ் இன்ஃபோவில் போயிட்டு கிளியர் டேட்டா பேஸ் கொடுத்துட்டு கிளியர் டேட்டா பேஸ் எஸ் இப்போ கொடுத்துட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் இந்த நியூ டெஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு டைரக்டரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு ஒரு நியூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம். இப்போ நான் திருப்பி இதுக்குள்ளே ஒரு நியூ போகிறேன். இப்போ இதில் எந்த ஃபைல்ஸுமே இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதில் இப்போது இந்த கமாண்டை ரன் பண்ணி அதே தான் -d அப்படின்னு போட்டு நியூவாக ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா it will take some while. Fantastic. இப்போ இதே மாதிரி found one domains, found 10 users இது எல்லாமே வருது கரெக்டா. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ எல்எஸ் அடிச்சீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த நியூன்ற ஃபோல்டரில் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணதுக்கு நிறைய ஜேசன் ஃபைல் வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இந்த ஜேசன் ஃபைலை அப்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். அதர் லொக்கேஷன்ஸில், கம்ப்யூட்டரில், ஹோமில், காலி, லெட் ஆனில், நியூ டெஸ்ட்டுக்குள்ளே நியூன்னு ஒரு ஃபோல்டர் கரெக்ட்.
இப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஷிஃப்ட்டில் எல்லா ஃபைல்ஸுமே சூஸ் பண்ணணும். என்டர். இப்போ அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு, வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ இதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இப்போ ரன் பண்ணோடனே ஒன்று டிசேபிள் பண்ணோம். இந்த பிரியாத்துக்கு கெர்ப்ரோஸ் அக்கௌண்ட்டு பிரியாத் அப்படின்றதுல இதில் எம்விக்கின்னு ஒன்று காமிச்சிட்டு இருந்ததுல இப்போ வந்து புதுசாக இருக்கிறதுல எம்விக்கின்னு காமிக்கக்கூடாது, ஏன்னா நம்ம டிசேபிள் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிசல்ட்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணுங்க, இன்னும் அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. இது உங்கள் ஃபைல் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டைம் டிஃபர் ஆகும். So wait for a few more minutes. சூப்பர். இப்போ அப்லோட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போங்க, ஃபைண்ட் ஆல் டொமைன் அட்மின். இப்போது இந்த ரெட் கலர் லெஃப்டில் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட் பண்ணுறது நம்ம கிளிக் பண்ண கொரி ரன் ஆகுது. இப்போ போனீங்கன்னா கெர்ப்ரோஸில் லாஸ்ட் இது போனீங்கன்னா எம்விக்கின்ற அந்த யூசர் வரக்கூடாது. இப்போ பாருங்க, நோ டேட்டா ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் கொரி அப்படின்னு வந்திருக்கா, விச் மீன்ஸ் இப்போ எதுவும் நியூ இது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஏன்னா இப்போ நம்ம அதை டிசேபிள் பண்ணிட்டோம் அந்த எம்விக்கின்ற யூசரில். ஸோ இப்படி தான் வந்து எனுமரேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அன் அட்டாக்கு ஒரு ஃபுல்லி பேட்ச்டு மிஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த பிளட் டவுனில் இருக்கிற ரிசல்ட்ஸை வச்சு இப்படி தான் நம்ம வந்து எனுமரேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் த செஷன். வில் கேட்ச் அப் பண்ணி அதர் டன். ஹலோ, ஹாய், வெல்கம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம அட்டாக்கிங் இன்ஃப்ரண்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி செக்மெண்ட்ஸில் கெர்பரோஸ்டிங் மாடியூலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் இப்போது கெர்பரோஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு ஹை லெவலில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு கெர்பரோஸ் ப்ரோட்டோகால்லேருந்து ஆரம்பித்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் ப்ரோட்டோகால். இப்போது யூசரோட ஐடென்டிட்டியை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற ப்ரோட்டோகால். ஸோ இப்போது இதுக்கு மேலே இன்னொன்று பில்டு பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ ஆக்டிவ் டைரக்டரிலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் மாதிரி. ஸோ அதில் போய் இப்போ நம்ம வந்து பெர்மிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தரைசேஷன்ஸ் லெவல் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதில் இப்போ டிக்கெட் கிராண்டிங் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. இப்போ அந்த சர்வீஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிஜிஎஸ் டிக்கெட்டை வந்து வச்சுட்டு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் வந்து டொமைனுக்குள்ள இப்போ ஒரு ஃபைல் சர்வர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபைல் சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெக்கானிசமில் இப்போது இந்த ப்ரோட்டோகாலில் வச்சு கெர்பரோஸ் அத்தன்டிகேஷன் ப்ரோட்டோகாலில் இந்த கிராண்டிங் சிஸ்டம்ஸை வச்சு இப்போ அந்த வல்னரபிலிட்டி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது இது வந்து ஒரு வீக்னஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸிஸ்டிங்காக நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ அந்த LLMNR பாய்சனிங் இந்த மாதிரி இதில் ஒரு காம்ப்ரமைஸ்டு க்ரிடென்ஷியல்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த க்ரிடென்ஷியல்ஸை வச்சு இப்போ நம்ம அந்த டிஜிடி டிக்கெட் கிராண்டிங் சிஸ்டம்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டிஜிஎஸ் கிராண்டிங் சர்வீஸை வந்து இப்போ நம்ம ரெக்வஸ்ட்டாக வாங்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனோம்னா இப்போ ஒரு விக்டமர் யூசர் என்ன பண்ணுவார்னா டிஜிடி ஃபஸ்ட்டு இது போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேண்ட் ஷேக், அப்புறம் என்ன பண்ணுவார்னா டிஜிஎஸ்ஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவார், திருப்பி ரிட்டன் இந்த டிஜிஎஸ் வந்துடும். இப்போ இந்த டிஜிஎஸ் வர்றதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ அந்த ப்ரொவைட் NTLM இதுன்னு இருக்குங்களா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு யூசர் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே இதுதான் கமாண்ட். ஸோ இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கெட் யூசர் சர்வீஸ் பிரின்சிபல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், SPN அப்படின்னா. இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் யூசர்லேருந்து இது வந்து ஒரு எலிவேட்டட் யூசர் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ இந்த சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது டொமைனை, இது நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்கிற க்ரிடென்ஷியல்ஸ் ஒரு காம்ப்ரமைஸ்டு அந்த LLMNR அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறது டொமைன் ஐபின்னு போட்டு நம்மளோட ஐப்பை போட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க. எதை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம்னா டிஜிஎஸ்ட்டை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க. அப்புறம் அது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எதர் அதை ஆஃப்லைனில் போட்டு நம்ம கிராக் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அதை வச்சு சர்வீசஸை ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனில் இப்போ ஃபைல் சர்வர் மாதிரி அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்தளவுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா
இந்த ஸ்டெப்போட எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறது, இதுதான் இதோட ப்ரைமரி கோல், இந்த எக்ஸசைஸோட ப்ரைமரி கோல். ஸோ இப்போ இதை பற்றி அட்டாக் அண்ட் மெட்ரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டோம்னா, ஸோ ஸ்டீல் ஆர் ஃபோர்ஜ் கெர்பரோஸ்ட் டிக்கெட்ஸ், இதுதான் வந்து கெர்பரோஸ்டிங் ரிலவெண்டடாக இவங்க இங்கே மீன் பண்ணுறது. ஸோ இதில் சர்வீஸ் பிரின்சிபல் நேம், ஏதோ ஒரு ப்ரிவிலேஜ்ட் அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சர்வீஸ் பிரின்சிபல் நேம், இதை தான் வந்து இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ரிலவெண்டடாக தான் இவங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கெட் யூசர் எஸ்பின்றது இம்பேக்ட் பேக்கெட், இதுதான் இந்த இது வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ நம்ம இங்கே இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ கமாண்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா sudo get user, நம்மளோட டொமைன் நேமு, யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு, இவ்வளோ தான். ஸோ இது கரெக்டானதாக இருக்கிறனால இப்போ இந்த இது வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டோன்னே நம்மளுக்கு சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் இருந்தால் நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ இதோட ஒரு கண்டினியூஷன் வந்து நம்ம ஆக்டிவ் டைரக்டரியோட எனுமரேஷன்ஸில் பார்த்துருப்போம் யூஸிங் லட்டன் டூல் வச்சு. ஸோ அதுலேருந்தே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறேன், டார்கெட் மிஷின்ஸ்க்கு வந்து, ஸோ இப்போ வந்து டார்கெட் மிஷினில் நம்ம பழசை எடுத்துக்கலாமே. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் யூசர்ஸில் நம்ம வந்து டொமைன் அட்மின் இருக்கிறது வந்து டெஸ்டர், சீக்வல் சர்வீஸ், எம்விக்கி, மதன் விக்கி, அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம். கரெக்டுங்களா? இப்போது இது மதன் விக்கிக்கெலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட நோடு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்சு, லாஸ்ட் இது, ஆப்ஜெக்ட் ஐடி, இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் வரும். ஓகே, அதே மாதிரி டெஸ்டருக்கு பார்த்தாலும் டெஸ்டருக்கான நோடு ப்ராப்பர்ட்டியும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே டெஸ்டரும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, ஏன்னா இதெல்லாம் நார்மல் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போது சீக்வல் சர்வீஸ் இதை கிளிக் பண்ணுவோம். இப்போ இதில் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எஸ்பிஎன்னு சொல்கிற டீட்டெயில் வந்து வரும். ஓகே, இதே நோடு டீட்டெயில் தான், நோடு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் சீக்வல் சர்வீஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுல இருக்குது, சீக்வல் சர்வீஸோட டிஸ்பிளே நேம். ஓகே, இதில் வந்தீங்க அப்படின்னா இவங்க சர்வீஸ் பிரின்சிபல் நேம்ஸ். அப்போது இதோட சர்வீஸ் பிரின்சிபல் நேம் என்ன அப்படின்னா சீக்வல் சர்வீஸ் அப்படின்றது தான் சர்வீஸ் பிரின்சிபல் நேம் டாட் எம்ஆர்வி டாட் லோக்கல் அப்படின்னு. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கெர்பரோஸ்டிங் மூலயமா நம்ம இதிலிருந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஏற்கனவே நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்களா, அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ண அக்கௌண்ட் மூலயமா இந்த அக்கௌண்ட்டோட ஹேஷ் வந்து நம்ம டிக்கெட்டிங்க்கு கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுதான் இதோட இது. ஸோ வித்தவுட் நோ வெயிட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஓகே, சூடோ கெட் யூசர் எஸ்பிஎன், இது வந்து அந்த இம்பேக்ட் பேக்கெட்டோட ஒன் ஆஃப் தி இது. ஸோ அதில் அந்த பைத்தான் இதை கால் பண்ணிவிட்டு எம்ஆர்வி டாட் லோக்கல் தான் நம்மளோட மிஸ்டர் வி டாட் லோக்கல் அப்படின்றது தான் நம்மளோட டொமைனு. அதில் இந்த யூசர் நேம், இந்த பாஸ்வேர்டை நம்ம ப்ரீவியஸ் மெத்தடில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கிராக் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம். LLMNR பாய்சனிங் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இருக்குது, அதில் நம்ம ஒரு வே பார்த்துருந்தோம். அது மூலயமா இதுதான் நம்மளோட டொமைனோட ஐபி, ப்ரீவியஸ் சீரியஸோட கண்டினியூஷன் தான். ஸோ ஹைஃபன் ரெக்வஸ்ட் இப்போ அதை நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் சம் மினிட். ஸோ இந்த மிஷினுக்கு நீங்கள் விக்ட மிஷின் தேவையில்லை, சர்வர் இது போதும், ஹேர் யூ குட். ஸோ இங்கே போனீங்கன்னா சர்வீஸ் பிரின்சிபல் நேம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சீக்வல் சர்வீஸ் இதுதான் இங்கே நம்ம பிளட்டன்லேயும் நம்ம பார்த்துருந்தோம், சீக்வல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மூலிமா நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், இதுதான் சர்வீஸ் பிரின்சிபல் அக்கௌண்ட் இது. ஸோ நேம் வந்து சீக்வல் சர்வீஸு. ஸோ இதுதான் நம்ம எடுத்திருக்கிற இங்கே இருக்கிற இந்த ஹேஷ். ஸோ கம்மிங் பேக் டு உங்களோட இதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா எனிமரேட் தி சர்வீஸ் ஹேஷ், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிராக் பண்ணலாம் க்ரெடென்ஷியல்ஸை. இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் LLMNR பாய்சனிங்லாம் பார்த்த மாதிரி வந்து ஹேஷ் கேட் வச்சு கூட நீங்கள் கிராக் பண்ணலாம். ஸோ ஹை லெவலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் கெர்பரோஸ்டிங்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக ஒரு விண்டோஸ் லெவலில் இருக்கிற க்ரெடென்ஷியல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம இது பண்ணோம். அந்த அக்கௌண்ட் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு சர்வீஸ் பிரின்சிபல் இதை வந்து அதோட இப்போ நம்ம ஹேஷ் வாங்கி இதை எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதான் இப்போ அந்த டிஜிஎஸ் இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து
பாஸ்வேர்டை நீங்கள் கிராக் பண்ணால் தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பாஸ்வேர்டு பாலிசிஸ். இப்போ உங்களோட பாஸ்வேர்ட் பாலிசிஸ் வச்சு இப்போ அது என்னன்னா இதுக்கு வந்து 13100 இதை எப்படி நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ இதே மாதிரி ஹேஷ்கேட்டோட இதில் வந்து மாடியூலில் கெர்பரோஸோடது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 13100. ஸோ இது எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா டாலரில் ஆரம்பிச்சு கேஆர்பி அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் இங்கே நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற இதுவும். ஸோ $KRB 5 இப்படி தான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. கரெக்டுங்களா? கெர்பரோஸ் 5 KRB அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் உங்களோட பாஸ்வேர்டோட பாலிசியோட காம்ப்ளெக்சிட்டி வச்சு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து ரெயின்போ டேபிள்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணிட்டு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் உங்களோட இது வச்சு அது டைம் டிஃபர் ஆகும். ஸோ இப்படி தான் வந்து கெர்பரோஸ்டிங் இதில் நம்மளால வந்து ஒரு நார்மல் யூசர்லேருந்து ஈவன் ப்ரிவிலேஜ்டு யூசர்ஸ்க்கு கூட நம்மளால வந்து மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் இது. ஆக்டிவ் டைரக்டரி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இந்த கெர்பரோஸ்டிங் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் தி ப்ரிவிலேஜ் எஸ்கலேஷன் அட்டாக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. தட் டார்கெட்டிங் கெர்பரோஸ். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் த செஷன். ஒரு கேட்சப் பண்ணாங்கன்னா அது இடலாம். ஹலோ, ஹாய், வெல்கம் பேக். இப்போ வந்து நம்ம அட்டாக்கிங் இன்ஃப்ரா அண்ட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி செக்மெண்ட்டில் கோல்டன் டிக்கெட் மாடியூல்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ கோல்டன் டிக்கெட் அப்படின்றது இதோட பேர்லேயே நம்ம வந்து சென்ஸ் பண்ணலாம். விச் மீன்ஸ் ஆக்டிவ் டைரக்டரியில் அட்மோஸ்ட் பெர்மிஷன்ஸை வந்து எந்த சர்வீசஸையும் நம்மளால் போய் கால் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் இதோட மேக்ஸிமம் பொட்டென்ஷியல். ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு லாஜிக் தெரியணும் அப்படின்னா கெர்பரோஸ் ப்ரோட்டோகால் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கெர்பரோஸ் ப்ரோட்டோகால் வந்து டிக்கெட்டிங் பேஸில் ஒர்க் பண்ணும். நம்ம ப்ரீவியஸ் கெர்பரோஸ்டிங் அப்பெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம். அதில் வந்து டிஜிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, விச் மீன்ஸ் டிக்கெட் கிராண்டிங் சர்வீஸ். நம்மளுக்கு எந்த ஃபோல்டர் இப்போ ஒரு ஃபைல் சர்வரை போய் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா அந்த சர்வீசஸ்க்கு நம்மளுக்கு வந்து ஆத்தென்டிகேஷன் இதுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிக்கெட் வச்சு அதை மட்டும் தான் போய் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிக்கெட் கிராண்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இப்போ கேடிசி அப்படின்றது வந்து கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர், அதில் போயிட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிஜிஎஸை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது ரெண்டையும் இது பண்ணிக்கோங்க. இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கான்கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்ஜ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆக்சஸை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இதுன்னு இல்லாமல் நம்ம எந்த சர்வீசஸ் வேணாலும் போய் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இதுதான் இங்கே கோல்டன் டிக்கெட்டில் இருக்கிற லாஜிக் இது. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். என்னென்ன பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா டொமைன் நேம். ஆஃப்கோர்ஸ் இங்கே நம்மளோட டொமைன் வந்து மிஸ்டர் வீனா MRV.local அப்படின்றது தான் நம்மளோட டொமைன் நேம். அப்புறம் எஸ்ஐடி அப்படின்றது இப்போ நம்ம எப்படி அந்த டூல் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ரெண்டாவது வந்து இதுதான் இதோட சர்வீஸ் அக்கௌண்ட், கேடிசியோட சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் KRBTG GT அப்படின்றது. இதோட ஹேஷ் வேணும் நம்மளுக்கு. ஸோ எஸ்ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு ஹேஷ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போது அட்டாக் அண்ட் மெட்ரியில் இந்த கோல்டன் டிக்கெட்டை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இது எதில் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடி வந்து T1448 அப்படின்றது இது வரும். ஸோ இது எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸில் கிரெடென்ஷியல் ஆக்சஸில் வரும். விச் மீன்ஸ் இனிஷியல் ஆக்சஸ் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ நம்ம ஒரு மிஷினை கேபிட்டலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஆக்சஸில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெர்பரோஸ் ரிலவெண்டடாக இருக்கிறதுல கோல்டன் டிக்கெட் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டமாக வரும். ஓகே, ஸோ இது கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு டூல் வந்து மிமிகெட்ஸ்ன்ற ஒரு டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ பேக் டு இது வந்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு டொமைனோட எஸ்ஐடியும் அப்புறம் வந்து இந்த KRBGT இந்த ரெண்டு வேல்யூ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் டொமைன் நேம் இது ஆப்வியஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்லேருந்து எடுத்திருப்போம். ஓகே, ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மிமிகெட்ஸ்ன்ற இந்த டூலை வச்சு நம்ம ஒரு கோல்டன் டிக்கெட்டு ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் இந்த ஜென்ரேட் பண்ண அந்த டிக்கெட்டை வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட Windows 11 இங்கே விக்டம் மிஷின் இருந்ததுங்களா, அந்த விக்டம் மிஷினே வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த விக்டம் மிஷின்ஸில் இருக்க ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு C ஃபோல்டரை போய் இந்த சர்வீஸை நம்ம கால் பண்ணி இந்த டிக்கெட்டை நம்ம ஒரு வேலிடேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்கிற லாஜிக் இது. ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டூலு மிமிகெட்ஸ்ன்றது இதுதான் அந்த டார்கெட். இந்த டார்கெட்டில் இந்த கம்ப்யூட்டர் நேமும் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் நேம் வச்சு தான் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். இந்த கம்ப்யூட்டர் நேம் பேர் வல்லவன். ஓகே, ஸோ இப்போ டூலுக்கு எடுத்துட்டோம்னா டூலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா மிமிகெட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுங்கள்.
இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது டிஃபெண்டர், மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபெண்டரை நிறைய பிளாக் பண்ணோம். பட் இந்த மாடியூல் வந்து விண்டோஸ் டிஃபெண்டரில் எப்படி பைபாஸ் பண்ணி அதை எடுக்கிறோம், ஸ்டோர் பண்ணி அதை ரன் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த கிளாஸ் அதை பற்றி கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் அந்த ப்ராசஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டீபக் மோடு எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாவது அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். இதான் கேடிசியோட சர்வீஸ் அக்கௌண்ட், நம்ம அந்த கேஆர்பிஜிடி இதுதான் இது ரிலவெண்டடான்னு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண உடனே அதுவே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட எஸ்ஐடியும் அப்புறம் வந்து அந்த கேடிசியோட சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஹேஷும் நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஐடி 500ன்றது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், பிடிடின்றது வந்து பாஸ் தி ஹேஷ். ஸோ இங்கே இந்த டூலை எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னா கெர்ப்ரோஸ் கோல்டன் டிக்கெட்டுக்கு கோல்டன் சொல்லிட்டு அப்புறம் இது எந்த யூஸர் வேணாலும் இருக்கலாம். இங்கே இருக்க டொமைன் வந்து mrv.com. ஸோ இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லிவிட்டு இதுதான் முக்கியமான ஸ்டெப். இந்த ஸ்டெப்பில் நம்மளுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் கேட்க போகிறோம். விச் மீன்ஸ் இந்த கோல்டன் டிக்கெட்டில் ஜென்ரேட் ஆன ஒரு கமாண்ட். இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் நம்ம வந்து எந்த டிஜிஎஸ் வேணாலும் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 4 டிக்கெட் நம்ம எடுத்துட்டோம். இந்த டிக்கெட் வச்சு இதுக்குள்ளே எதை வேணாலும் நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டைரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ஃபைல் நேம் இந்த இதை வந்து நம்ம மிஷின் நேமை கால் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள். ஸோ வித்தவுட் நோ வெயிட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நான் ஆக்டிவ் டைரக்டரிக்குள்ளே இருக்கேன். ஸோ அந்த ஆக்டிவ் டைரக்டரி இந்த மிஷினில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மிமிகெட்ஸ். ஸோ இந்த டூலில் .exe ஃபைலை கால் பண்ணுங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஷெல்லுக்குள்ளே நம்மளை இன்வைட் பண்ணி போகும். ஸோ இந்த ஷெல்லை ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டீபக் மோட் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த டெர்மினலில் காப்பி பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. ஸோ காப்பி பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. டீபக் மோட் ஓகேன்னு வந்துருச்சு. அடுத்து ரெண்டாவது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏடிசியோட சர்வீஸ் அக்கௌண்ட் இது எது ரிலவெண்டடாக நம்ம மூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போ இந்த டூலுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ இப்போ போனீங்கன்னா நம்மளோட டொமைன் mrv.local. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு எஸ்ஐடியும் NTLM ஹேஷும் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ இதான் அந்த NTLM ஹேஷ் E23 அப்படின்னு ஆரம்பிக்குதுங்களா. ஸோ இது ஃபுல்லாக போனீங்கன்னா இதுதான் கேஆர்ஜிடியோட E23 அப்படின்றது இதுதான் இதோட ஹேஷ். ஸோ இதை தான் இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ரெண்டாவது எஸ்ஐடின்னு சொன்னோங்களா, இதுதான் இதோட எஸ்ஐடி. இந்த இருக்குது S13 இந்த எஸ்ஐடி. ஸோ இங்கே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கெர்ப்ரோஸ்ன்னு போட்டு இந்த டூலுக்கு கோல்டன் டிக்கெட் ஜென்ரேட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இந்த யூசர் நேம் பேரில் அப்படின்ட்டு அப்புறம் டொமைன் வந்து mrv.local. அப்புறம் இந்த எஸ்ஐடி இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆனது, இதுவும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் ஜென்ரேட் ஆனது. அப்போ ஹேஷு, அதுக்கப்புறம் ஐடி 500 வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரோடது, பிடிடின்றது வந்து பாஸ் தி ஹேஷ். ஸோ இப்போது இதை பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கோல்டன் டிக்கெட்டு ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு செஷன். ஓகே, இப்போ என்டர் பண்ணுங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக். இப்போ வந்து திஸ் இஸ் சப்மிட்டட் ஃபார் த கரண்ட் செஷன். இந்த செஷனில் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கோல்டன் டிக்கெட் இங்கே ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் இங்கே நம்மளோட டாக்குமெண்டேஷன்ஸில் பார்த்துருந்தோம். ஓகே, இப்போது இங்கே டிக்கெட்டு ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. இதுக்குள்ளே இப்போ எந்த சர்வீசஸை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது யூஸ்வலாக ஆத்தென்டிகேட் பண்ணணும். இங்கே இப்போ இந்த ஃபோர்ஜ்டு இது பண்ணியிருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டிக்கெட்டை வச்சு எந்த இதை வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஆர் சர்வீஸ் எதை வேணாலும் கால் பண்ணலாம். இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 11ன்றது நம்மளோட விண்டோஸ் 11 மிஷின், இந்த விக்டர் மிஷின்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோங்களா. ஸோ இந்த ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பெர் வியூவில் ஆரம்பித்து நியூ வி வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னா டைரக்டரி இந்த மிஷினை டைரெக்டாக நம்ம இதை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி இப்போ இந்த டிக்கெட்டில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஒரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ ஒரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் வேணும்.
ஓகே, மிஸ்செலேனியஸ் கமாண்ட். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்க இந்த கோல்டன் டிக்கெட் இருக்க இந்த கரண்ட் செஷன் வச்சு நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணுவோம்னா, டிஏஆர் டைரக்டரி வல்லவன்றது நம்மளோட மிஷின் இது, விச் மீன்ஸ் இது போனீங்கன்னா இந்த இருக்கு பாருங்க, இதுதான் இந்த மிஷினோடது. ஸோ இதில் நியூ வீல் ஆரம்பிச்சு யூசர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டைரக்டரி இருக்கு. ஸோ இதை தான் இந்த டீட்டெயிலை நம்ம அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். Taking some time. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூ வி இத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு. ஓகே, நம்ம வேணால் என்ன பண்ணலாம்னா, இன்னொரு ஃபோல்டர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஃபோல்டர் நியூவாக ஏதாவது ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா, ஜஸ்ட் ஒரு சேஞ்சஸ் சொல்கிறேன். நியூ V1 அப்படின்னு ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ திருப்பி இந்த கோல்டன் டிக்கெட்டை வச்சு இப்போ போனோன்னா நியூ V1ன்றது வரணும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கேசஸில் வரல, இந்த கேசஸில் வரல. இப்போ நியூ விச் மீன்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இங்கே ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு கோல்டன் டிக்கெட்டு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. கரெக்டுங்களா? இப்போ இந்த கோல்டன் டிக்கெட் ஜென்ரேட் ஆனதை வச்சு நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். எதை ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த டிஜிஎஸ்ல இப்போ நம்ம இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணது வந்து விண்டோஸ் 11 இந்த மிஷின்ஸில் இருக்க இந்த வல்லவன்ற இந்த ஒரு சிஸ்டம் இதில் இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இப்படி தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, மற்ற எந்த இதை வேணாலும் நம்மளால வந்து கிராண்டிங் சர்வீஸ் வந்து நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ணி டோட்டல் ஆக்டிவ் டைரக்டரியில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதனால தான் இது வந்து அட்மேக்ஸ்டு சிவியாரிட்டி கோல்டன் டிக்கெட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் தி செஷன்.